Good morning, everybody. Hello, எப்படி இருக்கீங்க? Hi everyone. செகண்ட் லிங்க் போட்டுக்கலாம். ஹலோ, வர ஆரம்பிச்சாச்சா? மேம், நேற்று ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தீங்களா? Yes sir, like classical genetics chapter, chromosomal basis of inheritance chapter. ஓகே. அண்ட் ஆமாம், நடத்தும் போதே படிக்கணும். நடத்தி முடிச்சதுக்கப்புறம் படிக்கிறதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை. so many chapters to finish இல்லையா? அண்ட் சேர்ந்தே படித்தாதான் ஓகே, சிலது தெரியும், சிலது புரியும். இங்கேயே கேட்டு முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு போயிருங்க. ஓகேவா? ஸோ வி ஆர் ஃபைனலி லைவ். லிங்க் போஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஹாய் டோரேமி, ஹாய் ஹாய் ஜெயா, ஹாய் க்ளோரி, இந்திராணி, குட் மார்னிங், ஆல் இன் ஒன். கபிலன் எல்லாம் வந்துட்டீங்க. ஓகே, இது யூஷுவல் கதீஜா, ஐஷா எல்லாம் ரெகுலர் கமர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ குட் மார்னிங். ஸோ உங்களுக்காக மேம் இஸ் என்னால் தான் ஆஸ் யூஷுவல் கிளாஸ் லேட், 10 minutes லேட். ஸோ ஓகே, லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். சரிங்களா மேம்? வாட் டைம் இஸ் த கிளாஸ்? ஐ மீன் கிளாஸ் எவ்வளோ நேரம் இருக்கு இன்னைக்கு? அண்ட் வாட் டைம் இஸ் த மென்டி? ஏன்னா அதுக்கு தான் எல்லாரும் ஆவலாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இல்லையா? கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த கேள்வி தான் வரும். ஸோ இதுதான் இன்னைக்கான ஷெடியூல், டே 2 ஷெடியூல். ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகேவா? ஒரு நானே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கேன், புரியுது இந்த குரூப். எல்லாரும் கம்யூனிட்டி கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணீங்களா? ஹாய் ஜெயபிரகாஷ், ஹாய் பவித்ரன், ஹாய் சங்கர். ஓகே ஓகே மேம், கெட் ஸ்டார்டட். இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எஸ், டெய்லி கம்யூனிட்டி கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து புக்கிங் கொஸ்டின்ஸ் வரும், அதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிருங்க. பிகாஸ் புக்கிங் 1 marks தான் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ டெய்லி நம்ம சாப்டர் வைஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போதும் புக்கிங் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுவோம். ஓகே, அண்ட் தென் கம்யூனிட்டிலையும் புக்கிங் கொஸ்டின்ஸ் 1 marks எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுவோம். பிகாஸ் மெனி ஆஃப் தம் ஆர் லாகிங் இன் தட். அதை நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். ஓகே, ஹாய் விமல்ராஜ், ஹாய் அஞ்சலம், ஹாய் ஹாப்பி பாய், ஹாய் குன்சி, ஓகே ஹாய் மணி. சரி, இன்னைக்கு வந்து டே 2 ஷெடியூல் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இப்போ 9:15 ஆச்சு. இட்ஸ் ஓகே. ஸோ 9 AM இருந்து we are going to discuss 9 to 11:30 வரைக்கும் 2 சாப்டர் டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர், பாட்னி சாப்டர் 2 அண்ட் சாப்டர் 3. ஓகே, ஸோ கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸும் குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டரும் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஃப்ரம் 11:30 to 1:30 ஜுவாலஜி சாப்டர் 7 ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ், சாப்டர் 8 மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர். இது வந்து பார்க்க போறோம் ஃப்ரம் 11:30 to 1:30 PM வரைக்கும். ஓகே, ஸோ சாப்டர்ஸ் முடிஞ்சோடனையும் ஒரு half an hourலாம் மென்டி குவிஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணிடணும். ஓகேயா? எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் 1:30 to 2 லஞ்ச். ஓகே, ஸோ இடையில பசிச்சாலும் அப்படியே சாப்பிட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ சாப்பிட்டே கிளாஸ் கவனிங்க. ஓகே, ஸோ 1:30 to 2 PM வந்து லஞ்ச் பிரேக். ஸோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டிலையும் வந்து நம்ம போடுவோம் ஷெடியூல். ஸோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில ஜாயின் பண்ணாதவங்க எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. லிங்க் வந்து ஷேர் ஆகும். ஓகே, யூ ஜாயின் இட், லைவ்லேயே ஷேர் ஆகும் லிங்க். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் 2:32 to 2:30 வந்து மென்டி குவிஸ் இன் யூனிட் 3. ஸோ we are going to discuss only யூனிட் வைஸ். ஓகே, யூனிட் வைஸ் தான் நம்ம மென்டி குவிஸ்லாம் டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எந்தெந்த யூனிட்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ முன்னாடியே புக்கிங் 1 marksலாம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வந்துட்டீங்கன்னா மென்டி குவிஸ் அட்டன் பண்ண ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் 2:30 to 5 PM botany chapter 4 principles and process of biotech, chapter 5 plant tissue culture, chapter 9 plant breeding. Okay, then 5 to 5:30 or mental quiz in unit 8, then 5:30 to 7 PM botany chapter 7 ecosystem, zoology chapter 11 biodiversity. So in the chapters எல்லாம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேயா? ஸோ ஃப்ரம் 9 to 7 PM வந்து ஃபுல்லா எங்க கூட லைவ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணி இந்த எல்லா சாப்டர்ஸுமே ஃபாஸ்டா ரிவிஷன் பண்ணி முடிச்சிருங்க. ஸோ இன்னைக்கு நாளைக்கு. ஓகே, நேற்று 3 சாப்டர்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ எல்லாருக்கும் 3 சாப்டர்ஸ் ஆர் யூ தரோ வித் இட்?
எஸ், ஸோ நான் நடத்தும் போது என் கூடயே நீங்களும் படிக்கணும். ஓகே, ஸோ வென் ஐ சே யூ டு ரிப்பீட், என் கூட ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஸோ இட் வில் ஸ்டே இன் யோர் மைண்ட் ஃபார் எவர். ஸோ என் கூட ரிப்பீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், திருப்பி ரீகால் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் சாப்டர் வைஸ். சாப்டர் வைஸ்ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்டான எல்லா டாபிக்ஸுமே டிஸ்கஷன் பண்றோம். பட் சில இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்பும் நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதையும் ஒருக்கா பார்க்கணும். ஓகேயா, ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப் ஒருக்கா பார்த்துருங்க. ஸோ அதுல நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணாத சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதுலயும் இருக்கும். ஸோ அதுலயும் வந்து போய் பார்த்துடணும். ஓகேயா, சரி, ஓகே, சரியா. ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா இன்னைக்கு? ஸோ வி ஹாவ் 2 days. ஸோ இன்னைக்கு, நாளைக்கு, நாளானிக்கு. ஸோ லாஸ்ட் டே வந்து பார்த்தோம்னா the day 4, it's only for revision. Okay, important diagrams, book back. Then நம்ம படிச்சதெல்லாம் once revise பண்ணிட்டு தான் we should enter the exam hall. ஓகேயா, ஸோ இன்னைக்கு நாளைக்கு கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி லைவ் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணி மோஸ்ட் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ணிடுங்க. அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும், பயம்லாம் கண்டிப்பா வராது. ஓகேயா, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் இட் with classical genetics chapter. Okay, so ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் தான். கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸும் சரி, குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டரும் சரி, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர்ஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, எஸ். ஸோ எஸ்டர்டே வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக் சாப்டர் பார்த்தோம்ல, அதை ஒருக்கா ரீகால் பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஷல் ஸ்டார்ட் வித் த கொஷின்ஸ் பிகாஸ் யூ லைக் கொஷின்ஸ் மோர். ஸோ கொஷின்ஸோட ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த பொட்டன்சி ஸ்டெம் செல்ஸ் எப்படி கிளாசிஃபை ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க, கம் ஆன். ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து பார்த்தோம்னா இட்ஸ் கோயிங் தேட். ஸோ அது வந்து ஷெடியூல் ஃபாலோ பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில. ஓகே, எஸ். ஸோ பொட்டன்சி பேஸ் பண்ணி ஸ்டெம் செல்ஸ் எப்படி கிளாசிஃபை ஆயிருக்கு. ஷல் ஐ ஸ்டார்ட்? யா, சூப்பர். தமிழ் சீரியல் ப்ரோமோஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் ஒலிகோ பொட்டன்சி, டோட்டி பொட்டன்சி, மல்டி பொட்டன்சி, தென் யூனிபொட்டன்சி, தென் இன்னொன்னு என்ன, ப்ளூரிபொட்டன்சி. Okay, so hi Bluestone, hi Doodle, hi Kapilan. Okay, so in the based on the stem cells, இப்படி classification வந்து ஆயிருக்கு. Okay, yes. So Tom நேத்து வந்து நம்ம 3 சாப்டர்ஸ் வந்து பார்த்திருக்கோம். வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில போய் ஜாயின் பண்ணி பாருங்கப்பா. ஓகே, எஸ். ஸோ இப்படிதான் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ ஸ்டெம் செல் பேங்க்ஸ் பார்த்தோம்ல, ஸ்டெம் செல்ஸ் பேங்க்ல 2 டைப் ஆஃப் ஸ்டெம் செல் பேங்க் இருக்கு. என்னென்ன ஸ்டெம் செல் பேங்க்? எஸ், கம் ஆன், டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல் பேங்க். So what are the stem cell banks? என்னென்ன? Okay, amniotic and cord bank. Yes, ஜாஸ்மின் தான் சூப்பரா சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டா? எஸ், அப்படியே எல்லாரும் சூப்பர் பாஸ், எல்லாரும் கிளாஸ் சூப்பரா கவனிச்சிருக்கீங்க. ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கும் ஜாயின் வித் மீ. ஐ வாண்ட் ஒன் திங் ஃப்ரம் யூ. ஸோ என் கூட சேர்ந்து எல்லா அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. வாய்ஸ் இட் அவுட் அண்ட் ரிப்பீட். ஸோ நீங்க சைலண்ட் ரீடரா இருந்தா மைண்ட்லேயே அடுத்தடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஸோ வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி படிக்கிறவங்களா இருந்தா வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி, ஓகே, நாட் வித் ஹை பிச் சவுண்ட், லோ பிச் சவுண்ட்லேயே வந்து வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும், மறக்காது, எக்ஸாம்ஸ்ல ஞாபகம் வரும். ஓகே, ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் த சாப்டர் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் 5 மார்க்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் difference. So difference between continuous and discontinuous variation. Okay, hi Sundar. So என்ன difference இருக்கு continuous variation க்கும் discontinuous variation க்கும்? So first discontinuous. So variation வந்து it is not continuous. Discontinuous இருக்கு over the generations. So அப்ப என்ன இருக்கும்? So first point, so within a population there are some characteristics which show a limited form of variation. So limited form of variation இருக்கிறதா it is the discontinuous variation. So continuous variation வந்து பார்த்தோம்னா in population most of the characteristics exhibits a complete gradation from one extreme to the other without any break. So continuous na என்ன key point ஞாபகம் வரணும், it is without any break. Okay, so discontinuous variation na enadhu, it is only a limited form of variation which is shown in discontinuous variation, whereas in continuous variation the variation occurs without any break. Okay, yeah, first point. Next பார்த்தோம்னா in discontinuous variation characteristics they are controlled by 1 or 2 genes in discontinuous variation. அதே continuous variationல வந்து பார்த்தோம்னா genes மட்டும் இல்லாம environmental influences இருக்கும். So continuous variation it is due to combined effects of environmental and genetic factors. Discontinuous it is only by genes. Continuous it's by environmental and genetic factors. Then discontinuous it's also known as qualitative inheritance. So இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கீவேர்ட் சொல்லியிருப்போம். ஸோ குவாலிட்டி டிஸ்குவாலிஃபைட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இட் இஸ் தி குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அதே கண்டினியூஸ் அப்படின்னா என்னது, இட் இஸ் தி குவான்டிடேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகேயா, ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மறக்காம எழுதிடணும். ஓகேயா, ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ புக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, நம்ம எந்த டாபிக் போறோமோ அந்த டாபிக்ல இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி
திருப்பி ரிவிஷன் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் என்ன? இட் இஸ் ஸ்டைல் லென்த் இன் பிரிமுலா. ஓகே, அதே கண்டினியூஸ் வேரியேஷனுக்கு இட் இஸ் ஹியூமன் ஹைட் அண்ட் ஸ்கின் கலர். Okay, yeah. So these are all the differences. Mainly 4 points between discontinuous and continuous variation. So first, discontinuous and continuous variation. First point, enna paathom? So discontinuous, it shows only limited form of variation. Continuous, it shows variation without any break. Next point, this discontinuous variation, it is controlled only by genes, whereas in continuous, it's by environmental and genetic factors. Then discontinuous, it's also known as qualitative inheritance. Continuous, it's also known as quantitative inheritance. எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன? டிஸ்கண்டினியூஸ்க்கு இட்ஸ் ஸ்டைல் லென்த் இன் பிரிமுலா. நிறைய வேற எக்ஸாம்பிள் நீங்க படிச்சிருக்கீங்கனாலும் அதுவே எழுதலாம், ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஓகே, தென் கண்டினியூஸோட எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் ஹியூமன் ஹைட் அண்ட் ஸ்கின் கலர். ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாலும் கேளுங்க. ஓகே, ஆஃப்டர் த கிளாஸ் பிடிஎஃப் வந்து ஷேர் ஆகும் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில. ஸோ அங்கே போய் வந்து கிளாஸ் பிடிஎஃப்லாம் வந்து எடுத்து திருப்பி ஒருக்கா ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இட்ஸ் மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ். So mono hybrid cross na enna பண்ணுவாங்க? It is the inheritance of a single character. So ஒரே ஒரு character வச்சு அந்த cross, it is the mono hybrid cross. Whereas in dihybrid cross ரெண்டு characters எடுத்து cross பண்ணுவாங்க. That is the dihybrid cross. So mono hybrid crossல என்ன நடக்குது? It is the inheritance of the single character. என்ன character? It is the plant height. So plant height எடுத்து whether it is how it has occurring in several generations அப்படின் தான் Mendel. So Mendel, he is known as he is known as father of dash. Okay, answer பண்ணுங்க. So Mendel, he is known as father of genetics. Super. Okay, father of genetics. Genetics are modern genetics ah? Father of genetics or it is modern genetics? So இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகேயா? So monohybrid cross என்னது? It is the inheritance of a single character which is the plant height. So this involves the inheritance of two alleles of a single gene. Single gene, the gene it has two alleles. Okay. So when the F1 generation was shelved, Mendel noticed that 787 of 1064 plants la vandu pathona were tall, while 277 of 164 plants. So 1064 plants la vandu pathona 787 in F1 generation, 787 vandu tall plants, 277 it is dwarf plants. Okay, yeah. ஸோ நீங்க மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன எழுதணும்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் கேரக்டர்னு எழுதணும். ஸோ அதில் என்ன பண்ணாங்க? ரெண்டு ஜீன்ஸ், லைக் ஒரு ஜீன் டூ அலியல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க, அதை எழுதணும். தென் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் போடணும். கண்டிப்பா ஃப்ளோ சார்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃப்ளோ சார்ட் எழுதும் போது என்ன பண்ணணும்? இட் இஸ் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து பார்த்தோம்னா யூ நீட் டு ரைட் தி பேரண்ட் ஜென்ரேஷன், F1 ஜென்ரேஷன், F2 ஜென்ரேஷன். Okay, then offsprings ஓட genotypes என்ன? Genotypic ratio. Phenotypes என்ன? Phenotypic ratio. So இதெல்லாம் வந்து எழுதணும். ஓகேயா? So first left hand side parent generation, F1 generation, F2 generation, then genotype, genotypic ratio, phenotype, phenotypic ratio. So இதெல்லாம் வந்து எழுதணும். right hand sideல வந்து பார்த்தோம்னா see phenotype எழுதணும், genotype எழுதணும். Okay, so tall, dwarf, it's the phenotype. இந்த லெட்டர்ஸ் ஆல்பபெட்ஸ் டினோட் பண்றோம்ல, கேபிட்டல் லெட்டர் டி, கேபிட்டல் லெட்டர் டி, ஸ்மால் லெட்டர் டி, ஸ்மால் லெட்டர் டி, இப்படி டினோட் பண்றது இட்ஸ் தி ஜீனோடைப். ஸோ ஃபீனோடைப்போ எழுதணும், ஜீனோடைப்போ எழுதணும். நெக்ஸ்ட் பியூனட் ஸ்கொயர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ பியூனட் ஸ்கொயர் போடணும். நெக்ஸ்ட் இது F1 ஜென்ரேஷனுக்கு, F2 ஜென்ரேஷனுக்கு திருப்பி ஒரு பியூனட் ஸ்கொயர் போடணும். தென் ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸோட ஜீனோடைப்ஸ் என்ன ரேஷியோல வந்திருக்கு, அதோட ரேஷியோ, ஜீனோடைப்ஸ் என்ன, ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ என்ன, phenotypes என்ன, phenotypic ratio என்ன. ஸோ இது எல்லாமே வந்து போடணும். ஓகேயா? ஃபார் மோனோஹைபிரிட் கிராஸ், pure breeding tall plants, they are crossed with pure breeding dwarf plants. So you repeat it with me. Pure breeding tall plants, they are crossed with pure breeding dwarf plants. So genotype வந்து tall it is capital letter T, capital letter T. Dwarf it is capital small letter T, small letter T. It's because it's pure breeding. Okay. So இது ரெண்டு cross பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு? இந்த crossing symbol தான் கண்டிப்பா போடணும். So cross பண்ணும்போது என்ன வந்தது? All plants were tall in F1 generation with the genotype capital letter T, small letter T. Okay. So genotype எழுதணும், phenotype எழுதணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த ரெண்டு இது ஒரு பேரண்ட், இது ஒரு பேரண்ட். ஸோ இது ரெண்டு கிராஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ். அதே F2 ஜென்ரேஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்க? F1 ஜென்ரேஷனை செல்ஃபிங் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ F1 ஜென்ரேஷனை செல்ஃபிங் பண்ணும்போது, ஓகே, செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணும்போது F2 ஜென்ரேஷன்ல கிடைச்ச பிளான்ஸ் என்னென்ன? இட் இஸ் டால் பிளான்ட் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் 3:1. ஸோ 3 டால் பிளான்ட். ஓகே, அப்சர்வேஷனலா பார்க்கும்போது 3 டால் பிளான்ட், ஒரு டுவார்ஃப் பிளான்ட் வந்து கிடைச்சது. ஓகேயா? ஸோ 3 டால் பிளான்ட் ஓட ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ, டுவார்ஃப் பிளான்ட் ஓட ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ. ஸோ இதெல்லாம் எழுதணும். ஸோ ஜீனோடைப்ஸ் என்ன கிடைச்சது? இட் இஸ் கேபிட்டல் லெட்டர் டி, கேபிட்டல் லெட்டர் டி ஒன்று,
capital letter T, small letter t, 2, small letter t, small letter t, 1. So in the ratio of 1 is to 2 is to 1. The genotypic ratio. But phenotypic ratio where? Phenotype வந்து monotall plant, ஒரு dwarf plant. So phenotypic ratio it's 3 is to 1. Okay, yeah? So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதில்ல? So this is about monohybrid cross. So monohybrid cross na it is the inheritance of a single character, plant height of a garden pea plant, inheritance of 2 alleles of a single gene. So on the flow chart, what is the procedure which is done? So இது எல்லாமே வந்து எழுதணும். Okay, yeah? சரி, I ask you a question. What is the phenotypic ratio in monohybrid cross? Okay, so சொல்லுங்க. Phenotypic ratio in monohybrid cross. Yes, let's see the answer. 3 is to 1. Super. So next போயிடலாம். Next, law of heredity. Mendeloட law of heredity. So என்னென்ன laws of heredity இருக்கு? It is law of dominance and law of segregation. So இது ரெண்டு law தான் மெண்டலோட law of heredity. So based on monohybrid cross base பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு லாஸ்மே இருந்தது. law of dominance சரி, law of segregation சரி. So first law of dominance பார்ப்போம். So இதுல என்ன சொல்றாங்க? The characters. So மெண்டலோட பீரியட்ல this genes they are known as factors. Okay. So the characters are controlled by discrete units called factors which occur in pairs. Okay. So in the laws la வந்து பார்த்தோம்னா we should write as such. அதே மாதிரி தான் எழுதணும். Definition சரி, laws அதெல்லாம் வந்து as such இந்த book தான் நம்ம எழுதணும். Okay. So concept also is different, but laws la அப்படியே எழுதணும். So the characters they are controlled by discrete unit called factors which occurs in pairs. So in a dissimilar pair of factors la பார்த்தோம்னா one member of the pair is dominant and the other is recessive. Okay. So law of dominance la. So law of dominance என்ன சொல்லுதுன்னா, so this law gives an explanation to the monohybrid cross. So monohybrid cross வச்சு law of dominance கொடுத்தாங்க. So அதுல இருந்து என்ன தெரியுது monohybrid crossல இருந்து? So monohybrid crossல the expression of only one of the parental characters in F1 generation, that is tall மட்டும்தான் F1 generationல exhibit ஆயிடுச்சு. So only one of the parental characters in F1 generation, first point. Then the expression of both the characters in F2 generation. So F2 generationல tall வந்தது, dwarf வந்தது. So both the parental characters were expressed in F2 generation. அப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருந்தாலும் why it is known as law of dominance? Because 3 is to 1 ratio எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு. So tall தான் it is dominant, it is expressed more. So அதனால it is known as the law of dominance. So அதுதான் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் சொல்றாங்க. So என்னென்ன ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்? So the expression of only one of the parental characters in F1 generation and the expression of both in F2 generation in the ratio of 3 is to 1 which is obtained at F2. Okay, yeah? So இது கண்டிப்பா எழுதியிருக்கணும். Yes. So this is about the law of dominance. So law of dominance na enna? Based on monohybrid cross கொடுத்திருக்காங்க. மெண்டலோட law of heredity கேட்டாலும் நம்ம law of dominance எழுதணும். So this characters they are controlled by discrete units called factors, genes which occurs in pairs. So dissimilar pair of factors, one member is dominant, other is recessive. So based on the monohybrid cross, it is given that only one of the parental character it is expressed in F1 generation. Both the characters they are expressed in F2 generation with a phenotypic ratio of 3 is to 1. That's all. Okay. Next law of segregation போலாமா? எல்லாம் ரெடியா? Next law of segregation போறதுக்கு? Yes. So let's move to law of segregation. So law of segregation ல என்ன சொல்றாங்க? So alleles do not show blending. So இது ரொம்ப ரொம்ப important. So alleles வந்து பார்த்தோம்னா blend ஆகாது. So alleles னா என்ன? They are vary in form of genes. Dominant ஒன்னு, recessive ஒன்னு இருக்கும். So அந்த alleles வந்து பார்த்தோம்னா blending ஆகாது. Okay, it is always separate ஆதான் offspringsல express ஆகும். அதுதான் law of segregation. So segregation, separation இதெல்லாம் ஒரே meaning தான். Okay. So இதுல என்ன சொல்றாங்க law of segregationல? So the alleles do not show any blending. Both the characters are seen such as in F2 generation, although only one of the characters it's not seen in the F1 generation. So even though F1 generation la dwarf exhibit ஆகலனாலும் F2 ல exhibit ஆயிருக்கு. So என்ன இதுல இருந்து தெரியுது? Alleles வந்து it is not always blend. It doesn't show blending. எப்பயுமே இண்டிவிஜுவலா தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் அப்படிங்கறத this law of segregationோட main point. Okay? Yes. Yes, sure. ஒரு சாப்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 5 minutes பிரேக் இருக்கும். அப்ப வந்து நீங்க அந்த சாப்டர் ஃபுல்லா டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். அண்ட் செல்ஃப் ஸ்டடி டைம் கூட நம்ம சொல்லியிருக்கோம். லைக் ஆஃப்டர் இப்போ 9 to 7 தானே நம்ம லைவ் கிளாஸ் போறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைக் ஆஃப்டர்நூன் லைக் 10 o'clock வரைக்கும் நீங்க 11 o'clock வரைக்கும் தாராளமா படிக்கலாம். மார்னிங் 6 to 8 படிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த டைம்ல செல்ஃப் ஸ்டடி டைம். அதுலலாம் வந்து பார்த்தோம்னா நீங்க இன்னும் லைக் இந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்து நீங்க எது தரோவால அப்படிங்கறதுலாம் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்க இன்னும் திருப்பி ஒரு கப்போ ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம். Okay, because everyone has different weak points, no? So ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் தரோவா இருக்கும், இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் தரோவா இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல எல்லாம் நீங்க எதெல்லாம் ரொம்ப தரோவா இல்லை அப்படிங்கிற சாப்டர்ஸ் திருப்பி போய் வீட்டில் டிஸ்கஷன் பண்ணுங்க. ஓகே, ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே,
So yes, so law of segregation அப்படினா என்ன? So alleles do not show any blending. Both the characters are seen in F2 generation. Only one of the characters it's not seen in the F1 generation. So இதுல main என்ன எழுதணும்னா during the formation of gametes கண்டிப்பா எழுதணும். So during the formation of gametes, the alleles of a pair they separate and segregate from each other so that each gamete they receive only one of the two factors. In the word ரொம்ப ரொம்ப important. So they separate and segregate ஆகும். Okay, they separate and segregate from each other such that each gamete receives only one of the two factors. Okay, yeah. And homozygous parent. Homozygous na enna? Heterozygous na enna? Homozygous na having the same allele. Heterozygous na it is the different allele. So homozygous parent produces only similar gametes and heterozygous parent the different types of gametes வந்து produce ஆகும், each having one allele with equal proportion. So finally gametes are never hybrid. இதுதான் law of segregation. So law of segregation என்னென்ன points எழுதணும்? Alleles do not show any blending. So during the process of gamete formation la வந்து பார்த்தோம்னா the alleles always separate and segregate to produce the gametes. Next, gametes are never hybrid. So இந்த points la கண்டிப்பா இருக்கணும். Okay, so this is the Mendel's law of heredity. So next போயிடலாமா? Next it is the intragenic interactions வந்து பார்க்க போறோம். So ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான 5 மார்க் பா இயர் क्वेश्चनல கூட கேட்டிருக்காங்க இந்த intragenic interaction. So incomplete dominance. So அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ல கண்டிப்பா படிச்சிருக்கணும். So incomplete dominance அப்படினா என்னது? So first incomplete dominance கொடுத்தாரு. It is by Carl Correns in the year 1905. He is a German botanist. Okay. So monohybrid cross la என்ன character எடுத்துக்கிட்டாங்க? What's the character which is taken? Yes. Monohybrid cross la monohybrid cross pa what the character which has been taken in monohybrid cross? Plant height. Super. Yes. Plant height of what plant? Plant height of yes. Yes, it's the plant height. Correct. In the plant pea plant. Yeah. Correct pa. சரி நம்ம incomplete dominance போயிடலாம். So incomplete dominance வந்து it was given by Carl Correns in the year 1905. எதுல பண்ணாரு? 4 o'clock plant Mirabilis jalapa. So இந்த plantல தான் incomplete dominance அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணாரு Carl Correns. So என்ன பண்ணாருன்னா see here எப்பயுமே பியூர் ப்ரீடிங் லைன்ஸ் தான் கிராஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பேரண்ட் F1 ஜென்ரேஷன். ஓகே, அது எல்லாமே வந்திருக்கும் பேரண்ட் F1 ஜென்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பேரண்ட் ஜென்ரேஷன் என்னென்ன பியூர் ப்ரீடிங் ஆன அந்த ஃபிளார் கலர் எடுத்துக்கிட்டாரு. ஓகே, ஸோ 4 o'clock பிளான் மிராபிளஸ் ஜலப்பாவோடைய ஃபிளார் கலர் எடுத்துட்டாரு. ஸோ அந்த ஃபிளார் கலர் வந்து எப்படி எக்ஸிபிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தேன். ஸோ அந்த ஃபிளார் கலர் பார்த்தோம்னா ஒரு ரெட் கலர் ஃபிளார், இன்னொன்று ஒயிட் கலர் ஃபிளார். ஓகே, வித் த ஜீனோடைப் அண்ட் ஃபீனோடைப். ஃபீனோடைப்பும் எழுதணும், ஜீனோடைப்பும் நம்ம எழுதணும் கண்டிப்பா. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் கிராஸ் பண்ணும்போது F1 ஜென்ரேஷன்ல என்ன மாதிரி கிடைச்சிருக்கணும்? எய்தர் ரெட் கலர்ல இருக்கணும் ஆர் ஒயிட் கலர்ல இருக்கணும். பட் பிங்க் கலர்லயும் கிடைச்சிருந்தது. ஆல் த F1 பிளான்ஸ் F1 ஜென்ரேஷன் இட் வாஸ் பிங்க் இன் கலர். ஓகே, ஸோ இன்டர்மீடியேட்டான phenotype இருக்குது. இட் இஸ் நாட் டாமினன்ட், இட் இஸ் நாட் recessive, பட் இட் இஸ் இன்டர்மீடியேட் phenotype which is expressed, which is the pink colored flower of Mirabilis jalapa. ஸோ அப்ப என்ன இருக்கு? திருப்பி அதை செல்ஃபிங் பண்ணி F2 ஜென்ரேஷன்ல என்ன கிடைச்சிருந்தது? F2 ஜென்ரேஷன்ல வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பிங்க் கலர் பிளான்ட்டை திருப்பி செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணி F2 ஜென்ரேஷன்ல 2 பிங்க் ஃபிளார் கலர் பிளான்ஸ் அண்ட் 1 ரெட் கலர் 1 ஒயிட் கலர். ஸோ இந்த ரேஷியோ 1:2:1 இந்த ரேஷியோல தான் F2 ஜென்ரேஷன் கிடைச்சது. ஓகே, இது இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். ஸோ இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்ல வாட்ஸ் த கீ பாயிண்ட்? ஒன் allele it's not completely dominant to the other allele. அது கண்டிப்பா எழுதணும். ஓகே, one allele வந்து பார்த்தோம்னா it is not completely dominant to the other allele. அதான் it is incomplete. ஓகே, கம்ப்ளீட்டா ரெட் it is not dominant to white. அதனால தான் ரெட் ஒயிட் சேர்ந்து பிங்க் கலர்ல வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்ல ஒன் allele it is not completely dominant to the other allele. That's why incomplete dominance occurs. Example, it is the Mirabilis jalapa 4 o'clock plant. Parents என்னன்னா F1 generation, F2 generation. Ratio வந்து பார்த்தோம்னா it is 1:2:1. Whereas in monohybrid cross it's 3:1. But in incomplete dominance it's 1:2:1. இந்த ரேஷியோல கிடைச்சிருக்கு. So left hand side என்ன எழுதணும்? Parents F1 generation and F1 plant selfing F2 generation. Okay, phenotypic ratio, phenotypes என்ன, genotypes என்ன, phenotypic ratio என்ன, genotypic ratio என்ன. So இது எல்லாமே எழுதிடணும். Okay, so இதுதான் general concept of incomplete dominance. Okay, yeah. Sure, incomplete dominance was given by, yes, let's see the answer.
So incomplete dominance was given by, answer பண்ணுங்க, Colcorans. Super. Okay, so next வந்து intergenic interactions வந்து போயிடலாம். So intergenic interactions அப்படின்னா என்னது, அதுல டாமினன்ட் எபிஸ்டேசிஸ் வரும். ஸோ டாமினன்ட் எபிஸ்டேசிஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சைட்டோபிளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேயா? ஸோ சைட்டோபிளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த பிடிஎஃப் வந்து நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் ஆயிருக்கும். ஸோ சி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே இட் இஸ் தி சைட்டோபிளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே இட் வில் டேக் யூ டு யூடியூப். ஸோ ஒரு 3 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் என்ன அதெல்லாம் வந்து பார்த்துருங்க. ஓகே, பிகாஸ் சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்ல இருந்தே நம்ம படிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ பேக் இன் டு intergenic interaction. So intergenic interactionsல dominant epistasis. So என்ன சொல்றாங்க, so two alleles of a gene at one locus interfere and suppress or mask the phenotypic expression of a different pair of alleles at another gene at another locus. அதுதான் it is the epistatic. Okay, so என்ன ஆகுதுன்னா dominant epistasisல which suppresses or mask, that's the key point. Okay, which suppresses or mask the expression of the other gene, that is the epistatic gene. So the gene whose expression is interfered by non-allelic gene and prevents from exhibiting it is known as hypostatic gene. So simple, the gene which is inhibiting, okay, which is the epistatic gene, inhibit ஆயிருக்கிறது it is the hypostatic gene. அவ்வளவுதான். So dominant epistasis அப்படின்னா என்னது, two alleles of a gene at one locus they interfere or suppress or mask the phenotypic expression of gene at another locus. ஒரு லோகஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்க ஒரு ஜீன் இன்னொரு லோகஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்க இன்னொரு ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷனை மாஸ்க் பண்றது இட் இஸ் தி டாமினன்ட் எபிஸ்டேசிஸ். சோ அதுல வந்து பார்த்தோம்னா மாஸ்க் பண்றது இட் இஸ் தி எபிஸ்டாட்டிக், மாஸ்க் ஆறது இட் இஸ் தி ஹைப்போஸ்டாட்டிக் ஜீன். ஓகே, அவ்வளவுதான். ஓகேயா? சோ திஸ் இஸ் அபவுட் டாமினன்ட் எபிஸ்டேசிஸ். சோ இந்த டாமினன்ட் எபிஸ்டேசிஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் தி சம்மர் ஸ்குவாஷ் ஃப்ரூட். ஓகே, so in the summer zucchini, okay, so in the fruit வந்து it is a zucchini fruit. So in the summer squash fruit ல வந்து பார்த்தோம்னா obviously flow chart போகும்போதே left hand side right hand side, so இதெல்லாம் பார்ப்போம். So left hand side ல it is parent generation, gametes, F1 generation, F2 generation, phenotype, phenotypic ratio. right hand side ல வந்து பார்த்தோம்னா phenotype என்ன, genotype என்ன, இது எல்லாமே எழுதணும். So இங்க என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க, so dominant epistasis ஓட எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா it is the summer squash fruit. So இந்த summer squash fruit வந்து பார்த்தோம்னா அதோட fruit color எடுத்துக்கிட்டாங்க. So அந்த fruit color வச்சு இந்த dominant epistasis explain பண்ணாங்க. So first ஒரு white colored fruit, yellow colored fruit. With a white color fruit with a genotype of capital letter W, capital letter W, small letter G, small letter G. Yellow fruit with a genotype of small letter W, small letter W, capital letter G, capital letter G. ஓகே, சோ இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது F1 பிளான்ஸ்ல F1 ஜெனரேஷன்ல எல்லா பிளான்ஸ் ஹேவ் தி ஒயிட் கலர்ட் ஃப்ரூட் தான் கிடைச்சது. சோ ஒரு ஒயிட் கலர் ஃப்ரூட்டோ எல்லோ கலர் ஃப்ரூட்டோ கிராஸ் பண்ணும்போது we get white colored fruit in F1 generation. So திருப்பி அந்த F1 generation plants self pollination பண்ணும்போது F2 generationல எத்தனை plants இருந்தது, 16 இருந்தது. So 16ல வந்து பார்த்தோம்னா 12 white colored fruit, 3 yellow colored fruit, 1 green colored fruit. So இந்த ரேஷியோல கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, சோ நம்ம வந்து பியூனட் ஸ்கொயர்ல we need to write the genotype கண்டிப்பா எழுதி இருக்கணும். சோ நீங்க கன்ஃபியூஷன் வரும், எது வந்து ஒயிட் எது வந்து எல்லோ நம்ம போட்டுருவோம். ஓகே, சோ ஈஸியா வந்து பியூனட் ஸ்கொயர் வந்து இப்படி கிராஸ் பண்ணி வந்து போட்டுருவோம். பட் வாட் இஸ் த ஒயிட், வாட் இஸ் த எல்லோ அப்படிங்கிறது தெரியணும்னா கேபிட்டல் லெட்டர் W இருந்தாலே, ஓகே, சோ கேபிட்டல் லெட்டர் W இருந்தாலே இட் இஸ் தி ஒயிட் கலர்டு. ஓகே, சோ கேபிட்டல் லெட்டர் W ஜீனோடைப்ல இருந்தாலே இட் இஸ் தி ஒயிட் கலர்டு சம்மர் ஸ்குவாஷ் ஃப்ரூட். See here, எல்லாத்துலயுமே வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் W, அட்லீஸ்ட் ஒன் கேபிட்டல் லெட்டர் W இருந்தாலே ஒயிட் கலர் சம்மர் ஸ்குவாஷ் ஃப்ரூட் தான். எஸ், தென் எல்லோ கலர்டா இருக்கணும்னா கேபிட்டல் லெட்டர் G இருந்தா இட் இஸ் தி எல்லோ கலர் சம்மர் ஸ்குவாஷ் ஃப்ரூட். எஸ், தென் டபுள் ரெசசிவ் தான் இட் இஸ் த கிரீன் கலர் சம்மர் ஸ்குவாஷ் ஃப்ரூட். ஸோ ஸ்மால் லெட்டர் W, ஸ்மால் லெட்டர் G, அதுதான் இட் இஸ் த கிரீன் கலர்டு சம்மர் ஸ்குவாஷ் ஃப்ரூட். ஸோ கேபிட்டல் லெட்டர் W இருந்தாலே இட் இஸ் த ஒயிட் கலர் சம்மர் ஸ்குவாஷ் ஃப்ரூட். அதே கேபிட்டல் லெட்டர் G இருந்தா இட் இஸ் த எல்லோ கலர், ஸ்மால் லெட்டர் G இருந்தா இட் இஸ் த கிரீன் கலர் சம்மர் ஸ்குவாஷ் ஃப்ரூட். ஓகேயா? சோ இதுல தப்பே பண்ணக்கூடாது. சோ இதெல்லாம் எழுதிடுவோம், பட் எது ஒயிட் எது எல்லோ எது கிரீன் அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன் வரும்போது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கேபிட்டல் லெட்டர் W ஃபார் ஒயிட், கேபிட்டல் லெட்டர் G ஃபார் எல்லோ, ஸ்மால் லெட்டர் W, ஸ்மால் லெட்டர் G ஃபார் கிரீன். ஓகே,
ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு, இன்னும் கான்செப்ட்ஸ் கிளியர் ஆகலைன்னா கண்டிப்பாக வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்கனாலே ஸோ உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே வந்து we will clarify you இண்டிவிஜுவலா என்னென்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லிருங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் டாமினன்ட் எபிஸ்டேசிஸ். ஓகேயா? ஸோ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் நம்ம? we have seen monohybrid cross வந்து பார்த்துருக்கோம். ஓகே, there is difference between discontinuous and continuous variations என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்துருக்கோம். Then we have seen incomplete dominance என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். Then we have seen cytoplasmic inheritance. Important questions PDF ல வந்து படிச்சிருங்க கண்டிப்பா. cytoplasmic inheritance is very very important. Okay, so then we have seen the some question dominant epistasis. Okay, so incomplete dominance ஓட example என்ன? What's the example of incomplete dominance? Yes, answer பண்ணுங்க. Mirabilis Jalapa 4 o'clock plant. Super. So next 2-3 marks போயிடலாம். ஓகேயா? போயிடலாமா? ஓகே. So first geneticsல இருந்து பாப்போம். first page எடுத்துக்கோங்க. classical genetics chapterோட first page எடுத்துக்கோங்க. எல்லாரும் எடுத்துட்டீங்களா? எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஜெனடிக்ஸ்னா என்ன அதுல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 2-3 marks. ஸோ இந்த சாப்டர்ல இருந்து பார்த்தோம்னா 2 marks 3 marks. ஸோ வெயிட்டேஜும் இருக்கா நம்ம பார்த்துடலாம். எஸ், ஸோ இந்த சாப்டர்ல இருந்து பார்த்தோம்னா கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து ஸோ 1 mark ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா 1 mark we can expect, 5 marks and 3 marks also we can expect from this chapter. ஓகே, ஸோ 1 mark 3 mark 5 mark இதெல்லாமே வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேயா? Yes, back into classical genetics. Define genetics. So genetics அப்படின்னா என்னது? Yes, Tom, நீங்க வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Let us clarify it clearly. So என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப் பண்ணிருங்க. பிரைவேட்டா எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவலா கிளாரிஃபை பண்ணிடலாம். ஓகே, சரி. So genetics அப்படின்னா என்னது? So genetics, it's a branch of biological science which deals with the mechanism of transmission of characters from parents to offsprings. So genetics நாலே which deals with the transmission of characters தான் from parents ல இருந்து offsprings க்கு. So genetics யார் introduce பண்ணா? It was introduced by William Bateson in the year 1906. So 1906 ல William Bateson introduced genetics. So genetics நாலே it is the transmission of the characters, mechanism of transmission of the characters from parents to offsprings. Okay, so திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணும்போது you also repeat it with me. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ரிமெம்பர் ஆகும், ஃபாஸ்டா ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் எங்க நீங்க லேக் ஆகுறீங்க, எந்த வேர்டு மிஸ் ஆகுது அப்படின்லாம். ஓகே, இட் ஷுட் பி a key point இருந்துச்சுன்னா you lose marks. ஓகே, ஸோ ஜெனடிக்ஸ்னால என்னது? இட்ஸ் a mechanism of transmission of characters from parents to offsprings. It was introduced by William Bateson in the year 1906. It is also a unit of heredity genetics. Okay, so next question, subdisciplines of genetics. So என்னென்ன subdisciplines இருக்கு? So transmission genetics இருக்கு, molecular genetics இருக்கு, population genetics இருக்கு, quantitative genetics இருக்கு. So இதுதான் 4 subdisciplines of genetics. So first transmission genetics na gene transmission தான், it is the transmission genetics. Molecular genetics அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா structure of function of gene at molecular level. So எல்லா disciplines of genetics may deals with a gene தான். Okay, so transmission na gene transmission ஆகுது. Molecular genetics na molecular level la gene படிக்கிறது, which is the structural and function of gene at molecular level. Population genetics na the heredity in a group of individuals, அதுதான் population genetics. So population na என்னது? Deals with heredity in group of individuals இருக்கிறது, it is the population genetics. Quantitative genetics na என்னது? Heredity in group of individuals where traits are governed by many genes. So நிறைய genes வந்து பார்க்கும்போது it is the heredity, the genetic factors, it is controlled by many genes. That's the quantitative genetics. So there is a difference between population genetics and quantitative genetics. So population genetics na it's the group of individuals alone. Quantitative na it's the heredity in group of individuals where traits are governed by many genes. So நிறைய genetic influence நால இருக்கிற genetics that is the quantitative genetics. Okay, so what are the subdisciplines of genetics? என் கூட repeat பண்ணுங்க. So first it is the transmission genetics, molecular genetics, population genetics, quantitative genetics. அவ்வளவுதான். Okay, so next போயிடலாமா? So next, define heredity and variation. So next page திருப்பிடுங்க, heredity and variation. So heredity அப்படின்னா என்னது? So it is the transmission of the characters from parents to offsprings. அதுதான் heredity. Okay,
வேரியேஷன் அப்படின்னா என்னது? The differences. அதுதான் வேரியேஷன். ஸோ வேரியேஷனாலே டிஃபரன்சஸ் ஞாபகம் வந்துடணும். So the organism belonging to the same natural population or species that show a difference in characteristics. It's called the variation. So heredity, it is the transmission of the characters from parents to offsprings. Variation, it is the difference in the characteristics. Adha, it is the variation. Okay. So heredity, same. Okay. Transmission. Variation, it is the difference. So idu rendu nabagam vandrum. Super pa. Yes. So voice out panni repeat pannunga. Okay. So that you won't get distracted. So distract aga matinga. Voice out panni repeat panningena. Yes. So next one, the importance of variation. So genetics was introduced by, the term was given by yaru? Yes. Answer pannunga pa. Term genetics was introduced by our name, it starts with letter W. The term genetics, it was introduced by, okay, William Bateson. Okay, super pa. Cheri, phenotypic ratio of incomplete dominance. Phenotypic ratio of incomplete dominance. So next question, phenotypic ratio of incomplete dominance. Super. 1906 solirkeenga. William Bateson in the year 1906. Super. Okay, so next question. Solunga. Phenotypic ratio of incomplete dominance. Yes, it is 1:2:1. Super. Okay. Yes, okay. So next போயிடலாமா? 3:1 வந்து பார்த்தோம்னா it is a monohybrid cross. So next, importance of variation போயிடலாமா? So first genetics na என்னன்னு பார்த்தோம், subdisciplines of genetics பார்த்தோம், then heredity and variation na என்ன, then importance of variation. So importance of variation என்னது? So they can adapt themselves to the changing environment. அதுதான் importance of first வந்து நான் ஒரு 5 points இருக்கு. என்னென்ன? So variation நால the species, they can adapt themselves to the changing environment. They are better fitted in the struggle for existence. It is a raw material for evolution. So this variation pathona, it is a raw material for evolution. Then it gives a better yield and increased resistance vandu irukum. Then it is a genetic material for natural selection. So variation pathona, it is a genetic material for natural selection. So idella importance of variation. So enna points you repeat it with me. So first vandu pathona, they can adapt themselves to the changing environment. It is better fitted in the struggle for existence. And this variation, it is the raw material for evolution. Okay, so next it gives a better yield, increased resistance, and it is a genetic material for natural selection. Okay, so இதெல்லாம் தான் importance of variation. So இந்த key points லாம் வந்து bookல highlight பண்ணிக்கோங்க. Yes, so next போயிடலாமா? Next question, why Mendel chose pea plant? So pea plant ஏன் வந்து Mendel chose பண்ணாரு அப்படின்னா, it has certain reasons. So என்னென்ன reasons? So first, it is an annual plant. Okay, so it is an annual plant and has clear on contrasting characters that are controlled by a single gene. So annual plant, clear contrasting characters irundhudu pea plant ku. Adu or reason ala he chose. And self fertilization property vandu irundhudu. Under normal conditions le vandu pathona pea plant undergoes self fertilization. So and the reasons nala, and he also can use self fertilization and cross fertilization. Then the flowers are large, hence emasculation and pollination are very easy for hybridization. So large ana flowers irundanaala emasculation அப்படினா என்னது? It is the removal of anthers. அந்த process easy-ஆ இருந்தது. Pollination ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தது. Because Mendelோட experiments எல்லாமே இது வேற next generationsல எப்படி இருக்குன்னா, so அதுக்கு வந்து எல்லா charactersமே pea plantல இருந்தது. So என்னென்ன characters? It is an annual plant, has clear contrasting characters which is controlled by a single gene. Then self fertilization, it occurred under normal conditions le vandu nadandhathu, and we can also use self fertilization and cross fertilization. Then the flowers are large, so emasculation process romba easy ah irundhathu, and pollination vandu it can able to easy. So these are all the points which you should underline in your book, or you should repeat it with me. Okay, yeah. So next, give the name of the scientist who rediscovered Mendelism. Okay, so Mendeloda work rediscover பண்ணவங்க யாரு? 3 பேர்.
So first it is Hugo de Vries of Holland, Karl Correns of Germany, Erwin von Schermark of Austria. So இவங்க மூணு பேரும் தான் மெண்டலோட ஒர்க்கை ரீடிஸ்கவர் பண்ணாங்க. ஸோ மெயினா எதுல தப்பு பண்ணுவீங்க, ஸ்பெல்லிங்ல தப்பு பண்ணுவீங்க. ஸோ எரிக் வான் ஷெர்மார்க். ஸோ இந்த ஸ்பெல்லிங் திருப்பி ஒருக்கா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ எரிக் வான் ஷெர்மார்க், கால் காரன்ஸ், ஹூகோ de Vries. ஓகே, இவங்க மூணு பேரும் தான் மெண்டலோட ஒர்க்கை ரீடிஸ்கவர் பண்ணவங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட், what are the reasons for Mendeloட success in his breeding experiment? So Mendel தான் வந்து பார்த்தோம்னா he discovered genes, factors discover பண்ணிருக்காரு. So how he is successful? What are the points for Mendel's success அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so first point, he applied mathematical and statistical methods to biology. He applied maths in biology and he used large samples, நிறைய samples use பண்ணாரு. And he selected pure breeding lines and tested for many generations. So pure breeding lines வந்து select பண்ணி he tested it for many generationsல வந்து he tested. So அதனால he get a stable ஆன ஒரு result இருந்தது. Then he followed scientific methods and kept detailed records of the outcome of crosses. So scientific methods follow பண்ணி what are all the results which is obtained, he kept a detailed records. Okay, அதனால தான் Mendel was successful in finding out the genes they are responsible for the transmission of the characters. Okay, so திருப்பி ஒருக்கா நம்ம recall பண்ணலாமா? So first என்ன, why Mendel achieved success in his experiment? So first he applied mathematical and statistical data in biology. Then he used large samples. He selected pure breeding lines. So and he tested for many generations. And he also followed scientific methods and kept detailed record of the outcome of the crosses. Okay, so these are all the points which you should know. Yes, so next போயிடலாமா? So next, what is mean by true breeding or pure breeding lines? So Mendel selected pure breeding lines. அப்ப pure breeding lines அப்படின்னா என்னது? So pure breeding lines அப்படின்னா என்ன? The key point here, it has undergone continuous self-pollination, having stable trait inheritance from parents to offsprings. So continuous self-pollination undergo பண்ணிருக்கு for many generations. So அந்த மாதிரி strains that is the pure breeding strains or pure breeding lines. Okay. So this matings with pure breeding lines produce offsprings have specific parental traits that are constant in inheritance and expression for many generations. So நீங்க என்ன எழுதணும்னா true breeding lines ன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. It has undergone continuous self-pollination, having stable trait inheritance from parents to offsprings. And this pure breeding lines வந்து பார்த்தோம்னா it refers to homozygosity only. So pure breeding lines நாலே homozygosity தான். So pure breeding lines it undergoes self-pollination for many generations, having stable inheritance trait. Okay. So they எப்பயுமே homozygosity தான் express பண்ணும். This true breeding lines. Okay. So next போயிடலாமா? So next it's the Punnett square. So நம்ம அந்த flow chartல Punnett square னு சொன்னோம்ல. So அப்ப Punnett square னா என்ன நம்ம தெரியணும். So Punnett square அப்படினா என்னது? So the Punnett square, it is named after a British geneticist Reginald C. Punnett. So Reginald Punnett தான் the Punnett square வந்து he gave. So Punnett square na it is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross. So நம்ம வந்து like square formatல நம்ம describe பண்ணோம்ல, like ரெண்டு plants cross பண்ணும்போது என்னென்ன possible ஆன offsprings present ஆயிருக்கும், produce ஆகும் with different genotypesல, அதுதான் it is the Punnett square. So Punnett square அப்படினா என்னது? It was named after a British geneticist Reginald Punnett. It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross. So adada it is the Punnett square. Okay, yeah? Yes. So Mendeloda hybridization experiment year enna years? From where? From which year to from which year? Yes, answer பண்ணுங்க. Mendeloda hybridization experiments. அவ experiment பண்ண அந்த year. Yes. Yes, answer பண்ணுங்க. Going very fast. சரி, okay pa, slow பண்ணிரலாம். All of you are feeling it is very fast, you can't able to follow, or it's okay? Yes, it's 1856 to 1863. Super. So all of them can able to follow. Yeah, 7 years. Super, Meena. So 7 years. சரி, ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிடலாம். பட்
யூ ஷுட் பி இன் திஸ் ஸ்பீட் வித் மீ. இந்த ரிவிஷன் ஃபேஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்பீட்ல இருந்தால் தான் நம்ம 22 சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ண முடியும். ஓகேயா? ஓகே, சரி, கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம். பட் யூ ஜாயின் வித் மீ லைவ். கொஞ்சம் ஐ ரிப்பீட் அகெயின் அண்ட் அகெயின். சரியா? ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் யூ கேன் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் ஆல் சாப்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு தெரிலனாலும் பரவாயில்ல, இப்போதைக்கு கவனிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி டைமில் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் உங்களால் ரீகால் பண்ண முடியாத கொஷின்ஸ் தான் திருப்பி அப்போ ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஓகேயா? ஸோ ஷபீர் கண்டிப்பாக வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கப்பா. ஓகே, ஸோ வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, உங்கள் எல்லா டவுட்ஸும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, வி வில் ரிப்ளை. சரி, ஸோ நெக்ஸ்ட் அலீல்ஸ் போயிடலாமா? ஸோ அலீல்ஸ்னா என்ன? ஹோமோசைகஸ், ஹெட்ரோசைகஸ், இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அலீல்ஸ் அப்படின்னா என்னது? ஸோ த ட்ரெய்ட்ஸ் தே ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டியூ டு அ ஃபேக்ட் தட் ஸோ ஜீன்ஸ் பார்த்தோம்னா கேன் எக்ஸிஸ்ட் இன் அல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸ். அதுதான் அலீல்ஸ். ஸோ ஜீன் பார்த்தோம்னா இட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் இன் அல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் த சேம் ட்ரெய்ட். ஒரே ட்ரெய்ட்டுக்கு ஒரே phenotypic கேரக்டரை வந்து ஒரு ஜீன் டிட்டர்மைன் பண்ணும். அந்த ஜீன்ல வந்து பார்த்தோம்னா வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஜீன், which is known as the alleles. So alleles na enna? Gene can exist in alternate forms for the same trait. It is called alleles. Okay, so homozygous na enna? Heterozygous na enna? Homozygous na having if an individual has two identical alleles of a gene, it is called homozygous. Rendu identical ana alleles irukna, it is the homozygous. Heterozygous அப்படினா என்னது? Two different ana alleles irukna, it is the heterozygous. So alleles nala என்னது? It is a variation of a gene, அதுதான் alleles. Homozygous அப்படினா two identical alleles, அது homozygous. Heterozygous அப்படினா two different alleles, அது heterozygous. Okay, so this is about alleles, homozygous, heterozygous. Okay, heteroனா different, அவ்வளவுதான். Okay, homoனா same, so same alleles இருக்கும். Okay, so next போலாமா? So have you all had breakfast? எல்லாம் breakfastல முடிச்சாச்சா? Okay. Yes, முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகேப்பா. No mama. Why no have breakfast and come to class? சரி, so next போயிடலாம். Name the 7 contrasting traits of Mendel. So என்னென்ன characters? It is the stem length, pod shape, seed color, flower position, pod color. கஷ்டம் தான், திருப்பி ஒருக்கா சொல்றேன். ஸோ என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளான்டோட ஹைட், விச் இஸ் த ஸ்டெம் லென்த். ஓகே, 7 characters it was studied by Mendel. So first வந்து பார்த்தோம்னா it is the stem length, அது வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. Then seedல பார்த்தோம்னா 2 இருக்கு, which is the seed shape, seed color, இது ரெண்டும் இருக்கும். ஓகே, first it is the stem length, seed shape, seed color. Next podனா seed coat, அதுதான் pod, seed case தான் it is the pod. So podல பார்த்தோம்னா it is the pod shape, pod color. Okay, then flowerல பார்த்தோம்னா it is the flower position and flower color. So இதுதான் 7 characters which is studied by Mendel. So என்னென்ன characters? So first it is the stem length, அதுல tall dwarf. Then seedல பார்த்தோம்னா it's the seed shape, seed color. So seed shape பார்த்தோம்னா round, wrinkled. Seed color பார்த்தோம்னா it is yellow, green. Flowerல பார்த்தோம்னா flower position it is axial, terminal. Then flower color it is purple, white. Podல பார்த்தோம்னா pod shape it is inflated, constricted. Pod color it is green, yellow. Okay, so திருப்பி ஒருக்கா சொல்லிடலாமா? The characters which is studied by Mendel, it is stem length, seedல seed shape, seed color, flowerல flower position, flower color, podல pod shape, pod color. Okay, podல 2, seedல 2, flowerல 2, then stem height. அவ்வளவுதான். Okay, these are all the 7 characters which is studied by Mendel. Next போயிடலாமா? So next it is the test cross. So test cross எதுக்கு? டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Okay, to test cross, it's crossing of an individual with unknown genotype with the homozygous recessive. So அந்த unknown genotype test பண்றதா it is the test cross. So the unknown genotype வந்து it is like tall அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். It is capital letter T நாலும் tall தான், capital letter T small letter T நாலும் tall தான். So அப்ப tall அப்படிங்கிற genotype எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Test cross வச்சு தான் கண்டுபிடிப்போம். So test cross, it's crossing the individual of unknown genotype with the homozygous recessive. So unknown genotype with the homozygous recessive, அதோட cross பண்றதா it is the test cross. See here,
So first என்ன இருக்கு, if it is a heterozygous இருக்கு, so test cross நம்ம சொன்னா capital letter T, capital letter T, so அது வந்து it is the homozygous. Capital letter T, small letter t, it is the heterozygous. So அந்த tall plant ஓட genotype homozygous heterozygous அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா test cross பண்ணும். So this test cross it's always done with the homozygous recessive. Okay, so recessive ஓட தான், double recessive ஓட தான் பண்ணுவாங்க. See here, capital letter T, small letter t, it is crossed with small letter t, small letter t. அதே மாதிரி capital letter T, capital letter T, it is crossed with small letter t, small letter t. So இது ரெண்டையும் cross பண்றாங்க. cross பண்ணி F1 generationல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு, எல்லா பிளான்ட்ஸ்மே வந்து பார்த்தோம்னா it is tall plant and dwarf plant in the ratio of 1:1. So 1:1 ரேஷியோல ப்ரொடியூஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா it is heterozygous. Okay, result 1:1 ரேஷியோல tall and dwarf equal proportionல ப்ரொடியூஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா it is the heterozygous. அதே homozygous ல வந்து பார்த்தோம்னா எல்லா பிளான்ட்ஸ்மே டாலா தான் இருக்கும். So எல்லா பிளான்ட்ஸ்மே டாலா இருந்து it is the homozygous. So heterozygous வந்து பார்த்தோம்னா tall and dwarf equal proportionல இருக்கும். Homozygous வந்து பார்த்தோம்னா எல்லா பிளான்ட்ஸ்மே டாலா இருக்கும். Okay, this is how they find the genotype of a dominant character. Okay, always test cross it's done with homozygous recessive. அவ்வளவுதான். ஓகேயா? Yes. So next it is the reciprocal cross. So reciprocal cross அப்படினா என்னது? So reciprocal cross அப்படினா the parental types வந்து reverse பண்ணுவாங்க. So male female இருக்குல, so அத வந்து reverse பண்றதா it is the reciprocal cross. Okay, so the parental types were reversed. The pollen from a tall plant were used to pollinate a dwarf plant. Okay, so the result was the same. எல்லாமே tall plants அத கிடைச்சது. Even though, so reciprocal cross I will tell you. So even though எல்லா பிளான்ஸ்மே லைக் மேல் ஃபீமேல் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாலும் வாட் ஹேப்பன்ஸ், எல்லா பிளான்ஸ்மே டாலா தான் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ என்ன ரிசல்ட், செக்ஸ் ஹேஸ் சூப்பர். ஸோ டூடுல் ரத்னா சொல்லியிருக்காங்க கரெக்ட். ஸோ செக்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இட் ஹாஸ் நோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஓவர் ட்ரெய்ட்ஸ், பிகாஸ் மெண்டலோட ஃபைண்டிங்கே ட்ரெய்ட் ஜீன் தான். ஸோ அந்த ஜீன் வந்து பார்த்தோம்னா இட் ஹாஸ் நோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் தி செக்ஸ் ஆஃப் தி பேரண்ட்ஸ். மேலா ஃபீமேல் எப்படி மாத்தினாலும் ஜீன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி தான் இன்ஹெரிட் ஆகுது. தட் இஸ் த ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ், ரிசல்ட் ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ். ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ்ல நம்ம என்ன எழுதணும், ஸோ when the parental types were reversed, the pollen from a tall plant was used to pollinate a dwarf plant, which gave only tall plants. The result was same, so the all plants were tall. So this indicates that the Mendel's monohybrid cross were not sex dependent அப்படிங்கிறது சொல்லணும். ஓகேயா? ஓகே. So next போயிடலாமா? So next question, law of independent assortment. சரி, so Mendel's ஓட law of heredity ரெண்டுலாம் முன்னாடி பார்த்தோம்ல. So what are all the two laws? கமெண்ட் பண்ணுங்க. So what are all the two laws? Okay, law of segregation correct. Then இன்னொரு law, law of dominance, law of segregation. Yes, super. Super. Law of dominance and law of segregation. Okay, correct. Super pa. So next போயிடலாமா? Okay. So ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வேணும்னா சாப்பிட்டுக்கோங்க. Okay. So don't skip food. எப்பயுமே skip பண்ணாதீங்க மார்னிங். Okay. Law of dominance and law of segregation. Correct. சரி, next போலாமா? Next law போலாமா? இல்ல next law எல்லாரும் ரெடியா? So let us start with some questions. Okay. So continuous variation வந்து பார்த்தோம்னா it is only by genes or only by environment or by both genes and environment. The continuous variation genes-ஆல மட்டுமா environment மட்டுமால influence ஆகுதா or by both genes and environment? Both. Okay, both. Whether it's both? Continuous variation it's only by genes, no? Yes, it's both தான். Correct தான். So எல்லாரும் correct answer பண்ணிட்டீங்க. Okay, super. Okay Ajay, it's both. Answer வந்து both தான். Environment and genes தான். Okay. சரி. சரி, next போயிடலாமா law? So next law, it's law of independent assortment. So law of independent assortment பார்த்தோம்னா it is based on dihybrid cross. So dihybrid cross based பண்ணி தான் law of independent assortment கொடுத்தாங்க.
So என்ன சொல்றாங்க law of independent assortmentல when two pairs of traits they are combined in a hybrid segregation of one pair of characters is independent to the other pair of characters. So அதுதான் law of independent assortment. So என்னன்னா இண்டிபெண்டா தான் அந்த அலீல்ஸ் வந்து செக்ரிகேட் ஆகி இன்ஹெரிட் ஆகும். ஸோ செக்ரிகேஷன் ஆஃப் ஒன் பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். ஸோ டயஹைபிரிட் கிராஸ்ல 2 கேரக்டர்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ 2 கேரக்டர்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது ஸோ ஒரு கேரக்டர்ல ஜீன்ஸ் இருக்கு, அதுல அலீல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த அலீல்ஸ் வந்து பிளெண்ட் ஆகாம இன்ஹெரிட் ஆகும், விச் இஸ் தி லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். ஓகே, பட் லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா 2 கேரக்டர்ஸ், ஸோ 2 கேரக்டர் டிட்டர்மைன் பண்ற டிஃப்ரெண்ட் ஜீன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஜீன்ஸ்க்கு அலீல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போதுமே இந்த அலீல்ஸ் வந்து இண்டிபெண்டன்டா தே அசார்ட்டட். ஓகே, ஸோ அதுதான் இட்ஸ் தி லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட். ஸோ தேர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் law of segregation, law of independent assortment. இது ரெண்டும் வேற. Okay, that it has taken only one character, whereas in law of independent assortment 2 characters are being taken. So இதுல segregation of one pair of characters. So இதெல்லாம் repeat பண்ணணும். Segregation of one pair of characters, it's independent of other pair of characters. அதுதான் law of independent assortment. Okay, so இதுல என்ன ஆகும்? The genes that are located in different chromosomes assort independently during meiosis. Okay, so this independent assortment, it leads to genetic diversity. So independent assortment nala new combinations, new phenotypes produce agud. It leads to genetic diversity. Okay, so this is about law of independent assortment. So next question polama. Next, it's the gene interactions. So ரொம்ப important in the flowchart கேட்டா எழுதணும். So எப்படி gene interactions classification ஆயிருக்கு? It is the intralocus interactions and interlocus interactions are classify ஆயிருக்கு. So it is intralocus and interlocus interactions. So interlocusல வந்து பார்த்தோம்னா it is the epistatic interactions. இன்னொன்னு வந்து additive or polygenic interactions நடக்கும். So நம்ம epistatic பார்த்தோம்ல, so அதெல்லாம் வந்து intergenic interactionsல தான் வந்து வரும். Super. So intrana within, interna between, correct? So intralocus, it's also known as intragenic or allelic interactions. So எந்த மாதிரி கேட்டாலும் answers ஒன்று தான். Okay, interlocus, it's also known as intergenic or non-allelic interactions. Okay, so interlocusல it's epistatic interactions, additive or polygenic interactions இருக்கும். Intralocusல வந்து பார்த்தோம்னா it is the dominant relationship, lethal genes. அதுல complete dominance, incomplete dominance, codominance, overdominance இதெல்லாம் இருக்கும். lethal genes இருக்கும், multiple alleles இருக்கும். இது intralocus, intragenic, allelic interactionsல இருக்கும். interlocus, non-allelic, intergenic interactionsல epistatic and polygenic inheritance வந்து இருக்கும். Okay, interactions இருக்கும். சரியா? So next போயிடலாமா? What is lethal genes? So lethal genes அப்படின்னா என்னது? So allele which has the potential to cause death. Lethal naale death nu artham. Okay, so the allele which has the potential to cause death of the organism, it is known as the lethal allele. So lethal allele, it was given by Bohr in the year 1907. So edala in the snapdragon dog flower. Okay, in the scientific name it is antirrhinum species. So in the antirrhinum species la dhaan vandu pathona in the lethal gene vandu notice vandu pannanga. Yeah, it's the death. Lethal naale death. ஓகேயா? ஸோ இந்த ஸ்னாப்டிராகன் ஸ்பீசஸ்ல தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த லீத்தல் ஜீன் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க பை பார் இந்த 1907. ஸோ இதுல என்ன பண்ணாங்கன்னா see here, ஸோ F1 ஹெட்ரோசைகோட்ல வந்து பார்த்தோம்னா லைக் எல்லோ கலர்டு இருக்கும், கிரீன் கலர்டு இருக்கும், ஒயிட் கலர்டு இருக்கும். ஸோ இந்த ஒயிட் கலர் தான் இட் இஸ் லீத்தல் பிகாஸ் இட் டசன்ட் கண்டைன் எனி த பிக்மெண்ட், குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட். ஸோ பிளான்ஸ்க்கு வந்து அந்த பிக்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த பிக்மெண்ட் இல்லாததுலாம் இட் வில் டை. ஸோ ஒயிட் கலர் இட் வில் டை. So green and yellow வந்து பார்த்தோம்னா it survives. So இதுல ரேஷியோ வந்து 1:2 ரேஷியோ. even though 1:2:1 ரேஷியோல இருந்தாலும் ஆக்சுவல் ரேஷியோ it is 1:2ல தான் இருக்கும். So இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ற அந்த ஜீன் which is the lethal gene present ஆயிடுதுன்னா it will not be exhibited. அப்படிங்கிறதா lethal gene அர்த்தம். So lethal gene அப்படின்னா என்னது? which has the potential to cause death of the organism, அதுதான் lethal gene. Okay, it was observed in snapdragon species, snapdragon antirrhinum species. Okay, yes, we will discuss book back 1 marks the last day because எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க, but we should not miss it. ஃபர்ஸ்ட் முடிக்க வேண்டிய புக் பேக் 1 marks இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா முடிச்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ அதை தாண்டி நெக்ஸ்ட் நம்ம சாப்டர் வைஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது எல்லா டாபிக்ஸும் நம்ம ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிடுவோம். புக் இன் 1 marks கம்யூனிட்டியில போடுவோம். ஸோ அதுவும் அட்டன் பண்ணுங்க. லைக் கிளாஸ்லேயே வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம புக் இன் 1 marks டிஸ்கஷன் பண்றோம். ஸோ அதுவும் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ தட் யூ வில் கெட் thorough with the chapters. Okay, yes, so next explain how single gene affect multiple traits and alter the phenotype of an organism. Okay, pleiotropic gene பத்தி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஸோ pleiotropic gene தான் என்னது? ஒரு சிங்கிள் ஜீன் தான் இட் அஃபெக்ட்ஸ் தி மல்டிபிள் ட்ரேட்ஸ். அதுதான் pleiotropic gene and alters the phenotype of an organism.
See here, so first gene, இது வந்து it is not in your book. Okay, so screenshot பண்ணிக்கோங்க. So இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பா screenshot பண்ணிக்கோங்க. It's also a book back question. So screenshot பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். So டீடைலா கொடுக்கல புக்ல. So இதை screenshot பண்ணிக்கோங்க. Okay. Yes, correct Ajay. Correct சொல்லிட்டீங்க. So another like peas with purple flowers, brown seeds and dark spots. So இது மூணு கேரக்டருமே it is controlled by a single gene, which is the pleiotropic gene. So pleiotropic gene பார்த்தோன்னா single gene it affects multiple characters. என்னென்ன characters? Purple flowers, brown seeds, dark spots. Okay, on the axils of leaves. இது மூணு கேரக்டருமே கண்ட்ரோல் பண்ணுது. So இந்த பிளான்ட்டை cross பண்றாங்க. It is crossed with white flowers, light colored seeds and no spots. So cross பண்ணும்போது 3 traitsமே ஒரு single gene வந்து control பண்றதுனால இந்த 3 traitsமே F1 generationல வந்திருக்கு, which is known as the pleiotropic gene. So these are all deviations from Mendeloட experiments. So Mendel என்ன சொன்னாரு, ஒரு phenotype ஒரு gene தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுன்னு சொன்னாரு. But here இந்த pleiotropic geneல பார்த்தோன்னா ஒரு gene it controls many characters. அதுதான் இந்த pleiotropic geneோட important. Okay. Yes. So this is due to the 3 traits which were controlled by a single gene with dominant and recessive alleles. Okay, yeah. So next போயிடலாமா? ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ மற்ற கொஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ளீஸ் லுக் அட் தி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப். ஓகே, பேக் கிராஸ்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க. பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், ஸோ வீட்டில் இருக்கோம்ல, ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க. எஸ், ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அண்ட் கோ டாமினன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஷின்ஸ். அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப்ல இருக்கு. டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே லிங்க் இருக்கும். ஸோ அங்கேயும் வந்து ஒருக்கா போய் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே இட் வில் டேக் யூ டு தி பிடிஎஃப். ஓகே, எஸ், இதுதான் டயஹைப்ரிட் கிராஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேயா, சரி. கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் முடிஞ்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர். ஸோ ஒரு 2 minutes எல்லாரும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. வி ஷில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் சாப்டர். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் டே நம்ம புக் பேக் 1 marks எல்லாம் டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஷார்ப்லி அட் 10:15. ஓகே, குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர் 10:15க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ 5 minutes மட்டும். ட்ரிங்க் சம் வாட்டர், walk and come now. Let's start this chapter and discuss it. Ask some questions in this break. Okay. So, codominance ஓட examples என்ன? So, codominance அப்படின்னா என்ன? So, whoever is willing to answer பண்ணுங்க. So, codominance ஓட example. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் மட்டும் படிக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகணும். தட்ஸ் வாட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பேட் பிரேக்ஃபாஸ்ட். எஸ், இட்ஸ் கேமிலியா. கேமிலியா வந்து எக்ஸாம்பிள். சூப்பர், கரெக்ட்பா. ரெட் அண்ட் ஒயிட் ஃப்ளார்ஸ். ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் ஆல்சோ இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கோடாமினன்ஸ். எஸ், கரெக்ட். ஓகே, ABO blood group, sickle cell anemia. ஸோ புக்கின் 1 marks வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஃபாலோ வித் திஸ் லைவ் செஷன் ஜாயின் பண்ணி. ஸோ புக்கின் 1 marks தான் நம்ம நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணுறோம், ரீகால் பண்ணுறோம். அது எல்லாமே வந்து பார்க்கலாம். எஸ், ஐ ஹேட் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஹேவ் யூ ஹேட் சுந்தர்? ஓகே, ஸோ இந்த லைக் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற இந்த கொஷின்ஸ் வச்சே நீட் கொஷின்ஸும் லைக் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார் நீட் அப்படின்னா ஸோ இதவே வந்து கவனிங்க. ஓகே, ஸோ நீட் கொஷின்ஸுமே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தம் டேரக்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நீட் கிராஷ் கோர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஜாயினிங். அந்த பிடிஎஃப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்திருக்கும். ஹூ ஆர் ஆல் வில்லிங் டு ஜாயின், டூ ஜாயின் இட். ஓகே, ஸோ மென்டி வந்து 11 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, பிகாஸ் போத் செகண்ட் சாப்டருக்கும் தேர்ட் சாப்டருக்கான மென்டி விச் ஸ்டார்ட் அட் 11 o'clock. எஸ், ஓகே. எஸ்,
எஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள் லைவில். ஓகே, யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப். லைக் நம்ம வந்து நம்ம படிக்கிறோம்னா தே ஆல்சோ ஷுட் ஸ்டடி அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்லாம் இருக்கணும். ஓகே, அதே ஆல்சோ ஷுட் கெட் குட் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் வாங்க. ஸோ அவங்களையும் கூப்பிடுங்க லைவுக்கு. லெட்ஸ் லேர்ன். ஓகே, ஆல்வேஸ் லேர்னிங் இஸ் ஃபார் லைஃப் டைம். ஸோ நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் தேசே லைக் 10th நல்ல மார்க் வாங்கணும், 12th நல்ல மார்க் வாங்கணும், தென் காலேஜ் போனால் அப்படிலாம் கிடையாது. லேர்னிங் இஸ் ஃபார் லைஃப் டைம். ஸோ லைஃப் டைம் வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ மட்டும் படித்தா போதும் அப்படிலாம் இல்லை. ஓகே, ஸோ லேர்னிங் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார் லைஃப் டைம். ஓகே, எஸ். ஸோ 2 minutesல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர். ஓகே, யார் ஏதோ கோச்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க. அஜய் குமார், ஆர்டஸ் லாங் பட் லைஃப் இஸ் ஷார்ட். சூப்பர். சரி, ஸோ எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிடுறீங்களா? பிரேக் போதுமா? நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ், கம். எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, எஸ். பிரேக்னாலே ஒரு 2 minutes பிரேக் தான்ப்பா. 1 hour பிரேக்லாம் இல்லை. நம்ம சாப்டர்ஸ் எல்லாம் முடிக்கணும்ல. ஸோ எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க. நம்ம குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஸோ எஸ், கம் லெட்ஸ் ஜாயின். வாங்க குரோமோசோமல் சாப்டர் பார்க்கலாம். இந்த சாப்டர் முடிச்சாச்சுன்னா ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் ஓவர் ஆயிரும். ஒரு பிக் ரிலீஃப் இருக்கும். லைக் பாட்னி ஜெனடிக்ஸ் முடிஞ்சுது. நாளைக்கு வந்து ஜுவாலஜி ஜெனடிக்ஸ் பார்க்கலாம். பிகாஸ் ஒரே நாள்லேயே லைக் கொஞ்சம் ஸ்டஃப் இருக்கிற சாப்டர்ஸாக நிறையா பார்த்தோம்னா வி கேன் ஏபிள் டு ரிமெம்பர். ஸோ இன்னைக்கு இந்த 2 சாப்டர்ஸ் வந்து நம்ம முடிச்சிடும். ஓகே, எஸ். இந்த லெசன் வெயிட்டேஜ் பார்க்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஜாயின்ஸ் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி கிளாஸ். நெக்ஸ்ட் செஷன் குரோமோசோமல். ஸோ பிரேக் போனவங்களா வந்துட்டீங்களா? இல்லையே, இன்னும் 10 பேர் 15 பேரை காணோமே. போலாம். ஓகே, so you don't rely on previous year. Okay, it's only give an idea. Like இந்த மாதிரி போன இயர்ஸ் 3 years 4 yearsல இருந்து questions வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு we cannot expect the same question. Okay, we can get an idea. Okay, இது இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர் அப்படிங்கிறது. don't rely more on that. Yes, okay பா. ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர். ஸோ இதோட வெயிட்டேஜ் வந்து பார்த்தோம்னா this chromosomal basis of inheritance சாப்டர்ல இருந்து we can expect 5 mark, 2 mark and 3 marks வந்து வந்திருக்கு இந்த சாப்டர்ல இருந்து chromosomal basis of inheritance சாப்டர்ல இருந்து. Okay, let's also discuss 1 marks also in this chapter. Okay, so first chromosomal basis of inheritance. So எல்லாம் join பண்ணிட்டீங்களா? Let's start the class. Break is over. That's all. 5 minutes break. Refresh ஆயிட்டு வந்துட்டீங்க. ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டரோட கான்செப்ட்ஸ் கொஞ்சம் கிளியரா இருந்தாதான் குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டருமே வந்து we can able to get it. ஸோ குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டரோட ஃபர்ஸ்ட் we start with the 5 marks. ஸோ புக்ஸ் எல்லாம் கையில ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ என்ன டாபிக்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்றோமோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸா ஹைலைட் பண்ணிருங்க. ஓகே, அவர் அண்டர்லைன் பண்ணிருங்க. பென்னை வச்சு அண்டர்லைன் பண்ணிருங்க. அண்ட் ஐ வாண்ட் யூ டு ரிப்பீட் இட் வித் மீ. ஸோ திருப்பி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணும்போது என் கூடயே சேர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஸோ தட் இட் won't forget. Okay, voice out பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. that is the best. Okay, it will make you concentrate more on the subject. distract ஆக மாட்டீங்க voice out பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணீங்கன்னா. Okay, so let's start.
First, it is the ploidy. Okay, so ploidy எப்படி கிளாசிபிகேஷனா இருக்கு? flow chart of ploidy ன்னு கேட்டாங்கன்னா, so ploidy it is classified as aneuploidy, euploidy. Okay, aneuploidy, euploidy கிளாசிபிகேஷனா இருக்கு. And then in aneuploidy ல வந்து பார்த்தோம்னா it is hyperploidy, hyperploidy. So aneupனால என்ன ஆகுதுன்னா that is increase in the chromosome, individual chromosomes in aneuploidy. Okay, hyperனா increase, hypona decrease. Whereas in euploidy, sets of chromosomes ஞாபகம் வந்துரணும். Okay, so ploidyனால என்னது change in the chromosomal number, அதுதான் it is the ploidy. அதுல aneuploidy இருக்கு, euploidy இருக்கு. aneuploidyல வந்து பார்த்தோம்னா chromosomal number like hyper, hypon இருக்கும். hyperனா increase, hypona decrease. euploidyனா chromosomal set add ஆகுறதா it is the euploidy. ஓகேயா? so ploidyனால என்னது? So ploidyனால என்னது? It is aneuploidy and euploidy. So aneuploidyல it is hyperploidy, hyperploidy. Hyperல பார்த்தோம்னா எல்லாமே increase ஆகும். So இது என்னன்னா the chromosomal number change ஆகுதுன்னு சொன்னோம். So chromosomal number change ஆகுதுன்னா so to the diploid set 2n தான் it is the diploid set. Okay, so diploid set ஓட தான் ஒன்னு ஆட் ஆகும் இல்ல டிக்ரீஸ் ஆகும். So எல்லாமே 2n ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹைப்பர்னா 2n plus அப்படின்னு வரும். So ஹைப்பர்ல என்னென்ன இருக்கு? It is trisomy, double trisomy, tetrasomy, double tetrasomy, pentasomy. So tri na 3. So 2n plus 1 3 ah tri. Double trisomy na ரெண்டு individual chromosomes add ஆகுறது. 2n plus 1 plus 1. Tetra na 4. 2n plus 2. Double tetrasomy na ரெண்டு chromosomes individual add ஆகுறது, which is 2n plus 2 plus 2. So there is a difference between double trisomy and tetrasomy. So double trisomy na ரெண்டு individual chromosomes வந்து add ஆகுறது to the diploid set. அது double trisomy. Tetrasomy na ரெண்டு chromosome ஒரே தான் add ஆகுறது, which is the tetrasomy. Okay, so confuse ஆகக்கூடாது. Penta na 5. So 2n plus 3 5. So pentasomy. This is the hyperploidy. So hyperல எல்லாமே it is the plus symbol இருக்கும், எல்லாமே add ஆகும் to the diploid set. Hypoல பார்த்தோம்னா decrease ஆகும்னு சொன்னோம் from the diploid set. So decrease ஆகுதுன்னா என்ன? minus symbol. So இதுல என்ன இருக்கும்? hypoல it is monosomy, double monosomy, nullisomy, double nullisomy. Okay, so அதுதான் hypoploidy. So hypoல என்ன இருக்கு? monosomy na ஒரு individual ஒரு chromosome it is eliminated from the diploid set. Double monosomy na ரெண்டு individual chromosomes it's eliminated from the diploid set. Nullisomy na ரெண்டு chromosomes from the diploid set. Double nullisomy na two times two chromosomes they are eliminated from the diploid set. அதுதான் double nullisomy. So double nullisomy na it is 2n minus 2 minus 2. Double tetrasomy na it is 2n plus 2 plus 2. Double monosomy na 2n minus 1 minus 1. Double trisomy na 2n plus 1 plus 1. So formulas கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேயா? So ஒரு ரீகால் பண்ணிடலாமா எல்லாத்தோட ஃபார்முலாஸும்? ஸோ ஆர்டர் வைஸும் படிங்க, இன்பிட்வீனும் படிங்க. அப்போ நம்ம வந்து தப்பு பண்றோமா இல்லையான்னு தெரியும். சி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைசோமி 2n plus 1. சரி, ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ட்ரைசோமினா என்ன? ஸோ எல்லாரும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, இட்ஸ் 2n plus 1. எஸ், ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ மோனோசோமி ட்ரைசோமி it is 2n plus 1. சூப்பர். மோனோசோமி மோனோசோமி yeah 2n plus 1 correct. monosomy என்னது? 2n minus 1. super. okay, tetrasomy so tetrasomy it is 2n plus 2. super. then nullisomy so nullisomy it is 2n minus 2. Okay, super. Pentasomy 2n plus 3. அவ்வளவுதான். ஓகேயா? ஸோ ட்ரைசோமி ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆர் யூ ரைட் த ஆர்டர் சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. லைக் ஏதாவது ஃபார்முலாஸ் 1 marks இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் எழுதிருக்கேன், சைடில் ஃபார்முலாஸ் எழுதிட்டு தென் கரெக்டாக போடணும். Okay, so first it is trisomy 2n plus 1, double trisomy 2n plus 1 plus 1, tetrasomy 2n plus 2,
டபுள் டெட்ராசோமி இட் இஸ் 2n plus 2 plus 2, பென்டாசோமி இட் இஸ் 2n plus 3. இது எல்லாமே ஹைப்பர்ப்ளாய்டில வரும். ஹைப்போப்ளாய்டில பார்த்தோம்னா இட் இஸ் மோனோசோமி 2n minus 1, டபுள் மோனோசோமி 2n minus 1 minus 1, நல்லிசோமி 2n minus 2, டபுள் நல்லிசோமி 2n minus 2 minus 2. அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ பிளாய்டில அனியூப்ளாய்டி, அனியூப்ளாய்டில ஹைப்போப்ளாய்டி, ஹைப்போப்ளாய்டி ஹைப்பர்ல பார்த்திருக்கோம், ஹைப்போல பார்த்திருக்கோம். சோ நல்லிசோமினாலே மைனஸ் ஞாபகம் வந்துடணும். ஓகேயா, சோ டெட்ரா ட்ரை பென்டானாலே பிளஸ் ஹைப்பர்ப்ளாய்டி ஞாபகம் வந்துடணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து யூப்ளாய்டி பார்க்கலாம். சோ யூப்ளாய்டில என்ன இருக்கு? சோ யூப்ளாய்டில வந்து பார்த்தோம்னா செட்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஆட் ஆகுறது டு த டிப்ளாய்ட் செட். அதுதான் இட் இஸ் த யூப்ளாய்டி. சோ யூப்ளாய்டில என்ன நடக்கும்? செட்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஆட் ஆகும். சோ அதுல இட் இஸ் தி ஹாப்ளாய்டி, டிப்ளாய்டி, பாலிப்ளாய்டி. ஓகே, சோ அந்த பாலிப்ளாய்டில வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் further classified as autopolyploidy, allopolyploidy, and autopolyploidyல it is classified as autotriploid and autotetraploid. இப்படி கிளாசிபிகேஷன் ஆயிருக்கு. சோ யூப்ளாய்டில குரோமோசோமல் செட் இட் இஸ் ஆடட். சோ அதுல ஹாப்ளாய்டி, டிப்ளாய்டி, பாலிப்ளாய்டி. பாலிப்ளாய்டில it is further classified as autopolyploidy, allopolyploidy. Autopolyploidyல further it is autotriploid and autotetraploid. சோ இதெல்லாம் தான் வரும். சரி, சோ ட்ரிட்டிகேல் எதுல வரும்? சோ ட்ரிட்டிகேல் இஸ் an example of dash. So I will give you a clue. லைக் அது வந்து பாலிப்ளாய்டில தான் வரும். சோ பாலிப்ளாய்டில எது வந்து ட்ரிட்டிகேலோட எக்ஸாம்பிள்? லைக் எந்த இதுல வரும்? எந்த பாலிப்ளாய்டில வரும்? ஆட்டோ பாலிப்ளாய்டியா, அல்லோ பாலிப்ளாய்டியா? ட்ரிட்டிகேல் எல்லாத்தோட ஃபேவரட் கொஸ்டின். ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின், எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க. அல்லோ. ஓகே, அல்லோ பாலிப்ளாய்டி. யா, சோ ட்ரிட்டிகேல் இட் கம்ஸ் அண்டர் அல்லோ பாலிப்ளாய்டில தான் வரும். சூப்பர். ஓகேப்பா. எஸ், so critically it comes under which is the man-made serial, அதோட இன்னொரு நேம் which comes under allopolyploidy. இதுல தான் வரும். Okay, so there is also a difference between haploidy and monoploidy. Okay, so that is the difference இருக்கு. Okay, this is about ploidy. So ஒரு ploidy ஒருக்கா recall பண்ணலாமா? So ploidy நாலே it is the change in the chromosomal number, அதுதான் ploidy. அது it is classified as aneuploidy, euploidy. Aneuploidy it is hypoploidy, hypoploidy. Euploidyல it is haploidy, diploidy, polyploidy. Polyploidyல it is further classified as autopolyploidy, allopolyploidy. And autopolyploidy it is further classified as autotriploid and autotetraploid. So autoனாலே அந்த ஸ்பீசிஸ் குள்ளார இருக்குது, it is the auto self. Alloனால different species களால் cross பண்ணி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, it is the allo. ஓகேயா? Yes. So this is about it. Okay. So autopolyல autotriploid and autotetraploid இது ரெண்டு தான் இருக்கு. Dynamic graphs இது ரெண்டு தான் இருக்கு. Okay. So next question போயிடலாம், which is referred to as man-made serial. Okay, as you all said, it is the triticale. So triticale தான் it is the man-made serial. So triticale தான் first it is the man-made serial which is depending on the ploidy level. This triticale it is divided into three main groups are classified ஆயிருக்கு depending on ploidy level. So என்னன்னா it is tetraploidy, hexaploidy, octoploidy. So tetra nala enadhu? It is the 4. So where the crosses they are made between diploid wheat and rye. Okay. Hexa nala idu rendume diploid. So diploid wheat and diploid rye. Idu rendu cross பண்ணும்போது 4 which is the tetraploidy. Hexa nala 6. So the crosses is made between tetraploid wheat and the rye. Okay. 6. Tetraploid wheat and diploid rye. Octo nala enadhu? The crosses it is made between hexaploid wheat and diploid rye. Hexa 6. Okay. Octa 8. Yeah, super. Correct. So hexa 6, octa 8. So இது ரெண்டுமே வந்து cross ஆகுது. It is the octoploidy. So triticale அப்படின்னா it is the first man-made serial எழுதணும். Depending on the ploidy level, it is divided into tetraploidy, hexaploidy, octoploidy. இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வந்துடும். Triticale question ஆனாலே இதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும். அந்த flow chart of triticale. So அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடணும். ஓகேயா? Yes. Next, structural chromosomal aberrations. So last வந்து பார்த்தோம்னா last அந்த ploidy ரொம்ப important, mutation ரொம்ப important. அதை வச்சு நிறைய 1 mark questions வரலாம். So அதுதான் நம்ம ploidyல பார்த்தோம். Now it is the structural chromosomal aberrations. So chromosomeல வந்து பார்த்தோம்னா okay, so chromosomeோட structureல difference இருக்கு. இப்போ நம்ம ploidyல பார்த்தது number. இத structureல difference இருக்கு. So அதுதான் என்னது? It's the structural chromosomal aberrations. So this structural variations it's caused by addition or deletion of part of chromosome leading to rearrangement of genes is called structural chromosomal aberration. So அந்த chromosomeோட parts வந்து it is added or deleted. So addition or deletion of a part of a chromosome leading to rearrangement of genes. Because chromosomes தான் வந்து பார்த்தோம்னா it contains the DNA.
Okay, double helical structure வந்து present ஆயிருக்கும். And the segment of DNA தான் it is the gene. So automatically chromosomal parts change ஆகும்போது gene arrangement change ஆகும். So this structural chromosomal aberrations கேட்டா என்ன எழுதணும்? They are caused by addition or deletion of part of chromosome leading to rearrangement of genes. It's known as structural chromosomal aberration. So it occurs due to ionizing radiations or chemical compounds ஆல இருக்கிறதா this is structural. இதனால இது வந்து mutation நடக்குது due to ionizing radiations or chemical compounds நால நடக்குது. ஓகேயா? Yes. So இதுல வந்து நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. Okay, structural chromosomal aberrationsல பார்த்தோம்னா it is deletion, duplication, inversion, translocation. So deletion, duplication இது ரெண்டுமே number of gene loci, arrangement of gene loci it is inversion, translocation. Correcta? Yes. So number of gene it is deletion, duplication, arrangement of gene it is inversion, translocation. சரி ஒரு क्वेश्चन போயிரலாமா? Yes. So cloning ஆல ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த ஷீப்போட நேம் என்ன? And who produced it? Who produced it? Dolly, correct? Who produced it? Yes, correct. Who produced it? Dr. Anne Wilmot, correct. Super, Anne Campbell. So என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாங்க? What is the technique which is used in cloning? Cloningல யூஸ் பண்ண டெக்னிக் nuclear transfer technique. Phenomenon, what is the phenomenon there? Totipotency. சூப்பரா படிச்சிருக்கீங்க. Okay. Yes, super. சரி, what is the phenotypic ratio in dominant epistasis? So phenotypic ratio in dominant epistasis. Twelve is to 3:1. Super. Summer squash fruit, அதோட ratio it is 12:3:1. Correct. Yes. So next. So cytoplasmic inheritance oda example. What is the example of cytoplasmic inheritance? Example of cytoplasmic inheritance. I will give you a clue. It is also an example of incomplete dominance. So Mirabilis jalapa, it comes both in incomplete dominance and cytoplasmic inheritance. Incomplete dominance, they have taken the flower color of Mirabilis jalapa, whereas in cytoplasmic inheritance, they have taken the leaves or the color of Mirabilis jalapa. Okay, Dana? Yes, so எல்லாரும் clear இருக்கீங்க. So நம்ம structural chromosomal aberration, back into the structural chromosomal aberration வரலாம். So structural chromosomal aberration is classified as deletion, duplication based on the number of gene loci. Based on the arrangement of gene loci, it is classified as the inversion, translocation. So இப்படி வந்து classification ஆயிருக்கு. Okay, yeah? See here. So அந்த deletion, duplication சொன்னால அந்த deletion it is classified as terminal deletion, normal like an intercalary deletion. See, this is the structure of chromosome. So terminal part மட்டும் delete ஆகுது, it is the terminal deletion. இடையில okay, in between delete ஆகுது, it is the intercalary deletion. அவ்வளவுதான். Okay, so duplication la பார்த்தோம்னா it is tandem duplication, reverse tandem duplication, displaced tandem duplication. Okay, so normally அப்படி இருக்கும் chromosome, so duplicate ஆகுது. Okay, the part of the chromosomal segment it is duplicating, so அது it is the tandem. Okay, reverse tandem na reverse I duplicate ஆகுது, so BC CB duplicate ஆகுது, it is the reverse tandem. Displaced tandem na displaced I duplicate ஆகுது, it is the displaced tandem. Okay, so this is about deletion, duplication. So இது ரெண்டு இதுல வருது, it is the structural chromosomal aberrations. So next போயிடலாமா, multiple alleles. Okay, so let's move on to the multiple alleles. So multiple alleles அப்படின்னா என்ன, அதோட example. So இது வந்து like multiple alleles ஓட example, it is the tobacco plant, nicotiana plant. So multiple alleles na என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, what's the keyword what you should write here is, okay, so they have not given. So multiple alleles na many different alleles, 2 or 3 alleles it control a single character.
அதுதான் மல்டிபிள் அலீல்ஸ். நார்மலா ஒரிஜின் இட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை 1 or 2 அலீல்ஸ். பட் மல்டிபிள் அலீல்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஒன் கேரக்டர். ஒரு ஜீன்ல ஒரு கேரக்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணும், which is the multiple alleles. So அது எதுல வைக்கலாம்? It is the nicotiana plant. Okay, tobacco plantல தான் this multiple alleles present ஆயிருக்கும். So அதுல அந்த செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படிங்கிற கேரக்டர் தான் மல்டிபிள் alleles அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So first என்ன எழுதணும் நிக்கோட்டியானால? So self sterility means the pollen from a plant, it is unable to germinate on its own stigma and will not be able to bring about fertilization in the ovules of the same plant. So self sterility na same plant it cannot be able to reproduce, fertilize ஆக முடியல. That is the self sterility. Sterility நால it cannot able to reproduce. So the same plantல இருக்குது, it is the self sterility. Okay, so இந்த செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணா? ஈஸ்ட் தான் டிஸ்கவர் பண்ணாரு இந்த இயர் 1925ல. So 1925ல ஈஸ்ட் அப்சர்வ்ட் மல்டிபிள் அலீல்ஸ் இன் நிக்கோட்டியானா which is responsible for self sterility. Okay, so self sterility நால என்னது? The pollen from a plant, it is unable to germinate on its own stigma. Okay, you should repeat it with me. திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணும்போதுலாம் கண்டிப்பா ரிப்பீட் பண்ணணும். So the pollen from a plant, it is unable to germinate on its own stigma and will not be able to bring about fertilization in the ovules of the same plant. It was observed by yeast in the year 1925. Okay, it was in nicotiana plant la. Okay, so and the gene which is responsible for the self sterility character, it is designated as S. அதுல okay, like it should have, the gene here should have 2 alleles. எப்பவுமே 2 alleles தான் இருக்கும். Here நிறைய alleles இருக்கு, like S1, S2, S3, S4, S5. Okay, so இந்த மாதிரி நிறைய multiple alleles இருக்கு which determines the self sterility character, self incompatibility. ஓகே, எஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக டயக்ராம்ஸ் போடணும், டேபிள் போடணும். ஓகேயா? ஸோ இதில் என்ன அந்த கிராஸ் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் என்ன நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, சேம் ஜீனோடைப்பாக இருக்குது, பேரண்ட் ஜீனோடைப்பாக இருக்குன்னா இட் வில் நாட் ப்ரொடியூஸ், ஸ்டெரைலாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்டான ஜீனோடைப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆனால் இட் வில் பி அ ஃபர்டைல். ஸோ என்ன சொன்னோம், செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி கேரக்டர் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த மல்டிபிள் அலீல்ஸ் தான் டிட்டர்மைன் பண்றது. வென் தி அலீல்ஸ் தி ஆர் ஹோமோசைகஸ் இட் வில் பி அ ஸ்டெரைல் ஒன். ஸோ S1 S2 பேரண்ட் இருக்கு. ஓகே, இன்னொன்று வந்து S1 S2 or S2 S3 இருக்குன்னா அதே பேரண்டே ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் வந்து அந்த பேரண்டோட ஜீனோடைப்பே இருந்ததுன்னா இட் வில் பி அ ஸ்டெரைல் ஒன். ஸோ செல்ஃப் ஸ்டெரைலா இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ லைக் டிஃப்ரெண்டான ஜீனோடைப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி அ ஃபர்டைல் ஒன். Okay, so when the parents oda genotype irundha it will be a self sterile one. When it is also homozygous, okay, like S1 S1, S2 S2, S3 S3 appadi irundhal it will be a sterile one. So idu rendu point kandipa nabagam vechukanum. So enna point, it is the parents oda genotype irundhalu it will be a sterile one, and homozygous irundhalu it will be a homozygous இருந்தாலும் it will be a sterile one. Okay, so next போயிடலாமா? Yes, so next, yes, இது next என்ன எழுதணும், லைக் அந்த ப்ரொசீஜர் ஃபுல்லா எழுதணும். லைக் S1 S2 இருந்தா என்ன ஆகும், அந்த போலன் வந்தா என்ன ஆகும், அது எல்லாமே நம்ம எழுதணும் for this. Okay, yes, so next வந்து மேஸ், Z மேஸ்ல வந்து பார்க்க போறோம். எஸ், டேப்லெட் ஃபார்ம்ல எஸ் கரெக்ட் அஜய். டேப்லெட் ஃபார்ம்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டெரைல் ஒன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, அதோட ஜீனோடைப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இட் வில் பி ஸ்டெரைல், லைக் ஹோமோசைகஸ் ரெண்டுமே கிராஸ் ஆச்சுன்னா எல்லா ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸுமே ஸ்டெரைலாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ஜீனோடைப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் அலாங் வித் தட் தே ஓன் கிவ். ஸோ இதுல வந்து 4 பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பாசிபிலிட்டிஸ், அதுல 2 மட்டும்தான் ஃபர்டைலா இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, ஸ்டெரைல் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. கரெக்ட் அஜய், கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஓகே, so monosomy-ஓட ஃபார்முலா என்ன? What's the formula for monosomy? Two n minus 1. சூப்பர். ஓகே, எல்லாரும் அலர்ட்டா இருக்கிறீங்க பிகாஸ் 11 o'clock ஆயிடுச்சு, எல்லாருக்கும் பசிக்கும். ஓகே, கரெக்ட். ஸோ நம்ம முடிச்சிடலாம், மென்டியும் வந்து போயிடலாம். இஃப் யூ ஃபீல் ஹங்க்ரி டேக் லைவ் அட்டன் பண்ணிட்டு யூ டேக் இட். ஓகே, ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஹவு செக்ஸ் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் இன் மேஸ். ஸோ மேஸ்ல எப்படி செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் நடக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் Z மேஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் monoecious plant. Okay, so monoecious plant in which male and female flowers they are present on the same plant. அதுதான் monoecious. So Z maize பார்த்தோம்னா it is the monoecious. So அதுல எப்படி செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஆகுது அப்படின்னு தான் பார்ப்போம். பிகாஸ் இட்ஸ் அ monoecious plant, ரெண்டுமே இருக்கணும். அப்ப எப்படி செக்ஸ் டிட்டர்மைன் ஆகும் அப்படின்னா,
see here there are two types of inflorescence which is present in the maize plant. Z maize la பாத்தோம்னா ரெண்டு type of inflorescence இருக்கு. ஒன்னு terminal inflorescence, இன்னொன்னு lateral inflorescence. So lateral பாத்தோம்னா it is the ear, so it's the female. ear corbனாலே female தான். terminal partல இருக்குது it is the tassel which is the male. so ரெண்டுமே ஒரே plantல present ஆ இருக்கலாம், it is known as the monoecious plant. okay, so unisexuality எப்ப நடக்கும்னா like either ஒரு செக்ஸ் present ஆயிருக்கு அப்படின்னா it is the dioecious, ரெண்டுமே present ஆயிருந்தா it is the monoecious. so unisexuality எப்ப நடக்கும்னா it occurs through the selective abortion of stamens in ear florets and pistils in tassel florets. selective abortion வந்து நடக்கும், which is very very important ஆன key point. so in the sex determination in maize-ல selective abortion takes place. so selective abortion ஆனதா அந்த sex determination வந்து நடக்கும். okay, in unisexuality. okay, if it is a dioecious plant. so என்ன நடக்கும், see here female பார்த்தோம்னா it is the barren ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், BA அப்படிங்கிற genotype. tassel male. okay, so இது plus symbol which denotes the dominant. so dominant இருந்தா கண்டிப்பா dominant தான் express ஆகும். okay, see here so dominant இருந்தா male தான் இருக்கும், ரெண்டுமே dominant இருந்தா ரெண்டுமே express ஆகும். okay, இது female தான் dominant இருக்கு, so female ஆகும். suppose ரெண்டுமே recessive இருந்துச்சுன்னா it will be a rudimentary female வந்து present ஆயிருக்கும். ஓகேயா? yes. so மென்டி வந்து இந்த சாப்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம மென்டி போலாம், ரெண்டு சாப்டரோட மென்டி வந்து நம்ம போலாம். ஓகே, so என்னது, so if it is a dominant தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும், ரெண்டுமே டாமினண்டா இருந்தா ரெண்டுமே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும், ரெண்டுமே ரெசசிவா இருந்தா rudimentary female மட்டும் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். ஓகேயா? this is about the sex determination in maize. this is how sex is determined in maize. okay, yes. see first sex determination maize and கேட்டா நம்ம என்ன எழுதணும், so Z maize it is a monoecious plant in which male and female flowers they are present on the same plant. monoecious point எழுதணும், inflorescence பத்தி எழுதணும், terminal inflorescence என்ன, lateral inflorescence என்ன, இதெல்லாம் எழுதணும். then selective abortion அப்படிங்கிற பாயிண்ட் கண்டிப்பா எழுதணும். then the procedure எழுதணும், like BA na it is the barren plant female, TS na tassel. okay, so இது ரெண்டு கிராஸ் ஆகும்போது இது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். so and the allele for barren plant when homozygous makes the stalk staminate by eliminating silken ears, which is the selective abortion. so allele for female plant இருக்கும்போது என்ன ஆகும், it eliminates the silken ears, அப்பனா தான் male express ஆகும். அதே allele for tassel seed which is the male transforms tassel into pistillate structure that produces no pollen. so இப்படி தான் selective abortion மூலமா தான் the sex that is determined in maize. yes. so main important ஆன one marker. so this mutations it is mainly due to gibberellin synthesis. so this gibberellins da it play a very important role in the suppression of stamens in Floretophis. so gibberellins nala da, so gibberellins main it produces female plants da. okay, so gibberellins it produces female plants. most of these mutations are due to gibberellin ada biosynthesis deficiency nala da the mutations ellame nadakudhu. okay, so this is how sex is determined in maize. okay ya, ready ya? next 2-3 marks discussion பண்ணலாமா? okay, let's discuss 2-3 marks in chromosomal basis of inheritance chapter la discussion பண்ணலாம். okay, so நேத்து எல்லாம் வந்து chapters முடிச்சிட்டு like 3 chapters நேத்து complete பண்ணோம்ல, so அத முடிச்சிட்டு வீட்ல போய் ஒருக்க ரிவைஸ் பண்ணீங்களா? yes, so எல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணீங்களா? கண்டிப்பா பண்ணணும். okay, நீங்க like எல்லாமே நீங்க அந்த chaptersல வந்து தரவா இருக்கணும். we always want to get 100, aim towards 100. okay, do that preparation, automatically 100 வரும். okay, so preparation பண்ணாம 100 வரும்னா கண்டிப்பா வராது. so நம்ம கொஞ்சம் prepare பண்ணணும், like நல்லா we should study good, study hard அப்படிங்கிற thoughts எப்பயுமே important. okay, thoughts are always powerful. so நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ that only you will get into action. so நல்லா படிக்கணும், நல்ல மார்க் வாங்கணும்னா அதுக்கான preparation start பண்ணணும். okay, maybe live class join பண்ணுங்க. next chemistry exam வருது, so chemistryக்கும் live class வந்து join பண்ணுங்க. okay, கண்டிப்பா எல்லாராலையும் முடியும், எல்லாருமே வந்து நல்லா prepare பண்ணா நல்ல மார்க்ஸ் வாங்க போறோம், அவ்வளவுதான். it's not a big deal and all. okay, so next chemistry live classலாம் வந்து join ஆகும். so biology like daily marathon attend பண்ணிட்டு chemistry join பண்ணுங்க. take good marks, take good college. okay, so உங்களுக்கு பிடிச்ச field எடுங்க, go and explore it, learn it. okay, that's all. சரி, so 2 and 3 marks next போயிடலாமா? yes. okay, so let's move 2 and 3 marks. comparison of genes and chromosomes. so genes chromosomes வந்து ஒன்னா like genes ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிச்சாங்க, chromosomes ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து படிச்சாங்க. so இது ரெண்டோட கேரக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது இது ரெண்டோட ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே it is similar. that is the comparison of genes and chromosomes வந்து பார்த்தோம்னா இதோட ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே சிமிலரா இருக்கு.
ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே மைட்டோட்டிக் டிவிஷன்ஸ் வந்து அண்டர்கோ பண்ணும். ஓகே, தே ஆல்சோ செப்பரேட் டியூரிங் மியோசிஸ். ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஆர் காமன் ஃபார் ஜீன்ஸ் அண்ட் குரோமோசோம்ஸ்? ஸோ தே செப்பரேட் ஆகும் ரெண்டுமே, ஜீன்ஸும் சரி குரோமோசோம்ஸும் சரி. ஜீன்ஸில் அலீல்ஸ் தே செப்பரேட், குரோமோசோம்ஸில் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ் தே செப்பரேட் டியூரிங் மியோசிஸ். எஸ், ஸோ ஜீன்ஸ் அண்ட் குரோமோசோம்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா தே செப்பரேட் டியூரிங் மியோசிஸ். அப்போ கண்டிப்பாக வந்து தே செப்பரேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஜீன்ஸும் அண்ட் குரோமோசோம்ஸும் யுனைட் பண்ணி ஓகே தே கேவ் குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ யார் கொடுத்தா குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்? எஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்க. Who gave the chromosomal theory of inheritance? மென்டி வரும்பா. நம்ம தெரிஞ்சாதானே மென்டி அட்டன் பண்ண முடியும். கான்செப்ட்ஸ் தெரிஞ்சாதானே மென்டி அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ மென்டி நம்ம கடைசியில தான் பார்க்க போறோம். ஓகே, இடையில 1 mark questions கண்டிப்பா டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம். எஸ், இட் இஸ் சட்டன் அண்ட் போவேரி. ஸோ குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இட் வாஸ் given by சட்டன் அண்ட் போவேரி. சூப்பர், எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, சட்டன் அண்ட் போவேரி தான் they gave the chromosomal theory of inheritance. வந்து லைக் ஜீனோட ப்ராப்பர்ட்டியும் குரோமோசோமோட ப்ராப்பர்ட்டியுமே வந்து கம்பைன் பண்ணி இந்த குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஓகேயா, நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் தி லிங்க் ஜீன்ஸ் அண்ட் அன்லிங்க் ஜீன்ஸ். ஸோ லிங்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்வீட் பீஸ்ல வந்து ஓகே, ஸோ எல்லா ஜீன்ஸுமே வந்து இண்டிபெண்டா செக்ரிகேட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகல. சில ஜீன்ஸ் அப்படியே பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ்க்கு வந்து வந்திருக்கு. தட் இஸ் நோன் அஸ் தி லிங்கேஜ். So the tendency of genes to present together and inherit together on the same chromosome, it is known as the linkage. So adula linked genes irukku, unlinked genes irukku. So linked genes abdina enadha? Genes which is located close together on the same chromosome and are inherited together are known as linked genes. So or close up present ஆயிருக்கும் and also inherited together, adha linked genes. Unlinked genes abdina enadha? The genes they are sufficiently far apart, okay, far apart adha present ஆயிருக்கும் on the same chromosome. They are known as unlinked genes or syntenic genes. So linked abdina the genes they are present close together, அப்படியே offsprings க்கு inherit ஆகும். Unlinked now separation like distance la present ஆயிருக்கும் and they are present on the same chromosome. They are known as unlinked genes or also known as syntenic genes. Far apart, அதுதான் unlinked genes. So இதுக்கு கண்டிப்பா டயகிராம் வரையணும். See, ஒரு குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து போட்டுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ குரோமோசோம் போட்டுட்டு ரெண்டு ஜீன்ஸ் இருக்கு, இந்த ரெண்டு ஜீன்ஸும் க்ளோஸரா இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். அதே அன்லிங்க்டு ஜீன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் குரோமோசோம்ஸ் போட்டுக்கலாம், ஆர் ஒரே குரோமோசோம்லே ரெண்டு ஜீன்ஸ் செப்பரேஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் அன்லிங்க்டு ஜீன்ஸ். ஸோ இந்த லிங்க்டு ஜீன்ஸ் அன்லிங்க்டு ஜீன்ஸ் கேட்டால் நம்ம வந்து டயக்ராம்ஸ் கண்டிப்பாக வரையணும். ஸோ லிங்க் ஜீன்ஸ் அப்படின்னா which is present close together on the same chromosome and inherited together. Unlinked na which is present sufficiently apart on the same chromosome, they are known as unlinked genes. Okay, next about mutation. So mutation abdina enadhu? Which is a sudden change in the genetic material of an organism, that is the mutation. So mutation nale important ana word, it is the sudden change in the genetic material of an organism. So this term mutation it was given by Hugo de Vries, okay, in the year 1901 when he was studying on the plant evening primrose Enothera lamarckiana. So in the plant avla vandu he was studying this plant, evening primrose plant vandu படிச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் Hugo de Vries like he observed mutation வந்து observe பண்ணாரு. So mutation நால என்னது? It is the sudden change in the genetic material of an organism, that it is the mutation. Okay, yes. So then difference between missense and nonsense mutation. Okay, so yeast என்ன observe பண்ணாரு? What does yeast give? yeast என்ன கொடுத்தாரு? Yes, சொல்லுங்க. yeast zoology yeast கிடையாது, YEAST கிடையாது, EAST. ஸோ நம்ம பார்த்தோம்ல yeast. He gave self-sterility nicotiana. Super, அதான் ஆன்சர். yeast gave self-sterility, like multiple alleles தான் yeast has discovered. ஓகேயா, சரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் missense and nonsense ஓட டிஃபரன்ஸ் பார்ப்போமா? சூப்பர். ஸோ எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க, தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி we should get with thorough with these chapters. என்ன questions கேட்டாலும் we should able to answer. Okay, so difference between missense and nonsense mutation. So missense mutation அப்படின்னா என்னது? The mutation where codon for one amino acid is changed into codon for another amino acid, அதுதான் missense mutation. So mutations வந்து நடக்குது. So அதுல ஒரு mutations நடந்து ஒரு codon for one amino acid is changed into a codon for another amino acid, அதுதான் missense mutation.
Nonsense mutation அப்படின்னா என்னது? So the mutation where codon for an amino acid is changed into a termination or stop codon. அது வந்து it is the nonsense mutation. So missense-னா ஒரு amino acid கோட் பண்ற கோடான்ல mutation நடந்து இன்னொரு amino acid-க்கு கோட் பண்றது it is the missense mutation. Nonsense-னா the mutation which occurring in a codon of one amino acid which is changed into a stop codon. Stop codon-ஆ மாறுறதா it is the nonsense mutation. See here UCA அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள். ரெண்டுக்குமே UCA-வே எடுத்துக்கலாம். UCA it codes for serine. Okay, so mutation missense mutation நடந்தனால என்ன ஆகுது? UUA-னு வந்து மாறுது. C வந்து U replace ஆயிட்டு serine leucine வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. So this codon it codes for amino acid. So UCA for serine, C cytosine வந்து mutation நடந்து uracil-ஆ மாறறனால so UUA it codes for leucine. So UCA for serine, UA for leucine. So இந்த எக்ஸாம்பிள்ல புக்ல இருக்காது, but you note it. Okay, so nonsense mutation அப்படின்னா என்னது? So அது வந்து ஸ்டாப் கோடானா மாறுது. What are all the stop codons? Which is so கேக்குறதுக்கு முன்னாடி ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க, சூப்பர். Which is UAA, UAG, UGA. So இதெல்லாம் ஸ்டாப் கோடான். So அந்த UCA வந்து UAA மாறிடுச்சு, which is the stop codon. So அதுக்கப்புறம் அமினோ ஆசிட் ஃபார்மேஷன் இருக்காது. So அதுதான் it is the nonsense mutation. So missense-க்கும் nonsense-க்கும் என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? So missense mutation அப்படின்னா so the mutation where codon for an amino acid is changed into codon for another amino acid. அது missense. Nonsense na where codon for an amino acid is changed into a termination or stop codon. அது nonsense. Okay, yeah? Yes, triplet codon. So next palama. Next it is the homologous and non-homologous chromosomes. இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். Homologous na it consists of this homologous chromosomes. It consists of alleles of same gene type. Non-homologous chromosomes it consists of different gene type. That's non-homologous chromosomes. Yes, correct. Same gene type, same alleles irukadhu, it is the homologous. Different gene type irukadhu, it is the non-homologous. So in the diagram vechu ungalku therinjirukum. Okay, so gene type la and alleles vandu maaradhu, it is the okay homologous. ஒரே chromosomes தான், ஒரே gene type தான், but alleles மட்டும் different ஆகுது, it's the homologous. Non-homologous பார்த்தோம்னா different ஆன gene type present ஆயிருக்குது, which is the non-homologous chromosomes. Okay, yeah? Yes. So next polama. Next it is the castor arna. Okay, so Sharbati Shonara வந்து யாரு கொடுத்தா? Who introduced Sharbati Shonara? Sharbati Shonara எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க. Okay, so நம்ம அந்த important questions PDF-ல கூட Sharbati Shonara இருக்கு. Yes, chromosomal basis of inheritance-ல வந்து yeah. So Sharbati Shonara. Swaminathan. Yeah, Swaminathan தான் வந்து Sharbati Shonara introduce பண்ணாரு. So இந்த important questions PDF-ல like linkage, crossing over அதெல்லாம் நம்ம வந்து இருக்கும். So அதெல்லாம் வந்து click பண்ணி வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்க. Okay, so multiple alleles-னா என்ன? What are all the mutagenic agents? Okay, physical mutagens, chemical mutagens அதெல்லாம் கூட இருக்கும். Okay, so அதெல்லாம் வந்து ஒருக்கா நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. Yes, yes, back into this chapter. Castor arna. Yes, Swaminathan தான், டாக்டர் MS Swaminathan தான் வந்து he introduced Sharbati Shonara. He is also known as father of Indian Green Revolution. Correct. சரி, so castor arna போயிடலாமா? So castor arna என்னன்னா mutation cause பண்ணி produce பண்ண product தான், it is the castor arna. So castor arna it is a mutant variety of castor. So எப்படி அது produce பண்ணாங்க? It is developed by treatment of seeds with thermal neutrons in order to induce very early maturity. So castor arna பார்த்தோம்னா it is developed by treatment of seeds, the castor seeds with thermal neutrons induce பண்ணி they produce this castor arna. So in order to induce very early maturity காக தான் இந்த mutation வந்து பண்ணாங்க இந்த castorல. So இப்போ 120 days instead of 270 days as original variety. So 270 days பதிலா 120 daysலே mature ஆகி produce ஆயிடுச்சு this castor. So this is about castor arna. So castor arna என்னது? It is the first point என்ன எழுதணும்? Castor arna கேட்டா it is a mutant variety of castor. It is developed by treatment of seeds with thermal neutrons in order to induce very early maturity. So in order to induce very early maturity, this mutation is induced. This is known as castor arna. Okay. Next, draw the diagram of different types of aneuploidy. Okay, நம்ம ploidy பார்த்தோம்ல, அந்த aneuploidy வந்து கேட்டிருக்காங்க. So இந்த aneuploidy-ல வந்து பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது? So we have seen diploid number is altered either by addition or deletion of one or more chromosomes. The aneuploidy. Aneuploidy na plus இருக்கும் minus இருக்கும். Hyperploidy இருக்கும். This is the hyperploidy here. Okay, hyperploidy இருக்கும். Hyperploidy இருக்கும். Okay, yeah? So hyper na increase ஆகிட்டே போகும். Hypo na decrease ஆகிட்டே போகும். So அந்த chromosomal அந்த diagrams வச்சு நம்ம வரையணும். Okay, hyper, hypo தான் it is the aneuploidy. So aneuploidy நாலே என்னது? It is altered either by addition or deletion of one or more chromosomes. அதுதான் it is the aneuploidy. Okay. So இதுல இருந்து 1 marks like 2-3 marks நீங்க வந்து
எழுதுறீங்கனாலும் பரவாயில்ல. லைக் 1 மார்க்ஸ் வந்து இதுல இருந்து வேணா கேட்கலாம். ஸோ 1 மார்க்ஸ் வந்து நம்ம எல்லா சாப்டர்ஸும் கண்டிப்பா படிச்சுதான் ஆகணும். ஸோ சைட் பை சைட் நம்ம 1 மார்க்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்றோம். ஸோ 1 மார்க்ஸும் வந்து படிச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்க தனியாக அந்த சாப்டர் எடுத்து 1 மார்க் மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னு தேவை கிடையாது. ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ்ல வந்து லைக் 1 மார்க்ஸும் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்றோம். ஸோ 1 மார்க்ஸும் வந்து பாத்துருங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒர்க்கா படிச்சிருக்கீங்களா? Have you all studied this chapter earlier or you leave this chapter, chromosomal basis of inheritance? Yes, comment பண்ணுங்க. எஸ், பிங்கி படிச்சிருக்காங்க. வேற வேற யார் யாரெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க இந்த சாப்டர்? ஏற்கனவே இந்த சாப்டர் நான் படிச்சிட்டேன் மேம் அப்படின்னு. குவின்சி, ஜாஸ்மின்ஸ், ஐ லெஃப்ட் திஸ் சாப்டர் மேம். எஸ், ஓகே. Why, Tom, you left this chapter? If 1 marks comes, what you will do? Okay, cabbage and radish, Rapnobrassica. அந்த question நம்ம படிக்கலாம், ஜூலியா. Okay, not study, Mohammed Bilal. Okay, finish this chapter, super. Left. Why all ஸ்கூல்ல படிக்க வேணும்னு சொல்லிட்டாங்களா இந்த சாப்டர்? Why have you not studied this chapter? சாய்ஸ்ல விட்டுக்கலாம்னு நினைச்சிட்டீங்க, கரெக்டா? ஓகே, கமெண்ட் பண்ணுங்க. எஸ், கமெண்ட். நோ, the terms are little confusing in this chapter. சரி, ஓகே. 1 மார்க்ஸ் கேட்டா நம்ம எழுதணும்ல. 1 மார்க்ஸ் கேன் கம் ஃப்ரம் எனி சாப்டர்ஸ், ரைட்? கரெக்ட் தானே? ஸோ 1 மார்க்ஸ்க்கும் நம்ம படிக்கணும்ல. ஃபார் தட் யூ அட்டன் ஒன்லி 1 hour, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஈஸியான லைக் கேஸ்டர் வரணும், சர்பதேஷ் வரலாம், நீங்கள் ஈஸியாக எழுதிடலாம். ஓகே சார், இப்போ நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறீங்க, நல்லா படிச்சுட்டு போறீங்க. ஆனால் வந்து லைக் அதில் ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் ஆயிடுச்சு, லைக் ஒரு வேர்ட் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? லைக் இந்த கொஸ்டின்ஸ் படிச்சிருந்தா இதில் எல்லா பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் இருந்தால் இதை எழுதிடலாம். ஓகேயா? ஜஸ்ட் யூ ஷுட் ஸ்டடி. வி டோன்ட் நோ வாட் வில் கம், நம்ம நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போவோம். பட் அட் எக்ஸாம் ஹால் லைக் ஒரு 1 வேர்ட் ஞாபகம் வராது, ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் ஆயிரும், நம்மளால் ரீகலெக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இந்த சாப்டர்ஸில் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் படிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா இட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் தட் டைம். ஓகே, டோன்ட் லீவ் எனி சாப்டர்ஸ். எஸ், ஓகேயா? சரி. Yes. I have all said like maths exam was quite tough, but it's okay. You have prepared. நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. டோன்ட் வரி அபவுட் த ரிசல்ட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. நீங்கள் அதிலே உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, அந்த அடுத்த எக்ஸாமும் உங்களால் சரியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது, அதுலேயும் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஒன்ஸ் யூ ஹவ் ஃபினிஷ்ட், ஓகே லைக் முடிச்சிட்டேன், நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டேக் சம் ரெஸ்ட். நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா இந்த எக்ஸாம்ஸ்லேயே நம்ம வந்து பண்ண முடியாது. ஓகே, நல்லா பண்ண முடியாது. ஓகே, சரி. எஸ், ஸோ பேக் போயிடலாமா இந்த சாப்டர்ல? ஸோ 1 மார்க்ஸ்க்காவது கண்டிப்பாக படிங்க. ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஹேவ் லெஃப்ட் திஸ் சாப்டர். ஐ ஆல்சோ தாட் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் நாட் ஸ்டடிங் திஸ் சாப்டர். பட் இந்த சாப்டர்ஸ் வந்து படிச்சுக்கோங்க. 1 மார்க்குக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஓகே, அண்ட் சம் சுச்சுவேஷன்ஸ் மே ஹேப்பன் தட் வி டோன்ட் நோ. ஓகே, நான் நடக்கலாம். ஸோ லைக் இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அது நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும். எந்த சாப்டர்ஸையும் விடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ பேக் இன்டு ரஃப்னோபிராசிகா. ரஃப்னோபிராசிகா எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருந்தது? It is by the Russian geneticists who introduced Rafnobrassica. He crossed the radish and cabbage to produce F1 hybrid. So radish oda name is the Raphanus sativus. Cabbage it is Brassica oleariacea. So அதனால it is the term Rafnobrassica வந்து வந்திருந்தது. Okay, so Raphanus ஓடைய அந்த chromosome number it is 2n is equal to 18. ஓகே, பிராசிகா ஓடுது இட் இஸ் 2n is equal to 18. ஸோ இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த பிளான்ட் F1 ஜென்ரேஷன் இட் இஸ் ஸ்டெரைல் இன் நேச்சர். ஸோ ஸ்டெரைலா இருந்தது. ஓகேயா? ஸோ ஸ்டெரைலா இருந்ததுக்கு அதை எப்படி ஃபர்டைலா மாத்திட்டாங்க? they induce some chromosomal mutations. ஓகே, they double the chromosome. So 2n is equal to 18 radish ஓடுது. ஓகே, கேபேஜ் ஓடுது 2n is equal to 18. ஸோ இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைச்சிருக்கு? அதே 2n is equal to 18. பட் அந்த குரோமோசோமல் நம்பர்ல இருக்கும்போது இட் இஸ் ஸ்டெரைல் இன் நேச்சர். ஸோ என்ன ஆகும்? ஃபர்டைல் ஆகிறதுக்கு டபுள் த குரோமோசோம் பண்ணாங்க. குரோமோசோம் டபுளிங் வந்து பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? 1836 மாறிடுச்சு. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்? இட் பிகம்ஸ் ஃபர்டைல். ஸோ ஃபர்டைலா வந்து மாறிடும். ஸோ இட் வாஸ் ஸ்டெரைல் பட் when he doubled the chromosome of F1 hybrid he got it fertile. அவ்வளவுதான். ஸோ ரஃப்னோபிராசிக்கான என்ன எழுதணும்?
they crossed the Russian geneticist Karpenchenko. He crossed radish and cabbage to produce F1 hybrid. Okay, so cross பண்ணும்போது it was sterile in F1 generation, but when he doubled the chromosome, he got it fertile. Okay, yeah. Yes, this is how Raphanobrazzica is formed. Okay, next another. Yeah, that point is also right. Like Julia said, he expected this plant to make the entire plant edible, but the result is vice versa, so he got disappointed. Okay, like how I got, like nobody's watching this chromosomal basis of inheritance chapter because you left all these topics. He also disappointed. Russian geneticist is also disappointed. Okay. So next triticale polama. So how triticale is formed? So triticale kandipa padichirukano. So triticale enadhu? It's a hexaploidy hybrid plants which demonstrate characteristics of both macaroni, wheat and rye. Okay, this hexaploidy, which is a triticale. So enna pannanga, they combine the high protein content of wheat with rye's high content of amino acid lysine, which is low in wheat. So they combine, and the amino acid lysine வந்து high protein content இருக்கு. Okay, high protein content wheatல தான் present ஆயிருக்கு. Okay, ryeல இல்ல. So இந்த protein content அதிகப்படுத்துறதுக்காக wheatையும் ryeையும் வந்து combine பண்ணி produce பண்ணதா it is the triticale. So triticale, it is the triticum durum and sickle cereal. Okay, so இது ரெண்டையும் cross பண்ணும்போது triticum, which is a tetraploidy, sickle cereal rye, கம்பு, it is a diploidy. So இது ரெண்டையும் cross பண்ணும்போது triploid condition கிடைச்சது. 2n is equal to 3x is equal to 21 கிடைச்சது. So இது எப்படி இருந்தது? Like Raphanobrazzica மாதிரியே F1 generation sterile தான் இருந்தது. Okay, it is sterile in nature. So அதை என்ன பண்ணாங்க? திருப்பி doubling பண்ணாங்க. Chromosome doubling வந்து பண்ணாங்க. So doubling பண்ணும்போது என்ன கிடைச்சிருந்தது? It is the triticale தான் கிடைச்சிருந்தது, which is 2n is equal to 6x is equal to 42. இதுதான் வந்து கிடைச்சிருந்தது. So this is how triticale is formed. So triticale ஓட flow chart ஒருக்கா பாத்துடலாமா? So triticum durum, sickle cereal. Triticum durum, it is a tetraploidy. Sickle cereal is a diploidy. So tetraploidy, it is 2n is equal to 4x is equal to 28. Diploidy, it is 2n is equal to 2x is equal to 14. So 2x, so diploid. Okay, so இது ரெண்டோட gametes தான் வந்து fusion ஆகும். Fusion ஆகி F1 generationல produce and the genotype, it is 2n is equal to 3x is equal to 21. So chromosome doubling பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? 3x 6x ஆ மாறும். அதனால தான் it is known as hexaploid. This triticale, it is known as hexaploid. Okay, so 2n is equal to 6x is equal to 42. So triticale வந்து form ஆயிருச்சு. Okay, yeah. Next வந்து euploidy. Okay, so என்னதெல்லாம் வந்து ஸ்டெரைலா இருக்கோ அதெல்லாம் குரோமோசோம் டப்ளிங் பண்ணுவாங்க. லைக் கோல்ஹிசன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ கோல்ஹிசன் வச்சு தான் குரோமோசோம் டப்ளிங் பண்ணுவாங்க ட்ரிட்டிகேல்லாம். ஸோ டப்ளிங் பண்ணி லைக் குரோமோசோம் டப்ளிங் பண்ணால் அது அப்படியே ஃபர்டைல் மாறிடும். ஓகேயா, ஸோ ஸ்டெரைலா இருந்தது ஃபர்டைலாக மாறிடுச்சு. சி ஹவு நோ, லைக் குரோமோசோம் டப்ளிங் மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபியூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். ஸ்டெரைலா இருந்தது ஃபர்டைலாலாம் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, yes, so 11 a.m. Venti, yes, I understand, or 5 minutes, let's finish this chapter. So euploidy, another euploidy na, it is a condition where the organism possesses one or more basic sets of chromosomes, the euploidy. So adula it is monoploidy, diploidy, polyploidy irukku. So euploidy la enna irukku? More basic sets of chromosomes irukku, it is the euploidy. So adudha idla monoploidy irukku, n, diploidy which is 2n, and polyploidy vandu irukku. Okay, then polyploidy அப்படினா என்னது? It is a condition where organism possess more than 2 basic sets of chromosomes, the polyploidy, many sets. So 2n இருக்கிறது more than 2 basic sets of chromosomes. See here, there is a difference. Polyploidy ல வந்து பார்த்தோம்னா it's the term more than 2 basic sets. So already 2n இருக்கும், அதுல ரெண்டு sets, more than 2 basic sets, that's the polyploidy. ஒரு set add ஆனா it is the மோனோப்ளாய்டின்னு சொல்லியிருக்கோம். ரெண்டு ஆட் ஆனா டிப்ளாய்டி சொல்லியிருக்கோம். ரெண்டு செட்டுக்கு மேல ஆட் ஆனா இட் இஸ் தி பாலிப்ளாய்டி. சோ அதுல இட் இஸ் த ட்ரிப்ளாய்டி, டெட்ராப்ளாய்டி, பென்டாப்ளாய்டி, ஹெக்ஸாப்ளாய்டி, இந்த மாதிரி வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆயிருக்கு. ஓகே, சோ திஸ் பாலிப்ளாய்டி பார்த்தோம்னா இட் இஸ் வெரி காமன் இன் பிளான்ட்ஸ், which is an important factor in the origin of new plant species. ஓகே, சோ பாலிப்ளாய்டி வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப காமன், பிளான்ட்ஸ்ல தான் வந்து பாலிப்ளாய்டி ரொம்ப காமனா இருக்கும். அதுதான் it is a good thing. Okay, so this polyploidy that leads to origin of new plant species, this polyploidy. Okay, yeah, so polyploidy கேட்டா என்ன எழுதணும்? It is a condition where an organism possesses more than 2 basic sets of chromosomes when it has 3, 4 or 5 sets of chromosomes. 3 இருந்தா triploidy, 4 இருந்தா tetraploidy, 4 sets of chromosomes add ஆச்சுனா, 5 sets add ஆனா penta, 6 add ஆனா hexa. So it is more common in plants, this polyploidy, and it is responsible for the origin of new plant species.
Then significance of ploidy. So என்னென்ன significance? What is the point based question? So என்னென்ன எழுதணும்? Key points கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Point based question you should repeat it with me. So என்னென்ன significance is more vigorous and more adaptable than diploids. So இந்த polyploidy plants எல்லாம் பார்த்தோம்னா they are more vigorous, ரொம்ப easily adaptable. And many ornamental plants, they are autotetraploids. They have large flowers and long flowering duration. So நிறைய ornamental plants இருக்கு polyploidy மூலமா. Then அதுல autopolyploids வந்து பார்த்தோம் they have high in fresh weight due to more water content நால fresh weight it is more. Then aneuploids வந்து பார்த்தோம்னா they are used to determine the phenotypic effects of loss or gain of different chromosomes. Aneuploids வச்சு like hypova hypera நம்மளுக்கு தெரியும். Then many angiosperms or allopolyploids and they play a role in the evolution of plants. Okay, so it is main important role in evolution. Okay, yeah. So என்னென்ன points இருக்கு, என்னென்ன importance of ploidy இருக்கு? It is more vigorous, more adaptable, ornamental plants. Okay, there's autopolyploids, they are high in fresh weight. Aneuploids பார்த்தோம்னா it is able to determine gain or loss அப்படின்னு determine பண்ண முடியும். Then it is the play a very important role in evolution of plants. So plant evolutionல வந்து ரொம்ப ரொம்ப important ஆன role play பண்ணுது. So இதெல்லாம் தான் 5 points. Okay, so எல்லாம் repeat பண்ணீங்களா என் கூட? Okay. Then importance of crossing over. So what is the importance of crossing over நால என்னது? So crossover ஆகி chromosomal segments exchange ஆகி produce ஆகிறதா. Yes, super. யாரெல்லாம் வந்து repeat பண்ணீங்களோ super. Okay, so point based எப்பயுமே repeat பண்ணாதான் ஞாபகம் இருக்கும். Okay, so crossing over பாப்போம். So importance of crossing over என்ன? It helps to understand the nature and mechanism of gene action. Studies of crossing over reveal that genes are arranged linearly on the chromosomes. So first crossing over வச்சு என்ன சொன்னாங்கன்னா ஜீனோட ஆக்ஷன். ஸோ குரோமோசோம்ஸ்ல தானே ஜீன் இருக்கு. ஸோ ஜீனோட ஆக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது. நேச்சர் அண்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஜீன் ஆக்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதே ஜீன்ஸ் பத்தி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஜீன்ஸ் தே ஆர் அரேஞ்ச்டு லீனியர்லி ஆன் தி குரோமோசோம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஜெனடிக் மேப்ஸ் பத்தி. ஸோ ஜெனடிக் மேப்ஸ் தே ஆர் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கிராசிங் ஓவர். ஸோ கிராசிங் ஓவர் வச்சுதான் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் வச்சுதான் ஜெனடிக் மேப்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. Then exchange of segments leads to new gene combinations which play a very important role in evolution. So evolution important role play பண்ணுது. And it is also used in plant breeding. Okay, so new combination is formed. It is also used in plant breeding. So என்னென்ன importance of crossing over? So main gene base பண்ணி தான் கொடுத்திருக்காங்க. So first point we can able to understand the nature and so you need to repeat it with me. So it needs to understand the nature and mechanism of gene action. Then these genes they are arranged linearly on the chromosomes. Then genetic maps pati they are made based on the frequency of crossing over. It leads to new gene combinations, okay, which play a very important role in evolution. Okay, then வந்து பார்த்தோம்னா plant breeding ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரோல் ப்ளே பண்ணுது. ஓகேயா? So next போயிடலாமா? next it is the recombination. Okay, so next it is the recombination. Okay, so recombination அப்படினா என்னது? So this crossing over that results in the formation of new combination of characters. அதுதான் it is the recombination. So recombination நால என்னது? New combination of characters produce ஆகிறதா it is the recombination. So அதுல என்ன நடக்கும்? The DNA segments வந்து பார்த்தோம்னா they are broken and recombined. அதுதான் recombination. Okay, formation of new combinations of characters in an organism அதுதான் recombinance. So அதுல DNA segments exchange ஆகிறது அதுதான் it's the recombination. So and the percentage of recombinant progeny in a cross it's known as the recombination frequency. Okay, yes. So next போயிடலாமா? Chemical mutagens. Okay, so 777 what are all the chemical mutagens? So mutagens எப்படி classification ஆயிருக்கு சொல்லுங்க? 777 சொல்லுங்க. How mutagens they are classified? Answer பண்ணுங்க. So நம்ம chemical mutagens போலாம். So chemical mutagens அப்படினா என்னது? It is the examples. It is the okay, so mustard gas, nitrous acid. Okay, yeah, EMS, MMS which is ethyl methane sulfonate, methyl methane sulfonate, ethyl urethane, magnesium salt, formaldehyde, eosin and anthrocin. இதெல்லாம் தான் okay chemical mutagens. So என்னென்ன chemical mutagens இருக்கு? It is mustard gas, nitrous acid, EMS, MMS, ethyl urethane, magnesium salt, formaldehyde, anthrocin. Okay யா? So next co-mutagens உங்களுக்கு தெரியும். So co-mutagens na அதுக்கே அந்த mutagenic property கிடையாது, but it increases the effect of known mutagens. அதுதான் it is the co-mutagens. So co-mutagens அப்படினா என்னது? Which doesn't have any mutagenic property on their own, but it increases the effect of known mutagens. அதுதான் co-mutagens.
So other examples என்ன ascorbic acid and caffeine. Okay, so caffeine increases the toxicity of methotrexate. So caffeine is a co-mutagen which increases the toxicity of methotrexate. Okay, அதுவே mutagen கிடையாது, but methotrexate ஓட mutagenic property அதிகப்படுத்தும் caffeine. Okay, this is about co-mutagens. நெக்ஸ்ட் ஜீன் மேப்பிங் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்ல இருக்கு, அதுல இருக்க நீங்க பாத்துக்கோங்க, கண்டிப்பா பார்க்கணும், பிகாஸ் இட்ஸ் அ மார்ச் 2020 கொஸ்டின், பப்ளிக் கொஸ்டின். ஓகேயா. நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிங்கேஜஸ் இருக்கு. ஓகே, லைக் கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ், இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் இருக்கு. ஸோ கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அப்படின்னா என்னது, லிங்கேஜ்ல ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப், இட்ஸ் கம்ப்ளீட் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட். கம்ப்ளீட் அப்படின்னா என்னது, ஸோ டிஃபரன்ஸ் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா, chance of separation it's not possible in complete linkage, whereas in incomplete linkage these two linked genes they are sufficiently apart. Okay, அதுதான் it is the incomplete linkage. Completeல அந்த ரெண்டு genesமே it is present close together, so chance of separation is not possible in complete linkage, whereas in incomplete linkage the two linked genes they are sufficiently apart. அதுதான் incomplete linkage. இது first point. Second point என்ன, so 777 சொல்லுங்க, second point என்ன, what's the second point? So this linked genes they are located very close together on the same chromosome. அதே incomplete linkageல பார்க்கும்போது they exhibit crossing over. Okay, but complete linkage do not exhibit crossing over. ஏன் அப்படின்னா complete linkageல genes they are present close together, அதனால crossing over exhibit பண்ணாது. But incomplete linkageல far apart இருக்கு, recombination நடக்கும், so crossing over exhibit ஆகும். Okay, complete linkage ஓட example it is Drosophila which is reported by Bridges. Incomplete linkage ஓட example it is Mace which is reported by Hutchinson. Okay, so இது ரெண்டு பாத்துக்கோங்க, நம்ம ஒன் மார்க் क्वेश्चनல கேட்போம், டிஸ்கஸ் பண்ணனும். ஓகே, so complete linkageல Bridges, Drosophila, incomplete linkageல Hutchinson, Mace. Okay, next coupling and repulsion theory. So coupling அப்படினா என்னது, so coupling அப்படினா when two dominant or two recessive alleles occur in the same homologous chromosomes. Okay, so when two dominant or two recessive alleles occur in the same homologous chromosomes, they tend to inherit together in the same gamete. Adha it is the coupling. So coupling அப்படினா என்னது, dominant or recessive occur in the same homologous chromosomes, they tend to inherit into the same gamete, they are known as coupling. Okay, Bharat சொல்லுங்க, what is an example of incomplete linkage? So you will comment பண்ணுங்க, what's an example of incomplete linkage? Okay, so coupling அப்படினா என்னது, ரெண்டு dominant or ரெண்டு recessive allele which is present on the same homologous chromosome and they tend to inherit together. அதே repulsion அப்படினா என்னது, அதே dominant or recessive which is present on two different but homologous chromosomes, they inherit apart into different gamete. Okay, different gamete க்கு inherit ஆகிறது which is the repulsion or trans configuration. Okay, so this is about coupling and repulsion. So coupling na இந்த diagram கண்டிப்பா போடணும், when two dominant or two recessive same homologous chromosome they inherit together into the same gamete. அதே repulsion na வேற வேற chromosome present ஆயிருக்கு but they inherit together into different gamete, அது வந்து repulsion. Yes, so map unit. So map unit வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான question. So map unit அப்படினா என்னது, so the unit of distance in a genetic map it is called as the map unit. One map unit it is also equivalent to, so one map unit it is also equivalent to 1% crossing over. It is also known as centimorgan. எல்லாமே ஒண்ணுதான். So இதை பேஸ் பண்ணி எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் எழுதிடணும். So one map unit 1% crossing over centimorgan. Okay, yes. So then linkage groups. So linkage groups na the linearly arranged genes on a chromosome, அதுதான் it is the linkage groups. Okay, இது லைக் பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்க்கு என்னென்ன linkage groups இருக்கு, ஸோ இதெல்லாம் கூட 1 மார்க்ஸா வந்து வரலாம். ஓகேயா, then salient features of chromosomal theory of inheritance. Okay, then the salient features of Sutton and Boveri concept. நம்ம Sutton and Boveri பார்த்தோம்ல, like Sutton and Boveri they united the knowledge of genes and chromosomes and gave the chromosomal theory of inheritance ன்னு பார்த்தோம். Okay, so அதெல்லாம் வந்து வரும். Yes, so this is about the chromosomal basis of inheritance chapter. சரி, மென்டி போயிடலாமா? Let's start மென்டி with chapter 2 and chapter 3. Okay, so யாரும் தப்பு பண்ணக்கூடாது, நம்ம சொல்லி கொடுத்ததுல இருந்து வரும், புக்கிங் கொஸ்டின்ஸும் வந்து அதுல இருக்கும். ஓகேயா,
So Menti is on the way. வந்துரும் Menti. Okay. ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க, மென்டி வரும். ஓகேயா? ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல எல்லாம் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? 2 சாப்டருக்கு லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் கிளியரா? மென்டி வர வரைக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. கம் ஆன். All of you clear with the chapters discussed today? செக்ரிகேஷன் அப்படின்னா செப்பரேஷன் அர்த்தம். ஓகேயா? எஸ் யுகா, இட் இஸ் செப்பரேஷன். ஸோ செக்ரிகேஷன் இட் இஸ் த செப்பரேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ். அதுதான் செக்ரிகேஷன். ஓகே, இண்டிபெண்டா அந்த அலீல்ஸ் வந்து பிளெண்ட் ஆகாம செப்பரேட் ஆகி இன்ஹெரிட் ஆகும். அதுதான் செக்ரிகேஷன். எஸ். வாட்ஸ் அபவுட் நீட் யூஜி? எஸ், இட்ஸ் ஆன் த வே. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஏப்ரல் நீட் கிராஷ் கோர்ஸ் இருக்கு. வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பிடிஎஃப் எல்லாம் ஷேர் ஆயிடும். யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணணுமோ கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகேயா? ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? பியூனட் ஸ்கொயர். ஸோ பியூனட் ஸ்கொயர் வந்து எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா, லைக் ரெஜினல் சி புன்னட் தான் வந்து ஹி கேவ் பியூனட் ஸ்கொயர். லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஜீனோடைப் பாசிபிலிட்டியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இட்ஸ் அ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிள் ஜீனோடைப்ஸ். அதுதான் இட் இஸ் தி பியூனட் ஸ்கொயர். ஓகே, ஹாய் டொரேமி, இருக்கீங்களா? ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் நம்பரு. ஓகே, ஹெல்ப்லைன் நம்பர். எல்லாரும் குரூப்ல இருக்கீங்களா? ஓகே, ஸோ வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் டிஸ்கஷன் பண்ணிடலாம். ஓகேயா? எஸ், மென்டி இஸ் ஆன் த வே. வெயிட் ஃபார் 2 minutes. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 11:30 இருந்து இன்னொரு செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் மென்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். ஸோ மிதுலா மேம் வில் டேக். ஸோ 2 சாப்டர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம். ஓகேயா? ஸோ யார் யாரெல்லாம் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க? ஓகே, ஸோ சொல்லுங்க, யார் யாரெல்லாம் நீட் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க? மீ அஜய் குமார், மீ சூப்பர், வெரி குட், சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, ஸோ மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ கோட் வந்து லைவ் சாட்ல இருக்கு, லிங்க் வாட்ஸ்அப்ல இருக்கும். ஓகே, வாட்ஸ்அப்ல லிங்க் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கோட் வந்து இட் இஸ் 75292294. ஓகேயா? Seven 5292294. எஸ், எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? 21 members have joined. ஸோ
எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம மெண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எஸ், ஸ்லோவா பேசுறீங்க மேம். ஸோ மென்டி லிங்க் ஷேர் ஆயிருக்கு. ஸோ லிங்க்கும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, கோடை என்டர் பண்ணிடுங்க. ஓகே, சாப்டர் 2 and 3 கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர். இந்த 2 சாப்டர் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ எஸ், எல்லாரும் வாங்க மென்டி நம்ம அட்டன் பண்ணலாம். யார் யார் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்றீங்க, யார் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வாங்குறீங்க, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஜாயின், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் மென்டி. Can you able to hear me clearly? So let's start. Okay. So எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜாயின்ட்னு போட்டுருங்க கமெண்ட்ல. ஓகே, if everyone join. Yes, okay. ஆதிலா ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. வேற யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க, இனி யாராவது ஜாயின் பண்ணல, having some issues, கமெண்ட் பண்ணுங்க. போலாம். ஓகே, joined. Okay. சரி, so nobody is having issues. Let's start the menti. So first question, you should answer fast. Yeah, fast answer panninga, you get more points. Okay, let's see who get more points. First, continuous variation is due to, we have seen in the class, it is due to effect of polygenes or effect of environment or effect of polygenes and environment or effect of 1 or 2 genes. Continuous variation is due to. Okay. So what's the answer? It is the effect of polygenes and environment. It is due to continuous variation. Yeah, it's an easy question. Okay, so continuous variation, it's due to polygenes and environment. 29 have answered it correct. Yaar first la irka? So it's not first last abila epiyume kedaiyadhu. Okay, those who have answered can answer. Okay, so theriyadavanga therinjukonga avladhaan. Yes, so yaru யார் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க? துரை சிங்கம் has answered correct, followed by பரத், கேர்சாம், காஸ்பர். ஓகே, so next question போயிடலாம். Next question, Carl Correns used dash for his experiments. It's a easy question which we have discussed in class. So Carl Correns, like 4 o'clock plant. Yeah, answer correct. Okay, 4 o'clock plant is the answer. Yes, so யார் இருக்கிறா? பரத், அஜய், wait, yeah, பரத், கதீஜா, ரத்னா, குவின்சி, அஜய், பிங்கி. ஓகே, மதுமிதா, கார்த்திகா, ஜான், இவங்களாம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ABO blood group in human is an example of. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஷன் பண்ணது தான், 1 marks தான். ஸோ ABO blood group, yeah, so is an example of codominance, incomplete dominance, dominant epistasis, complementary genes. Codom, yeah, it's codominance. Yeah, codominance. So நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ஆன்சர் இட் இஸ் codominance. ஓகே, எஸ், யார் இருக்கிறீங்க 3 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணி ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல? இட் இஸ் பரத், தென் ரத்னா, கதீஜா, அஜய். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் கம்மி பாயிண்ட்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட், ask your friends also to join. So எத்தனை பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பாருங்க. ஓகேயா? Polygenic inheritance occurs when one characteristic is controlled by 2 or more genes. So இதுல வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது polygenic inheritance வேற, pleiotropic gene வேற. ஓகேயா? ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டா பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. Polygenic inheritance, pleiotropic gene வந்து several characters, it is controlled by single gene, but polygenic inheritance it is
என்ன ஆன்சர்? Yeah, it occurs when one characteristic it is controlled by two or more genes. அது polygenic. Many characters by a single gene it is pleiotropic. One character it is controlled by two or more genes it is polygenic. Okay, yeah? Yes. So next. Okay, so who is in front end? Yeah. Bharat is there. Then Pinky வந்துட்டாங்க. Pinky, Venture, Madhu வந்துட்டீங்க. Okay. So next question போயிடலாமா? Next. You should answer fast. Fast answer பண்ணாதான் points நிறைய கிடைக்கும். ஓகேயா? கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ண கிடையாது, ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ண. So you should be thorough with it. அப்பனா தான் you can answer fast. So the term crossing over was coined by crossing over. So Fleming, Morgan, Reginald, Hugo de Brissa. So Reginald நமக்கு தெரியும். Reginald it is Punnett square தான் Reginald C Punnett. So crossing over யாரு coin பண்ணா? Yes. Yes, Ratna, I will answer you in WhatsApp. Okay, yeah. So crossing over it is by Morgan. Okay, yeah, Morgan. Fleming kadiyadu, it is the Morgan. Morgan right answer pani who is in the front end. Okay. So Bharat is there followed by Madhu, Ratna, Ajay, Khadija, Julia. Okay. So next question. If haploid number in a cell is 23, the double monosomic and pentosomy number will be. See, it's the haploid number. So double monosomy oda formula enna? Pentosomy oda formula enna? So double monosomy it is 2n minus 1 minus 1. Pentosomy it is 2n plus 3. See, they have given n. 2n kadayadu. So appa enna answer? Okay, so எல்லா ஹிண்ட் கொடுத்துட்டேன், ஆன்சர்ஸ் மட்டும் கரெக்டா சொல்லிருங்க. ஓகே, டபுள் மோனோசோமி அண்ட் பென்டாபிசோமி. ஸோ ஃபார்முலாஸ் கரெக்டா தான் ஞாபகம் இருந்தாலே எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். எஸ், ஸோ 20 ஆஃப் தெம் ஹவ் ஆன்சர்ட் ரைட். சி கால்குலேஷன்ஸ்ல தப்பு பண்ணிருப்பீங்க, ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ டபுள் மோனோசோமி 2n minus 1 minus 1, பென்டாசோமி 2n plus 3. ஹாப்ளாய்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, ஹாப்ளாய்டு n 23, டிப்ளாய்டை கன்வெர்ட் பண்ணும். 2n is equal to 46. So 2n la minus 1 minus 1, 46 la minus 1 minus 1 na it is 44. Pentasomy 2n plus 3. So 46 plus 3 49. Okay, so 44 and 49 the right answer. So next. Yes. Who is there? It's Bharat. Yeah. So Bharat, Madhu, Ajay, Venture, Ratna, Khadija. Okay. Next question போயிடலாம். So how can, sorry it is reverse, reserve கிடையாது. How can we reverse the sterility of F1 hybrid? Next lesson ஆரம்பிக்குது. Like நம்ம NT முடிஞ்சோனே next lesson start பண்ணிடலாம். Okay? How can we reverse the sterility of F1 hybrid? எப்படி நம்ம ட்ரிட்டிகேல்ல பண்ணோல, குரோமோசோமல் டப்ளிங் வந்து பண்ணோல, அதுதான். I said the answer, but that's the answer. Okay. So it's okay, தப்பா சொன்னா பிரச்சனை கிடையாது. You should know it. Okay, அவ்வளவுதான். So induced chromosomal aberration. So அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸ்டெரிலிட்டியை வந்து ஃபர்டைலா மாத்தணும்னா குரோமோசோமல் டப்ளிங், குரோமோசோமல் அபரேஷன் பண்ணணும். ஓகேயா? Yes. So Bharat have answered it right. First 10, then Madhu, Ajay, Ratna, Joshua. So next question போலாம். So next. Genes located close together on the same chromosome and inherited together. Okay, ஒரே குரோமோசோம்ல present ஆயிருக்கும், inheritum ஆகும். So அந்த மாதிரி genes they are known as. தப்பா சொன்னா ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஓகே, யூ ஷுட் லேர்ன்.
லேர்ன் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் ப்ராப்ளம், லேர்ன் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் தப்பு. ஓகேயா? ஸோ எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்களா? It is the linked genes. Correct. யா பரத் இருக்கிறாரு. எஸ், அவ்வளோதான் கொஷின்ஸ். ஸோ பரத் தான் ஹி ஹாஸ் காட் மோர் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ தெரியாத ஆன்சர்ஸ்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ். ஸோ 2 மினிட்ஸ் மட்டும் தண்ணி குடிக்கிறது, ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுனா சாப்பிட்டுட்டு இருங்க. லைவ் விட்டு போகக்கூடாது, லைவ்ல இருங்க. லெட் ஸ்டார்ட் த நெக்ஸ்ட் செஷன். ஓகேயா? எஸ். ஸோ ஹாய் கைஸ், கேட்குதா? இப்போ கேட்குதா? ஸோ யாரெல்லாம் சேட்டில் இருக்கீங்க ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் சாப்டர் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எஸ், ஓகே, ஃபாஸ்ட். ஸோ ஹாப்பி பாய், ரமணா, குவின்சி, நிக்கில், மதுமிதா, தீப்தி, மதன், வேதா, பெருமாள். ஸோ ஹாய். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த 2 சாப்டரும் கிளியராக புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? சாப்டர் 2 and 3. ஸோ ஜெனடிக்ஸ் நம்ம மார்னிங்கே படிச்சிட்டோம், ஸோ தட் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஹாய் ஷபீர். ஸோ ஹாய் நாகராஜ். ஸோ ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் கிளியராக இருக்கீங்களா? இது ரிவிஷன் செஷன், ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகும். ஸோ நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்கோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. ஓகே, ஸோ நோட்ஸ்லாம் இப்போதைக்கு எதுவும் எடுக்க வேண்டாம். நம்ம லைக் ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக கேட்க நீங்கள் சேட்டில் ஆன்சர் பண்ணிட்டு என்ன, ஸோ தட் யூல் பி ஏபிள் டு ரீகால். ஃபைன், ஓகே. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டரோட வெயிட்டேஜ், ஸோ எப்பவுமே வெயிட்டேஜ் பார்த்து படிக்க ஆரம்பிங்க. ஸோ சாப்டர் 7 which is ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் இருக்கு. ஸோ 1 marks இது வரலும் வரல, பட் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் 1 mark பிகாஸ் புக்கின் சைட்லேருந்து இதில் நிறைய 1 marks கேட்கலாம். ஸோ 2 marks எவ்ரி இயர் ஒரு 2 marks வந்திருக்கு, அண்ட் 3 mark அண்ட் ஆல்சோ 5 mark. ஸோ பேசிக்கலி இந்த சாப்டர் நமக்கு
ஒரு 10 மார்க்ஸ்க்கு கவர் பண்ணும். ஓகே, ஸோ 10 மார்க்ஸ்க்கு இருக்க இந்த வெயிட்டேஜ். ஸோ இந்த சாப்டரை கண்டிப்பாக படிச்சு முடிச்சிடணும். நம்ம இப்பயே படிச்சு முடிச்சிடலாம். ஸோ பேலன்ஸ் ஏதாச்சும் டாபிக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னைக்கு ஈவினிங் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம என்னென்னலாம் எடுத்திருக்கோமோ அது எல்லாமே இன்னைக்கே முடிச்சிருங்க. ஸோ எதையுமே நெக்ஸ்ட் டேக்கு பெண்டிங் வைக்க வேண்டாம். நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? நேற்று எடுத்த சாப்டர்ஸ், ஸோ நேற்று ஒரு 3 சாப்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? பாட்னியில் 2 சாப்டர் விச் இஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக் அண்ட் ஜுவாலஜி. இது 3 சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ யாரெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அந்த 3 சாப்டரை ஃபுல்லா, போத் புக் பேக் புக் இன்சைட்? ஸோ புரியும் முகமது பிலால், நம்ம ரிவிஷன் பண்ண போதும் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஈஸி சாப்டர் தான் இது, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் படிக்க. இட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஹெல்த் டிசீஸ். ஸோ நமக்கு என்னென்ன கோடெல்லாம் வந்திருக்கு, அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன, இப்படி தான் படிக்க போகிறோம். எஸ், ஓகே ஓகே கைஸ், ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுல நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ புதுசா ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிடிஎஃப்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸை கவர் பண்ணி முடிச்சிருங்க. ஸோ அதுல இருக்க எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அகைன் யூ கேன் மெசேஜ் இந்த வாட்ஸ்அப், ரைட்? ஸோ இதுல இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். ஸோ ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸை பொறுத்தவரை அந்த செகண்ட் ஹாஃப் இம்யூனிட்டி அண்ட் இம்யூனாலஜி ஃபுல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து என்ன மாதிரி வேணா கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஸோ 2 டேப்லர் காலம் இருக்கு. ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிவிஷன் செஷன். ஸோ நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ரைட்? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காமன் டிசீசஸ் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ பேசிக்கலி டிசீஸை வந்து நம்ம 2ஆ பிரிக்கலாம், which is infectious and non-infectious disease. அப்போ infectious diseaseனா என்ன? ஸோ ஆன்சர் பண்றீங்களா? இன்ஃபெக்ஷியஸ் அண்ட் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ். ஸோ இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ்க்கு ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுங்க. ஸோ பேசிக்கலி இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? விச் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர் பர்சன். ஸோ லைக் சப்போஸ் வீட்டில் யாராவது ஒருத்தருக்கு கோல்டு வந்துச்சு, லைக் இஃப் தேர் ஸ்னீசிங் காஃபிங் அப்படின்னா இட் வில் பி ஸ்ப்ரெட் டு த அதர் பர்சன்ஸ், ரைட்? ஸோ விச் இஸ் கால்ட் அஸ் கம்யூனிகபிள் இல்லை இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம், ரைட்? எஸ், கம்யூனிகபிள் டிசீஸ். ஸோ காமன் கோல்டு இருக்கு. ஸோ வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு? எஸ், அப்போ நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ்னா என்னது? விச் இஸ் நாட் டிரான்ஸ்மிட்டட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக். ஸோ ஹார்ட் அட்டாக்லாம் இருக்கு அப்படின்னா இட் வில் நாட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர், ரைட்? ஸோ ஓகே, கொரோனா ஃபைன். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி காமன் கோல்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இன்ஃபெக்ஷியஸ் அண்ட் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ், அதாவது கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா? சப்போஸ் லைக் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்ல லைக் அவங்க யூஸ் பண்ண யூட்டன்சில்ஸா இருக்கட்டும், ஆர் லைக் அவங்க யூஸ் பண்ண டவல், ஸோ இதுலலாம் இருந்து கூட வைரஸ் கேன் அட்டாக்கஸ். ஸோ இதெல்லாம் தான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். ஸோ பேசிக்கான இன்ஃபெக்ஷியஸ் அண்ட் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதுதான் பேசிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிசீசஸ். ஓகே, கிட்னி ஃபெயிலியர். ஓகே, ஸோ ஒரு சில பாக்டீரியா அண்ட் வைரல் டிசீஸ் ஃபாஸ்டா போலாமா? ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில பாக்டீரியா டிசீஸ் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த பாக்டீரியல் டிசீஸ்? உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பாக்டீரியல் டிசீசஸ் தெரியுமோ அதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. எஸ், கேன்சர் இஸ் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ், ரைட்? ஷிஜெல்லோசிஸ், டைஃபாய்ட். ஸோ அப்படியே காஸ்மெட்டிக் ஏஜென்ட் சொல்லிடுறீங்களா? ஸோ யாருக்காச்சும் இந்த டிசீஸ் வந்ததுனாலே அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நீங்களே ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்க. எஸ், நிமோனியா, ரைட் ரைட். காலரா, வாட் எல்ஸ்? ஸோ பாக்டீரியல் டிசீஸ் அண்ட் வைரல் டிசீசஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாக்டீரியல் டிசீஸ் உங்களுக்கு எதெல்லாம் தெரியுமோ ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. எஸ், டியூபர்குலோசிஸ், தென் ஓகே, டெட்டானஸ், சால்மோனெல்லா, டைஃபாய்ட். Okay, so next, so bacterial disease onana paapama. So first one, shigellosis. So shigellosis is nothing but bacterial dysentery, okay va, and it is caused by shigella species. சரியா? so clear தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த டேபிள்ல நம்ம ஒரு 4 like டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். so ஈஸியா இருக்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். okay, then so where is the site of infection? so dysentery அப்படினா which part is affected? intestine. Okay, and எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது? யூசுவலா கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் மூலமா
ஸோ பை த ஃபீசஸ் ஆர் த ஃபீக்கல் ஓரல் ரூட் மூலமா. அண்ட் மெயின் சிம்டம் என்னவா இருக்கும்? ஸோ டிசென்ட்ரி இருக்கு அப்படின்னா வாட் ஆர் த மெயின் சிம்டம்ஸ்? ஸோ இன்டெஸ்டைனல், ஸோ ஸ்டொமக் இஷ்யூஸ். ஸோ இப்போ என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் தேர் பி பெயின். ஸோ அப்டாமினல் பெயின் இருக்கும். ஸோ டிசென்ட்ரி கண்டினியூஸ் ஆகும்போது பாடி ஃபுல்லாக பாடியில் இருக்க வாட்டர் எல்லாமே என்ன ஆகும்? இட் வில் பி டோட்டலி யூட்லெஸ். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? பாடி வில் பி டீஹைட்ரேட்டட் அண்ட் பிளட் அண்ட் மியூக்கஸ் இன் த ஸ்டூல்ஸ். அதுதான் வந்து டிசென்ட்ரி. ஓகே, எஸ், டீஹைட்ரேஷன். ஸோ இப்போ இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் என்னவா இருக்கும்? ஸோ பாடி டீஹைட்ரேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஸோ யூஸ்வலாகவே டிசென்ட்ரி அப்படின்னாலே நம்ம லைக் வாட் வில் பி த ரைட் ட்ரீட்மெண்ட்? எஸ், ஓஆர்எஸ். ஓஆர்எஸ் வாட்? ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன். அந்த சாஷிட்ஸ்ல எல்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா? ஆர் ஈவன் எஸ் வாட்டர். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர், த வாட்டர் கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கணும். ஓகே, டு காம்பன்சேட் த டீஹைட்ரேஷன். நம்ம பாடியை ஃபுல்லாக திரும்ப ரீஹைட்ரேட் பண்ணணும். எஸ், குளுக்கோஸ். ஸோ பேசிக்கலி ஓஆர்எஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம லைக் பவுடர் ஃபார்ம்ல எடுத்துக்கலாம். ஆர் ஈவன் நowadays நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் வருது இல்லையா? ஸோ ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர்லாம். எஸ், ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளாக். So that is plague. Plague is caused by Yersinia pestis. So plague is the site of infection என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய lymph nodes. யூஸ்வலாகவே லைக் நம்ம பாடியில் என்ன இன்ஃபெக்ஷன் ஆனாலும் ஸோ அந்த சைட் லொக்கேட்டாக இருக்கக்கூடிய lymph nodes வந்து என்லார்ஜ் ஆயிரும். ஸோ lymph nodes என்லார்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னாலே லைக் ஒரு பால் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ அது என்லார்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த சைட்ல ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அண்ட் ஸோ ஹவு இட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் த்ரூ த வெக்டார் விச் இஸ் Xenopsilla chiapsis. Okay, and இதோட symptoms என்னென்ன இருக்கும்? It starts with the fever, headache and swollen lymph nodes. So bubonic plague அப்படிங்கிறது என்னது? It is basically caused by Yersinia pestis தான் அதை காஸ் பண்ணும். So which is the bacterium. And how it is transmitted அப்படின்னா through the vector which is rat flea vector, that is Xenopsilla chiapsis. So இதெல்லாம் 1 mark question. Okay, so fever. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டெட்டானஸ். ஷபி நீங்க தான் தமிழ்ல சொல்லணும். நீங்க சொல்லுங்க தமிழ்ல அதுக்கு என்ன டிசீஸ் நேம் என்னன்னு சொல்லுங்க. நீங்களே கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் we have tetanus. So tetanus is nothing but the lockjaw and it is caused by Clostridium tetani. So tetanus it is caused by tetani. And tetani என்ன tetani? அது Clostridium tetani. And மெயினா ஸோ இப்போ jaw லாக் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம்? மசில்ஸ் எல்லாம் லாக் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் spasm of muscles. So through the wound infection, so ஏதாச்சும் நம்ம பாடியில ஏதோ wound இருக்கும்போது so இந்த bacterium it can enter through that wound and it can cause the muscle spasm. So இப்போ first என்னென்ன symptoms இருக்கும்? So already நம்ம சொன்ன அதே தான். So causative agent எழுதி முடிச்சிட்டீங்க, அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா site of infection எழுதிட்டாங்கனாலே symptoms எல்லாம் நம்ம ஈஸியா எழுதிடலாம். அண்ட் இதே மாதிரி தான் ஸோ பாட்னியில் எப்படி பொட்டானிக்கல் நேம் எல்லாம் வந்து நம்ம எழுதி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோமோ அதே மாதிரி இதையும் வந்து லைக் டிசீஸ் எழுதுங்க. ஸோ ஒரு பாக்டீரியல் டிசீஸ் 8 இருக்குன்னா பாக்டீரியல் டிசீஸ் எழுதுங்க. அதோட காசேட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸை இப்போ எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த செஷன் முடிஞ்சிட்டுமே அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ வைரல் டிசீஸ். ஸோ வைரல் டிசீஸும் அதே மாதிரி தான். அண்ட் திரும்ப லைக் ஒரு எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு பிரேக் கிடைக்குதோ அதை திரும்ப பார்க்கும்போது தான் அந்த டிசீஸ் கரெக்டாக ஞாபகம் வரும். அதோட பாசிட்டிவ் ஏஜென்ட்டும் ஞாபகம் வரும். ஓகே, ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் so இதோட symptoms என்னவா இருக்கும்? so there will be rigidity of the jaw muscle, so heart rate increase ஆகுது and totally muscle spasm of the jaw and also the face, right? Okay, so next typhoid. so typhoid ரொம்ப common disease இல்லையா? so most of like நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கும். so நீங்களே symptoms எல்லாம் சொல்றீங்களா? so typhoid வந்த போது what were the first symptoms? yes, plaque na inflammation தான். so inflammation, so lymph nodes எல்லாமே enlarge ஆயிருக்கும் because of the inflammations. okay, okay, so headache. so first we'll start with the headache. so headache வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் and almost அதோட அந்த incubation period பார்த்தோம் அப்படின்னா it will be like to 14 days இருக்கலாம். ஸோ நம்ம இன்ஃபெக்ட் ஆனதுல இருந்து ஒரு 14 days வந்துட்டு அது it will be silent. ஸோ மெதுவா அது ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அண்ட் மெயினா எதனால வந்திருக்கும் டைஃபாய்டு? ஸோ இது கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். ஸோ இந்த ரோட் சைட் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சாப்பிடும் போது we might get affected with typhoid. Okay, and it is caused by Salmonella typhi. so அப்ப டைஃபாய்டும் எந்த பார்ட் லைக் where is the site of infection? which is the intestine. so symptoms already நீங்க சொன்னதே தான். so என்னென்ன இருக்கும்? headache இருக்கும். starts with the headache. so headache வந்தோடனே next will be the fever இருக்கும் and abdominal discomfort and also it starts with the diarrhea. okay, so diarrhea ஒரு சிலருக்கு இருக்காம இருக்கலாம், but fever and headache are the most common symptoms, right? so இந்த 4 diseases clear-ஆ? yes, contaminated food and water தான் ரத்னா தேவி. okay,
So next, viral disease. So bacterial disease clear ah? So இந்த 4 disease புரிஞ்சிச்சா? So remaining 4 disease ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். So அதை நீங்களே பார்த்துக்கலாம். Okay, so இது முடிஞ்சோடனே நீங்க ஒரு தடவை எல்லா diseaseம் write down the disease and causative agent at least மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay. So next, viral disease. So viral disease la first one chicken pox. So chicken pox. So chicken pox க்கு தமிழ்ல எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? So யார் கரெக்ட்டா சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். So what is chicken pox? And it is caused by varicella zoster அப்படிங்கிறது. It is a virus, DNA virus, and இதோட site of infection. So எங்க attack பண்ணும்? Mostly respiratory tract and skin and also the nervous system யும் attack பண்ணும். So நம்ம ப்ராப்பரா ட்ரீட் பண்ணாம விட்டோம் அப்படின்னா it is very much harmful. Okay, yes, okay. So mostly this summer time la தான் common ஆ இருக்கும் இல்லையா? So chicken pox, right? அது exam time la. Okay, so next அப்ப இது எப்படி transmit ஆகும்? So basically through droplet infections or the direct contact with the infected persons. So symptoms என்னென்னவா இருக்கும்? Starts with the fever. So first there will be fever and skin la பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So the pimples மாதிரி வரும். So அதுதான் வந்து skin rashes and the blisters. Blisters are nothing but the fluid filled and the pimples மாதிரி வருது இல்லையா? So அதுதான் we call it as blisters, right? தெய்வ குத்தமா என்னப்பா ஜேபி? Yes, okay. So next poliomyelitis. So poliomyelitis, so கண்டிப்பா like நம்ம சின்ன வயசுலயே அந்த போலியோ வேக்சின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துப்போம் இல்லையா? So அது எதுக்காக? To prevent polio. So polio is caused by the polio virus and polio virus is RNA virus. So PR இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So it is a type of like pimples மாதிரி இருக்கும், but it is not actually a pimple. அது வந்து blisters அப்படிங்கும்போது அதுல fluid filled ஆ இருக்கும். ஓகேவா? எக்ஸாக்ட்டா நம்ம பிம்பிள்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது, நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இதுலலாம். ஓகே, அண்ட் ஸோ சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் எது? intestine, brain and the spinal cord. So basically polio, how it is transmitted? Through the droplet infection through orophycal route and starts with the fever. So fever and the start ஆகி so muscle stiffness இருக்கும் and there will be weakness. So stiffness இருக்கு, weakness இருக்கு and paralysis and the respiratory failure. So paralysis என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? So அந்த பக்கவாதம் ஒரு சைடு அப்படியே ஆப்ரேட் ஆகாம இருக்கும். So அதுதான் we call it as paralysis. ஸோ வேக்சின் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒன்ஸ் மட்டும் எடுத்தா போதும்னு நினைக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு டிசீஸ்க்கான வேக்சினுக்கும் அதோட எஃபெக்டிவ் பீரியட் இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அதோட வேலிடிட்டி முடிஞ்சிட்டு we have to take the second dose. அதே மாதிரி தான் ஒரு சில டிசீஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய வேக்சின்ஸ் மட்டும் தான் லைஃப் லாங் இட் வில் பி எஃபெக்டிவ். பட் ஒரு சில டிசீஸ்க்கு we have to take லைக் அதோட வேலிடிட்டி எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம திரும்ப பூஸ்டர் எடுக்கணும். ஓகேவா பிங்கி, புரிஞ்சுதா? So dengue fever, it is also known as breakbone fever. So in the correct ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So which disease is also known as breakbone fever? It is a 1 mark question. Okay, so dengue தான் we call it as breakbone fever. But ஏன் அது breakbone fever அப்படின்னு சொல்றோம்? So யாருக்காச்சும் dengue like experience பண்ணிருக்கீங்களா? So why we call it? Because like dengue வரும்போது there will be total body pain. So body pain, muscle pain, bone pain எல்லாமே இருக்கும். So அதனால தான் அந்த bone crack ஆகுற அளவு அந்த pain இருக்கும். That's why we call it as breakbone fever. Okay, okay, and it is caused by dengue virus or flavivirus. And how? Where is the site of infection? Basically through blood and skin. அதாவது it is transmitted through the vector. So which is the vector? Mosquito. So அப்ப அதுல எந்த mosquito வந்து it is transmitting the infection? So Aedes aegypti அப்படிங்கிற மஸ்கிட்டோ தான். ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ மலேரியாக்கு என்ன அப்போ? ஸோ இப்போ சொல்லுங்க, மலேரியா இஸ் காஸ்ட் பை, ஸோ மலேரியாவோட மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன், ஸோ விச் வெக்டார் இஸ் ஹெல்பிங்? எஸ் கரெக்ட் தான். போன்ல பெயின், ஜாயிண்ட் பெயின் எல்லாமே வரும், மசில் பெயின், ரைட் நிக்கல். நெக்ஸ்ட் ஓகே, ஸோ அப்போ டெங்கு ஃபீவருக்கு மஸ்கிட்டோ, விச் மஸ்கிட்டோ? Aedes aegypti. அப்போ malaria is caused by plasmodium. So which is the mode of transmission? So அதுக்கு தான் சொல்றது, क्वेश्चन திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டு அப்புறம் ஆன்சர் பண்ணணும். Which is the vector? Yes, female anopheles mosquito, right? Okay. So இதுக்கும் அதே மாதிரி தான், starts with the fever. So flu, severe flu இருக்கும். There will be sudden onset of fever and painful headache and muscle and joint pain. Recent time flu is very common, right? ஸோ எல்லாம் சேஃபாக இருங்க. எக்ஸாம் டைமில் இன்னும் 2 எக்ஸாம் இருக்குது. ஸோ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ முடிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் 1.5 டே நமக்கு முடிய போகுது பயாலஜிக்கு. இன்னும் ஒரு 1 and 2 days இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் chikungunya. ஸோ chikungunya is caused by alpha virus and which part is affected? Nervous system தான். and எந்த mosquito? Same Aedes aegypti. ஓகேவா?
ஸோ அது வந்து அந்த வைரஸ் அதோட பாடியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா, இன் கேஸ் ஆஃப் அல்ஃபா வைரஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் காஸ் சிக்கன் குனியா, அண்ட் இஃப் இட் இஸ் டெங்கு வைரஸ் அப்படின்னா இட் வில் காஸ் டெங்கு. ஓகே, ஸோ இதே சேம் இந்த மலேரியாவுக்கு இருக்க மாதிரி, சாரி டெங்குக்கு இருக்க மாதிரி சேம் மசில் அண்ட் ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கும் அலாங் வித் ஹெட் ஏக் அண்ட் ஸ்வெல்லிங். ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்போ இது எப்படி படிக்கலாம் இந்த 2 டேபிளையும்? ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஆன் த டிசீஸ் ஆனால் ஒரு பாசிட்டிவ் ஏஜென்ட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அடுத்து சிம்டம்ஸ்க்கு வரும்போது எதுக்கெல்லாம் காமனாக இருக்குது? ஸோ ஃபீவர் அண்ட் ஹெட் ஏக் மோஸ்ட்லி நிறைய டிசீஸ்க்கு காமனாக இருக்குது. ஸோ அது என்னென்ன டிசீஸ்னு நோட் பண்ணி வச்சு அந்த ஆர்டரில் படிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த 2 டேபிளையும் ஈஸியாக நம்ம படிச்சிடலாம். ஒரு 10 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும். திஸ் இஸ் டோட்டலி டன். ஓகே, chikungunya is caused by the through the vector mosquito virus மூலமா காஸ் ஆகுறது. chicken poxum different type of virusனால வரக்கூடிய disease. ஓகேவா? சங்கர்நாதன் ஆல்ரெடி நம்ம நேத்து எடுத்த சாப்டர்ஸோட PDF நம்ம அப்லோட் பண்ணியாச்சு. கம்யூனிட்டி குரூப்ல இருக்கு, ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே ஓகே, so next is amoebiasis. So amoebiasis which is also known as amoebic dysentery இல்ல amoebic colitis. ஓகே, ஸோ இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் சேம். ஸோ ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சிம்டம்ஸ் எல்லா டிசீஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, அது ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we should do some laboratory test. And also இந்த அமீபியாசிஸுமே இட் இஸ் காஸ்ட் பை என்டமீபா ஹிஸ்டோலிட்டிகா. இதுவுமே நம்ம ஒரு ப்ராப்பராக ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் கண்டாமினேஷன் மூலமாகவும் இட் கேன் கம். ஒரு க்ளீன் பிளேட்ல நம்ம சாப்பிடாத போது அதனாலலாம் கூட இந்த டிசீசஸ் வரலாம். ஓகே, today's classes it will be uploaded. So இப்போ இந்த செஷன் முடிஞ்சனையும் will upload lunch break விடுவோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து will upload all the PDF. ஓகே, பட் PDF மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கிளாஸ் லிசன் பண்ணாதான் அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு புரியும். ஸோ கிளாஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தென் யூ கோ த்ரூ த PDF. ஸோ அப்போ தான் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணும்போது தான் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் ஞாபகம் வரும். ஸோ பயாலஜியை பொறுத்தவரை அதுதான் நிறைய பேர் அசால்ட்டாக இருப்பீங்க லாஸ்ட் மினிட்ல படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. படிக்கும் போது நல்லா இருக்கும், பட் எக்ஸாம் எழுதும் போது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு மறந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது என்ன நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம்? ஒழுங்காக ரிவைஸ் பண்ணாமல் போயிருக்கோம். ஸோ இதை திரும்ப ரீகலெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே ஓகே, ஸோ இட் இஸ் காஸ்ட் பை என்டமீபா ஹிஸ்டோலைட்டிகா. ஓகே, ஸோ இது இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் எது? ட்ரோஃபோசாய்ட். ஸோ ட்ரோஃபோசாய்ட்னா என்ன? மலேரியாலையும் இந்த ட்ரோஃபோசாய்ட் ஸ்டேஜ் வருது. அப்போ ட்ரோஃபோசாய்ட் ஸ்டேஜ்ங்கிறது என்ன? we call it as infective stage. அப்ப எல்லா எந்த ஆர்கானிசமா இருந்தாலும் சரி ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இட் இஸ் ரீச்சிங் ஒரு ட்ரோஃபோசாய்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ட்ரோஃபோசாய்ட்? ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். யாராச்சும் ஞாபகம் இருக்கா? வாட் இஸ் ட்ரோஃபோசாய்ட்? And it secretes histolytic enzymes. So histolytic, histo அப்படினா basically the tissues. So lytic அப்படினா it is breaking. So histolytic அப்படினா the tissue break பண்ணக்கூடிய enzymes and which causes ulceration. So intestine ல ulceration இருக்கு. So ulcer ஆயிடுச்சு. So which leads to bleeding and there will be abdominal pain. So இது எல்லாமே sequence பண்ணி படிக்கணும். So நீங்க சீக்வன்ஸ் பண்ணி படிச்சீங்க அப்படின்னா அடுத்த பாயிண்ட் டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும். ஸோ அமீபிக் டிசென்ட்ரி, அமீபியாசிஸ்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ நேம்லேயே இருக்க காசட்டிவ் ஏஜென்ட் என்ன? அமீபா. ஸோ இப்போ என்டமீபா ஹிஸ்டோலைட்டிகா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ வேர் இட் இஸ் அஃபெக்டிங்? ஸோ டிசென்ட்ரி. ஸோ இன்டெஸ்டைனை சுற்றி வருது. அப்போ என்னலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அல்சரேஷன். ஸோ அல்சரேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அல்சர் சிவியர் ஆகுது, ப்ளீடிங் வில் பி தேர் அண்ட் தேர் பி அப்டாமினல் பெயின் அலாங் வித் த ஸ்டூல்ஸ் வித் எக்ஸஸ் மியூக்கஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சிம்டம்ஸ் என்ன? தேர் பி டயரியா to dysentery with blood and mucus. And இதுவுமே so இந்த particular entamoeba histolytica how it is carried by the vector, that is house flies. Okay, house flies ஓட biological name என்ன? So இது faster சொல்லுங்க. Yes, Bhavitran is right. So last class சொல்லிருந்தோம் which is the growing stage. So it will use all the nutrition. அது வந்து அந்த infected activated இருக்கும். அந்த stage தான் we call it as trophozoid stage. Okay, so மறக்க கூடாது trophozoid எங்க பார்த்தாலுமே. Yes, so house flies, it is Musca domestica. Yes, Musca domestica. Okay, so next question. So name the organism which causes African sleeping sickness and other mode of transmission and symptoms. So which one is causing African sleeping sickness? Yes, Musca domestica is right. So இனி அடுத்த question கேட்கும்போது let me check out யார் அந்த டாப் 10ல வரீங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ அப்போதான் தூங்காம கிளாஸ் லிசன் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். Okay, so it is caused by Trypanosoma species. Okay, so the trypanosoma is nothing but how it is transmitted by the tsetse flies. So these are the small flies. Okay, by the blood suck panakudi chinna flies. It's a type of flies. Okay. Okay. So idhula vandu nariya types irukku illaya. So first one Trypanosoma gambians, and how it is transmitted by Glossina
palpalis. So அப்போ Gambians வந்து cause Gambians அப்படின்னா which disease it is? Gambian disease. Gambian African sleeping sickness. So sleeping sickness அப்படிங்கும்போது it is nothing but so day timeல full they will sleep like they will feel sleepy. So insomnia and ஒரு சில time வந்துட்டு they don't feel like sleeping. So இந்த மாதிரி மாறி மாதிரி இருக்கும். அதுதான் we call it as sleeping sickness. Okay? Then so rhodescence which is caused by Glossina. ஸோ க்ளாஸினா இருக்கு அண்ட் பாட்னியில் க்ளோரியோஸா படித்தோம். ஸோ எல்லாம் மாற்றி மாற்றி கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க. திஸ் இஸ் க்ளாஸினா அண்ட் நம்ம அங்கே பாட்னியில் படித்த எக்ஸாம்பிள் க்ளோரியோஸா. இது மென்டியில் கூட ஒரு கொஸ்டின் வந்துருந்துச்சு இல்லையா? எஸ், கலாசார் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வாட் இஸ் கலாசார்? இட் இஸ் காஸ்ட் பை, ஸோ 1 mark கொஸ்டின் இருக்கு, நான் என்ன ஆன்சர் நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ லெட் மீ கம்ப்ளீட் திஸ். ஸோ இட் இஸ் காஸ்ட் பை ரோடியசன்ஸ் and which causes Rhodesian illa East African sleeping sickness. And cruzi is transmitted by the bug which is called as adhu enna bug? Triatoma magesta. Okay, and which causes American trypanosomiasis. Okay, so Central African irukku, East African and the American disease. Yes, Hercogamila nama paatham illaya, Gloriosa. Okay, so இப்போ next இந்த 1 mark answer பண்ணுங்க. So Kala Azar which is also known as visual leishmaniasis, it is caused by and how it is transmitted. So already answer பண்ணிருக்காங்க. Leishmania donovani and transmitted by the vector. Yes, sandfly. Okay வா? Okay, so check பண்ணலாமா யார் இந்த top 10ல இருக்கீங்கன்னு. So Johar Kani, okay, all in one, JP, Pinky, Nikhil, Shabir, Quincy, Katija, Ratna Devi. Okay, so remaining students answer தெரிஞ்சிருச்சா? So comment பண்ணுங்க. So next we'll discuss the types of malaria. So malarial cycle ரொம்ப பெருசா இருக்கும். So அந்த chat பாருங்க, அதுல ஏதாவது புரியல அப்படின்னா you can ask us in the WhatsApp, okay? Because அது எடுத்தோம்னா the whole session we have to discuss. So already நம்ம previous years எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? So life cycle of malaria ரெண்டு host, like it has two, like அதோட cell like life cycle வந்து ரெண்டு host நடக்கும். That is one in the vector and one in the host. So which is that host? Vector is slandfly. Okay, Bhavitran, right. Okay, Deepika ma'am next வருவாங்க. So இந்த chapter முடிச்ச உடனே மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேருக்கு வருவாங்க. ஸோ ஜெரி இந்த சாப்டர் படிச்சிட்டிங்களா? ஸோ இந்த சாப்டர் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாமா? ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. கலா அசாருக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க ஜெரி. எஸ், ஃபீமேல் அனஃபிலிஸ் மஸ்கிட்டோ. Okay, so first types of malaria. So first you should know the causative agent. So what are the causative agents? So what are the types of plasmodium? 4 types irukku illaya, which is plasmodium vivax, malariae, ovid and the falciparum. And idhula romba severe disease cause பண்ணக்கூடிய type எது? ஜோர்கனி நம்ம ஷெட்யூல் ஷேர் பண்ணிருக்கோம், அதோட செக் பண்ணுங்க. ஓகே, yes, falciparum. Yes, falciparum which is more severe, right? Okay, so appo first what is the type of malaria? Tertian malaria or vivax malaria? It is caused by vivax. So vivax malaria is caused by the plasmodium vivax. And next quartan malaria, it is caused by the malariae. And oval alla enna cause pannum, which is very mild tertian malaria. And romba severe, which is malignant form, is caused by the falciparum. Okay, so either types மட்டும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க along with the causative agent. Okay, okay, so next immune system. So the most important, so இதுவரை நம்ம பார்த்தது நிறைய diseases discuss பண்ணோம், அதோட causative agents எல்லாம் பார்த்தாச்சு. and இந்த chapter பொறுத்தவரைக்கும் repeated questions வந்து இந்த பார்ட்ல இருந்து தான் வந்துட்டு இருக்கு. so immunity னா என்ன and what are the types of immunity? okay, so இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப important. okay, so what is immunity? so immunity definition யார் கொடுக்குறீங்க? So what is immunity? And different types of immunity இருக்கு. So அதுலயும் sub classificationலாம் இருக்கு. So இதெல்லாம் கிளியரா படிச்சிட்டீங்களா? So இந்த சாப்டர்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே இம்யூன் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு கூட ஃப்ரண்ட்க்கு வரலாம். ஓகேவா? So what is immunity?
Yes, fights against the disease. So we have innate immunity and adaptive immunity. So innate immunity அப்படின்னா என்னது? Overall ability of a body to fight against. Okay, so நம்மளோட பாடியோட ability, so நம்ம இம்யூன் அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல. So basically அதெல்லாம் என்னது? Our body's ability to fight against the specific diseases. அதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு. So innate immunity இருக்கு and adaptive immunity. Adaptive இல்ல acquired immunity னு சொல்லலாம். Okay, so innate immunity னா என்னது? So எப்பல இருந்து இருக்குது innate immunity? So right from the birth lend we call it as innate immunity, and adaptive which is acquired after the birth. That we call it as acquired adaptive immunity. So in the adaptive immunity again it is further classified into natural and artificial. Okay, but yes, from birth. Already na keta question ki neenga answer pannala. So previous 1 mark ku answer pannunga. So adaptive immunity first one natural and artificial. So naturally we have active and passive. Adhe mari artificially we have active and passive. So appo natural active na through infections. So namak body la edho or infections varudhu. So அந்த infection வரும்போது நம்ம பாடியில இருந்து என்ன ஆகும், antibodies எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது மூலமா வரக்கூடிய immunity தான் we call it as active, natural, adaptive immunity. Okay va. In case of passive அப்படினா it is past, maternal. அதாவது mother கிட்ட இருந்து fetus க்கு வரக்கூடிய அந்த like antibodies, like specifically IgA and also IgG. So in the immunoglobulin, so other name for antibodies is nothing but immunoglobulin. So either from the mother it is passed to the fetus. So idu vandu natural. Next artificial la patham appadina we have active and the passive. Active appadina through immunization, adhaadu vaccines moolama nam eduthukude immunity. So for example covid time la nam eduthutom. So adu enna type of immunity? Which is active artificial immunity. Okay. So next we have passive immunity through antibody transfer. Antibody transfer அப்படினா so separate இந்த immunoglobulin injections மாதிரி இருக்கு. So அது மூலமா வரக்கூடிய immunity தான் we call it as passive artificial immunity. Okay. So next what are the types of innate immunity and அதோட mechanisms? So ரொம்ப important. So இப்போ நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே super important ஆன topics and இதுல இருந்து 2 marks, 1 marks and even 5 marks கூட நம்ம expect பண்ணலாம். ஓகேவா? அந்த chart மட்டுமே immune system ஓட classification மட்டுமே it can be asked in a 2 mark. Okay, so first barriers. So what are the different types of barriers? So we have anatomical barrier irukku, skin barriers irukku. Anatomical barrier we have skin and the mucous membrane. So skin it is a barrier, right? So namakku skin la vandu like endha oru like wound illa appadina it prevents the entry, but namakku idhila edha wound irukumbodhu and the wound moolama nama microorganisms can enter into our body, so which is acting as a barrier. So prevents the entry of microbes and adoda acidic environment, mainly adoda pH enna, so 3 to 5. So what is the pH of the skin? Adoda acidic environment and it is 3 to 5. Okay, which retards the growth of microorganisms. And next mucous membrane. So mucous membrane engala present aayirkum. So commonly it is seen in, so engala mucous membrane irukku solunga. So natural immunity. So natural immunity la mudichu vandachu. So next mucous membrane. So where all mucous membrane is present? So rendu at least rendu solunga. Yes. Systems la solranga. So gastrointestinal system. So GI liyum present irukku and also in the respiratory tract liyum the mucus will be present. So the mucus enna pannum? Adula nariya ciliated cells madrila present irukkum which helps in trapping the microorganisms. Okay. Yes, alimentary canal, that was GI tract and so no, right, respiratory and intestinal. So adu rendum nyabam vechukonga. Okay, so next idella vandu anatomical barrier. Next vandu we'll move on to physiological barrier. So physiological அப்படிங்கும்போது which includes temperature, pH and also chemical mediators. So let's start with the temperature. So basically normal body temperature it inhibits nariya pathogens. Like what is the normal body temperature? So Fahrenheit li solanga illa Celsius li solalam. So what is the normal body temperature? Because நம்மளோட normal body temperature it retards like நிறைய pathogens kill பண்ணக்கூடிய effect இருக்கு. ஓகேவா? So கரெக்ட்டா சொல்லணும். So degree Celsius ல சொன்னீங்கனாலும் கரெக்ட்டா சொல்லணும் and also Fahrenheit ல சொன்னீங்கனாலும் கரெக்ட்டா சொல்லணும். 29 ஷபீர் உங்க body temperature 29 ல இருக்கா? Okay. So next fever also inhibits. அப்ப fever அப்ப என்ன ஆகும்? Fever is actually ஒரு protective mechanism தான். So ஏதோ ஒரு pathogen நம்ம body attack பண்ணிச்சு நமக்கு fever வந்துச்சு அப்படின்னா temperature என்ன ஆகுது? Rise ஆகுது. So அந்த temperature riseலயே almost நிறைய pathogens will be killed. Okay, it is one of the protective mechanisms தான். Next pH. So pH la low acidity of the gastric secretions main like intestine la.
ஸ்டொமக்ல அந்த HCl acid produce ஆகும். ஸோ அதோட acidic nature it has the capacity to kill many microorganisms. And next chemical mediators. So chemical mediators we have lysozyme. So lysozymes என்ன பண்ணும், it will act as an antibacterial agent. So அப்போ antibacterial இருந்து பாக்டீரியா இருக்கு அப்படின்னா அதோட செல் வால் எல்லாம் it will break through. Okay. Okay, so கரெக்டா சொல்லிக்கிறது யாரு, நிக்கில். So கூகுள் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்களா? Next interferon. So what are interferons? So நேத்து படிச்சீங்க இல்லையா interferonsனா என்னன்னு. So what is interferon? Very important 2 mark question. Interferon. Yes, interferons are these are the antiviral proteins. So virus நம்ம உடல்ல அட்டாக் பண்ணும்போது these interferons will be activated. Okay, so induce the antiviral state in the uninfected cells. And next, complementary substances produced from the leukocytes, it will lyse the pathogenic microbes and it also facilitates phagocytosis. What's phagocytosis? So phagocytosis ஞாபகம் இருக்கா? So botany எல்லாம் கூட படிச்சிருப்பீங்க. So what is phagocytosis? Okay, Jerry இப்போ ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Okay, Kalazar is caused by transmitted by answer பாருங்க. Yes, engulfing like and this is causing microorganisms engulf பண்றதா we call it as phagocytosis. Okay, so killing the pathogens. And next phagocytic barriersல with like so phagocytosis னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. So the phagocytosis பண்ணக்கூடிய cells என்னென்ன செல்ஸ்லாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது? So which is monocytes இருக்கு, neutrophils and the tissue macrophages. So it will phagocytose and it will totally digest the microorganisms. Okay. So next inflammatory barrier. So inflammatory barrier la என்னது? Basically tissue damage ஆயிருக்கு இல்ல infection ஆயிருக்கு அப்படின்னா there will be release of like leak of vascular fluids. Okay. So on the vascular fluids la there will be presence of some chemicals like basically serotonin. So என்னென்ன chemicals ஞாபகம் இருக்கா? So நீங்களே சொல்றீங்களா which are the chemicals present? So serotonin, histamine and prostaglandins. So these are the chemicals which will be like present in the like inflammation அப்படின்னா these all will be present. நம்ம பாடியில எப்பெல்லாம் இன்ஃப்ளமேஷன் வருதோ அப்போ வந்து அந்த செல்லுலார் ஃப்ளூயிட்ஸ்ல இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் present ஆயிருக்கும். Next, so these they influx the phagocytic cells into the affected area and அதுக்கப்புறம் so இதுதான் diapedesis. See, diapedesis is nothing but so basically ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா so இந்த WBCஸ்லாம் என்ன பண்ணும், they are like inflammatory, they will act as a immune இல்லையா, so immune cells இல்லையா, so அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா from the circulation it will enter to the site of infection. அந்த movement தான் we call it as diapedesis. Okay, so diapedesis னா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா? It is basically the movement of WBCs from the circulation to the site of infection. Clear? So இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Yes. Okay, so anatomical barrier, physiological barrier, phagocytic and inflammatory barriers 4 barriers complete பண்ணிட்டோம். So clear? Next question போலாமா? So இதுல இருந்து என்ன questions எல்லாம் கூட வரலாம்? So anatomical barrier separated 2 marks ல வரலாம் and even only chemistry materials and important questions. So எப்போ join பண்ணீங்க சல்மா பிவி? So நேத்து நைட்டே சென்ட் பண்ணியாச்சு. கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே we have sent that PDF. So clear na? Next question போலாம். So திரும்ப செக் பண்ணி பாருங்க or we'll send it again. Okay, so இதுல இருந்து என்ன 2 marks இல்ல 3 marks and even total 5 marksல கேட்டாலும் ஈஸியா எழுதணும். Okay. So next, very important, active and passive immunity difference. See, நம்ம இப்ப பார்க்க போறது எல்லாமே mostly இதுக்கு முன்னாடி previous yearsலயும் இந்த questions எல்லாம் வந்திருக்கு. But அதனால expect பண்ணாமலாம் போக கூடாது. These are the important questions. Okay. Okay, so I joined yesterday and I checked it's not there. So okay, we'll send it again, Salma Bibi. Join the group. So WhatsApp in the YouTube le irukum parunga JP. WhatsApp group oda link irukum. So ada press panni you can join. Okay. So next, active immunity and passive immunity. So active immunity is produced actively by the host immune system. So நம்மளோட பாடியில இருக்கக்கூடிய immune system நால வரது தான் active immunity. அப்ப passive immunity னா என்னது? It is received passively. So on the table, on the chart பார்க்கும்போதே நம்ம பார்த்தோம் active immunity and passive immunity and அதுக்கான examples எல்லாம் பார்த்தோம். The same thing, அதுதான் நீங்க first pointல எழுதணும். So active immunity னா என்னது? Which is produced actively by the host immune system. Whereas passive immunity அப்படிங்கிறது என்ன? Which is received passively.
ஓகே, ஸோ அப்போ ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி எப்படி வரும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்ல அதே சேம் திங். ஸோ டியூரிங் சம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மூலமா நமக்கு அந்த இம்யூனிட்டி வரலாம், or by its antigen. Okay, so antigen antibody difference clear? Antigen is what? Antibody generator. So நம்ம பாடியில ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படின்னா, so which is foreign அப்படின்னா we call it as antigens. So next அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம. And passive immunity is mainly due to the antibodies obtained from the outside. So நம்ம பாடியில இருந்தே ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி. When we receive it in the form of like different form injections form எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா we call it as passive immunity. Okay, so next it is durable and effective. Why it is durable and effective? Because நம்ம பாடியில ஏதோ ஒரு பேத்தஜன் அட்டாக் ஆகி நம்ம பாடியே இம்யூன் சிஸ்டமே ஆன்டிபாடிஸ் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அதனால இட் இஸ் டியூரபிள் அண்ட் எஃபெக்டிவ். whereas பாசிவ் அப்படிங்கும் போது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதோ டிசீஸ் இருக்கு, ஸோ நம்ம பாடியில இருந்து ப்ராப்பரா லைக் இம்யூன் ஒர்க் ஆகல, அதனால நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஸ்பெசிபிக் டிசீஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா தான் வில் டேக் இல்லையா. ஸோ அதனால விச் இஸ் நாட் effective, it is less effective and it's transient. Okay, like weak. And immunological memory very very important. So நம்ம பாடியில இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வரும்போது there are memory cells, right? So ஒரு தடவை இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு அப்படினாலே என்ன ஆயிடும், நம்ம பாடி வந்து it will recognize. So next time அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது, so first time ஒரு பேத்தஜன் நம்ம பாடி அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னா தான் நம்ம பாடி அந்த ஆன்டிபாடி அதுக்கு அகைன்ஸ்டா ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். பட் செகண்ட் டைம் அதுவே வரும்போது மெமரி செல்ஸ் இருக்கு நம்ம பாடியில, ஸோ அது வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த டிசீஸ் வந்திருக்கு, ஸோ அதனால அதோட எஃபெக்ட் வந்து பயங்கர லைக் ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, and next for in case of passive immunity அப்படி கிடையாது. so because நம்ம artificially அதை எடுத்திருக்கோம், so that it doesn't have any memory. And next boosted effect on subsequent dose is possible, and subsequent dose is less effective. so திரும்ப எடுக்கும்போது அதோட எஃபெக்ட் கம்மியா தான் இருக்கும். பட் இதுக்கு அப்படி கிடையாது, boosted dose is effective. okay, so immunity is effective only after a short period and it is developing immunity immediately. so அதாவது only after a short time அப்படிங்கும்போது நம்ம பாடி அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ ஏதோ ஒரு பேத்தோஜன் என்டர் ஆயிருக்குது, என்ன டைப் ஆஃப் பேத்தோஜன், அண்ட் அதுக்கு அகேன்ஸ்டா ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதனால இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். whereas passive immunity நமக்கு தெரியும் இது என்ன டிசீஸ் அண்ட் இதுக்கு அகேன்ஸ்டா தான் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். ஸோ அதனால it will develop immediately. okay, okay. So next immune response. So immune responses போறதுக்கு முன்னாடி okay, acquired immunity பார்த்தோம் இல்லையா. so acquired immunity ஓட types, so cell mediated and antibody mediated ரெண்டு டைப் இருக்கு. so cell mediatedல எந்த cells இருக்கு and antibody mediatedல எந்த cells involve ஆயிருக்கு. so one mark question. so cell mediated and antibody mediated. so cell mediated la endha cells involve ஆயிருக்கு. so these are all 1 mark questions. yes, T and B cells. so cell mediated அப்படினா which is mainly the T cells. okay, so TC ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மறக்க கூடாது, 1 மார்க்ல கேட்கலாம். cell mediated immunity is through which cells அப்படினா which is T cells. antibody mediated is through B cells. ஓகேவா. so இப்ப cell mediated அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும், basically there will be no production of antibodies. so cells it will destroy the pathogens, and antibody mediated it will produce. so B cells will produce antibodies and adu moolama the pathogen is killed. okay, so next primary immune response and secondary immune response. so primary immune response na enadhu, it occurs as a result of primary contact with an antigen. அப்போ primary contact na enadhu, first time. so இதுதான் அந்த immune systemல அந்த first time நம்ம பாடி ஒரு pathogen encounter பண்ணுது, அப்போ அதுக்கு நம்ம பாடி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. so அதுதான் primary immune response, first time. okay, and whereas secondary immune response என்னது, திரும்ப அதே pathogen நம்ம பாடியை அட்டாக் பண்ணுது. so அப்போ நம்ம பாடியில இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் எது, secondary immune response. clear, புரிஞ்சுதா. so primary immune response and secondary immune response na first என்னன்னு clear-ஆ புரிஞ்சிருச்சா. so புரிஞ்சுதுனா you can put a thumbs up. we'll move to the next point. okay, so doubts இருந்தா you can ask or even like message பண்ணுங்க இதுல ஏதாவது புரியல அப்படின்னா. அப்போ antibodies produce ஆகுது. so antibody level எப்போ peakல வரும் அப்படின்னா within 7 to 10 days. but செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ்ல இன்னும் ஃபாஸ்டரா இருக்கணும், ரைட். ஸோ ஆல்ரெடி அந்த பேத்தோஜன் நமக்கு தெரிஞ்சனால மெமரி செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்டரா இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் வித்தின் 3 to 5 daysல. அண்ட் நெக்ஸ்ட்
prolonged period is required to establish immunity. Yes, பேசிக்கா ரெகக்னைஸ் பண்ணி வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ அந்த டைம் அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு யூ கேன் ரைட் ஆல் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் இம்யூனிட்டி இன் அ ஷார்ட் டைம். தட் இஸ் த ரேபிட் டிக்ளைன் இன் த ஆன்டிபாடி லெவல். ஸோ எப்போ இது நடக்கும்? ஒன்ஸ் அந்த டிசீஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆன்டிபாடி லெவல் கம்மி ஆயிடும். அண்ட் ஆன்டிபாடி லெவல் ரிமைன்ஸ் ஹை ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் பிகாஸ் இது செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும். அதனால அதோட எஃபெக்ட் இன்னும் லாங்கர் டைம்க்கு இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இட் அப்பியர்ஸ் மெயின்லி இன் த லிம்ஃப் நோட்ஸ் அண்ட் ஸ்பிளீன். ஸோ இந்த ஆன்டிபாடிஸ் எங்கே இருக்கும்? ரெஸ்பான்ஸ் எங்கிருந்து வருது? மெயின்லி ஃப்ரம் த லிம்ஃப் நோட்ஸ் அண்ட் ஸ்பிளீன். ஸோ ஏன் லிம்ஃப் நோட்ஸ் அண்ட் ஸ்பிளீன்? பிகாஸ் அங்கே தான் வந்து இந்த இம்யூன் செல்ஸ், பி செல்ஸ், டி செல்ஸ் எல்லாம் நிறைய அங்கே தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை தீஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் எங்கிருந்து வருது? ஃப்ரம் த போன் மேரோ ஃபாலோட் பை த ஸ்பிளீன் அண்ட் லிம்ஃப் நோட்ஸ். ஸோ இதில் எல்லாம் என்ன ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும்? இந்த பி செல்ஸ், டி செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் நம்ம பாடியில் ஒவ்வொரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ஸோ எவ்வளோ மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஓகே, ஸோ lymph organs, lymphoid organs. So what are the lymphoid organs? Basically, these are the organs which are involved in the origin, maturation and proliferation of lymphocytes. So lymphocytes are nothing but the immune cells. Okay, va? So based on the function of porthu, we classify into primary and the secondary lymphoid organs. So padala primary lymphoid organs. So okay, so which is the primary lymphoid organ? So solringla. So fast. So which is the primary lymphoid organ? No, humans la solunga, not in birds. Okay, so யாரா chatல இருக்கீங்க? So Nikhil, Ashma, Indrani, JP. Okay, so thymus next. Ratna Devi, thymus and one more. So இதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இருந்தீங்க? ஷபீர், கபிலன், மீனா, பாபுராவ், ஜெரி, திவ்யதர்ஷினி, குன்சி, மதுமிதா. So answer பண்றீங்களா? Which is like primary lymphoid organs. So what are the primary lymphoid organs? Okay. So let me check எத்தனை பேர் இருக்கீங்க. So at least hand raise பண்ணுங்க. So random questions கேட்கலாம். Okay, Ramana, thymus. Next. Okay. So Doodle, Nikhil, Kuti. நெக்ஸ்ட் வேற யார் இருக்கீங்க? ஸோ நிறைய பேர் இருக்க மாதிரி இருக்கு, பட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்க. யாரும் எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ யூ கேன் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட். ஸோ ஜாலியாக படிப்போம். ஸோ இதெல்லாம் சீரியஸாக எடுத்துக்க வேணாம். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப சீரியஸாக படிச்சிங்கன்னா எதுவுமே ஞாபகமே இருக்காது. ஸோ இந்த சாப்டர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர். ஸோ நம்ம பாடியில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா என்னென்னலாம் ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு, என்னென்ன செல்ஸ் இருக்குது, இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஹாய் குமரன், கத்தீஜா இஸ் தேர். ஓகே, சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் வர மாட்டீங்க இல்லையா? So bone marrow and thymus. Okay, fine. Okay. So primary lymphoid organs. What are the primary lymphoid organs? Which is basically the bone marrow and the thymus. Okay. So இதில் எல்லாமே வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கீங்களா? ஸோ கத்தீஜா குரூப்ல இருக்கீங்களா? நான் உங்க பேர் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ கத்தீஜா, குமரன்லாம், மதுமிதா. ஸோ குரூப்ல இருந்தால் நீங்கள் செப்பரேட்டாக மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ எதனா டவுட்ஸ்னா கிளாரிஃபைட் தேர். ஓகே. ஸோ இதில் நிறைய பேர் நான் பார்த்ததில்லை. ஸோ குமரன், மதுமிதா, கத்தீஜா, you're there at the group. So message பண்ணுங்க. ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்க செஷன் முடிஞ்சோனையும். ஜெனல். ஓகே. ஸோ thymus. ஸோ thymus இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு தடவை எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ thymus is basically a flat bilobed organ which is located behind the sternum. So sternumக்கு முன்னாடி and heartக்கு மேலே. So this is heart இல்லையா? ஸோ இங்கே இருக்கு இந்த thymus. Okay. And it has many lobules. It is separated by the septas and it has outer cortex and the inner medulla இருக்கு. And எதுல வந்து like thymocytes அதிகமா இருக்கும்? So thymus ரொம்ப important questions எல்லாம் படிச்சிட்டீங்களா? So outer cortexல நிறைய immature T cells present ஆயிருக்கும். Okay. And in the inner medulla
So immature T cells is called, so then I எழுதல. So what we call the immature T cells? So next in the medulla la இதுலயும் thymocytes. So thymocytes are immature T cells. So basically cortex நிறைய இருக்கும், medulla it will be sparse, like ரொம்ப minimal amountல இருக்கும். And next, which is the hormone produced by the thymus gland? Yes, that is the thymosin. So in the thymosin என்ன பண்ணும், it will stimulate the T cells to mature and it become immunocompetent. Okay. Okay. So last classல நம்ம ஒரு question discuss பண்ணோம், thymus இல்லாம இருக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு. So அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? So basically thymocytes எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம like before birth and till like அந்த young ageலயே வந்துட்டு எல்லாமே it will be totally produced, அந்த T cells எல்லாமே produce ஆயிரும். So later வந்துட்டு there will be no production of T cells. Okay. So bone marrow, it is a lymphoid tissue which is found within the spongy portion. So bone on the spongy portion, the center portion la irukum, that is called bone marrow, and it contains the stem cells which is hematopoietic stem cells. Okay. So B cells, T cells படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? So B cells, T cells எங்க mature ஆகும்? Basically B cells and T cells where it will mature. So this question was asked in the public exam, which is named the hormone secreted by the thymus and அதோட ரெண்டு functions. நம்ம discuss பண்ணதா அந்த hormone என்ன thymosin and அதோட ரெண்டு functions. Okay வா? You should write these two. So immature T cells நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? So what we call it as immature T cells, which is thymo. Yes, bone marrow. So B cells in bone marrow, whereas T cells. So immature T cells நம்ம thymocytes ன்னு சொல்லுவோம், whereas primary lymphoid organs in birds. Okay. They asked AIDS is not a disease but it affects other organisms. இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கா? ஸோ கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு ஜோஹர்கனி. Yes, bursa of fabricius. So bursa of fabricius is a lymphoid organ in the birds. So which is bursa of fabricius. Okay. Okay, so secondary also இது வரல நம்ம primary lymphoid organs பார்த்தோம். So next we will see the secondary or peripheral lymphoid organs. So which is basically the lymph nodes, appendix, Peyer's patches of GIT. Okay, and tonsils. So tonsils எங்க இருக்கு? Throat பின்னாடி இருக்கு இல்லையா? So ஒரு soft mass tissue which is present in the near the throat, அதுதான் வந்து tonsils. And adenoids mainly spleen, malt, galt and balt. So malt, galt and balt full form சொல்றீங்களா? Okay. So immunocompetent அப்படின்னா they are like effective against the diseases. They are immune. Okay. So what is malt, galt and balt? Basically tonsil வந்துச்சு அப்படின்னா tonsillitis. So in the winter season ஆனனே it will be aggravated, right? So mucosa associated is malt. So galt another gut associated, right? Balt another po bronchial. Okay. So next basically the lymph nodes. So lymph nodes are nothing but it's like every blood இருக்கோ அதே மாதிரி தான் lymph வந்து ஒரு fluid மாதிரி தான். So ஏதாவது infection வந்துச்சு அப்படின்னா so அதுல இருந்து என்ன ஆகும்? So immune cellsலாம் அங்க தான் present இருக்கு. So இந்த lymph nodes வந்து they will enlarge. So during infections this nodes will enlarge. So it is a lymph அப்படிங்கிறது it is a clear transparent colorless fluid. Okay. It is an extracellular fluid connective tissue. So basically இது என்ன இருக்கு? So lymph node ன்னு சொல்றோம். So அதுல என்ன present ஆயிருக்கு? The W basis. So lymphocytes and macrophages எல்லாமே இந்த lymph nodesல தான் present ஆயிருக்கும். Okay. So இதுதான் இந்த lymphatic vessel ஓட picture. So lymph node னா என்னது? இது ஒரு clear transparent fluid. So blood எப்படி red colorல இருக்கு, but lymph எப்படி இருக்கும்? Transparent fluid மாதிரி present ஆயிருக்கும். And அதுல என்னெல்லாம் present ஆயிருக்கு? WBC is present ஆயிருக்கு. So which helps in fighting against the infection. Okay. So see இந்த pictureல பாருங்க. So இந்த green color dot தெரியுது இல்லையா? So இதெல்லாம் தான் lymph nodes. அப்ப நம்ம பாடியில எவ்வளவு lymph nodes இருக்குன்னு பாருங்க. So basically like நமக்கு இங்க throatல like teethல ஏதாவது infection ஆச்சு அப்படின்னா like infection இருக்கும்போது you'll be able to palpate. Sometimes அந்த severe infection இருந்துச்சுன்னா lymph nodes நீங்க palpate பண்ணி பார்க்கலாம். like ஒரு ball மாதிரி you'll feel ஒரு feel இருக்கும். ஸோ எனக்காச்சும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா அதை நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ நிறைய பேர் இங்கே டாக்டர் ஆகணும்னு இருப்பீங்க. ஸோ அதெல்லாம் லைக் வென் யூ
do the higher studies இல்லையா, ஸோ இப்போ lymph node palpationலாம் தெரியும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய lymph nodes இருக்கு. What is the function of lymph nodes? Lymph. ஸோ பேசிக்கலி அது என்ன ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கு, ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆக்ட் பண்றது அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ பேஸ் பேச்சஸ் which is present in the intestine. ஓகே, ஸோ அதுல என்ன ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், மேக்ரோஃபேஜஸ் இருக்கு, டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, T cells, B cells. What is the function of dendritic cells? ஸோ B cells, T cells ஓட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெரியும். டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ் ஒரு பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ கண்டிப்பா ரீட் பண்ணிருப்பீங்க. So which contains, so what is dendritic cells? And basically tonsils. Tonsils on it is a soft tissue mass which is located at the back of the throat, and another function helps to fight infections. So basically lymph nale, so the cells ellame irukum. So in the mari lymphoid organs ellame it helps in fighting against the infection. So next, spleen, another spleen which is located in the upper part of the abdomen. So in the picture la pathinga illaya, so spleen enga irukku notice panningala, so which is present in the upper part of the abdomen. So inga irukku pathiya, adudha vandu spleen. Okay, so next, which contains B cells and T cells and it helps in the humoral and the cell mediated immunity. Okay, so direct killer dendritic cells. Okay, ஸோ தமிழ் மீடியம், ஸோ நம்ம தமிழில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம், இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது நீங்கள் இதுலேருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் ரீட் இன் தமிழ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆன்டிஜென். ஸோ வாட் இஸ் அன் ஆன்டிஜென்? ஸோ ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி டிஃபரன்ஸ் கிளியரா இருக்கீங்களா? ஆன்டிபாடி இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஆன்டிஜென்னா என்ன நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு போகலாம். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம பாடியில் ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படின்னா இட் வில் ஜெனரேட் த இம்யூன், லைக் இன்ஃபெக்ஷன், இந்த ஆன்டிஜென் தான் என்ன பண்ணும், நம்ம பாடியில் இந்த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை ஜெனரேட் பண்ணும் பேசிக்கலி, விச் இஸ் லைக் ஃபாரின். பட் நம்ம பாடியில் பிளட் செல்ஸ்லையுமே ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கு, சர்ஃபேஸ் செல்ஸில், லைக் ஆன் த சர்ஃபேஸ், தெரியுமா? எஸ், ஆன்டிபாடி ஜெனரேட்டர். ஸோ அதுதான் வந்து ஆன்டிஜென். So and it reacts with the antibodies. This is the main functions. Okay, so what is a hapten? So it is not immunogenic, so it doesn't have any immune effect alla edhu illa, but it can react with and react with the products of immune responses. So haptens are nothing but non-immunogenic substances, but it will react with the immune responses, or specific immune response oda react pannum. Okay, and epitope and paratope ரொம்ப important. So what is epitope and what is paratope? So இதுல வந்து epitope is nothing but antigen இருக்கு அப்படின்னா அதோட அந்த active portion இருக்கும் இல்லையா, so அதுதான் we call it as epitope. Whereas in case of antibody ல வந்து ஒரு active portion இருக்கும் இல்லையா, so like நம்ம அந்த constant region variable region பார்க்கும்போது தெரியும். So active part of antigen வந்து which is epitope. Okay, so which has antigen binding site na enadhu paratope. So antibody nama structure paakumbodhu will get to know. So anga vandu and the constant region variable region and the chains ella irukum illaya, so the antibody enga vandu bind agudho and the portion na we call it as paratopes, that is antigen binding site. Okay, so next vandu active part of the antibody which recognizes and binds to the antigen. Okay, so Yogesh, okay, she will start soon. So need ke evlo prepare pannirkeenga, repeater neenga. So idhula edho ungalku doubts illaya, so idhula ellam tharava irkingla? Yogesh, questions keklama? So evlo prepare pannirkeenga? Okay, so antibodies. So the antibody la edhu which is antigen binding site edunu sonnom? Yes, see, so inga antigen binding site irukku, so the antigen binding site na enadhu paratope. So this is paratope. Appa antigen la vandu enna present a irukum, epitope present a irukum. Okay va? So who gave the basic structure of immunoglobulin? So the structure kuduthathu yaru? So fast ah porom nama inda antibodies ah. Okay, okay, so exams முடிஞ்சிருச்சு. so இதெல்லாம் உங்க bookல இருக்கு இல்லையா, CBSE ல same concepts. Potter and Edelman அவங்க தான் they gave the structures for immunoglobulin.
அது ஷேப் பார்க்க எப்படி இருக்கு? Y ஷேப்ல இருக்கு. ஸோ நேத்து நம்ம ஒரு இன்வெர்டட் பாட்னில ஒரு இன்வெர்டட் Y ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அது எந்த ஸ்ட்ரக்சர், எங்க அந்த Y ஷேப் பார்த்தோம்? இங்க ஒரு Y ஷேப் ஆன்டிபாடியில வந்துருச்சு. அங்க நம்ம பாட்னில நேத்து ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா? எஸ், பொலினியம். ஓகே, ஸோ அப்போதான் கிளாஸ் கரெக்டாக கவனிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அந்த இன்வெர்டட் Y ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம அங்கே பாட்னியில் பார்த்தோம் இல்லையா? அண்ட் ஆன்டிபாடிஸ்ல இது Y ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர். ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் Y ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். எஸ், கேலோட்ரோபஸ் வாஸ் எக்ஸாம்பிள். ஓகே ஃபைன், ஸோ எல்லாம் கிளியரா இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல எவ்வளவு பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் இருக்கு? there are 4 polypeptide chains. and what is the other name for antibodies? Antibodies நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? we call it as, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு தடவை சொன்னோம். ஸோ what is antibodies otherwise called as? and it has 2 identical light chains இருக்கு and 2 heavy chains இருக்கு. So it is a very important question. So antibodies கண்டிப்பா questions வரலாம். diagram மட்டும் வரலாம், இல்ல diagram which along with the theory பார்ட்டும் கேட்கலாம். okay, yes, immunoglobulins. so immunoglobulins இருக்கனால தான் அதை நம்ம antibodies எழுதும்போது we write it as it is made up of globin proteins. so IG அப்படின்னு எழுதுவோம். so what are the different types of antibodies? ஒரு mnemonic சொல்லிருக்கோம்ல, ஞாபகம் இருக்கா? so திரும்ப recall பண்ணுங்க. types of antibodies ஒரு mnemonic சொல்லிருந்தோம். so fast let me check out யார் கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு. no ஒரு நைஸ் வேர்ட் மாதிரி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா லாஸ்ட் செஷன்ல, ஞாபகம் இல்லையா? மேக்ஸ் மாதிரி பயாலஜியும் டஃப்பா இருக்குமா? எல்லாமே படிச்சுட்டு போனா எதுக்கு டஃப்பா இருக்கு ரிஷத்? டஃப் ஈஸி அப்படின்னு கிடையாது. நம்ம அட்லீஸ்ட் மேக்ஸ் யூ கேன் சால்வ், பட் பயாலஜியில் நம்ம அந்த கொஷின்ஸை அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாச்சும் நம்ம பார்த்துருக்கணும். ஸோ தட் யூல் பி ஏபிள் டு ரைட் சம்திங் இன் த எக்ஸாம். எஸ், ரமணா கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க, விச் இஸ் கேம்ட். ஸோ கேம்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, விச் இஸ் IgG, IgA, IgM, IgE and IgD. So these are different types of antibodies. Okay, alpha, gamma, okay, epsilon, delta எல்லாமே. next, so இதுல ரெண்டு heavy chain இருக்கு and ரெண்டு light chain இருக்கு. so heavy chains and light chains அதோட weight என்னது? டால்டன்ல கொடுத்திருக்காங்க 25,000 and 50,000. and எவ்வளவு amino acids present ஆயிருக்கு? light chainsல 214 இருக்கு. okay, and heavy chainsல 450 amino acids இருக்கு. so next, polypeptide chainsலாம் எப்படி join ஆயிருக்கு? which is the bond present? yes, it is the disulfide bond. so disulfide bond மூலமா which is all connected. okay, and also what are the terminals? carboxyl terminal இருக்கு and the amino terminal இருக்கு இல்லையா? so எங்க எது வரும்? yes, disulfide bond present ஆயிருக்கு. so heavy chain and light chain ரெண்டும் எப்படி attach ஆயிருக்கு? with the help of the disulfide bonds. and எவ்வளவு disulfide bonds இருக்கு இந்த பிக்சர்ல? கரெக்டா சொல்றீங்களா? so disulfide bonds எத்தனை bonds இருக்கு? so C terminal எங்க வரும் and N terminal எங்க வரும்? so நிக்கில் கரெக்டா பாருங்க, ஒரே ஒரு bond மார்க் பண்ணிக்கிறது மட்டும் கேட்கல, கரெக்டா பாருங்க. yes, 4. so 4 disulfide bonds are present. okay, so next, constant region, variable region தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? so அந்த variable region it keeps changing. ஒரு antigen இருக்கு அப்படின்னா அதுல அந்த antigen, specific antigen, it can bind with the specific antibody. okay, so constant region அப்படியே தான் இருக்கும், variable region மட்டும் antigens-க்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சரியா? so 4 disulfide bonds இருக்கு. and where is the N terminal? so this is N and C. so N north ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, so which is in the upper portion and கீழ வந்து C portion இருக்கு. okay, so next, vaccines. so vaccines என்னது? basically it is a biological preparation which provides என்ன immunity கொடுக்குது? active acquired immunity. okay வா? and அதோட classification என்ன? so first you have to write the definition. so vaccines மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதோட definition எழுதணும் and அதோட classification. so இந்த மாதிரி flow chartல பார்த்துக்கோங்க, so that it will be easy. சரியா? so first generation, second generation and third generation. so மூணா classify பண்ணிருக்கோம். so first generationல பார்த்தோம் அப்படின்னா it is further classified into live attenuated. so what is attenuated? okay,
ஸோ ஆன்டிபாடி கொஷின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த கொஷின் பார்த்துருக்கணும். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ். ஓகே, ஆர்டிஃபிஷியலா டூடில் ரத்னாதேவி ஆர்டிஃபிஷியல் இல்லை, அட்டெனுவேட்டட் அப்படிங்கும்போது லைக் வீக்கான மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ attenuated, live attenuated vaccine and MMR. So MMR is what? So what is the full form of MMR vaccine? Reducedly weakened, yes. So MMR vaccine, what is the full form of MMR vaccine? Yes, mumps, measles and rubella. Okay, and varicella vaccine. So varicella in the vaccine, நம்ம varicella first chapter discussion in the bacterial viral disease பார்க்கும்போதே பார்த்தோம் இல்லையா? varicella virus which causes which diseases? So யார் கரெக்டா கிளாஸ் லிசன் பண்ணிருக்கீங்களோ கரெக்டா ஆன்சர் சொல்வீங்க. varicella vaccine எந்த டிசீஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா? mumps, measles, rubella is fine, which is for the mumps and measles. Yes, fine. Okay, correct. So எல்லாரும் அவேக்கா இருக்கீங்க. Okay, chicken pox. Right. So next, killed vaccine. ஸோ அப்போ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்ன இருக்கும்? கீல்டு ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஸோ லைவ் அட்டெனுவேட்டட் அப்படிங்கும் போது அந்த வேக்சின் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப லைக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வீக்கெண்ட் ஃபார்ம்ல வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இதுல வந்து கீல்டு வேக்சின், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு என்ன? போலியோ வேக்சின், சாக்ஸ் போலியோ வேக்சின். அண்ட் டோட்டலி அதோட மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸ்டாக்ஸாய்டு இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது டிபிடி. ஸோ வாட் இஸ் தி ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் டிபிடி? டிபிடி ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ செகண்ட் ஜென்ரேஷன்ல வி ஹேவ் ஹெப்படைட்டிஸ் பி. And third generation, there is basically the synthetic artificial vaccines. Okay, and what is DPT? DPT oda full form enna? Diphtheria, pertussis, tetanus, right? TT enna theriyum, DPT vera, TT vera. Adu clear ah irukingla? TT is tetanus toxoid. Okay, and DPT is diphtheria, pertussis, tetanus. Right. So vaccines question clear ah? So vaccines 2 mark la 5 mark la edhula kettalam first adoda definition edudunga and indha mari oru flow chart potu the different types of generation and along with the examples mention pannirunga. Okay va? So it can be asked in a 2 mark, 3 mark illa 5 mark la varalam. So next question. Yes, diagram. So important diagram, which is to draw the structure of HIV. So HIV oda diagram mattum ketta we have to draw this diagram. Okay va? So HIV, so what is this size? அதோட diameter சொல்றீங்களா? And it belongs to the which family? Sorry, which genus? So HIV ஓட structure பார்த்துட்டு இருக்கோம். So it belongs to which genus? So அதோட genus சொல்லுங்க. And it is actually a spherical virus. அதோட diameter spherical virus and அதோட diameter சொல்லுங்க. And it belongs to the genus, yes, lentivirus. So lentivirus is right. And spherical virus இல்லையா? and அதோட diameter என்ன? 100 to 120 nanometers. Yes, right, lentivirus. Okay, இப்போ இந்த structure பாருங்க. We have 2 layers of glycoprotein. So glycoproteins என்னென்ன glycoprotein இருக்கு? GP41 and GP120. So GP is nothing but glycoproteins. சரியா? வேற எதுவும் நினைச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. Next, lipid bilayer இருக்கு and next we have the matrix protein. So protein layerம் present இருக்கு and அதுக்கு நடுவுல என்ன present இருக்கு? capsid. So அந்த capsid என்னலாம் present இருக்கு? ரெண்டு S shapeல இருக்கு இல்லையா? அது என்னது? So what is it? S shaped structures? DNA வா RNA வா? ரெண்டு S shaped structure present இருக்கு. So which is? Yes. So never forget HIV la enna present ah irukum? RNA and 2 single stranded RNA. So DNA kadayadu, RNA. HR ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay வா? So HIV அப்படினா RNA தான் present ah irukum. Okay? So 2 single stranded RNAs and அந்த RNA lo special structure attach ah irukku. So which is that structure? So the ball மாதிரி ஒரு spherical structure இருக்கு இல்லையா? So which is that? What is that? So which is the reverse transcriptase. Okay va? Just the enzyme and other enzymes enna enzymes irukku idla? Yes, reverse transcriptase enzyme irukku and other 2 enzymes are proteases and ribonuclease.
ribonuclease. Okay va? So next autoimmune. So autoimmune diseases are basically, so question பாருங்க. So question எப்படி கேட்டிருக்காங்க? என்னது தெரியல அஞ்சலம் மணி. Okay, so it is a misdirected immune response justify. So first autoimmune disease na enna solrena. So enna agum appadina நம்ம பாடியோட like own cells என்ன ஆகும் நம்ம பாடிக்கு against act ஆக ஆரம்பிச்சிடும். So auto antibodies எல்லாம் produce ஆக ஆரம்பிச்சிடும். So அது which leads to a disease condition called the autoimmune disease. Okay வா, ஒரு abnormal ஆன immune response நம்ம பாடியில generate ஆகும். So which is acting against our own body cells. சரியா? So அதுல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு, which is organ specific and non organ specific. And organ specific example என்ன? Hashimoto's, thyroiditis and Graves disease. Whereas non organ specific அப்படிங்கும்போது we have rheumatoid arthritis. So arthritis கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? So all the joint pains எல்லாம் வரும். And multiple sclerosis which is related to the nerve disorder. Okay வா? So இந்த ரெண்டும் தான் main important examples for organ specific and non-organ specific. அப்போ autoimmune disorder என்னது? It is an abnormal immune response. So இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? myasthenia gravis. So myasthenia gravis தெரியுமா? வேர்ல்ட் மலேரியா டேவா இன்னைக்கா? ஜேபி நீங்க தான் சொல்லணும். மஸ்கிட்டோ போட்டிருக்கீங்க. So ஆக்டிவா இருங்க. So myasthenia gravis, it is an autoimmune disorder, right? ஞாபகம் இருக்கா? படிச்சிருக்கீங்களா? எஸ். ஸோ அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பர்சனுக்கு இருக்குது, உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு பர்சன், லைக் ஒரு செலிப்ரிட்டி அவங்களுக்கு இருக்குது. யாருக்குன்னு தெரியுமா? கண்டுபிடிக்கிறீங்களான்னு பார்ப்போம். ஸோ எல்லாம் லஞ்ச் டைம் ஆனாலையும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு. இல்லை டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா? லெசன் பண்ணியே டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா? சமந்தா இல்லை, கொஸ்டின் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேறீங்க. வேற ஏதோ அவுட் ஆஃப் கண்டென்ட் போகும்போது நிறைய ஆன்சர்ஸ் வருது இல்ல? ஓகே ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இஃப் இம்யூனாலஜிக்கல் சர்வேலன்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவ் அப்படின்னா கேன்சர் ஷுட் நாட் அக்கர். ஸோ அப்போ பிரைமரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன? இட் இஸ் டு சீக் அண்ட் டெஸ்ட்ராய். ஓகேவா? பட் ஒரு சில டைம் என்ன ஆகும்? the malignant cells will arise by the somatic mutation. So mutation in the somatic cells, we call it as somatic mutation. அதனால நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகாம போகலாம். ஸோ அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் மேபி ஏஜ் ஆக இம்யூனிட்டி கம்மியாயிடும். ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். அண்ட் இன்னொரு ரீசன் என்னவா இருக்குன்னா, ஒரு சில இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி டிசார்டர்ஸ். கான்ஜெனிட்டல் அப்படின்னா ஃப்ரம் பர்த் இருந்து, அக்வயர்னா ஆஃப்டர் பர்த் நமக்கு வர டிசீஸ். கான்ஜெனிட்டல் அப்படின்னா என்னது? பர்த்ல இருந்து வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் we call it as congenital, and acquired which is acquired after birth. ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசன்ஸ்னால நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகாம போகலாம், அதாவது இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் கம்மி ஆகலாம். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் வை லைக் இம்யூனிட்டி கம்மி ஆகும்போது அது டிசீஸ்லாம் வரலாம், which is basically கேன்சர்ஸ்லாம் வரலாம், ரைட்? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரக் அப்யூஸ். ஸோ வாட் இஸ் ட்ரக் அப்யூஸ்? ஸோ இன்டேக் ஆஃப் சர்டன் ட்ரக்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் அதர் தேன் their நார்மல் கிளினிக்கல் யூஸ். அதாவது ஒரு ட்ரக் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் யூஸ் இருக்கு, அது அந்த கரெக்ட் அமௌண்ட்ல எடுக்கும்போது இட் ஹேஸ் இட்ஸ் மெடிசினல் எஃபெக்ட். பட் அதுவே நம்ம ஓவர் யூஸ் பண்ணும்போது விச் லீட்ஸ் டு மெனி ஹார்ம்ஃபுல் டிசீசஸ் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ். சரியா? அந்த மாதிரி காமனா மிஸ்யூஸ் பண்ண ட்ரக்ஸ் என்னென்ன? which is basically opioids. Opioids வந்து what we get நேத்து கூட பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கா? opioidsல என்ன ட்ரக் பார்த்தோம்? எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ஃப்ரம் த opioid which drug we got? Opioids. So ஒரு main drug which is used in surgery ன்னு கூட சொன்னோம். Yes, right. Asthma is right. Which is morphine. ஓகேவா? So morphine அந்த கரெக்ட் அமௌண்ட்ல எடுக்கும்போது which has a medicinal use இல்லையா? And cannabinoids பார்த்தோம் இல்லையா? cannabis. Okay, so next coca alkaloids and barbiturates and amphetamines and LSD. LSD is nothing but what is LSD? So யார் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். So LSD na enna? So LSDs and amphetamines ellame it will reduce depression. So depression reduce பண்றதுக்காக எடுக்கக்கூடிய drugs. இதுல நிறைய types இருக்கு amphetaminesல. Okay? So LSD is what? Lysergic acid. So யார் சொல்றீங்க பார்க்கலாம். So இந்த portion படிக்கணும், மேபி இந்த லாஸ்ட் ஹாஃப்ல இருந்தும்
There might be some questions. Lysergic acid. Lysergic acid. D is for diethylamide. Okay. Okay. So lysergic acid, diethylamide, amphetamines, methamphetamines. So in the one area amphetamines. So this all basically it is used to reduce the depression and to treat insomnia. What is insomnia? The sleeplessness. Okay. So addiction and dependence, physical and physiological, psychological. So psychological need to take care or use certain substances to a point where it is harmful. So overuse பண்றதுனா addiction. So நிறைய பேருக்கு நிறைய addictions இருக்கலாம் இல்லையா? So அந்த மாதிரி தான். So அந்த addiction இங்க நம்ம மீன் பண்றது like ஒரு சில drugs எடுத்துக்கிறதுனால வரக்கூடிய addiction. ஓகேவா? Which is all very much harmful to the health. So withdrawal symptoms. What are the withdrawal symptoms? It is a 2-marker, right? So mild tremors to convulsions. Tremors என்னது அந்த shivering மாதிரி இருக்குது. Convulsions is basically like பக்கவாதம் மாதிரி வருது இல்லையா? Next, fits. So fits is also the same. Okay, and severe. Sorry, depressed mood, anxiety, and there'll be nervousness, restlessness and irritability, insomnia, and there'll be dryness of throat. இதெல்லாம் தான் withdrawal symptoms. Okay, so withdrawal symptoms மட்டும் தனியா 2 marks ல you have to mention all these symptoms. Okay வா? இது மட்டும் தனியா 2 marks ல வரலாம். So addiction and dependence and what are the withdrawal symptoms னு discuss பண்ணிருக்கோம். Okay வா? So இது வரைக்கும் எல்லாமே clear ஆயிடுச்சா? Yes. World Malaria Day. So நீங்க தான் சொல்லணும் எக்ஸாம் யார் எழுத போறீங்க? So clear? So next chapter போலாமா? So இந்த chapterல இருக்கக்கூடிய next important questions எல்லாமே discuss like பார்த்து முடிச்சிருங்க. And also like the different types of antigen antibody interactions ஒரு தடவை பார்த்துருங்க. Yes. So vaccines, timers எல்லாம் நம்ம discuss பண்ணியாச்சு. Types of immune responses பார்த்திருக்கோம். Fungal disease. Yes, fungal disease recall பண்ணிக்கலாமா? So name the fungal disease. Bacterial and viral disease ஒரு 4 disease நம்ம discuss பண்ணியாச்சு ரெண்டுலயுமே. And basic concepts of immune system பார்த்திருக்கோம். Right? So fungal disease மட்டும் சொல்லுங்க. Which is left இல்லையா? So fungal disease உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு disease சொல்லுங்க. Filariasis is not a fungal disease. Yes, athlete's foot. Next, ringworm pathomylia and which organism is causing that fungal disease? And அது எப்படி cause பண்ணுவோம்? So அது என்ன shapeல இருக்கு? Typhoid. Yes, ringworm disease. Ascaris, okay, so Tinea pedis, yes, right. Okay. And which belongs to the genera. So which belongs to which genera? And the 3 genera இருக்கு இல்லையா நம்ம last session discuss பண்ணும்போது கூட அதுக்கு mnemonics சொன்னோம். Yes, athlete's foot is right. Ringworm disease. Trichophyton. Microsporum இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? Dermatomycosis, yes, which is the skin infection. Yes, right. Okay, so ringworm disease. So basically even like நம்ம wet cloths எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது கூட லைட்டா like அந்த ஸ்கின்ஸ்ல வந்து wrinkles அந்த மாதிரி இருக்கும். அது எல்லாமே அந்த ringworm type of diseases தான். ஓகேவா? So basically everything should be dried properly. Clean towels யூஸ் பண்ணோம். Whatever like நம்ம யூஸ் பண்ணது எல்லாமே clean and it should be properly dried. ஓகேவா? Okay, so next antigen antibody interactions la what are the different types of antigen and antibody interactions? And what are the bonds? So 1 marks question கேட்டுட்டு இருக்கோம். So யார் கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். So what are the different types of antigen and antibody interactions? So chat la yaar irkeenga, let me call out the names. So your channel, Joshi, Anjalam Mani, JP, Samuel, Nikhil, Doodle. Yes, different types of interactions. Yes, neutralization. Exogenous, endogenous are the type of what? JP நீங்க தான் சொல்லணும்.
Exogenous and endogenous are the type of antigens, antibodies are. Yes, opsonization, right? Neutralization, opsonization, agglutination. ஞாபகம் வந்துருச்சு எல்லாமே. Opsonin is nothing but the antibodies தான், ஓகேவா? Opsonin is nothing but அந்த opsonin வந்துட்டு it will bind to the pathogen ஓட the receptor surface cells ஓட like attach ஆகும் and thereby leading to the killing of microorganisms. அதுதான் simple opsonization. Functions of immunoglobulin, functions of antibody, okay fine. Precipitation. So next இது சொல்லுங்க, what are the forces? Okay, so hydrogen bonds இருக்கு, electrostatic bond இருக்கு, and what are the other bonds? So இல்லைனா நம்ம அடுத்தடுத்து புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்க ஆரம்பிச்சிடலாம். கேட்கலாமா? எஸ், van der Waals force. So helminthic disease, ரெண்டு helminthic disease சொல்லுங்க. டைசல்ஃபைட் பாண்ட் எங்க வருது? So disulfide bond நம்ம antibodiesல பார்த்தோம். So which is how many disulfide bonds were there? ஜோஹர் கனி நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. Okay fine. So filariasis. Yes, helminthic diseaseல filariasis இருக்கு. So which is caused by which microorganism is causing filariasis? Okay fine. So filariasis is caused by okay. Yes. Next. Ocaria bankruptcy. Right. Okay. So next on the personal hygiene. So personal hygiene என்னென்னலாம் வரும்? அத ஒரு டாபிக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். Maintenance of personal hygiene and personal and public hygiene. So what all comes under maintenance? So what is hygiene? Culex mosquito, fine. Next. Use of proper antibiotics. Oh, next. So where chapter in the question கேட்கலாமா? Yes, washing hands is right. Okay. So everything should be clean. So இதெல்லாம் தான் it comes under the maintenance of personal and the public hygiene. Okay. So keeping ourselves clean, using sanitary to conserve good health and hygiene. Yes. Okay. So almost எல்லா subtopicsum நம்ம இதில் cover பண்ணியாச்சு. So வேறு எதுவும் doubts இல்லைல்ல. So next chapter போலாம். And if in case இது எதாவது புரியல அப்படின்னா you can ask in the, you can message us in the WhatsApp. Okay. So எல்லா diseases ஞாபகம் இருக்கா அந்த chart? Bacterial disease, viral disease. Yes, 8th chapter start பண்ணிடலாமா? So 8th chapter தரவா இருக்கீங்களா? So which microorganism is used for bakery? Bakeryல எந்த microorganisms அதிகமா யூஸ் ஆகுது? அந்த ஆன்சர் ஜேபி நான் சொல்ல மாட்டேன். எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வாங்க பாப்போம். Which yeast பேர் சொல்லுங்க. Yes, Saccharomyces cerevisiae. So Saccharomyces cerevisiae, other names, இன்னும் ரெண்டு மூணு like other names இருக்கு இல்லையா? Other names சொல்றீங்களா? And what is BOD? Yes, baker's yeast இல்ல brewer's yeast ன்னு சொல்லலாம். And what is BOD? நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா? எஸ், பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட், செக்கரோமைசிஸ், கிளாட் பர்ஸ்டர், ஃபைன். எஸ், பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட். ஸோ வாட்டரோட குவாலிட்டி நம்ம எப்படி செக் பண்ணுவோம்? பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்டில் செக் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ அது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வாட் டஸ் இட் இண்டிகேட்? பிஓடி அதிகமாக இருக்குன்னா வாட் டஸ் இட் இண்டிகேட்? ஓகே ஃபைன்.
Okay. So primary treatment, secondary treatment, all clear. So water treatment, eutrophication. So lactobacillus. Yes, and the lactobacillus and array lactobacillus like lactic acid bacteria in the chilla. So adla and the can you mention few names? Lactic acid bacteria la. And which is used for that idli dosa fermentation curve. Which yeast? Start பண்ணிடலாம் your channel. So அந்த சாப்டர்ல இருந்து நிறைய 1 marks questions வரலாம். Yes. So lactic acid, lactobacillus bulgaris, then leuconostoc. Okay. So methane gas, how it is produced? So what percentage is there? Okay, so microorganisms நான் name சொல்றேன் அதுல இருந்து என்னென்ன acid produce like an acid name சொல்றேன் you tell me which from which microorganism it is produced. Acetic acid. So acetic acid is produced from okay, let me take the top 10 இல்ல 15 போலாம். Acetic acid is produced from Acetobacter acetia. Okay, so next fumaric acid. Okay, so let me give some time. Acetobacter aceti. Okay, so fumaric acid. Okay. Next butyric acid. Okay, so next chapter start பண்ணிடலாமா? Okay, fine. So get ready. சரி நெக்ஸ்ட் சாப்டர் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ 2 minutes பிரேக் எடுத்துக்கோங்க, நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எல்லாரும் டயர்டா இருப்பீங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஆஃப்டர்நூன். ஸோ 1:30 அப்போ லஞ்ச் பிரேக்கு. ஓகேயா? ஸோ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் லைக் இந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் வேஸ்ட் பண்ணாமல் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் சாப்டர் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த சாப்டரை ஒரு குயிக் ரிவிஷன் மாதிரி பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸோ இதுலேருந்து 2 marks 3 marks கேட்டாலும் 1 marks கேட்டாலும் எழுதுற மாதிரி பண்ணிடலாம். ஓகேயா? ஸோ ஹாய் ரத்னா, ஹாய் பிங்கி. ஸோ ஸ்நாக்ஸ் இருந்தால் ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கோங்க. ஓகே, பிகாஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 9 we are discussing it. நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா படிங்க. ஓகேயா? ஹாய் கபிலன், ஹாய் அனு, ஹாய் குவன்சி, ஹாய் யுகா. சரி, கொஸ்டின் கேட்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஜீன் தெரப்பியோட எக்ஸாம்பிள் என்ன? கொஸ்டின் கேட்காம அழகாதீங்க. ஸோ கொஸ்டின் கேட்டாதான்ப்பா நம்மளுக்கு ரீகால் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்க முடியும். கொஸ்டின் கேட்டாதான் உங்களுக்கு ஈஸியா ரீகால் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியும். ஓகே, கோ ஃபாஸ்ட். ஓகே, ஃபாஸ்டா போயிடலாம். எஸ், அதுதான் ஆன்சர். எஸ்சிஐடி. ஓகே, எல்லாரும் அலர்ட்டா இருக்கீங்க.
எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இன்டர்ஃபெரான்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்டர்ஃபெரான்ஸ். Example of interferons. Okay, hepatitis. Okay, hepatitis. So viral infections எல்லாம் சொல்லணும். Okay, so cancer, AIDS. Okay, இதெல்லாம் வந்து examples of interferons. Okay வா? So interferons ஓட examples இதெல்லாம். So microbes chapter எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா? கொஸ்டின்ஸ் வேணாம், எல்லாரும் கொஸ்டின்ஸ்னா வேணான்றீங்க. ஸோ மைக்ரோப்ஸ் சாப்டர் நம்ம பேசலாம். மைக்ரோப்ஸ் சாப்டர் எல்லாம் படிச்சிட்டீங்களா? ஈஸி தானே மைக்ரோப்ஸ் சாப்டர்? எஸ், ஈஸி தான். ப்ளீஸ் கோ ஸ்லோ. ஓகே, எஸ். ஸோ அதனால குவிக்கா என்னென்ன மைக்ரோப்ஸ், ஸோ என்னென்ன மைக்ரோப்ஸ் என்னென்ன யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஓகே. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மைக்ரோப்ஸ் சாப்டர். ஸோ 1:30க்கு லஞ்ச் பிரேக் போயிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு மென்டி குவிஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மென்டி குவிஸ் வந்து எஸ். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸ் சொல்லுங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃபே உங்களுக்காக ரெடி பண்ணிருக்கு. ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப் இருக்கா வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில ஷேர் ஆயிருக்கும். ஸோ அதை போய் பாருங்க. இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப் எல்லாம் அது என்ன, ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கும், அதை படிச்சிருங்க. பட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் மட்டும் படிக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ சாப்டர் வைஸ் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது சாப்டர் வைஸ் எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஷன் பண்றோம். ஸோ அதையும் வந்து பாத்துருங்க. ஓகேவா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஸோ வாட்ஸ்அப்ல வந்து நமக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஈவன் இட் இஸ் அ சிம்பிள் டவுட், டூ வாட்ஸ்அப், ப்ரைவேட் சேட் பண்ணுங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணி வி ஷுட் ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷனோட பயாலஜி எக்ஸாமுக்கு போகிறோம், நல்லா எழுதுறோம். அவ்வளோயா? ஓகேவா? அவ்வளோதான். ஸோ லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன், அதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தோஸ் ஆர் நாட் இன் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் இல்லாதவங்க ஜாயின் ஆயிக்கோங்க. ஸோ இதுதான் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி லிங்க். ஓகே, 12th கம்யூனிட்டி லிங்க். ஓகேவா? சரி, ஸோ நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் சாப்பிட போயிட்டீங்களா? இல்லை கிளாஸ்ல இருக்கிறீங்களா? ஸோ 1:30 to 2 அப்போ வந்து ஹாவ் யர் லஞ்ச். ஓகே, ஸோ பிரேக் எடுத்துக்கோங்க அப்போ 1:30 to 2 மட்டும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து குயிக்கா ஒரு மென்டி. ஓகே, மதியான எல்லாருக்கும் தூக்கம் வரும். ஸோ மென்டி வந்து குயிக்கா ஒரு half an hour, லைக் இப்போ பார்த்த 2 சாப்டர்ஸோட ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர். ஸோ இந்த 2 எல்லாரும் கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த 2 சாப்டர்ஸோட மென்டி வந்து 2 to 2:30 வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ half an hour, லைக் இப்போ படிச்ச சாப்டர்ஸ்லாம் நம்மளால ரீகால் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு மென்டில கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? ஸோ அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். ஈஸி ரிமெம்பரிங், ரீகாலிங் தான் பயாலஜில ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாமே படிச்சிருப்போம், தெரியும், பட் அந்த வேர்ட் வராது. ஸோ வி லீவ் தட் கொஷின்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்றது? பை ரிப்பீட்டிங், ரீகாலிங். ஸோ நம்ம ரிப்பீட் பண்ணும்போதே என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகேயா? ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேயா? எஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் வித் 5 மார்க்ஸ் இன் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் சாப்டர். ஸோ இந்த சாப்டர்ல பார்த்தோம்னா, ஸோ வெயிட்டேஜ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் சாப்டர். எஸ். ஸோ மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் சாப்டர்ல பார்த்தோம்னா 1 மார்க் அண்ட் 3 மார்க். இதுதான் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் காமனா வந்து கேட்குறாங்க. ஓகே,
ஸோ 1 mark and 3 mark தான் மோஸ்ட் காமனா, லைக் 2-3 marks தான் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் சாப்டர்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், பட் இட்ஸ் நாட் ஷியோர். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி எவ்ரிதிங். ஓகேயா? ஸோ மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் சாப்டர்ல ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 5 marks. ஸோ மைக்ரோப்ஸ் சில புக் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்களா? ஓகே, புக்ல நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஷன் பண்றோம்னா we are starting with பயோகேஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு. ஸோ அந்த டாபிக் எடுத்து வச்சுட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, கீ பாயிண்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்ணும்போது யூ ரிப்பீட் இட் அலாங் வித் மீ, வாய்ஸ் இட் அவுட் அண்ட் ரிப்பீட் இட் வித் மீ. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் 2-3 marks டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது அந்தந்த 2-3 marks எடுத்து என் கூட ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அப்படின்னாலே இந்த சாப்டர் இஸ் ஓவர், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டருக்கான மென்டி வந்து டிஸ்கஸ் ஆஃப்டர் லஞ்ச். ஓகே, 2 o'clock to 2:30 வரைக்கும் we can discuss that. ஓகே, ஸோ எல்லாரும் புக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோப்ஸ் எப்படி பயோகேஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பயோகேஸ் அப்படின்னாலே என்னது? இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் which is produced by the breakdown of organic matter in anaerobic condition. So most important point, anaerobic condition la produce agradha, it is the biogas. How it is produced? Which is produced by the breakdown of organic matter in anaerobic condition. That's how biogas it is produced. Okay, so எதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது this biogas? It's produced from the raw materials. என்னென்ன raw materials? Like agricultural waste, manure, municipal waste, plant material, sewage, food waste. இதுல எல்லாம் தான் பயோகேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸ்ல இருந்து தான் அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி the organic matter it break downs and it produces. So it mainly anaerobic conditionல ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். பயோகேஸ்னாலே what it should come in your mind? It's the anaerobic condition. The breakdown of organic matter takes place, which produces a gas which is known as the biogas. Okay, so super, எல்லாரும் ஆன்சர் பண்றீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ அதை பார்ப்போம். So gobar gas, biogas is also known as gobar gas. So gobar அப்படின்னா என்னது? It's an excreta of cattle dung, that is known as the gobar. So gobar gas மெயினா என்ன கண்டெயின் பண்ணிருக்கும்? So it consists of methane, carbon dioxide with some hydrogen. நம்ம என்ன சொன்னோம்? It's a mixture of gases னு சொன்னோம். So மெயினா 63% it contains methane தான். Like Mani said, it's 63% methane. Along with some other gases is also present. Like carbon dioxide இருக்கு, hydrogen, nitrogen and other gases in trace amountsல வந்து present ஆயிருக்கும். Okay, so this is the gobar gas ஓட composition. So எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? மெயினா அனரோபிக்ங்கிற வார்த்தை இருக்கணும். பயோகேஸ்னாலே அனரோபிக் கண்டிஷன்ல தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இட்ஸ் த அனரோபிக் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் தி கேட்டல் டங்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகி இந்த கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த பயோகேஸ் வச்சு குக்கிங் அது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பயோகேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பயோகேஸ் பிளான்ட்ல திஸ் அனரோபிக் டைஜஷன் இட் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பயோகேஸ். அதான் பார்க்குறோம். ஸோ எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதோட செட்டப் பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் டைஜஷன் இட்ஸ் கேரிட் அவுட் இன் அன் ஏர் டைட் சிலிண்ட்ரிக்கல் டேங்க் நோன் அஸ் டைஜஸ்டர். ஸோ ஏன் ஏர் டைட் டேங்க் யூஸ் பண்றாங்க? ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ ஏன் லைக் ஏர் டைட் க்ளோஸ்ட் டேங்க்ல தான் இந்த பயோகேஸ் ப்ரொடக்ஷனே நடக்குது? ஏன்? Yes, come on, answer no. So why closed tank la da this biogas it's being produced? Because it is anaerobic. Super Meena, super Dodal. Yeah. So anaerobic condition இருக்கணும்னா air. Anaerobic na என்ன? Without oxygen. So air இல்லாம இருக்கணும். That's the anaerobic condition. So anaerobic conditionல வந்து பார்த்தோம்னா நடக்கிறதுனால airtight cylindrical tank வந்து யூஸ் பண்றாங்க. So key point என்ன? Anaerobic condition, airtight cylindrical tank. So gases or composition, it is methane, carbon dioxide and hydrogen, nitrogen and some trace amount of some gases. So எப்படி இருக்குன்னா, so it's made up of concrete bricks and cement or steel. So இதுக்கு நம்ம diagram போடணும். Biogas production கேட்டாங்கன்னா diagram போட்டு explain பண்ணுங்க. Like concrete bricks மாதிரி அந்த மாதிரி போட்டு வந்து explain பண்ணும். It is made of concrete bricks or cement or steel. Steel கூட it can be made. Okay. Next வந்து பார்த்தோம்னா this biowaste they are collected and slurry of dung is fed into digester. So ella biowaste நம்ம sources பார்த்தோம்ல, agricultural waste, manure அதெல்லாம் பார்த்தோம், they are collected and slurry of dung is fed into it. Then it has a side opening into which the organic materials for digestion are incorporated for microbial activity. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் இதுல anaerobic microbes இருக்கும். So அது மூலமா தான் அந்த organic material decompose ஆகி biogas வந்து produce ஆகும். Okay, so this anaerobic digestion it is accomplished in 3 stages. So என்னென்ன stages? It is solubilization, acidogenesis, methanogenesis. So என்னென்ன? It is solubilization. So திருப்பி சொல்லும்போது you should repeat it with me. என்னென்ன? It is solubilization, acidogenesis, methanogenesis. So இந்த 3 process மூலமா தான் this anaerobic digestion it takes place. Okay, this is how biogas is produced. So biogas அப்படின்னா என்னது?
ஸோ பயோகேஸ். ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்க ரிப்பீட் பண்ணணும். ஸோ பயோகேஸ் அப்படின்னா என்னது? It's a mixture of different gases which is produced by the breakdown of organic matter in anaerobic condition. Okay? Yes. So it's anaerobic condition la vandu produce agradha. It's the biogas. Okay. So your channel biogas oda composition solunga. So what's the biogas composition? Your channel vandu comment பண்ணுவாங்க. So எல்லாரும் பாத்துக்கோங்க. That's the answer. Okay. So your channel comment பண்றது. So biogas அப்படினா என்னது? It's a mixture of different gases which is produced by breakdown of organic matter in anaerobic condition la produce ஆகுறது. So என்னென்ன raw materials and organic matter breakdown ஆகுதுன்னு சொல்றோம். That's the raw materials. So என்னென்ன raw materials? It's the agricultural waste, manure, municipal waste, plant material, sewage, food waste. So இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா cattle dung ஓட சேர்ந்து breakdown ஆகி தான் biogas produce ஆகும். Okay, yeah. So this excrete of cattle called dung, it is commonly known as gobar. So and the gobar gas எப்படி produce ஆகுது? By anaerobic decomposition of cattle dung. So என்னென்ன composition? It is the methane, carbon dioxide, hydrogen, nitrogen. So first biogas எப்படி produce ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். Next வந்து composition of biogas பார்த்திருக்கோம். Next அந்த biogas plant எப்படி இருக்கும்? It consists of a airtight cylindrical tank வந்து இருக்கும். What is the 63% your channel? So 63% னா எதை மீன் பண்ணுது? Okay. So anaerobic digestion எங்க carry out ஆகும்? ஒரு airtight cylindrical tankல வந்து இருக்கும். Okay. So airtight cylindrical tank, that is known as the digester. Correct தானே? So next it can be made of the bricks or cement or steel. So அதெல்லாம் அந்த bio waste along with the dung slurry வந்து போடுவாங்க. போட்ட உடனே என்ன ஆகும்? So அந்த biogas வந்து emit ஆகும். Okay, breakdown வந்து நடக்கும். breakdown ஆகி biogas it is emitted. So it has also a side opening in which the organic materials for digestion are incorporated. Anaerobic digestion நடந்து இந்த solubilization, acidogenesis, methanogenesis நடந்து அந்த biogas emit ஆகும். So this biogas it contains methane, carbon dioxide, hydrogen, nitrogen. Okay, yeah? So this is about biogas. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதில்ல? So next போயிரலாமா? Wrong answer your channel. அது தப்பு. Okay, so 63% it's only methane. Okay, yeah. சரி. So industrial alcohol பத்தி பார்க்கலாமா? Okay, so industrial alcohol பத்தி பார்க்கலாம். So எப்படி industrial alcohol? So industrial alcohol னா என்னது? So you should not see the slide. So slide பத்தி சொல்லாதீங்க. What do you mean by industrial alcohol? So industrial alcohol ஓட இன்னொரு நேம் gas. Super, it's ethanol. Shabir correct சொல்லிட்டாங்க. Quincy also said it right. Meena, Nikal, super. Okay, Shanmadi. Thank you so much. Okay, so industrial alcohol எப்படி produce ஆச்சு? Ethanol it is also known as industrial alcohol. So industrial alcohol னு கேட்டாலும் சரி, ethanol கேட்டாலும் சரி, it's the same. Okay, so confuse ஆயிக்காதீங்க. Industrial alcohol is also same. It's also known as the ethanol. So why it is referred to as industrial alcohol? Why ethanol is referred to as industrial alcohol? அப்படின்னு questions கேட்கலாம். So அதெல்லாம் நம்ம எழுதணும். So first எப்படி produce ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். So மெயினா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஆல்கஹால் எல்லா கான்செப்ட்லயும் பார்த்தோம்னா எல்லா டாபிக்ஸ்லயும் மைக்ரோப்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ எல்லா மைக்ரோப்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. என்னென்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ங்கிற நேம் கரெக்டாக எழுதணும். பயோகேஸ்ல இட்ஸ் ஜென்ரலி இது அனரோபிக் மைக்ரோப்ஸ், இட்ஸ் அனரோபிக் டீகம்போசிஷன் தான். அதே இண்டஸ்ட்ரியல் ஆல்கஹால் பார்த்தோம்னா அந்த மைக்ரோப்ஸோட நேம், ஸோ அதுதான் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மைக்ரோப்ஸோட நேம் மறந்துடும். ஓகே, ஸோ அந்த மைக்ரோப்ஸோட நேம் வரும்போதெல்லாம் எங்க கூட ரிப்பீட் பண்ணணும். So industrial alcohol என்ன மைக்ரோப்? It is Saccharomyces cerevisiae. So main Saccharomyces cerevisiae தான், which is the yeast. என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்? மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பாக்டீரியா இருக்கு, ஃபங்கை இருக்கு, வைரஸ் இருக்கு, புரோட்டோசோவா இருக்கு. Okay, here it is the yeast. The Saccharomyces cerevisiae, it's the major producer of ethanol. Okay, so அந்த ethanol வந்து it is used for industrial purpose, laboratory purpose, fuel purpose. அதனால தான் it is known as the industrial alcohol. This ethyl alcohol industrial purpose use பண்றனால it is known as industrial alcohol. Okay, it is mainly produced by Saccharomyces cerevisiae தான் produce பண்ணோம். Okay, so இது இல்லாம Saccharomyces cerevisiae இல்லாம bacteria, okay, such as Xymomonas mobilis, Sarcina ventriculi, it is also involved in ethanol production. Okay, so என்ன bacteria? It is Xymomonas mobilis, Sarcina ventriculi. இது ரெண்டுமே ethanol productionக்கு involve ஆகுது. So industrial alcohol ethanol productionக்கு என்னென்ன microbes இருக்கு? So first you repeat it with me. It's the yeast Saccharomyces cerevisiae, then the bacteria which is Xymomonas mobilis, Sarcina ventriculi. இது ரெண்டுமே யூஸ் ஆகுது. But major producer it is by Saccharomyces cerevisiae தான்.
ஓகேயா? சோ இண்டஸ்ட்ரியல் ஆல்கஹால் கேட்டா இந்த 3 மைக்ரோப்ஸ் ஞாபகம் வந்துடணும். which is Saccharomyces cerevisiae, Zymomonas mobilis, Sarcina ventriculi. ஓகேயா? சரி. சோ எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகுது, இந்த எத்தனால் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so milling of feedstock which is followed by the addition of dilute of fungal amylase enzyme from aspergillus. so என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா, லைக் அந்த கார்ன், பொட்டேட்டோஸ் அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் த சோர்சஸ். ஸோ அந்த சோர்சஸ்ல அதுல இருந்து தான் இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் நடந்து இந்த Saccharomyces cerevisiae எல்லாம் ஆக்ட் ஆகி, ஈஸ்ட் ஆக்ட் ஆகி எத்தனால் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ என்ன ஆகும், see here, yeast is then added to convert the sugars to ethanol. So அது fermentable sugars ஆ convert ஆகும். Okay, so அந்த molasses, corn, potato starch ல இருந்து, okay, molasses, corn, potato starch ல இருந்து என்ன ஆகும், fermented sugars ஆ வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். Okay, so அந்த sugars ல இருந்து தான் இந்த ethanol வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். So அப்பதான் yeast ஆட் பண்ணுவாங்க. Okay, so yeast is added to convert the sugars to ethanol. So first என்ன வந்து நடக்குது, this molasses, corn or starch ல இருந்து what it is produced, fermentable sugars are produced. Okay, fermentable sugars are produced by the amylase enzyme from aspergillus. So this is a fungus. Okay, this is a fungus. Next and the fermentable sugars ல இருந்து, so fermentable, okay, so next and the fermentable sugars ல இருந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ethanol வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. from the fermentable sugars ethanol is produced. Okay, so எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, by yeast. இப்படி தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, சரியா? சோ இந்த ரெண்டு இது நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க. So you can not be able to see here. Okay, so first வந்து பார்த்தோம்னா இது ரெண்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க, புக் சைடுல நோட் பண்ணிக்கோங்க. molasses to fermentable sugars by amylase enzyme produced by the fungus. then அந்த fermentable sugars ல இருந்து ethanol வருது. straight ஆ molasses ல இருந்து ethanol வரல. from molasses to fermentable sugars to ethanol. so molasses to fermentable sugars, it's by amylase enzyme from the fungus aspergillus. fermentable sugars to ethanol, it is by the yeast Saccharomyces cerevisiae. Okay, yeah? Yes. So World Biofuel Day 10th August. Okay, Angelam. சரியா? so இப்படி தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ethanol. next அந்த ethanol வந்து டிஸ்டில் பண்ணுவாங்க, which is distilled to obtain ethanol, so which is 96% in concentration. so 96% இருக்கும். okay, so this is about the ethanol production. so next என்ன ஆகுது, so இந்த ethanol வந்து பார்த்தோம்னா this is the most common type of biofuel, because ஏன் biofuel னு சொல்றாங்க, அந்த organic matters ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுனால தான் it is known as the biofuel. biological matter ல இருந்து வர fuel. so the like molasses, corn starch ல இருந்து தான் வருது, potatoes ல இருந்து தான் வருது. so அதனால தான் it is known as biofuel. so இதுதான் என்னது, they represent the first generation of biofuel technology. this is ethanol. Okay, so this ethanol is also used as a fuel, mainly as a biofuel additive for gasoline. so gas பதிலா ethanol வந்து they are using as a fuel ஆ யூஸ் பண்றாங்க. okay, so this is a chemical formula. okay, so glucose ல இருந்து ethanol எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது, ethanol formula it is C2H5OH. yes, okay, so main in the what is the bacteria which is used. so the bacteria which is used in industrial alcohol production. so yes, comment பண்ணுங்க, bacteria which is used in ethanol production. என்ன யாரும் ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்க? சரி, இப்ப ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, Zymomonas mobilis. இன்னொன்னு எனர்ஜியே இல்ல மேம்ன்றீங்களா? அவ்வளவுதான், ஒரு half an hour அப்புறம் போய் we should take lunch, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எனர்ஜி வந்துடும். Sarcina ventriculi. okay, so Zymomonas mobilis, Sarcina ventriculi. so இந்த ரெண்டு பாக்டீரியா தான் which is involved in ethanol productionல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. okay, yes, correct. yeah, super நிக்கில். yeast நான் கேட்டது பாக்டீரியா. so பாக்டீரியானா it is Zymomonas mobilis and Sarcina ventriculi. yeast இருக்கு, yeast is the Saccharomyces cerevisiae. okay, yes,
ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் எத்தனால் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ இந்த 3 பாக்டீரியா தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகுது இந்த 2 ஃபார்முலா வச்சுக்கோங்க. மொலாசஸ் டு ஃபெர்மெண்டபிள் சுகர்ஸ் பை அமிலேஸ், ஃபெர்மெண்டபிள் சுகர்ஸ் டு எத்தனால் பை ஈஸ்ட். ஓகே, தென் இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? எத்தனால் ஒரு பயோஃபியூலா யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ எத்தனால் அண்ட் பயோடீசல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு. இட் இஸ் ஆல்சோ ஆஃபன் யூஸ்ட் as a fuel additive for gasoline. ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோரெமெடியேஷன். ஸோ பயோரெமெடியேஷன் அப்படின்னா என்ன? So it's a use of naturally occurring or genetically engineered microorganisms to reduce or degrade the pollutants. So bioremediation நாலே என்ன ஞாபகம் வந்துரும்னா pollutants ஞாபகம் வந்துரணும். Yes Sundar, so bioremediation na என்னது? It is the pollutants. Okay, pollutants தான் வந்து degrade பண்றதா it is the bioremediation. So what is mean by bioremediation? It's use of naturally occurring or genetically engineered microorganisms. So the microbes chapter la microbes involve பண்ணி pollutants degrade பண்றாங்க, which is the bioremediation. Okay, so அந்த bioremediation ல ரெண்டு டைப் இருக்கு, which is in situ bioremediation and ex situ bioremediation. ரெண்டு டைப் இருக்கு. Okay, so bioremediation நாலே genetically engineered microorganisms யூஸ் பண்ணி pollutant degrade பண்றதா it is the bioremediation. So அதெல்லாம் in situ bioremediation, ex situ bioremediation இருக்கு. Okay, so என்னென்ன microorganisms involve ஆயிருக்குன்னு பார்க்கிறோம். Yes, so first aerobic microbes இருக்கு, anaerobic microbes இருக்கு. So first aerobic microbes ல என்னென்ன வந்து இருக்கு? So aerobic microbes ல பார்த்தோம்னா it is Pseudomonas putida. Okay, this Pseudomonas putida, it is a genetically engineered microorganism, okay, which is involved in degrading the hydrocarbon, multiplasmid hydrocarbon, which is degrading the bacterium. Okay, Pseudomonas putida for aerobic microbes in bioremediation. So bioremediation நாலே pollutants degrade பண்றதுதான். Okay, so அதுல aerobic ல it is Pseudomonas putida. Next, Nitrosomonas europea. Next, Ideonella sacensis. So இந்த Ideonella sacensis லாம் வந்து பார்த்தோம்னா polyethylene terephthalate plastics வந்து degrade பண்ண யூஸ் ஆகும். Okay, Ideonella ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, PET. Okay, PET plastic, which is polyethylene terephthalate plastic. Next, Nitrosomonas europea வந்து பார்த்தோம்னா for degrading benzene, then trichloroethylene and vinyl chloride. So இந்த மாதிரி pollutants எல்லாம் degrade பண்றதுக்கு Nitrosomonas europea. So இப்போ நம்ம பார்த்தது ஃபுல்லாமே aerobic microbes. Okay, so GEM அப்படின்னா it is genetically engineered microorganisms. அதுதான் GEM. ஓகேயா? சரி, so what are the aerobic microbes in bioremediation? என் கூட சேர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க. So first it is the Pseudomonas putida. Next, Nitrosomonas europea. Next, Ideonella sacensis. Pseudomonas putida, repeat பண்ணனும் என் கூட சேர்ந்து. Okay, so Nitrosomonas europea, Ideonella sacensis, இதெல்லாம் aerobic microbes in bioremediation. Okay, yeah. Next, anaerobic microbes in bioremediation பார்க்க போறோம். Like அஞ்சல மணி சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே anaerobic microbes in bioremediation. So என்னென்ன? It is Dichloromonas aromatica, Phenidoctate Chrysosporium, Dehalococoids species, Pestulopteopsis microspora. Okay, ஈஸியா இருக்கா? கண்டிப்பா இல்ல. சோ திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண ஈஸியா ஆயிடும். ஓகேயா? சோ திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணலாமா? What are all the anaerobic microbes in bioremediation? It is Dichloromonas aromatica, Phenidoctate Chrysosporium, next Dehalococoids species, then Pestulopteopsis microspora. So இந்த 4 microbes, they are the anaerobic microbes in bioremediation. Okay, so first we have seen biogas, அதுல வந்து anaerobic microbes பார்த்தோம். ethanol productionல Saccharomyces cerevisiae பார்த்தோம், bacteria ரெண்டு பார்த்தோம். Then here in bioremediation we have seen aerobic microbes and anaerobic microbes, இது ரெண்டு பார்த்திருக்கோம். So aerobic microbesல வந்து என்னென்ன microbes இருந்தது? Okay, so aerobic microbesல என்னென்ன இருந்தது? It is Pseudomonas putida. So என் கூட சேர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க. It is பார்த்தே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. Like slideஸ்ல இருக்குல, so அதை பார்த்தே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. Aerobic, it is Pseudomonas putida, Nitrosomonas europea, Ideonella sacensis. இது aerobic microbes in bioremediation. Anaerobic microbes பார்த்தோம்னா it is Dichloromonas aromatica, Phenidoctate Chrysosporium, Dehalococoids, Pestulopteopsis microspora. So இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா the microbes which is used in bioremediation. ஓகேயா? எல்லாரும் கிளியர் தானே? நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? நெக்ஸ்ட் 2-3 மார்க்ஸ் மோஸ்ட் காமனா இந்த சாப்டர்ல இருந்து 2-3 மார்க்ஸ் we are expecting. So அதை நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, எஸ். So first question,
எஸ் ஓகேப்பா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் லேப். வாட் இஸ் லேப்? ஸோ லேப் அப்படின்னா என்னது? லேப் அப்படின்னா இட் இஸ் தி லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா. ஸோ லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா தான் இட் இஸ் தி லேப். ஓகே. ஸோ லேப்னா என்னது? இது 3 இருக்கு. லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியால 3 இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் தி லாக்டோபேசிலஸ் அசிடோஃபிலஸ், லாக்டோபேசிலஸ் லாக்டஸ், ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் லாக்டஸ். ஸோ இது எல்லாமே லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா. சரி, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின். ஸோ டெஹலோகோகாய்ட்ஸ் எதுல வரும்? டெஹலோகோகாய்ட்ஸ். எஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Who knows? Comment it. Dehalococoids. Whether it is in bioremediation or ethanol production. Okay, anaerobic, super. Anaerobic bioremediation, super pa, super Quincy. Anaerobic microbes la use பண்றாங்க Dehalococoids. Okay, so next lab போயிடலாம், which is lactic acid bacteria. So in the lab la lactic acid bacteria என்ன இருக்கு? It is lactobacillus acidophilus, lactobacillus lactis, streptococcus lactis. So இதெல்லாமே lactic acid produce பண்ணும். So அதனால தான் it is known as lactic acid bacteria. So என்னென்ன? All starts with L. See here, lactobacillus acidophilus, lactobacillus lactis, streptococcus lactis. Lactis வருதா? So இதெல்லாமே lactic acid bacteria. So இதெல்லாம் என்னது? They are probiotics which check the growth of pathogenic microbes in the stomach and other parts of the digestive tract. Okay, so they are probiotics. Pathogenic microbes irukka illaya the digestive tract la. So adala these are known as the lactic acid bacteria. So lactic acid bacteria another, it is the lactobacillus acidophilus, lactobacillus lactis and streptococcus lactis. So idella lactic acid bacteria. Okay, so Saccharomyces cerevisiae edula varum? Saccharomyces cerevisiae, it comes in ethanol production. Super. Yes, super pa. So next probiotics versus prebiotics போயிரலாமா? சரி. So probiotics அப்படினா என்னன்னா, they are live microorganisms. Okay, like lactic acid bacteria, it's a probiotic ன்னு சொல்லிட்டு. So probiotic நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும்ல. So probiotic, it is a live microorganism which is intended to provide health benefits when consumed, generally by improving or restoring the gut flora. Okay, so என்னன்னா லைவான மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தான். ஸோ நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ், ஓகே, ஸோ தே ஆர் லைவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ரீஸ்டோரிங் த கட் ஃப்ளோரா. ஸோ இதுதான் கீ பாயிண்ட். ஓகே, ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தே ஆர் லைவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு டு கட் இன்டெஸ்டைன். ஓகே, கட் இன்டெஸ்டினல் ஃப்ளோரா இருக்கும். ஓகே, மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு விச் இஸ் பெனிஃபிஷியல். ஸோ அந்த இன்டெஸ்டினல் ஃப்ளோராக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா to restore the gut flora, helps in digestion process. In the probiotics வந்து help பண்ணும். Next prebiotics அப்படினா என்னது? So they are compounds in foods that induce the growth or activity of beneficial microorganisms. So இது வந்து prebiotics எல்லாம் foodல present ஆயிருக்கும், fiber content. So foodல present ஆயிருக்கும் which induce, stimulate the growth of the beneficial microorganisms. அது prebiotics. Probiotics அப்படினா this restore the gut flora. Prebiotics அப்படினா improve or stimulate the activity of the beneficial microorganisms. Okay, so this probiotics, they are live microorganisms, whereas prebiotics, they are present in food fibers la வந்து present ஆயிருக்கதா, it is the prebiotics. Okay, yeah, so this is the difference. Next போயிரலாமா? Streptococcus lactis எதுல வரும்? So the repeated recalling மூலமா தான் இந்த சாப்டர் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். So ஆன்சர் பண்ணுங்க. So Streptococcus lactis என்ன எதுல வரும்? It is a Streptococcus lactis. It is a lab. Super. Okay, lab, correct. சரி. So next போயிரலாமா? Single cell protein போயிரலாம். So single cell protein அப்படினா என்னது? It is a unicellular, edible unicellular microorganism like spirulina. Spirulina, it's a single cell protein. So இது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? Protein extracts from pure or mixed cultures of algae, yeast, fungi or bacteria. It's used as an ingredient. Okay, is used for human consumption or as animal feed ஆவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. So single cell protein நால என்னது? edible ஆன unicellular microorganism like spirulina இருந்து எடுத்த அந்த protein தான் it is the single cell protein. So unicellular னு சொல்லியாச்சு. So it is single cell. So single cell இருந்து extract பண்ண proteins தான் it is the SCP. And like algae,
ஈஸ்ட், ஃபங்கை, ஸோ இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருந்து தான் இந்த புரோட்டீன் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க இந்த சிங்கிள் செல் புரோட்டீன்? இட் இஸ் யூஸ்ட் as a, so it is a protein. அப்ப புரோட்டீன் ரிச் சப்ளிமெண்ட்டுக்கு இந்த சிங்கிள் செல் புரோட்டீன்ல டேப்லெட் ஃபார்ம்ல எடுத்துப்பாங்க. லைக் கிரீன் கலர்ல இருக்கும் டேப்லெட் ஃபார்ம்ல. இட்ஸ் a protein rich சப்ளிமெண்டா வந்து they take. Okay, and it's also used for animal feed க்கு they are also using it. Okay, so this is about single cell protein. So single cell protein na nama enna eludano? It is an edible unicellular microorganism like spirulina. It is a protein extract from the microorganisms like algae, yeast, fungi or bacteria, and it is used as a substitute for protein rich foods. And the point kandipa eludano, or for human consumption, animal feed ku idu vandu substitute ah nama use panikrom. Okay, so this is about single cell protein. Okay, so then define fermenter. So fermenter அப்படினா என்னது? It is also known as bioreactor. So fermenter ஓட இன்னொரு பேரு it is bioreactor. So fermenter அப்படிங்கிறது it's a closed ஆன ஒரு vessel. Okay, it's a closed vessel which has air இருக்கும், temperature இருக்கும், pH இருக்கும், overflow vent எல்லாம் இருக்கும். இதுக்கு to remove the waste biomass of cultured microorganisms along with their products. So நிறைய microorganisms நீங்க வந்து மெடிசன் எடுத்துட்டீங்கன்னா you have a lab, like lab நிறைய இருக்கும், like micro labன்னு இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சு ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே கல்ச்சர், நிறைய கல்ச்சர் பிளேட்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. அது க்ரோ பண்ணி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கு, ஸோ அதை மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல்ல வந்து செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த க்ரோ ஆகுறதுக்கு அதை கல்ச்சர் பண்றதுக்குலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் நீடட். ஸோ திஸ் ஃபெர்மெண்டர் வந்து பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ க்ளோஸ்ட் வெசல் வித் சஃபிஷியன்டான டெம்பரேச்சர், அது க்ரோ ஆகுறதுக்கான டெம்பரேச்சர், ஏரேஷன், பிஹெச் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி இட் வில் க்ரோ. So this is how microorganisms are grown. So அதுல இருந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம சிந்தசிஸ் பண்ணலாம். லைக் we have seen லைக் ஹவுஸ்ஹோல்டு ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கட்டும், வேக்சின்ஸ், மெடிசன் ஃபீல்ட்ல வந்து பார்த்தோம்னா வேக்சின்ஸ், நிறைய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருந்து தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஃபர்மெண்டர். ஸோ ஃபர்மெண்டர் அப்படின்னா என்னது? இட்ஸ் அ க்ளோஸ்ட் வெசல் வித் adequate arrangement for pH, temperature, aeration, and it also contains overflow vent இருக்கணும். For what? To remove the biomass of cultured microorganisms. அவ்வளவுதான். It is about the fermenter. Okay? Yes. Next about antibiotics. So antibiotics பத்தி பார்க்க போறோம். Okay? So what do you mean by antibiotics? So antibiotics அப்படிங்கிறது they are chemical substances which is produced by microorganisms. So if you are feeling hungry, food எடுத்துக்கோங்க. Okay, side by side food சாப்பிட்டுட்டே கூட லைவ் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, if you are feeling too hungry, you can't able to manage, it's okay, you take food. Okay, so antibiotics அப்படினா என்னது? They are chemical substances which is produced by microorganisms. எல்லாமே microorganismsல இருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, so antibiotics இருக்கட்டும் எல்லாமே. So this antibiotics வந்து பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும்? Against life. Antibioticsனால it is against life which kill or retard the growth of disease causing microbes even in low concentration. அதுதான் it is the antibiotics. So antibioticsனா அதோட மீனிங் என்ன? It is against life. So they are chemical substances microorganismsல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுற அந்த antibiotics which can kill or retard the growth of disease cause பண்ற microbes. Normal harm useful microbes கிடையாது. The disease causing microorganisms மட்டும்தான் இந்த antibiotics kill பண்ணும். Even in low concentrationல it will kill. Okay, so this is about antibiotics. Yes. So next போலாமா? Okay. So next, which is called as queen of drugs and why? Cherry fermenter is also known as. Let's move to the question session. So fermenter is also known as. சொல்லுங்க. Fermenter is also known as bioreactor. Yes, trailer புடிச்சிட்டாரு. It's the bioreactor. Fermenter is also known as bioreactor. Correct. Okay. Single cell protein or example? Single cell protein. Next question போயாச்சு. Single cell protein or example? Spirulina. Super pa. So next question போயிடலாம். Queen of drugs. Which is called as a queen of drugs and why? So queen of drugs it's the penicillin. So penicillin is known as the queen of drugs. So the full potential as an effective, so this penicillin is an antibiotic, okay? So its full potential as an effective antibiotic was established by,
Ernest Chain and Howard Florey when they treated the wounded soldiers in World War II. So World War II நடக்கும்போது they used this penicillin. அப்பதான் அதோட full effect வந்து தெரிஞ்சுது. It's an antibiotic. Okay, so antibiotic என்ன பண்ணும்? It kills the disease causing microorganisms வந்து kill பண்ணும். But this penicillin வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு allergy cause பண்ணும். Okay, but because of which it is not used widely, but it causes allergic reactions வந்து இருக்கும். நிறைய பேருக்கு allergic reactions cause பண்றனால this penicillin is not widely used now. Okay, so queen of drugs ன்னு கேட்டா நம்ம என்ன எழுதணும்? It is the penicillin which is known as the queen of drugs. So it was full effective antibiotic potential was given by Ernest Chain and Howard Florey. எப்ப அதை கண்டுபிடிச்சாங்க? World War II தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. wounded soldiers ட்ரீட் பண்ணும்போது. ஓகேயா? So next எல்லா antibiotics தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, so எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So antibiotics against life. So tetracycline, chlortetracycline and streptomycin. So tetracycline na enadhu? There is something known as broad spectrum antibiotics, narrow spectrum antibiotics. Broad spectrum antibiotics na which is able to fight against a large variety of disease causing microbes. Narrow spectrum na specific kana microbes against ah mattum da and tablet வந்து வேலை செய்யும். ஓகேயா? So இப்போ ஒரு antibiotic amoxicillin எடுக்கறோம்னா அந்த பர்టిక్యులர் அந்த amoxicillin எதுக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்குமோ அதுக்கு மட்டும் தான் வந்து it will watch. Okay, it will act, fight against those microbes. That is specific, which is the narrow spectrum. Broad spectrum na large variety of microbes ku வந்து act ஆகுறது. It's the broad spectrum antibiotics. அதுல tetracycline. So tetracycline பார்த்தோம்னா it's a broad spectrum bacteriostatic antibiotic. சரி, bactericidal na என்ன? bacteriostatic na என்ன? So see, sidal naale killing nu artham. Okay, so in the sidal பார்த்தா எங்க வந்தாலும் it is meaning the killing. So killing of microbes that it is the bactericidal. Bacteriostatic அப்படினா என்னது? Preventing its growth. அது growth prevent பண்றது it is static, kill பண்றது it is the sidal. Okay, so tetracycline வந்து பார்த்தோம்னா it's a broad spectrum bacteriostatic. Okay, bacteriostatic antibiotic inhibits the microbial protein synthesis. அதிலே chlortetracycline இருக்கு. So chlortetracycline பார்த்தோம்னா it is isolated from Streptomyces aureofaciens. So bacteria ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So chlortetracycline பார்த்தோம்னா it is from Streptomyces aureofaciens. Okay, so திருப்பி repeat பண்ணுங்க. It is Streptomyces aureofaciens. This streptomycin, next is streptomycin antibiotic. So streptomycin பார்த்தோம்னா it is from Actinomycetes, which is Streptomyces graeus. So என்ன type of microorganism கூட next ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Like it's a bacteria வா, fungi, Actinomycetes அப்படிங்கிறது. So என்ன microorganism name ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Streptomycin, it is Streptomyces graeus. Simple. Chlortetracycline, it is Streptomyces aureofaciens. Okay, so this streptomycin பார்த்தோம்னா it is bactericidal against Mycobacterium tuberculosis. So Mycobacterium tuberculosis na என்னது? Which causes TB. TB தான் cause பண்றதா? It is the Mycobacterium tuberculosis. Okay, so tetracycline first start பண்ணலாமா? antibiotics. So tetracycline பார்த்தோம்னா it is a broad spectrum bacteriostatic antibiotic. Chlortetracycline it is from Streptomyces aureofaciens. Streptomycin it is from Streptomyces graeus. Okay, so இது வந்து பார்த்தோம்னா the streptomycin TB க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. TB நால என்னது? tuberculosis. Okay, so அதுக்கு அகைன்ஸ்டா streptomycin யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? so TB ல வந்து நிறைய ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. one of the drug it is the streptomycin. சரி, நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் தி சூப்பர்பக். ஸோ சூப்பர்பக் அப்படின்னா என்ன? இட் கேன் ஏபிள் டு ஃபைட், இட் இஸ் வெரி ரெசிஸ்டன்ட். அதுதான் இட் இஸ் தி சூப்பர்பக். ஸோ இட் இஸ் அ டேர்ம் விச் இஸ் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் பாக்டீரியல் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் தட் ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டு மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் விச் இஸ் காமன்லி யூஸ்ட். மேம் லஞ்ச், ஓகே, லைக் லஞ்ச் எடுத்துகிட்டே சாப்பிட்டுட்டே கிளாஸ் கவனிக்கணும்னா கவனிங்க. ஓகேயா? வி வில் ஃபினிஷ் வித் இன் ஃபியூ மினிட்ஸ். கொஞ்சம் மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம். ஓகேயா? Yes, I understand. எல்லாருக்கும் பசிக்கும். You will get exhausted. But for few minutes alone, we shall discuss it. So, superbug அப்படின்னா என்னது? It's a bacterial strains. So, which is resistant to majority of the antibiotics. So, majority of the எந்த antibiotic இது வேலையே செய்யாது. அந்த மாதிரி bacterial strains தான் it's the superbug. Okay? So, next போலாம். Zymology and enology. So, first antibiotics எல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். So, first இருக்கிற household productsல என்னென்ன microbes இருக்குங்கிறது important questions PDF-ல இருக்கு. So அங்க நம்ம பார்க்கணும் கண்டிப்பா. Yes. So important questions PDF-ல microbes in human welfare chapter-ல வந்து பார்த்தோம்னா இருக்கும். Yes. So household food products வந்து அதுல படிச்சுக்கோங்க. Next வந்து பார்த்தோம்னா
we have seen antibiotics பத்தி பார்த்தோம். tetracycline, chlortetracycline, streptomycin எல்லாம் பார்த்தோம். penicillin எல்லாம் பார்த்தோம். next it is the fermented beverages. so இதுல ஒரே ஒரு தான், which is the Saccharomyces cerevisiae yeast தான். okay, fermented beveragesல Saccharomyces cerevisiae தான் ரொம்ப ரொம்ப காமனா யூஸ் ஆகும். so அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே 1 மார்க் கேட்டா எழுதிடுவீங்க. okay, so zymology and enology பத்தி பார்க்கலாம். so zymology அப்படினா என்னது? it is an applied science which deals with the biochemical process of fermentation and its practical uses. so fermentation பத்தி deal பண்றது it is the zymology. so zymology நாலே deals with the fermentation. enology அப்படினா என்னது? study of wine and wine making process தான் it is the enology. okay yeah, yes, this is zymology and enology. next போயிரலாமா? so 5 minutes ல முடிச்சிரலாம். okay, next how toddy is formed. so toddy எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? so அதுக்கு முன்னாடி பதநீர்னா தெரியணும். so பதநீர் it is obtained from the fermenting sap of palms and coconut trees. so அதுல இருந்து தான் பதநீர் கிடைக்குது. so when the பதநீர் is left undisturbed for few hours, அது ferment ஆகி தான் toddy ஃபார்ம் ஆகும். so பதநீர் it is fermented to form toddy. ஓகேயா? so இந்த toddy எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? with the help of the yeast. நம்ம சொன்ன மாதிரி yeast தான் fermented beverages ஃபுல்லாமே வரும். okay, the Saccharomyces cerevisiae இருக்குல்ல, so அதுதான் அந்த fermented beverages ஃபுல்லா வரும். so அந்த yeast மூலமா தான் இந்த toddy ஃபார்ம் ஆகுது. so it contains 4% alcohol வந்து இருக்கும். so 24 hours க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா this toddy it becomes unpalatable. it cannot be able to be consumed and it is used for vinegar production. so toddy it is formed from yeast. from பதநீர் fermentation only it is formed. it contains 4% alcohol. after 1 day, that is 24 hours, it is not consumed and it is used for vinegar production. okay, so next biodiesel அப்படினா என்ன? so biodiesel நால நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி like ethanol, it is the biodiesel. like biological products ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுற fuel that is the biodiesel. so it is a fuel which is made from vegetable oil, fats or greases. so அதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. it can be used in diesel engines. so fuel யூஸ் பண்ணிக்கலாம். so அதுல வந்து Jatropha curcas தான் வந்து it's a most suitable ஆன oil seed for biodiesel production. so biodiesel நால என்னது? it's a made of vegetable oil, fats or greases ல இருந்து வரும். so fuel னு சொல்லியாச்சு, it's used in diesel engines ல யூஸ் ஆகுது. then Jatropha curcas வந்து பார்த்தோம்னா it's a most suitable ஆன oil seed for biodiesel production. okay, so after lunch we have mint tea. okay, so next the microorganisms. so microorganisms in organic acids production. so என்னென்ன organic acid இருக்கு? so it is citric acid, acetic acid, fumaric acid, butyric acid எல்லாம் இருக்கு. lactic acid இருக்கு. okay, so first citric acid நம்ம ஈஸியால இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? so acetic acid ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். so acetic acid நால என்ன? அந்த மைக்ரோஆர்கானிசம்லயே அந்த அசிட்ங்கிற வார்த்தை இருக்கும், which is acetobacter aceti, which is the acetic acid. lactic acid ல lactobacillus. so lactobacillus நால lactic acid போட்டுறலாம். then butyric acid பார்த்தோம்னா it is clostridium butricum. so butricum இருக்கு, so butyric acid. ஓகேயா? citric க்கு fumaric தான் சேஞ்ச் ஆகும். so citric வந்து பார்த்தோம்னா it is aspergillus niger. fumaric வந்து பார்த்தோம்னா it is rhizopus oryzae. okay, so fumaric it is rhizopus oryzae. so மத்தெல்லாம் ஈஸியா எழுதிடுவீங்க. எது ரெண்டு ஆர்கானிக் ஆசிட்ல வந்து you feel confused, it is the citric acid. repeat it with me, it is aspergillus niger. fumaric acid it is by rhizopus oryzae. okay yeah. so next clot buster. clot form ஆகுது இல்ல, like heart தான் it pumps the blood to all parts of the body. so heart லலாம் clot form ஆயிடுச்சுனா என்ன ஆகும்? it cannot able to function. that's the myocardial infarction. okay, so அந்த clot remove பண்றதுக்கான அந்த மெடிசன் ஓகேவா, they are taking it from the microorganism which is the streptococcus. so streptococcus பார்த்தா it is used as a clot buster. it removes clot from blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction. so myocardial infarction நால அஃபெக்ட் ஆனவங்க அந்த பிளட் வெசல் இருக்குல்ல, ஸோ ஹார்ட் the coronary vessels ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வெசல்ஸ்ல எல்லாம் வந்து போய் பிளாக் ஆயிரும். ஸோ ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது ஹார்ட். ஸோ அந்த மாதிரி myocardial infarction பேஷண்ட்ஸ்க்கு to maintain the blood flow இந்த clot buster வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க, which is from the streptococcus. okay, next the microorganisms. first organic acid productionல என்னென்ன மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் enzyme productionல என்னென்ன மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். okay, so enzymesல வந்து பார்த்தோம்னா lipases யூஸ் ஆகுது for detergents. then bottled juicesல பார்த்தோம்னா proteinase, pectinase, cellulase. streptokinase it's for clot buster. நம்ம பார்த்த streptokinase. okay, so next cyclosporin, statins, human insulin, which are bioactive molecules. so first நம்ம என்ன பார்த்தோம்? we have seen household products என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம். okay, then antibiotics பார்த்தோம். next we have seen fermented beverages,
Then we have seen organic acids, enzymes, bioactive molecules. So in the bioactive molecules, it is the cyclosporin, statin, insulin. So cyclosporin பார்த்தோம்னா organ transplantation ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, so statins வந்து பார்த்தோம்னா it lower the blood cholesterol level. Insulin it is from E. coli. Okay, yes. So butyric acid எந்த microorganism produce பண்ணுது? கமெண்ட் பண்ணுங்க. butyric acid. Butyric acid. Okay. So இப்ப சொல்லுங்க butyric acid it is produced by which microorganism? என்ன எல்லாம் லஞ்ச் போயிட்டீங்களா? Okay, so Clostridium butyricum. சூப்பர் கதீஜா, சூப்பர் நிக்கல், சூப்பர் நிலோஃபர். ஓகே, சரி எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்கிறீங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். மைக்ரோபியல் ஃபியூயல் செல். ஸோ மைக்ரோபியல் ஃபியூயல் செல் அப்படின்னா என்னது? இட்ஸ் அ பயோ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சிஸ்டம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க. லஞ்ச் போலாமா? போதுமா? இதுவரை நடத்துறது எல்லாமே புரிஞ்சிடுச்சா? வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ நல்லா லஞ்ச் சாப்பிட்டு ரெடியா வாங்க. இன்னும் 3 சாப்டர்ஸ் கண்டினியூஸா பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ வில் ஸ்டார்ட் இட் 2 ஷார்ப் 2 ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ரெடியா வந்துருங்க. சாப்பிட்டு ஃபுல் எனர்ஜியோட தூங்கக்கூடாது. ஓகே ஃபைன். ஓகே கைஸ், ஸோ எதனா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு என்ன சரி எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க. நம்ம மென்டி டிஸ்கஷன் பண்றோம். ஓகே, okay, so we'll include more questions in Menti. Okay guys, let's go for a break.
ஓகே எல்லாம் லஞ்ச் சாப்பிட்டாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? ஸோ மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐ ஷேர் யூ த மென்டி கோட். ஹாய் முனிஷ். I'll share the code. Wait one second. கோட் வந்துருச்சா? ஸோ அந்த கோட் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க. எஸ். ஸோ எல்லாம் லஞ்ச் சாப்பிட்டாச்சா? எனர்ஜியோடு இருக்கீங்களா? எஸ் ஜூலியா அண்ட் பயோமேக்ஸ். ஹாய் நிலோஃபர். ஹாய் நிக்கில். ஸோ கோட் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கோட் இஸ் 23293067. ஜாயின் பண்ணியாச்சா? இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்க. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எஸ் ஜுவாலஜி சாப்டர் 7 and 8 நம்ம மென்டி பார்க்க போகிறோம். எஸ் கோட் ஷேர் பண்ணியிருக்கு பிங்கி. திரும்ப ஷேர் அகைன். So 1 second guys.
Okay guys, மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Okay. So first question. Yes, this is caused by career bankruptcy. So நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுல இருந்து தான் இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ கரெக்டா யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்ப்போம். எஸ். ஓகே, ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் யாரெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு செக் பண்ணுவோம். எஸ், ஃபிலேரியாசிஸ். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ இட் இஸ் காஸ்ட் பை கேரியர் பேங்க்ரப்டி விச் இஸ் ஃபிலேரியாசிஸ். ஹெல்மெந்திக் டிசீஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ லாஸ்ட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? ஸோ லெட்ஸ் செக் த leaderboard. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது யார்? ஐ டோன்ட் நேம் என்னன்னு தெரியல. கேஸ் சோம்புன்னு இருக்கு. யார் அது? ஸோ உங்கள் நேம் என்ன நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க. தென் கத்தீஜா, வாட்சன், நிலோஃபர், ஸ்டடி, சில்வர், ஹார்ட் ஸ்டோன். ஸோ உங்கள் பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க. ஸோ பேர் என்னன்னு சொன்னால் தான் கடைசியில் யார் லீடர் போர்டில் டாப்பில் வரீங்கன்னு பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணியாச்சா? ஸோ கோட் திரும்ப ஷேர் பண்ணியிருக்கு, செக் பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலையோ ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகே, okay, so next question. So rigidity of the jaw muscle is a symptom of. So on the table discuss பண்ணும்போது இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். So along with the causative agent, site of infection, அதோட symptoms எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். So which is the right answer? Rigidity of the jaw muscle is a symptom of. So இன்னைக்கு கிளாஸ் லிசன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதிடலாம். Yes, which is tetanus. Right? Okay. ஸோ இந்த டாப்ல இருக்க பர்சன் உங்க நேம் என்ன? ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? ஸோ த சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் எர்சீனியா பெஸ்டிஸ். ஸோ எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் என்ன டிசீஸை காஸ் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா? அண்ட் விச் இஸ் த கரெக்ட் சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார் எர்சீனியா பெஸ்டிஸ்? ஸோ இதுவும் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுல தான். ஸோ பாக்டீரியல் டிசீஸ், வைரல் டிசீஸ் எல்லாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த டேபிள் இருந்து தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம். ஸோ திரும்ப ரீகால் பண்ணி பாருங்க. So yes, the right answer is yes, lymph nodes. So lymph nodes எல்லாமே affect ஆயிருக்கும் Yersinia pestis. So almost 22 students have given the correct answer. Okay, so next question போலாம். Yes, இப்போ எல்லாம் டாப்ல இருக்கிறது யாரு? Okay, so firstல இருக்கவங்க யாருப்பா? அந்த நேம் சொல்லுங்க. So Pinky is there, Veda, Shiny, Jan, Tamil, Jojon. So different-ஆன names எல்லாம் இருக்கு. So last but one யாருன்னு எனக்கு தெரியல. Okay. So let's go. So DAS can be confirmed by the Vidal test. So Vidal test correct answer கொடுங்க பாப்போம். So tuberculosis, cholera, typhoid, hepatitis. So which is the right answer?
Yes, typhoid is the right answer. Okay. So viral test. So எதுக்காக அந்த டெஸ்ட் பண்ணுவோம்? To confirm the typhoid. So அந்த antibodies present இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக தான் we do this test, right? Okay. So next question போலாம். Okay. So yes. So the period of incubation of malaria. So malaria attack ஆயிருக்கு அப்படின்னா so அதனோட incubation period எவ்வளோ நாள்? So 10 days இல்ல 12 days or 15 days or 18 days. So which is the right answer? Okay, so the right answer is so malaria incubation period. So which is yes, the correct answer is 12 days. So incubation period வந்து 12 days. Okay. So leaderboard பார்ப்போம். Yes, botany start பண்ண போறோம். Menti முடிச்சுட்டு we'll start with the botany. So chapter 4, 5 and 9 இந்த 3 chaptersம் நம்ம discuss பண்ண போறோம். Okay, so Jan, Katija, so Veda, Madhumita, MSK, Shiny. So இது யாரோ கரடி குட்டின்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க. So next. Okay. So Aspergillus niger, it helps to produce. So which acid? So Aspergillus niger, which helps to produce which acid? So microbes and human welfare பார்த்தீங்க இல்லையா? So அந்த சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஸோ நிக்கில் நீங்கள் தான் அந்த கிட்டியா? ஓகே, லெட் மீ செக் லீடர் போர்டில் எங்கே இருக்கீங்கன்னு செக் பண்ணலாம். தட் இஸ் சிட்ரிக் ஆசிட். எஸ், சாரி ஜான், இட் இஸ் அ டைப்போ. எஸ், விச் இஸ் citric acid. Okay, so almost 70 students have answered it. Okay. Okay. So next. So last 2 questions இருக்கு. So வேற யாராவது join பண்ற மாதிரி இருந்தா you can join now. Okay, so நிக்கில் நீங்க தான் அதுவா? Okay, fine. Okay, start பண்ணலாம். Yes, DAS is used for recycling of PET plastics. So which one is that? The first one. So that is Cycloromonas aromatica, Nitrosomonas இருக்கு, Ideonola sachiensis. So which one is the right answer? So answers check பண்ணலாம். So yes, so almost 22 students have answered right, which is Ideonola sachiensis. Okay, so next question. So Jan யாருன்னு தெரியல. So Jan MSK யாருன்னு தெரியல. Morgan வச்சிருக்கீங்க. So I don't know who's that Morgan. Okay. Okay, so genetically engineered dash or used as a clot burster. So which is the clot burster? So easier சொல்லலாம். So which one is the right answer? Clot burster, which is used as a clot burster? So MSK is Kapilan, okay. So let's check the answers. Yes, which is Streptococcus, right? Okay. From that we'll get the streptokinase.
Okay, so Julia, நீங்க தான் அந்த Morgan. Okay, fine. So Morgan is in 5th place. Okay, so the last question. So decider. So யார் டாப்ல வரீங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். So ரெடியா? Okay. So the purpose of biological treatment of wastewater is to just to reduce the BOD, or increase the BOD, reduce sedimentation, or increase sedimentation. So which is the right answer? So in the biological treatment, wastewater or biological treatment, எதுக்காக? What is its main purpose? Yes, so what is BOD? Okay, so everyone has voted. So to reduce the biological oxygen demand, right? Okay. So இந்த மென்டில யார் டாப்ல வந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். Okay. So Jan is the topper. So who is that Jan? Jan யாருன்னு எனக்கு தெரியல. So chatல இருந்தீங்கன்னா you can mention your name here. So next Veda, Nilofer, MSK. So MSK யாரு? Kapilan. Okay, fine. Then Quincy, Monish, Madhumita. And who is that Bill? Pavi and study. So Pavi study la யாருன்னு எனக்கு தெரியல. So chatல இருந்தீங்கன்னா you can mention your name here. So first place வாங்கியிருக்க Jan, நீங்க யாருன்னு சொல்லுங்க, உங்க பேர் சொல்லுங்க. Okay, fine. So chapter start பண்ணிடலாமா? So Shiva, நீங்க தான் Jana. Okay, fine. Okay, guys. So next இப்போ என்ன chapter பார்க்க போறோம்? Principles and process of biotech. Start பண்ணலாமா? So எல்லாம் fresh ஆயிட்டீங்களா? Okay, so Veda, you're the second. Fine. So 7th, Sundar. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த chapters எல்லாமே உங்களுக்கு clear-ஆ புரிஞ்சிடுச்சா? So அதுல எதுவும் doubts இருக்கா? So hi, happy boy, Shabir. So மார்னிங்ல இருந்து எடுத்த கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ், குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸா இருக்கட்டும், ஸோ ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் அண்ட் ஆல்சோ மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேர். ஸோ இந்த சாப்டர் 4 சாப்டர்லையும் கிளியரா இருக்கீங்களா? ஸோ அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாமா? அண்ட் நேத்து எடுத்த சாப்டர்ஸ், ஸோ நம்ம இதுவரையும் எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கோம்? ஆல்மோஸ்ட் 7 சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த 7 சாப்டர்ஸ்ல தரோவா இருக்கீங்களா? எஸ். ஸோ சாந்தி, நோ மேம். ஸோ ஆல் கிளியர். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஹாய் லக்ஷ்மி, பழனி, நிலோஃபர். ஸோ எவ்ரிதிங். ஸோ எல்லாமே படிச்சு முடிச்சாச்சா? ஸோ திரும்ப மார்னிங் ஆல்ரெடி வந்து 2 சாப்டர்ஸ் படிக்க சொல்லியிருந்தோம். அந்த 2 சாப்டர் கிளியரா படிச்சிருந்தீங்கன்னா நம்ம செஷன் எடுக்கும் போதே உங்களுக்கு டோட்டலா கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ்க்கும் குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸும் முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் எடுத்த ஹியூமன் ஹெல்த்தா இருக்கட்டும் அண்ட் ஆல்சோ மைக்ரோப்ஸ், இந்த ரெண்டும் இன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ள லைக் எதெல்லாம் நீங்க பேலன்ஸ் வச்சுக்கீங்களோ முடிச்சிருங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோடெக் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஓகே. ஸோ இதுவும் பெரிய சாப்டர் தான். ஓகே. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டில் ரிவைஸ். எஸ், யூ கேன் ரிவைஸ். ஸோ ஈவினிங் டைம் அந்த செல்ஃப் ஸ்டடி டைம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து நம்ம எதெல்லாம் விட்டுருந்தோமோ அதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ரிவிஷன் எப்படி பண்ணணும்? ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் சாப்டர் அவுட்லைன் எடுங்க, ஒவ்வொரு சப் டாபிக் பாருங்க, நீங்களே ஆன்சர்ஸை ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே. தென் அட் லாஸ்ட் ரீட் த சம்மரி. ஸோ சாப்டரோட சம்மரியை மறக்காம படிச்சு பாருங்க. ஸோ அப்போதான் பேசிக்கா ஐடியா வரும் இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்னென்னலாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ், டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ரீட் த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. So I'm Janani, I have just completed this quiz. Okay, so Janani, நீங்க தான் டாப் பண்ணீங்க இல்லையா? Okay, fine. So இதுவரையும் எடுத்த சாப்டர்ஸ்ல எதுவும் டவுட் இருக்கா? So எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு? எஸ், லைக் ஆல்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பிகாஸ் இந்த சாப்டர் ரொம்ப பெரிய சாப்டர், நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் போகணும். ஓகே. ஸோ இடையில எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணிடலாம். ஸோ 1 மார்க் பேசிஸ்ல பார்த்தாலும் எல்லா டாபிக்ஸும் நம்ம கவர் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே. வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு?
So shall we start? Okay. So average weightage. So இந்த சாப்டருக்கு அதிக வெயிட்டேஜ் இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த சாப்டர்ல இருந்து 1 மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், 2 மார்க்ஸ், 3 மார்க்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ 5 மார்க்ஸும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர் இந்த பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோடெக். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கொஷின்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஜெயபாலன். ஓகே. ஸோ இதுல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு புரியல, டவுட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு சில டாபிக்ஸ் ஈஸியா இருக்கிறதுலாம் நீங்களே படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃபைன். கொஷின்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த சாப்டர் நம்ம எவ்வளவு மார்க்ஸ் கவர் பண்ண போறோம்? ஸோ ஃபைன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 11 மார்க்ஸ் இருக்கு இந்த சாப்டர்ல இருந்து. ஓகே. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we'll start with the bioreactor. So what is a bioreactor? Bioreactor இல்ல fermenter அப்படின்னா என்ன? So yes. So நேத்து எடுத்த சாப்டர்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்போமா? ஸோ எவ்வளோ தரவா படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு செக் பண்ணலாமா? ஓகே. So where the fermentation takes place, right. So microorganisms growth. Okay. So which act as a catalyst? Okay, almost answers இதுலயே இருக்கு. ஓகே. ஸோ லஞ்ச் முடிச்சுட்டு எல்லாம் எனர்ஜியோட இருக்கீங்களா? ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்போமா? ஓகே. ஸோ பயோ ரியாக்டர் இல்லை ஃபர்மெண்டர். அதுக்கு முன்னாடி ஸோ நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் பி அண்ட் பென்னா என்ன? ஸோ யார் கரெக்டாக கெஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் தட் பென்? ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின். ஸோ பென்க்கு ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய டாப் 10 யாருன்னு பார்ப்போம். So then we'll move to the bioreactor. Yes, right. So primary endosperm nucleus. Primary endosperm. Okay, Katija is right. Aarti, Shabir, Hari, Kishore, Nilofer, Jasmine, Bluestone. So Bluestone, John, இப்பதான் join பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So primary endosperm. Okay, Veda, Vinci, Mohammed Etris. Okay, so primary endosperm nucleus எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு ஞாபகம் இருக்கா? So there were 2 male gametes. So the 2 male gametesல one of the gametes fuses with the egg to form. So என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்? To form the zygote, right? Yes, Vel Murugan is right. Vignesh, Vicky. Okay. Yes, triple fusion. Yes, by triple fusion என்ன and double fertilization என்னன்னு பார்த்தோம். So along with the primary endosperm nucleus. And what are the endospermous and non-endospermous seeds? அதுக்கான examples ஞாபகம் இருக்கா? So endospermous and non-endospermous. And post fertilization changesல synergitsum antipodal cellsum என்ன ஆகும் after fertilization? So let me check யார் கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பார்ப்போம். Yes, Katija right. Endospermous, non-endospermous, right? You're here from the morning. Bluestone, நீங்க chatல இல்லவே இல்லை, நான் உங்களை chatல பார்க்கவே இல்லை. Yes, okay. So இப்போ synergitsum antipodal cellsum என்ன ஆகும்? So Aarti is right, degenerate. So next. So fast answer பண்ணீங்கன்னா top 10ல வருவீங்க. யார் வரீங்கன்னு பார்ப்போம். Yes. Yes, right. So peanuts and coconuts are the endospermous and the non-endospermous. Okay, so they will degenerate. So next, வேற என்ன questions கேட்கலாம்? So give an example for cellular endosperm. Cellular endosperm க்கு ஒரு example கொடுங்க. ஓகே. ஸோ அடோக்ஸாலாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே. கீழநெல்லியோட பயாலஜிக்கல் நேம் சொல்லுங்க. ஸோ வாட் இஸ் கீழநெல்லி? கீழநெல்லியோட பயாலஜிக்கல் நேம். ஓகே, ஹீலியாந்தஸ் ரைட்.
Okay, done. So Shanmati, Mohammed Atish, Adoxa. Okay, fine. So next question க்கு போயாச்சு. So கீரா நெல்லியோட biological name. So first is Johar Kani, second Shabir, John, Bluestone, Nilofer, Jasmine, Nikhil, Quincy. Okay, so Philanthus Amaras. And இன்னொரு இதுக்கும் நம்ம Philanthusல ஆரம்பிக்கிற ஒரு நேம் பார்த்தோம். So which one is that? And அதோட full form என்ன? So which is Philanthus Amaras. Okay, Philanthus emblica. So what is Philanthus emblica? Yes, it is gooseberry. So gooseberry ஓட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பார்த்தோம்? ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோமா இல்ல? ரைட். Okay. So okay, so which one is called dates of India? So dates of India எது? So yes, gooseberry, Indian gooseberry தான் Philanthus emblica. Yes, tamarind. Okay, so எல்லாமே ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. So sugar cane ஓட biological name? Okay, tamarind. So it is not turmeric, it is okay, fast. So full energy இருக்கீங்க எல்லாம் answer fast-ஆ வருது. Okay, so next sugarcane ஓட biological name? Yes, saccharum, officinarum. Okay, which is called as terror of Bengal. Okay, saccharum, officinarum. So another 2 minutes. What is the biological name of? Okay, so saccharum, officinarum. So which is called as terror of Bengal. So terror of Bengal is. So Katija is right. Okay, fine. Water hyacinth. So Jaharkani, Shabir, Divyadashni, Kapilan, Veda. Yes, water hyacinth. Yes, water hyacinth is right. Icornia grasshopes. Okay. Okay. So அதுக்கப்புறம் மேல் கேமெட்டோஃபைட் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு, ஃபீமேல் கேமெட்டோஃபைட், மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ், மெகாஸ்போரோஜெனசிஸ் பார்த்தோம், அண்ட் பாலினேஷன். ஸோ பாலினேஷன் பை பேட்ஸ். வாட் இஸ் பாலினேஷன் பை பேட்ஸ் கால்ட் அஸ்? ஸோ பாலினேஷன் பை பீட்டில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ வாட் இஸ் பாலினேஷன் பை பேட்ஸ் கால்ட் அஸ்? ஃபாஸ்ட். ஸோ டேமர் அண்ட் பிரின்சஸ் ஆஃப் காட் நம்ம அந்த கொஸ்டின் முடிச்சு அடுத்த 2 கொஸ்டின்ஸ் வந்தாச்சு. ஸோ which one is called, like pollination by bats is called as? Yes, Chiropterophily. Okay, fine. Yes. Okay. So இது வரலும் எழுதின ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணியிருந்தீங்க பயாலஜி? ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டிருந்தாங்களா? Okay, fine. Okay, ஸோ போதும் கொஷின்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே படிச்சிட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் தரோவாக இருக்கீங்க. ஸோ ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கா? சென்டம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ 80 for 90, 86. ஓ, வெரி குட் நிக்கில். ஜாஸ்மின், க்ளோரி, சென்டம். ஓகே, ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே உங்களோட ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ எக்ஸாம்ஸ் பற்றி ரொம்ப பயப்பட வேண்டாம். ஓகே, ஸோ 93, 65. ஸோ நிறைய டாப்பர்ஸ் தான் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கிளாஸில், ரைட்? ஸோ 90+. ஓகே, ஸோ இது வரலும் எழுதின உங்களோட பயாலஜி எக்ஸாம்லேயே டாப் மோஸ்ட் ஸ்கோர் எவ்வளோ வாங்கியிருந்தீங்க? ஸோ எந்த எக்ஸாம்னாலும் ஓகே, இட் கேன் பி அ மிட் டேர்ம் ஆர் ஹாஃப் இயர்லி ஆர் ரிவிஷன், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ நீங்கள் வாங்கின டாப் மோஸ்ட் ஸ்கோர் என்னன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ எந்த எக்ஸாம்லேயாச்சும் நீங்கள் டாப் ஸ்கோர் வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா பயாலஜியில்? ஸோ எவ்வளோ வாங்கியிருந்தீங்க? ஸோ அண்ட் அவுட் ஆஃப் எவ்வளோன்னு சொல்லிடுங்க. ஸோ அவுட் ஆஃப் 100 இல்லை 70 ஆர் வாட் எவர் த ஸ்கோர் இட் இஸ். ஓகே, ஸோ தேர்ட் ரிவிஷன் கொஞ்சம் டஃப் தான் மேம், அதனால சூப்பர். ஆவரேஜ் 97. வெரி குட் நிலோஃபர்.
ஸோ தேர்ட் ரிவிஷனில் எந்த கொஷின் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணீங்க நிலோஃபர்? ஓகே, ஸோ 70/70 ஷபீர் ஃபைன், 67 ஜான், 86 பிலால், வேதா 68, ஸ்டெல்லா சாந்தி 97 வெரி குட். ஸோ என்வி கிரியேஷன்ஸ் 93, ஆல்வேஸ் சென்டம் சுந்தர் வெரி குட். தென் மோனிஷ் ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ ஸ்டெல்லா இஸ் 97, ஜாஸ்மின் 71/70 வெரி குட். வேல்முருகன் 93, கபிலன் 95, சுந்தர் இஸ் 100. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதானா? சேட்டில் வேறு யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? ஸோ கேன் டெல் யூர் ஸ்கோர்ஸ். ஸோ நிக்கில் 67 and always centum, Doodle Ratna Devi very good. So Johargani top. Okay, so 68 out of 70 and Botnila 63 out of. Okay, fine. ஸோ நிறைய சென்டம் ஸ்கோரர்ஸ் இருக்கீங்க. ஸோ யாரெல்லாம் இதில் நம்மளோட பப்ளிக் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக எல்லாருமே சென்டம் வாங்கணும். ஓகே, பயாலஜி இஸ் ஈஸி சப்ஜெக்ட்ஸ். கபிலன், ஸோ கஷ்டமான ஒரு கொஸ்டின் கேட்போமா? ஸோ சேட்ல யாராச்சும் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் சொல்லுங்க. கபிலன் ஆன்சர் பண்றாங்களான்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஃபைன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சாரி ஃபைன். இப்போ கேக்குதா? இப்போ கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வரலும் லைக் நீங்க எழுதின எக்ஸாம்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு சில 1 marks எல்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி 1 marks யூ கேன் ஆஸ்க், வில் செக் அவுட். மாலிகுலர் லெவல் எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் மார்னிங் எடுத்தோம்ல நிலோஃபர், அதுல உங்களுக்கு புரியலையா? PHB. So what is PHB? So PHB, PLA எல்லாம் தரோவா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு செஷன் ஃபுல்லா எம்டி ஸ்லைட் தான் இருக்க போகுது. நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. Zoology paper and discuss compulsory questions. Okay, we'll check out Joharkani. BB தவிர எல்லாமே. So what is LAM? Expand. Okay, fine. So nicotiana, polyhydroxybutyl. Very sperm differs from endosperm and okay. So chatல மித்தவங்கலாம் பாருங்க இந்த क्वेश्चंसக்கெல்லாம் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுதா அப்படினு. So you can tag and answer. Okay, so check பண்ணுங்க. So check பண்ணிட்டு if you have further doubts you can ask. So World Wildlife Fund. Okay. So what is LAM? நிக்கில் நீங்களே சொல்றீங்களா? Why vaccine is not used for chicken pox? Okay. Own தான் கேக்குறாங்களா? ஸோ அதெல்லாம் அவங்க எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க வேல்முருகன். ஸோ ஓனா கேக்குறீங்களா? உங்க எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறீங்களா? பட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. இதுல எதுவுமே டிஃபிகல்ட்டா இல்ல ரைட்? ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கெமிக்கல் மியூட்டாஜன். Exam questions. Okay, fine. See, இதுலயே நிறைய different patterns of questions இருக்கு. ஸோ இந்த கமெண்ட்ஸை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சிடும். ஸோ எதுக்குமே ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். பயாலஜி எக்ஸாமை நம்ம கான்ஃபிடென்ஸாக போய் எழுதலாம். ஓகே. வாட் இஸ் CDM? ஸோ வாட் இஸ் கார்பன் சிங்க், lamp, laminar airflow chamber? ஓகே. like weeds on string. Okay, so start பண்ணிடலாம். So what is bioreactor? போதும். So நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். So what is bioreactor? So bioreactor இல்ல fermenter basically it is a vessel. So அது வந்து எதுக்காக?
which particularly has an optimum environment, அதாவது optimum temperature, pH எல்லாமே இருக்கும், so that we can produce microorganisms in a larger scale. அதாவது யூஸ்ஃபுல்லான microorganisms நம்ம larger scale produce பண்ணலாம். Okay, so in the bioreactor, aeration, agitation, temperature and pH is controlled. Fine. Okay, so வேதா டாப்பர்ஸ் எல்லாம் டாப்பர்ஸ்குள்ளே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போலாமா? ஓகே, ஸோ ஃபர்மெண்டேஷன்ல ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு, விச் இஸ் அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ். இப்போ கிளாஸ் கவனிக்கலாம், எல்லாம் நான் இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். ஸோ அதுக்கு யார் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. வாட் இஸ் அப்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ்? ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் மீன்ஸ் ப்ராசஸ் all the process, அதாவது fermentate அந்த fermenter ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடிய process. So what is the process? So first we should sterilize. So எதுக்காக sterilization பண்ணணும்? So basic thing இல்லையா? So எதுக்கு sterilization பண்ணணும்? Yes, so இவ்வளவு நேரம் fast answer பண்ணீங்களா? இப்ப answer பண்ணுங்க. So why do we have to do sterilization? அதுவும் அந்த fermenter ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. It's an upstream process, right? So why do we have to do that? Just to get rid of the microorganisms. அதனாலதான் basically sterilization is very very important, so that எந்த ஒரு microorganisms நம்ம ஏதோ ஒரு process பண்றோம் அப்படின்னா அது interfere ஆகாம இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம first sterilization பண்ணுவோம். ஓகேவா? So next, preparation and the sterilization of the culture medium. So நம்ம எந்த culture medium யூஸ் பண்றோமோ அதையும் sterilization பண்ணணும். Okay, so இதெல்லாம் தான் it comes under upstream process. Then what is downstream process? So downstream process na enna appo? So whatever is done after fermentation process, we call it as downstream process. So which includes enala irukum? So distill pananum adha, then centrifugation. So what is centrifugation? Centrifugation adhe adara discuss பண்ணிருக்கோம். And filtration irukku, solvent extract பண்ணனும் நம்ம. Yes, so mostly this process involves purification of the desired product. Yes, distillation to avoid microorganisms infection. Okay, so upstream na enna, downstream na enna clear ah புரிஞ்சிருச்சா? Yes, so இதுனா அந்த bioreactor. so அதுல வந்து ஒரு motor set பண்ணிருக்காங்க, and it has a blades. so the top two blades எதுக்காக அப்படினா once it mixes இல்லையா அந்த frothல வரும்போது to remove that froth. Okay, so next it has a pH. so pH balance பண்றதுக்காக pH probe இருக்கு, and we have a temperature probe, an oxygen concentration probe இருக்கு, and it has a cooling jacket. அதாவது temperature அதிகமாச்சோ இல்ல கம்மியாச்சுனா நம்ம வந்து அதை manage பண்றதுக்காக it has a cooling jacket. Okay, and nutrient inoculant. so inoculant எதுக்காக? whatever we have to add that nutrient inoculant to that அந்த pipe மூலமா. ஓகேவா? so next, so what is the procedure of fermentation? so நம்ம என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் நமக்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பயோரியாக்டரை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும், and whichever the substrate we have to add it in liquid medicine and is added to the specific temperature, pH ரொம்ப important, and then we have to dilute it. so then the organism like microorganisms இல்ல plants இல்ல animal cells, so whatever it is added. அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை ஆட் பண்றோம். next it is incubated at a specific temperature நம்ம incubation பண்றோம். then it can be, so அந்த incubation வந்து aerobic இருக்கலாம் இல்ல anaerobic. so aerobic anaerobic difference தெரியும் இல்லையா? so what is aerobic? so first aerobic na enna solunga? so oxygen present ஆயிருந்துச்சு அப்படினா which is aerobic, and oxygen இல்ல அப்படினா we call it as anaerobic, right? okay, so withdrawal of the product using downstream processing method. so downstream process மூலமா நம்ம அந்த product, actual product, final product will retrieve it. okay, so next, bt cotton. so what is bt cotton? so Jelen Andrea, so நிறைய புதுசா வந்திருக்கீங்க. okay, so without oxygen is anaerobic. so in the presence of oxygen அப்படிங்கும்போது we call it as aerobic, right? so which is bt cotton. so the bt cotton la what is the bt? bt na enna? so biotechnology ya backlog.
Okay, so genetically engineered cotton, fine. So what does the BT stands for? So BT cotton and the BT அப்படிங்கிறது what it stands for? So yes, it is the genetically modified organisms. Other GMOs நம்ம discuss பண்ணோம். Yes, which is Bacillus thuringiensis. So suppose optionsல வந்துட்டு Bacillus thuringiensis இருக்கு and biotechnology இருக்கு. So எதை choose பண்ணுவீங்க? Yes, right. So எல்லாரும் சாப்பிட்டு தூங்காம தெளிவா இருக்கீங்க, which is Bacillus thuringiensis, right? So it produces insecticide activity to the bollworm, and the strains of bacterium Bacillus thuringiensis it produces. So எவ்வளோ different BT toxins produce பண்ணது? Almost 200 varieties. Okay, so most of the BT toxins பாத்தோம் அப்படியே it is harmful to the larvae of like அந்த small insects like moths இருக்கட்டும் and butterflies, beetles, cotton bollworms and also the gadflies. So இதெல்லாம் the small flies which is infecting the cotton plant, and in the BT toxin it is effective. இது எல்லாமே it is harmful to these type of insects. So அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த BT toxin that is the genes which is coding for the toxic crystals in the எந்த குரூப்ல, cry group. So CRY அப்படிங்கிறது it is a CRY toxin. Okay, so அந்த insects, so இதை வந்துட்டு நம்ம induce பண்ண போறோம். So when இந்த larvae like ஏதாவது ஒரு micro organism, so caterpillar larvae எதனாலுமே வந்து when it is eating that particular plant அப்படிங்கும் போது இந்த toxin usually dissolves in the alkaline medium. Okay, so it is a type of worms which is infecting the cotton. Velmurugan, fine. So அப்ப என்ன ஆகும், so once இந்த toxins எல்லாமே what is entering the அந்த microorganism அந்த insects ஓட gutல enter ஆகணும். so gutல என்ன மாதிரி இருக்கும், so ஒரு alkaline medium இருக்கு அப்படின்னா இந்த gene அந்த toxin வந்து dissolve. so dissolve ஆகும்போது என்ன ஆகும், it will damage the epithelial membrane. Okay va, so it will damage the epithelial membrane of the gut and it will block the certain vital nutrients so that sufficient regulation and the potassium ions எல்லாம் totally lost ஆகும். so which is very much important. so எந்த ions totally lost ஆகுது, which is the potassium ions. so potassium ions நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். so which results in the death of the epithelial cells of the intestinal membrane, which leads to the death of the larvae. Okay, so first நம்ம என்ன பார்த்தோம், BT cotton, which is BT அப்படிங்கிறது அந்த Bacillus thuringiensis. so அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு cry group of gene we are inducing into the plant. so அந்த plant வந்து இந்த மாதிரி larvae when it is consuming, மெயினா இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ball worms எல்லாம் அட்டாக் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரிலாம் இன்டியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. so அது வந்து அந்த இன்செக்டோட கட்ல என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் it is basically it will dissolve. so dissolve ஆகும்போது அந்த கட்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது intestine இருக்கக்கூடிய epithelial membrane எல்லாத்தையுமே டேமேஜ் பண்ணிரும், which leads to the loss of which ions. so answer பண்ணுங்க, which ions? Yes, potassium. so which is K ions. okay, so potassium is short form K. so K ல நிறைய constants இருக்கு இல்லையா, so ஞாபகம் இருக்கா, physics chemistry ல நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. so K stands for so many constants, right? so potassium க்கு K யூஸ் பண்ணுவோம், வேற என்னலாம் K யூஸ் பண்ணுவோம், so நீங்க எங்கெல்லாம் அதை பார்த்திருக்கீங்களோ அதெல்லாம் சொல்லலாம். so K is specifically so constant K அப்படிங்கிறது physicsலயும் இருக்கு, chemistryலயும் இருக்கு, and biologyல we use for potassium க்கு K யூஸ் பண்றோம். so K is for yes Coulomb's constant, proportionality constant, Kelvin, oh wow, okay, spring constant, equilibrium constant, Kelvin, yes, okay, so proportionality constant. வேற நிறைய இருக்கு, so different யார் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். so proportionality, reduction factor, next proportionally constant வந்தாச்சு, spring constant, Kelvin, yes Kelvin is right. so நிறைய கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, so K யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய கான்ஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். so Kelvin, reduction factor, so temperatures, yes, radius of gyration, fine. Kabilan, okay, your name is starting with K. reduction factor, Coulomb's constant, okay, so எல்லாம் அலர்ட்டா தான் இருக்கீங்க. so what are the advantages of BT cotton, which is basically yield is increased due to the control of bollworms.
right? And adukapram reduction in the insecticide use in the cultivation of bt cotton, and next also it reduces the cost of cultivation. So cost of cultivation நம்ம reduce பண்ணலாம். So K for கேக்கல, Kல என்னடா constants எல்லாம் இருக்குன்னு கேட்டிருந்தோம் ஜோஹர் கனி. So spring constant, coulomb constants நிறைய இருக்கு. So K for potassium, இப்போதைக்கு நம்ம BT cottonல அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So disadvantages, BT cotton disadvantages என்னது? So even though cost of cultivation கம்மியா இருந்தாலும் அந்த BT cotton அந்த seeds produce பண்றதுக்கு we need more economy. So cost of BT cotton seed is very high, and also the effectiveness வந்து it is lasting up to ஒரு 120 days வரல மட்டும்தான். After that its efficiency is greatly reduced. Next, ineffective against ஒரு சில pests. So என்னென்ன pests against ஆக்ட் பண்ணதுன்னு பார்த்தோம். So அதுல வந்து ball worms எல்லாம் இருந்துச்சு, நிறைய beetles எல்லாம் இருந்துச்சு. But it is ineffective against jassids, aphids, and also whitefly. Okay, and it also affects the, so the clear இல்லையா? So which is pollinating insects and thus the yield. Okay va? So yield you affect பண்ணும், because இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது so BT toxin எல்லாம் like அந்த cry toxin எல்லாம் இருக்கும்போது pollinationக்காக ஒரு சில birds எல்லாம் வரும், இல்லை insects எல்லாம் வரும். அப்படிங்கும்போது when it is consuming அப்படின்னா it will damage the pollinating insects also. So it is very much disadvantage for the like அந்த pollinating insect ரொம்ப disadvantages. So affects the pollinating insects and yield. Yes. Okay. So what are the enzymes you can use to cut the terminal end and the internal phosphodiester bond? So first one, which are the enzymes you can use to cut the terminal end and the internal phosphodiester bond of nucleotide sequence? So we have exonucleases irukku, and the restriction enzymes exonucleases irukku and the endonucleases irukku. So the exonucleases oda function enna? It removes the nucleotides at one end, one at a time from the end of the DNA molecule. So adukana examples enna? BAL31 and exonucleases 2. Yes, restrictions enzymes. And endonucleases enna pannum? It will break the internal phosphodiester bond. So restriction endonucleases enna pannudhu? It is breaking the phosphodiester bond. Phosphodiester bond எதுக்கு நடுவுல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஞாபகம் இருக்கா? molecular genetics டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஆல்ரெடி அதை பார்த்துருக்கோம். So how is that phosphodiester bond formed? ரெண்டு பாண்ட் பார்த்தோம், ஒன்று phosphodiester bond and what is that one more bond? Within the DNA molecule. So molecular genetics zoologyல படிச்சிருந்தீங்கன்னா இது ஞாபகம் வந்திருக்கும். So yes, phosphodiester bond and the chemistry of nucleic acids டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நம்ம molecular geneticsல. So அப்போ வந்து அந்த பாண்ட் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? Hydrogen bond. So where is the hydrogen bond? எங்க இருக்கு hydrogen bond? So yes, recall பண்ணி பாருங்க. And also இதுக்கான example HIND2, ECOR1, PVL1 and BAMHI and TAC1. Okay. So next இப்போ 1 mark session start பண்ண போறோம். So இப்போ fast ஆன்சர் பண்ணுங்க. Menti in the evening பா. So Menti is for like நம்ம ஒரு சாப்டர் முடிச்சிட்டோம்னா அதுல இருக்க 1 marks தான் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியுதான் தான் Menti. So அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாப்டர் கவனிச்சாதான் you can answer in the Menti. இல்லையா? ஸோ அல்டிமேட்லி பப்ளிக் எக்ஸாம்ல நான் நல்லா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா லிசன் டு த கிளாஸ். ஸோ அப்போதான் அட்லீஸ்ட் நம்ம சொல்றது எக்ஸாம்ல எழுதும்போது ஞாபகம் வரும். எஸ், ஓகே. ஸோ அப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் சொல்றேன். ஸோ அதனுடைய மைக்ரோபியல் சோர்ஸ் என்னன்னு நீங்க சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபாஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ டாப் 10, லெட்ஸ் டேக் த டாப் 10. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் HAE3. So which is the microbial source for HAE3 restriction enzyme? So yes, let's start. So fast yaar answer பண்றாங்கன்னு பாப்போம். So restriction enzyme HAE3 சொல்லிருக்கோம். அதோட microbial source என்ன? So from where this enzyme is obtained? So எங்க யாரையும் காணோம், புக்கை தேட போயிட்டீங்களா? So yes, Divya, Monish, Divya Dashni, Divya, okay, fine. So Bluestone, okay, correct.
So Jelin, Andrea, then what? Nikhil, Johar Kani, Jasmine, Glory, Velmurugan, Johar, Sundar, Princess of God, Mohammed Etris, Joshe. So Veda Venkatesh, right? Okay. So appo HAE3 oda microbial source edu Haemophilus aegyptus, right? So next one, Hind. So Hind 3 oda microbial source enna? So from where this Hind 3 is obtained? So which is all 1 marks. Chapter 4 la nariya cover panna vendiyadhu irukku. So fast answer பண்ணுங்க. Which influenza? Yes, which is Haemophilus influenza. So confuse ஆகக்கூடாது, ரெண்டுமே Haemophilus தான். But for HAE3 it is Haemophilus aegyptus, whereas Hind 3 it is Haemophilus influenzae. Okay? Okay. So next ECOR 1. So ECOR 1 ரொம்ப easy. So ECOR 1 which is obtained from, so Bilal, okay fine. So Shabir, there is Shabir. Khatija, Shabir, Shanti, it's right, okay, E. coli. So where is Khatija, Ratna Devi, Shabir, who else? Kapilan, Aarti, Velmurugan, Stella Shanti, so Madhumita. So next who else is there? Nilofer answer பண்ணுங்க. Sandy, Doodle. Yes. So ECOR 1 which is E. coli. Okay. So Jelen, Andrea, right. Okay, so next question polam. So okay, so which is the chemical which is used in the gene transfer? Gene transfer la use பண்ற chemicals என்ன? So ரெண்டே chemical தான் இருக்கு இல்லையா? So which is the two chemicals? Which are the two chemicals? என்ன லஞ்ச் முடிச்சிட்டு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா எல்லாம்? Almost 3:15 ஆயிடுச்சு. So okay, so dextran sulfate. So next one, yes, what is the full form of PEG? So PEG oda full form தெரியணும். எக்ஸாம்ல PEG ன்னு எழுத கூடாது, full form எழுதணும். So first one is dextran sulfate. Dextran sulfate, and what is the PEG? Polyethylene glycol. Yes. So which is polyethylene glycol. Okay va? Okay, so next question polam. So single cell protein. So single strand protein is very important. Idhula irundha 2 marks நம்ம expect பண்ணலாம். So what is single cell protein? So these are basically the dried cells of microorganisms which is used as a protein supplement. Human foods seri, and also in the animal feed. So basically in the like cattle feeds எல்லாம் இருக்குல்லையே, ஸோ அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, which are nothing but the மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை ட்ரைட் ஃபார்ம்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஒரு சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம் which will be rich in proteins இல்லையா, ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஃபைன். ஸோ அதுல என்னென்ன பாக்டீரியா இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, அண்ட் த ஃபங்கை அண்ட் ஆல்சோ த ஈஸ்ட், சாரி ஆல்கே. ஸோ இப்போ இந்த மூணுல நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுங்க. So what are the bacteria? So bacteria is the first சொல்லுங்க. So அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லைட் நம்ம போலாம். So which are the bacteria which is involved in the single cell protein? So name the bacteria. So first bacteria சொல்லுங்க. So whichever bacteria you know, Methanobacterium, okay, alkali genes. So first bacteria முடிப்போம், then we'll go for algae and fungi. Okay, Chlamydomonas, Cellulomonas. கரெக்டா யார் சொல்றாங்க பாப்போம். So Methylophilus, Methylotrophus. Okay, so first bacterium la we have Methylophilus, Methylotrophus and the Cellulomonas, alkali genes. So இந்த மூணும் தான். So next in fungi we have Agaricus campestris. Agaricus campestris க்கு Saccharomyces cerevisiae ரொம்ப important. So microscopic human welfare நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. So இந்த Saccharomyces cerevisiae நம்ம இன்னும் ஒரு 4 நாளைக்கு மறக்கவே கூடாது. ஓகே, So Saccharomyces cerevisiae ஆல்மோஸ்ட் எத்தனை சாப்டர்ஸ்ல அந்த நேம் வந்திருக்கு?
So then also we have Candida utilis. Then algae we have spirulina irukku, chlorella and the chlamydomonas. Okay? Yes, growers yeast. So the other name. So Saccharomyces cerevisiae தூக்கத்துல இருந்து கேட்டாலும் கரெக்ட்டா சொல்லணும். Okay? So next, so spirulina can be easily grown on. So இது வந்து 2 mark question இல்லையா? So எங்கெல்லாம் spirulina where from where it can go? So yes, 4 to 5 chaptersல வந்துருச்சு, right? Okay. So எங்கெல்லாம் பார்த்திருக்கீங்க you can mention commentsல சொல்லுங்க, எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். So நம்ம microbes and human welfareல பார்த்திருக்கோம். நான் 2 chapters சொல்லிடுறேன், மெத்தட்லாம் நீங்க சொல்லுங்க. So and also principles and process of biotechல Saccharomyces cerevisiae நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. So வேற எந்த சாப்டர்ஸ்லாம் Saccharomyces cerevisiae வருது? 8th zoologyல 8th chapter சொல்லியாச்சு, botanyல 4th chapter சொல்லியாச்சு. So இது போக நீங்க வேற எங்கெல்லாம் இத பார்த்திருக்கீங்க நீங்களே சொல்லுங்க. Okay, so next it can be easily grown on the materials like wastewater lab from potato processing plants which contains the starch and the straw, molasses, animal manure and even the sewage. Okay, so to produce in a large quantities of single cell proteins, that is spirulina. Okay, so next இந்த மாதிரி நம்ம single cell protein போகும்போது it reduces the environmental pollution and also 250 gram of Methylophilus methylotrophus இருந்துட்டு a high rate of biomass production growth can be expected to produce எவ்வளோ tons of proteins கிடைக்குது நமக்கு 25 tons. அதாவது 250 gram of Methylophilus methylotrophus வந்து will get 25 tons of protein. Yes. So what are the applications of single cell protein? So basically it is used as a protein supplement and also in the cosmetic products la for healthy skin and hair. So நிறைய இந்த மாதிரி cosmetic products la single cell protein supplement வேணும் இல்லையா? So அதுக்காக they use this single cell protein. Okay? So next it is used as an excellent source of protein for cattle feeds. அது நம்ம already சொன்ன அதே points தான். So first protein supplement னு சொல்லணும். And அது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது? So say for example humans எடுத்துக்கிட்டோம்னா cosmetic products for skin and hair க்கு யூஸ் ஆகுது. And next is an excellent source of feeding, like cattle feeds க்கும் it is used as a protein source like fish இருக்கட்டும் and also for the birds எல்லாத்துக்குமே. And next food industry it is acting as aroma carriers, vitamin carriers, emulsifying agents and also ready to serve meals and also in the diet recipes. So அது போக இந்த மாதிரி single cell protein it is used in the paper processing, leather processing and foam stabilizers. So these are the main applications of single cell protein, so which can be asked in a 2 mark, 3 mark or 5 mark. Okay. Okay, so the most important question, which are the steps involved in recombinant DNA technology. So step by step நீங்களே சொல்றீங்களா? So how recombinant DNA technology is done? So first point சொல்றீங்க. First what we have to do? So நமக்கு ஸ்லைட்லயே இருக்கு point. So கரெக்ட்டா யார் சொல்றா பாப்போம். So Monish, which is the first step of involved in the recombinant DNA technology? Okay, so Nikhil, Divyadashri, Joshe, Monish, Solanga, Julia, Nilofer is right, okay. Khatija, Mohammed Etris is right, isolation of DNA fragments. So first step we have to isolate the DNA fragment which is containing the gene of interest that need to be cloned. Adha we call it as insert. So first enna pananum namakku edhirundha DNA venumo and DNA va nama isolate pananum. Okay, so isolation of DNA. Afternoon time சாப்பிட்டு தூங்கிராதீங்க. ஸோ கிளாஸ் கவனிச்சிங்கன்னா நீங்கள் தனியாக படிக்கிற கஷ்டப்பட வேண்டாம். ஸோ தனியாக படிக்கும்போது தான் இன்னும் தூக்கமாக வரும். ஸோ கமெண்ட்ஸில் நீங்களே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ பிரிஸ்காக இருக்கணும் இன்னும் 3 daysக்கு. ஃபைன். ஓகே, ஸோ then the separated DNA necessary for that. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஸோ the generation of recombinant DNA rDNA molecule by the insertion of DNA fragment into the carrier molecule which is called as vector. So vector நம்ம insert பண்ணணும் which can self replicate within the host cell. So next நம்ம properties of vectors லாம் discuss பண்ணலாம். Okay, so next என்ன பண்ணணும்? The selection of the transformed host cell is carrying the rDNA and which is allowing them to multiply and multiplying the rDNA molecules. அந்த vector multiply ஆகும்போது rDNA வும் multiply ஆகும்.
Okay, the entire process it generates a large amount of DNA. So the multiplication. So அதுக்காக தான் நம்ம vector use பண்றோம். So there will be large amount of recombinant DNA. So whenever the vectors are not involved, the desired gene is multiplied by PCR. What is the PCR? What is PCR? So PCR na enna? So what we call it as PCR. PCR technique na enna the? Yes, polymerase chain reaction, right? So in the polymerase chain reaction, so நேத்து கிளாஸ்ல applications of biotechnology படிச்சீங்க இல்லையா? So what is that RT-PCR? So RT-PCR ஞாபகம் இருக்கா? So RT-PCR techniqueல என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க? So ஞாபகம் இருக்கா? நேத்து தான் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணோம் அந்த சாப்டரை. Okay, so RT-PCR. So COVID டைம்ல ரொம்ப ஃபெமிலியரான டேர்ம். RT-PCR கேள்விப்படாத ஆளே இல்லை இல்லையா? Yes, COVID-19 diagnosisக்கு யூஸ் பண்ணாங்க, which is reverse polymerase chain reaction. Okay, fine. So next, the multiple copies are injected into the host cell protoplasm or it is shot into the host cell protoplasm by the shotgun method. Fine. So recombinant DNA technology. So look at the picture. First in the bacterium irukku. Bacterium la irundhu nama enna panna porom? Plasmid edukka porom. So in the plasmid, so that's the first step, isolation of plasmid DNA and the DNA containing the gene of interest. So then the gene is inserted into the plasmid. So inga paranga the gene of interest inga irukku, so which is inserted into the plasmid. Appo idukulla ponone enna agum? The plasmid is put into the bacterial cell. So bacterial cell la, so what is plasmid? So first plasmid na enna? What is plasmid? So plasmid na enna? Yes, plasmid is used as a vector. Yes, kandipa in the question keta you have to draw this diagram. So in the diagram neenga pathingale script neengale eludhidalam. So then what is plasmid? Yes, it is a cloning vector. So next enna pannom? So once at the plasmid bacterial cell kulla vandrum, it starts self replicating. So on the clones ellame it is produced and we have to identify the desired ones and on the copies ellame nama enna panna porom? We are introducing it into the host plants. அதாவது எந்த பிளான்ஸ் நம்ம லைக் ஏதோ ஸ்பெசிஃபிக் ரீசனுக்காக தானே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் மூலமா. ஸோ இஃப் சப்போஸ் வி நீட் த பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் வேணும், இல்லை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டாலரண்ட் வெரைட்டி இருக்க மாதிரி ஒரு பிளான்ட் வேணும், அப்போ அந்த ஜீன் எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த பிளான்ட்ல இன்சர்ட் பண்ண போறோம், ரைட்? ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் நமக்கு ஏதோ ஒரு ஜீன், எந்த ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதை எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் அதை வந்து வெக்டார்ல, அதாவது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பிளாஸ்மிட் வி ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் இன் டு த bacterial cell. So the multiply ஆகி நிறைய காப்பீஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இன்கேஸ் இந்த மாதிரி நம்மளால பண்ண முடியலன்னா நம்ம காப்பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு PCR டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ which is then introduced into the desired plant. Fine. ஸோ recombinant DNA technology அப்படின்னு கேட்டா இந்த டயக்ராம் போட்டு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிடுவீங்களா? Okay. So 1 second guys. So இது வல்லும் எல்லாம் புரிஞ்சிச்சா? So recombinant DNA technology என்ன பாருங்க. 1 second, I'll be back.
ஸோ ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி புரிஞ்சிச்சா? ஜஸ்ட் அ டெக்னிக்கல் எரர். ஸோ திரும்ப சாட்ல யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? ஸோ பிளாஸ்மிட் தான் என்ன டெஃபினிஷன் வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் டு த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ். ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? ஸோ மோனிஷ் இஸ் தேர், ஷெலின், ஆர்த்தி, ஆண்ட்ராய்ட். ஓகே, ஸோ ஒன் மோர் டைம் சொன்னால் டைம் முடிக்க முடியாதுப்பா. ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை அதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ டைம் கிடைக்கும் போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே ஓகே, ஸோ இந்திராணி இஸ் தேர், நிக்கில், கதீஜா. ஸோ கதீஜா, நீங்கள் உங்களோட நம்பர் எதுவும் எனக்கு தெரியல. ஐ டென்ட் ஃபைண்ட் யூ இன் த கம்யூனிட்டி குரூப். ஓகே, ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ். what is restriction enzymes? ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் படிப்போம் நாளைக்கு. ஸோ அப்பயும் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் இட் இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு two types, right? So restriction enzymes it is classified into restriction exonucleases and the endonucleases. அப்போ exonucleases என்ன? These are the enzymes which are used to remove the nucleotides one at a time. ஓகேவா? எஸ், ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாலே கட். ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இஸ் யூஸ்டு டு கட் த டிஎன்ஏ அட் த ஸ்பெசிஃபிக் சைட்ஸ். வெரி குட் நிலோஃபர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது? endonucleases. So exonucleases என்ன புரிஞ்சிச்சு? அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன? BAL31 and the exonucleases 3. And endonucleases என்ன பண்ணும்? It will break the internal phosphodiester bond. So நம்ம இப்பதான் அந்த question discuss பண்ணோம். Okay, so next, yes, DNA ligase. So என்ன பார்த்தோம்? first restriction enzyme வந்துட்டு is used to cut. அப்ப DNA ligase என்ன பண்ணும்? So DNA ligase என்ன பண்ணும்? So இந்த ரெண்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So first one it is used to cut restriction enzymes, whereas DNA ligase it is used to yes join. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. which is used to cut the DNA and which is used to ligase அப்படினா ligating, அதாவது attaching, joining. Okay, so yes, to add the DNA. So என்ன பண்ணும் இந்த DNA ligase? It will join the sugar and the phosphate molecules of a double stranded DNA with 5 prime end, that is PO4 அப்படிங்கிறது அந்த phosphate எங்க present இருக்கும்? 5 prime endல present இருக்கும். and carboxyl group that is OH 3 prime endல இருக்கும். இது an adenosine triphosphate ATP dependent reaction ல. and இந்த DNA ligase எங்க இந்த isolate பண்றாங்க? so faster சொல்லுங்க. so நான் slide மாத்திறேன். so which is the right answer? from where the DNA ligase is isolated? yes, right Nilofer. So restriction enzymes and DNA ligase எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். because நம்ம molecular geneticsல நிறைய இதை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். enzymes replication, DNA replicationல நிறைய enzymes பார்ப்போம் இல்லையா? yes, so from where DNA ligase is isolated? okay Katija, you text. yes, fast. so Monish, Joshe, Katija, Kapilan. next. So T4, right? yes, from the T4 phase when it is isolated. okay va? so clear? ligase is clear, restriction enzymes clear ah? so next, alkaline phosphatase. so alkaline phosphatase is it is a DNA modifying enzyme. அப்ப அது என்ன பண்ணும் இந்த alkaline phosphatase? it will add or remove specific phosphate group at the 5 prime terminus of the double stranded DNA. ஏன் அந்த 5 prime end? இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் 5 prime endல தான் என்ன present ஆயிருக்கு? phosphate group present ஆயிருக்கு. so இந்த enzyme alkaline phosphatase it will either add or remove the phosphate group. okay, or a single stranded DNA, that is an exception cases, அதாவது ஒரு conditional casesல. and it prevents the self ligation. so self ligation என்னது? so அதுவா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜாயின் ஆகும் இல்லையா? so basically it is a circular அப்படினா again it will go back. so நம்ம கட் பண்ணும்போது it should be linear-ஆ இருக்கணும் அப்படினா இந்த மாதிரி alkaline phosphatase நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், so that it will not again ligate itself. so self ligation-ஐ prevent பண்ணும். and it is purified from the bacteria and the calf intestine. okay,
So done. Moon restriction, like moon enzymes clear. These are the enzymes which are used in the recombinant DNA technology. So திரும்ப அந்த names மட்டும் சொல்லுங்க. So what are the enzymes? So what are the enzymes used in the recombinant DNA technology? So tools in கேக்கலாம். Okay, enzymes, specific enzymes. So what are the enzymes? இப்போ தான் நம்ம மூணு enzymes discuss பண்ணோம். So fast recall பண்ணுங்க. No, just the names which we all discussed here. So restriction enzymes பார்த்தோம், DNA ligase and the alkaline phosphatase. இந்த மூணு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு enzyme கட் பண்ணுது, இன்னொரு enzyme it is used for joining, and phosphatase என்ன பண்ணுது? Phosphate group. So phosphate group add பண்ணும் இல்ல remove பண்ணும். Done. Ligation means joining. Pooja. Okay, so next what is a vector? So vector na enadhu நம்ம இப்பதான் அந்த question கேட்டிருந்தோம். So நிறைய answer பண்ணிருந்தீங்க. It is nothing but it is a small DNA molecule which is capable of self replication, and it is used as a carrier and transporter. So which is used as a carrier and the transporter of the DNA fragment, and which is inserted into the cloning experiments. So basically நமக்கு we need a vector. So recombinant DNA technology நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா we need a vector so that it helps in the self replication. Okay, and it is also called as cloning vehicle இல்ல cloning DNA. And இதுல நிறைய types இருக்கு. So cloning vector இருக்கு, expression vector இருக்கு. Okay, so what is expression vector? It is used to express the DNA insert for producing the specific protein inside the host. So and we have the properties of vector. So what are the properties? Main properties. First property, replication. So replication காக தான் நம்ம அந்த vector யூஸ் பண்றோம். So it should be able to replicate autonomously, அதாவது self replicate பண்ணணும் to produce multiple copies of the specific whatever the DNA insert இருக்கோ அதை வந்து multiple copies produce பண்ணணும். So yes, next என்ன பண்ணணும்? So it should be small in size. So size wise பார்க்கும்போது smaller-ஆ இருக்கணும். Yes, Nilofer is right. So அடுத்த points நீங்களே சொல்லிடுறீங்களா? So fast-ஆ போயிடலாம் நம்ம. And அதோட size வந்து it should be less than 10 kb. Kilo base pair. Okay. So next another. So it should contain an origin of replication. So what is the origin of replication? So that it can independently replicate within the host. So what is that ORI site அப்படினு நம்ம சொல்லுவோம்ல vectorsல. So from where the ORI அப்படிங்கிறது என்ன? DNA replicationலயும் ORI வரும் இல்லையா? So what is origin of replication? And it should contain a suitable marker which is antibiotic resistance marker to permit its detection in the transformed host cell. Right? Or we can add the extracted DNA. That is the site where the replication starts, or we can add the specific or the extracted DNA. Okay. And it should have a unique target sites irkanum for the integration with DNA. And also multiple cloning site irukum. So most commonly used cloning vectors la patham அப்படினா ஒரு restriction site இல்லாம நிறைய restriction sites present ஆயிருக்கும். So அததான் we call it as MCS, that is multiple cloning sites. Okay, and the presence of multiple cloning sites எதுக்காக? For the restriction. So to use the restriction enzymes for choice. So நிறைய sites இருக்கும்போது நிறைய restriction enzymes இருக்கு. So நமக்கு எந்த restriction enzyme வேணுமோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் இந்த multiple sites. Okay, பயாலஜில எங்கப்பா மேக்ஸ் வந்திருக்கு? Okay, so இதுதான் அந்த vector. So it has a origin of replication and the selectable markers வந்து present ஆயிருக்கும், and அதோட properties இருக்கு. So next, plasmid. So what is plasmid? So plasmid நம்ம already கேட்டிருந்தோம். It is nothing but an extra chromosomal self-replicating circular DNA
which is found in the bacterial cells in addition to the bacterial chromosome. அதாவது bacterial cellல வந்து நார்மலா bacterial chromosomes present இருக்கும். In addition to that இன்னொரு circular DNA present இருக்கும். That's why we call it as extra chromosomal. normal chromosome இருக்கு, அது போக ஒரு extra chromosome இருக்கு. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், plasmids are nothing but the extra chromosomal DNA, so circular DNAs. So which contains the genetic information for their own replication. Okay, so the next is very very important, which is PBR22. Okay, so in the PBR plasmid ரொம்ப important. Okay, so in the question la and the PBR, what does it stands for? PBR na என்னது, what does P denote? So P na என்ன and B na என்ன, R na என்ன, and what is the 322? slide liye இருக்கு. keywords மட்டும் எக்ஸாம்ல. ஸோ கீவேர்ட்ஸ்னு ரொம்ப கீவேர்ட்ஸ் இது பண்ணாதீங்க, பிகாஸ் கீவேர்ட்ஸ் நமக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக. பட் ஃபுல் ஆன்சர் எழுதினா தானே மார்க் கொடுப்பாங்க. ஸோ வென் யூஆர் எய்மிங் ஃபார் சென்டம் கண்டிப்பாக நம்ம எழுதி தான் ஆகணும். ஸோ கீவேர்ட்ஸில் என்ன, ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு அண்ட் அகெயின் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் இன் டீட்டெயில். அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. கீ பாயிண்ட்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி. ஓகேவா? So yes, PBR, P is for the plasmid and B and R are the scientist or the name. So scientist pair are Bolivar and the Rodriguez. So P denotes so Bolivar and the Rodriguez who developed this plasmid. And idhula evlo number of base pairs irukku, ரொம்ப important, which is 4361 base pairs. Okay, number 322 என்னதப்போ, which is the number of plasmids developed from the lab. So the laboratory ல இருந்து எவ்வளவு number of plasmids develop பண்ணாங்களோ அதுக்காக they have given the number. So number of base pairs, எவ்வளவு base pairs இருந்துச்சு இந்த plasmidல, 4361. ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் கண்டிப்பாக இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கணும். ஸோ இந்த பிளாஸ்மிட் டயக்ராம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இட் ஹாஸ் மல்டிபிள் ரெப்ளிகேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைஸ், ஈகார் 1 இருக்குது, ஹைன் 3 இருக்குது, BAMH இருக்குது. ஓகே, அண்ட் இட் ஹாஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ வாட் ஆர் தோஸ் டூ, ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் and the TET அப்படிங்கிறது என்ன, tetracycline. So these two are the antibiotics. Okay, and so இந்த மாதிரி நிறைய ORI sites இருக்கு. So ROP it specifically it codes for the proteins which is involved in the replication of plasmid. So எதுக்காக வந்து இந்த antibiotic resistance அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so suppose நிறைய plasmids எல்லாம் இருக்கு. So நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை ஐசோலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, like we have introduced the resistant genes நம்ம introduce பண்ணியிருக்கோம். அப்போ ஒரு மீடியம்ல நம்ம இதை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு we are introducing the ஸ்பெசிஃபிக்கான antibiotics like ampicillin, tetracycline. So இதுல ஏதோ ஒன்று இருக்கு, நம்ம ampicillin எடுத்துக்கலாம். So ampicillin மீடியம்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ நிறைய இந்த மாதிரி நம்ம பிளாஸ்மிட்ஸை வந்து இந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம மார்க்கர்ஸ் மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இந்த பிளாஸ்மிட் என்னவா இருக்கு, இட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் இல்லையா. அப்போ இட் வில் நாட் கெட் டேமேஜ், பட் ரெசிஸ்டன்ட் இல்லாத ரிமைனிங் பிளாஸ்மிட்ஸ் எல்லாமே இட் வில் பி டேமேஜ். ஸோ ஃப்ரம் தட் வி கேன் ஐசோலேட் த, நமக்கு எந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான பிளாஸ்மிட் வேணுமோ அது ஈஸியாக ஐசோலேட் பண்ணிடலாம். அதுக்காக தான் we introduce this kind of antibiotic resistant genes. ஓகே, so clear ஆ புரிஞ்சிடுச்சா. so PBR 322 questionல கேட்டா ஈஸியா 3 marks ஸ்கோர் பண்ணிடுவீங்களா? yes, clear ஆ? doubts எதுவும் இருக்கா? so புரிஞ்சுதா guys? அட்லீஸ்ட் ஒரு thumbs up போடுங்க. மதிய நேரம் எல்லாம் ரொம்ப தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா? ஸோ கண்டென்ட் வேறு ஏதாச்சும் நம்ம கேட்டோம்னா ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். மயஸ்தீனியா கிரேவிஸ் நம்ம கேட்ட போது ஃபுல்லாக கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ எங்கே போச்சு அந்த எனர்ஜி? சாப்பிட்டு ஃபுல் எனர்ஜியோடு இருக்கணும்ல, ரைட்? இல்லைன்னா அப்புறம் கொஷின்ஸ் தான், கொஷின்ஸ் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிடலாம். பேஸ் பேர், ஸோ டிஎன்ஏ பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் based on the, like it is made up of the nucleotide bases. adenine இருக்கு, guanine இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னது, பேஸ் பேர்ஸ். எஸ், ஸோ இந்த டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின்ஸை திரும்ப ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஸோ வாட் இஸ் TI plasmid bacteria? ஸோ TI plasmid is found in the Agrobacterium tumefaciens.
நிறைய இந்த மாதிரி பாக்டீரியம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி பிடில இருந்த பெசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் பார்த்தோம். இது வந்து அக்ரோபாக்டீரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ். ஓகேவா, which is responsible for inducing tumors. அண்ட் இங்கே நம்ம மெயினாக ஒன்று சொல்லணும். ஸோ டியூமர் கேன்சர் அப்படின்னு உடனே லைக் டியூமர் அப்படின்னு கேன்சரோட ரிலேட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ டியூமர் அப்படிங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் அ மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ், அதாவது செல் மல்டிப்ளிகேஷன் அதிகமாக இருக்கு. ஓகேவா, ஸோ அதுதான், அதை மட்டும் தான் நம்ம டியூமர்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டோன்ட் ரிலேட்டட் டு கேன்சர் நோ. ஓகேவா, ஸோ பேசிக்காகவே there is a difference between tumor and cancer. ஸோ டியூமர் பினைனா இருக்கலாம், மேலிக்னண்டா இருக்கலாம். அண்ட் டியூமர் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு மாஸ் ஆஃப் செல் growth வந்து அதிகமாக இருக்கு. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ ஸோ கேன்சர் பேசிக்கலி எதனால வரும், அந்த கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நார்மலாக நம்ம செல்ஸ்ல தான் இருக்கும். பட் அது இல்லை அப்படிங்கும்போது செல்ஸ் வந்து மாஸாக மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ விச் லீட்ஸ் டு த கேன்சர்ஸ் growth. ஓகே, கண்டிப்பா டிஐ பிளாஸ்மிட் கேட்ட யூ ஹாவ் டு ட்ரா திஸ் டயக்ராம். ஓகே, so which carries the transfer gene, and the transfer gene என்ன பண்ணுது, it helps in transfer of tDNA from one bacterium to the other bacterium இல்ல plant cell. so வேற ஏதோ ஒரு மீடியம்க்கு transfer பண்ணுது. and it has ONC gene which is for oncogenicity. oncogenicity அப்படின்னா it's nothing but cancer causing, but that is tumor இங்க. okay, and ORI gene for origin of replication and INC for incompatibility. okay, so next another tDNA of the TI plasmid is stably integrated with the plant DNA. plant DNA oda integrate ஆயிடும். so that which leads to the growth of like vast multiplication of cells nadakum. so have been used for the introduction of genes of the desirable traits into the plants. okay, so look at the picture. so there is a TI plasmid irukku, so which is the tDNA irukku and restriction cleavage irukku. agrobacterium tumefaciens la நம்ம அதை எடுத்தாச்சு. so DNA நமக்கு எந்த desired DNA இருக்கு, which is containing the DNA which is containing the desired gene. ஓகேவா, so அந்த desired trait இருக்கக்கூடிய அந்த gene எடுத்து நம்ம introduce பண்ணியாச்சு. and அதுல insert பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த வெக்டார்ல plasmidல insert பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are introducing it into the plant cell. so the tDNA is carrying a new gene within the plant chromosome. so then another the plant cells are grown in the culture medium. so culture la grow pandrom, which leads to the regeneration of plants. so plants with the new traits, and the specific ana trait edu venumo adu வந்து it is அந்த plant la induce ஆயிருக்கும். fine, so ஒன்னும் இல்லப்பா, என்ன பண்ண போறோம், நமக்கு எந்த ஏதோ ஒரு trait வந்து நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா வேணும். சரி, disease resistant variety நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஜீன் எடுத்துக்கிட்டோம், அதை வந்து இந்த டிஐ பிளாஸ்மிட்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை கல்ச்சர் பண்ணிட்டு பிளான்ட்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். இதுதான் இந்த பேசிக்கா ஸ்டெப்பே. ஓகேவா, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம், சிம்பிளான இதுதான். நமக்கு எது வேணுமோ அதை வேற ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து எடுத்தாச்சு, அதை வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம். எந்த நமக்கு அந்த எதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுமோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு நமக்கு யாரோட ஹெல்ப் எல்லாம் தேவைப்படுது, இந்த agrobacterium tumefacienஸோட ஹெல்ப் தேவைப்படுது. அதுல இருந்து நம்ம அந்த பிளாஸ்மிட் எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா, சோ கிளியர், agrobacterium mediated gene transfer கிளியரா? பட் வை, ஸோ நிறைய பிளான்ஸ் வந்துட்டு will be like very much prone to disease இல்லையா. ஸோ டிசீஸ் அட்டாக் பண்ணலாம், ஸோ நிறைய இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட அட்டாக் பண்ணலாம். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம தடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலாம், வேற ஏதோ ஒரு பிளான் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் ரெசிஸ்ட் பண்ணி இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து இதில் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான், சிம்பிள், ரைட்? ஓகே, ஸோ வெக்டார் டைரக்ட் ஆர் வெக்டார்லெஸ் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா we have chemical mediated. ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன். ஸோ வாட் இஸ் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் மெத்தட்? ஸோ மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. டைரக்ட் ஆர் வெக்டார்லெஸ் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின், ரைட்? ஸோ பூஜா ஆன்சர் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன்? கெமிக்கல் மீடியேட்டட் நம்ம முடிச்சாச்சு. 2 chemicals were involved, PEG and the dextran sulfate. So what is micro injection? Yes, DNA, it is introduced directly into the. Okay, so பூஜா ஆன்சர் பண்றீங்களா? பூஜா, நிலோஃபர், ஜோஷே, ஸோ நிறைய பேரை காணோம். ப்ளூ ஸ்டோன், ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு தான் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா பூஜா? ஸோ வாட் இஸ் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் டெக்னிக்? ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் DNA, it is directly introduced into the nucleus with the help of which instrument it is?
with the help of micropipette இல்ல அந்த needle மூலமா they will insert it directly. So இதுதான் வந்து direct இல்ல vectorless gene transfer micro injection. Electroporation என்ன பண்ணுவாங்க? They will pass the electricity. And in case of liposome mediated, so liposome mediated and biolistics என்ன பண்ணுவாங்க? Yes, injecting the DNA into the nucleus, right? Fine. So next, electroporation will pass the electricity to like அதை introduce பண்றதுக்காக. And next liposome நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Gene gun is biolistics, right? So with the help of liposome it is introduced into the எங்க introduce பண்ண போறோம் into the vacuole. அதுதான் liposome mediated gene transferல பண்ணுவோம். So that liposome எதுக்காக it will prevent like it can prevent the attack from the acids ல இருந்து attack ஆகாம பாத்துக்கிறதுக்காக. And biolistics it's nothing but the gene gun method. Okay. So இதெல்லாம் தான் ஒரு சில டைரக்ட் இல்ல வெக்டார்லெஸ் நம்ம வெக்டார் யூஸ் பண்ணாம இந்த மாதிரி ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து லைக் எப்படி வெக்டார் யூஸ் பண்ணி how it was introduced on a specific gene அந்த பிளான்ட்ல எப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம்னு பார்த்தோம். இதெல்லாம் வெக்டார் இல்லாம நம்ம டைரக்டா எப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுன்னு பார்த்திருக்கோம். ஓகேவா? Yes, gene transfer from the liposome to the vacuole. Yes, right. Good, Mohammed Etris. Okay, so next is this gel electrophoresis. So gel electrophoresis na enna? So biolistics is nothing but gene gun method, right? Joharkani. So gold illa, which is some one more metal. Silver, gold, platinum. So enna metals irukku. So adula biolistics la nama enna metal use pandrom? Yes, tungsten, right? So tungsten illa gold use பண்ணுவோம். So it will be coated, DNA will be coated over those metals, right? Yes, okay. So next, gel electrophoresis. What is gel electrophoresis? So electrophoresis na முதல்ல என்ன? So basically electrophoresis is a separating technique which is used to separate the different biomolecules with the positive and the negative charges. அதாவது நம்ம electricity pass பண்ணி yes, we are going to purify the DNA, correct, exactly, and with the help of electricity. Okay, so positively charged cations enna pannom, it will move towards the negative cathode. So cathode, anode, cation, anion difference theriyuma? So positively charged cations, but cathode la eppadi irukum? They are negatively charged. So chemistry la clear ah irukingla? Chemistry la biomolecules chapters ella padichacha? So yes, purification of the DNA fragments, right? So at the end of the session நம்ம check பண்ணலாம் யார் அதிகமா கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அப்படினு. So that நிறைய படிச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். So நிறைய டாப்பர்ஸ் இருக்கீங்க. So இந்த டாப்பர்ஸ்ல கமெண்ட்ஸ்ல யார் டாப்பரா வரீங்கன்னு பாப்போம். So don't sleep, தூங்கிராதீங்க மதியம் பயோ படிச்சிட்டு. gift கொடுப்பாங்களாவா? So gift ஒரு important question ஷேர் பண்ணலாமா பூஜா? So gift என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க? என்னென்ன questions வரும் நம்ம predict பண்ணலாம். So கரெக்ட்டா யாரை predict பண்றீங்கன்னு பாப்போம். Yes, 1 crore. Okay மோனிஷ், நீங்க கொடுக்குறீங்களா? So ஒரு 1 mark question வேணா ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம் பூஜாக்கு. ஓகே, gift எக்ஸாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது? வெரி குட் ஐடியா கொடுத்துருக்கீங்க பூஜா. வில் டூ இட் டீட்டெயிலா. ஸோ என்ன டீட்டெயில்டா? இன்னும் டீட்டெயிலாக என்ன வேணும்? எக்ஸாம் நாங்கள் தான் எழுதணும், அப்புறம் நீங்கள் தான் எழுதணும் எக்ஸாம். ஸோ ஐடியாஸ் கொடுக்குறோம், அதை வச்சு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிடுறீங்களா? குட் ஃபேக்கல்ட்டி இன் எக்ஸாம். ஓகே, யூ வில் ப்ரே. ஸோ குட் ஃபேக்கல்ட்டி வந்து வாட் தேல் டூ? குட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் tips. Okay, invigilator showing all the answers வேணுமா? சான்ஸே இல்லப்பா. Don't think about it. ஸோ நம்மளே படிச்சிருக்கோம், எதுக்கு நமக்கு ஆன்சர்ஸ் வேணும்? நம்ம எதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்தோம்? ஸோ இந்த 3.5 days நம்ம 1 year டோட்டலாக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் படிக்க.
வேற என்னெல்லாம் ப்ரேயர்ஸ்? எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி தான் உடனே பயபக்தி ஆயிடுறது இல்ல. ஹேப்பன் இன் 11th 1 மார்க்ஸா? எக்ஸாம்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி போற கோயில் எல்லாமே ப்ரே பண்ணிட்டே போறது. எக்ஸாம் ஈஸியா வரணுமா இல்ல என்ன ப்ரே பண்ணுவீங்க? பேப்பர் ஈஸியா வரணும்னா இல்ல நீங்க படிச்ச கொஸ்டின் மட்டும்தான் வரணும்னா? எஸ். ஸோ கண்டிப்பாக ஜுவாலஜியில் பார்த்தனோஜெனசிஸ் வரும். ஓகே, ஜெலின் ஆல்ரெடி ஒன்று ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டாங்க, நன் ஆஃப் தி அபோவ். ஸோ எல்லா கொஷினுக்கும் நன் ஆஃப் தி அபோவ் ஆன்சராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். படித்தது மட்டும்தான் வரணும். ஓகே, ஆல் கொஷின்ஸ் மஸ்ட் பி ஈஸி கேன் சென்டம். ஓகே, படித்த கொஷின், அதை நீங்கள் படித்த கொஷின்ஸ் தான் வரணும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் படித்த கொஷின்ஸ்லாம் வரக்கூடாது இல்லையா? ஓகே, இன்விஜிலேட்டர் வீட்டில் சண்டை போடாம வரணுமா? ஓகே ஜெலின், பார்ப்போம், நம்ம எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு பார்ப்போம் பார்த்தனோஜெனசிஸ் வருதா என்னன்ட்டு. எக்ஸாம் கேன்சல் சம்பி, இது ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருக்கு. இதெல்லாம் ஹைப்போதெட்டிக்கல் ஆன்சர் சரியா? எஸ், நிலோஃபர் தான் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லியிருக்காங்க. நான் படித்தது ஞாபகம் இருந்தால் போதும், விச் இஸ் மோஸ்ட் டீசென்ட் கமெண்ட். இல்லை, இன்விஜிலேட்டர் மஸ்ட் நாட் பி ஹங்க்ரி. ஓகே, ஸோ கொஸ்டின்குள்ள போலாமா? ஐ திங்க் அமாங் ஆல் நிலோஃபர் சொன்னது ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்கு இல்ல. படிச்சது ஞாபகம் இருக்கணும். அப்போ கண்டிப்பா நம்ம ஒழுங்கா படிச்சிருந்தோம்னா, ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா டெஃபினட்டா ஞாபகம் இருக்கும். வேற இதை பத்தி யோசிக்க கூடாது. ஆல்ரெடி எழுதின எக்ஸாம்ஸை பத்திலாம் எந்த தாட்ஸுமே வேண்டாம், ரைட்? எஸ், ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்? இப்போ உடனே எல்லாம் சைலண்ட் ஆயிடுவீங்க. ஸோ வாட் இஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்? ஸோ ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்னா என்னது? ஸோ இன்னும் நம்ம 2 சாப்டர் முடிக்கணும். அடுத்து பாட்னியில் சாப்டர் 5 பார்க்கணும், பிளான் ப்ரீடிங்கும் முடிக்கணும். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக போகலாமா? ஸோ இதுவெல்லாம் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. டீ டைம் ஆயிடுச்சா? டீ குடிச்சிட்டு வரீங்களா? டீ காஃபி? So energy, we need energy. Yes, okay. So purifying the DNA fragments, அதுக்காக தான் we use this gel electrophoresis. Basically agarose gel தான் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுவோம். Exhausted of what? Ma'am, where is your main office located? So ஏன் ஜவஹர்கனி ட்ரீட் வைக்க போறீங்களா? நீங்கள் ட்ரீட் வைக்கிறீங்களா? You are based in Coimbatore, okay? ஸோ எதுக்குன்னு சொல்லுங்க. எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வெல்ஸ். ஓகே, ஸோ அகேரோஸ்னா இட் இஸ் அ கன்வீனியன்ட் மீடியம் ஃபார் செப்பரேட்டிங் த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ரேஞ்சிங் இன் சைஸ் எப்படி இருக்கும்? ஃப்ரம் few hundred to almost 20,000 base pairs, okay? And which is mostly preferred for this like purification of smaller DNA, ரொம்ப important, that is polyacrylamide, okay? So polyacrylamide and the gel is complex network of polymeric molecules, nothing but என்ன agarose gel நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். என்ன பண்ண போறோம்? DNA fragments நம்ம purify பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, so next DNA molecule is negatively charged molecule, right? So DNA வந்து positively charged இல்ல negatively charged? And one important question, so DNA ஏன் negatively charged? Because of which component அது negatively charged? So இது வந்து கொஞ்சம் twist 1 mark. So இது கரெக்டா யார் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்ப்போம். molecular genetics படிச்சிருந்தீங்கன்னா அப்படின்னா கண்டிப்பா இது கிளியரா தெரியும். So because of which component DNA molecule negatively charged நம்ம சொல்லியிருக்கோம். So yes, ஜோஹர்கனி, கத்தீஜா, நிக்கில், ஜோஷுவா, மோனிஷ், ஜான், பூஜா. ஸோ எதனால வந்து நம்ம டிஎன்ஏ மாலிகுலர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்னு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் ஆஃப் சம்திங் ப்ரெசென்ட் இல்லையா? ஸோ டிஎன்ஏ காம்பனன்ட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஸோ கெமிஸ்ட்ரியிலே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், விச் இஸ்
why it is negatively charged in. So yes, correct answer யாரு கொடுக்குறீங்கன்னு பார்ப்போம். So next, under an electric field, the DNA molecule, it will migrate through the gel and is frequently performed with the marker DNA fragments of the known size, so that DNA is complementary to each other இல்லையா. So it will be binding with the complementary strand, so that நம்ம unknown DNA molecule ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ புரிஞ்சுதா? ஸோ இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓகே, HL 10 treat, 10K treat. So 1 second, comments தெரியல. So yes, due to the phosphate group, correct. Okay, passing current. Okay, so you need to purify the DNA. Okay, so next, the advantages of the agarose gel enna, because it is DNA bands can be readily detected at the high sensitivity, adanala da we use the agarose gel. Okay, no botany la book back questions expect பண்ணலாம், but then book inside கண்டிப்பா cover பண்ணிக்கணும், because 1 mark book inside வரலாம். but compared to zoology, botany la கண்டிப்பா எல்லா book back questions தரோவா படிச்சிட்டு போயிருக்கணும். Okay, so next, the bands of DNA in the gel are stained with, so which is the dye used with this? Ethidium bromide, and the DNA can be detected as a visible fluorescence illuminated UV light. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், DNA ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதை வந்து நம்ம பியூரிஃபை பண்ணி, அதாவது we have to arrange it. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி agarose gel எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் with the help of electricity. Okay. So next, what is blotting? Blotting is also similar to electrophoresis தான், but blottingல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to immobilize the sample nucleic acid or a solid support. Okay, and இங்க நம்ம என்ன membrane யூஸ் பண்ண போறோம், which is nitrocellulose இல்ல nylon membranes. Okay, so next, the blotted nucleic acids enna panna porom, which is used as a target in the hybridization experiment. So what is hybridization? So hybridization na enna? So ethidium bromide, right? So ethidium bromide. Okay, fine. So hybridization அப்படினா என்னது? So what is hybridization? So what are the different types of blotting techniques? So first we have southern blotting, northern blotting and the western blotting. So southern blotting is the transfer of DNA from agarose gel to the nitrocellulose membrane. So nitrocellulose membrane transfer பண்றோம் இல்லையா, அதுவும் that is DNA. அதனால we call it as southern blotting. And in case of northern blotting, the transfer of RNA to the nitrocellulose membrane. Whereas next one, western blotting,
proteins to the nitrocellulose membrane. Okay, so one more thing is hybridization. இன்னொரு ஹைபிரிடைசேஷன் இருக்கு. ஸோ நம்ம இங்க ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது வில் யூஸ் டிஎன்ஏ ப்ரோப், ரைட்? ஸோ ஒரு டிஎன்ஏ ப்ரோப், ஒரு ஸ்மால் செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ அண்ட் அதோட சீக்வன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும். நம்ம அதை வந்து இங்க யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ டிஎன்ஏ இஸ் காம்ப்ளிமெண்டரி, ரைட்? இங்க வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த டிஎன்ஏ ப்ரோப், தட் இஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி சீக்வன்ஸ் தெரிஞ்ச ஒரு டிஎன்ஏ ஒரு செக்மெண்ட் எடுத்து இதுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ தட் இட் வில் கோ அண்ட் பைண்ட் வித் காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்ட்ராண்ட். ஸோ இப்போ அதை வச்சு நம்ம எது கண்டுபிடிக்கணுமோ, எந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை கண்டுபிடிக்கணுமோ நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்க வந்து ஹைபிரிடைசேஷனை நம்ம மெயின் பண்றது. ஓகேவா? ஸோ அடுத்த ஹைபிரிடைசேஷன் பிளான்ட் பிரீடிங்ல ஒரு ஹைபிரிடைசேஷன் இருக்கு. பட் இங்க வந்து ஹைபிரிடைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இதை தான் சொல்றோம். ஓகே, so yes, first இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? DNA has to be cleaved. So cut பண்ணணும் அப்படினாலே எந்த enzyme? Which is restriction enzymes, and it is transferred to the agarose gel medium க்கு transfer பண்ண போறோம். Then the fragments are separated by gel electrophoresis. So gel electrophoresis மூலமா நம்ம எல்லா fragmentsயும் separate பண்ண போறோம். And then it is soaked in an alkali solution to denature double stranded DNA, and then it is placed in a dish containing a buffer. And which is the buffer used here? So which is the buffer used in southern blotting? Okay, so blotting types எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. So next, which is the buffer used in southern blotting? Yes. So Jelen, answer பண்றீங்களா? எந்த buffer நம்ம யூஸ் பண்றோம் southern blottingல? Jelen, Harikishore, Pooja, Monish, okay, Sai, Aarti, then who else is there? So chatல யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ ஆன்சர் பண்ணலாம். So நம்ம எதை வந்து பஃபரா யூஸ் பண்றோம்? Yes, what is the SSC? Yes, sodium saline citrate. So அதெல்லாம் வந்து நம்ம பஃபரா யூஸ் பண்ண போறோம். So why it is used as buffer? So என்னது ரீசன் இருக்கா? So ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம ஏன் வந்து அத பஃபரா யூஸ் பண்றோம்னு? Because okay, Nikhil, why நம்ம sodium saline citrate மட்டும் பஃபரா யூஸ் பண்றோம்? What is the reason? Because so Nikhil, Monish, answer பண்றீங்களா? நம்ம ஏன் sodium saline citrate வந்துட்டு like இத பஃபரா யூஸ் பண்றோம்? Yes, which is highly soluble at least? DNA is highly soluble in sodium saline citrate. So அதனால தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம். And next it is positioned in a gel. So gel place பண்ணியாச்சு. So next buffer what it will do? So it will transfer so it will go the buffer drawn up into the top layer of blotting paper. It passes through the gel and அதுல என்ன ஆயிரும்? நம்மளோட DNA எல்லாமே carry ஆயிரும். ஓகேவா? So next DNA is fixed and then it is placed in a hybridization bottle so that it contains a radioactively labeled probe. அதான் அந்த DNA probe place ஆயிருக்கும். So from that we can make out the specific DNA sequence, அந்த DNA fragments நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். Then we'll do the X-ray. So இந்த மாதிரி அந்த auto radiography எடுத்து பார்க்கும்போது எதெல்லாம் பைண்ட் ஆயிருக்கோ அது மட்டும் தான் இருக்கும். Remaining things will be washed off. Okay, so இதுதான் வந்து southern blotting. So blottingனா ஒன்றும் கிடையாது, நம்ம DNA செக்மெண்ட், ஸோ என்ன செக்மெண்ட் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம், அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போறோம். தட்ஸ் இட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்ல லைக் பேஸ்ட் ஆன் த டென்சிட்டி அது அரேஞ்ச் ஆச்சு. இங்கே வந்துட்டு அதே மாதிரி தான், பட் we are going to find out the sequence. Okay, so next what is flower sour tomato? So flower sour tomato, BT cotton பார்த்தோம் நம்ம, flower sour tomato இருக்கு, BT brinjal இருக்கு, and also rice, golden rice. Golden riceல gold இருக்குமா? Why it is called as golden rice? Yes, so ஏன் நம்ம வந்து அது golden rice அப்படின்னு சொல்றோம்? Yes, genetically modified tomato, it is fine because it is rich in கோல்டன் ரைஸ்ல எதனால கோல்டன் ரைஸ்? கோல்டு இருக்குமா அதுல? கேஸ்டர் அருணா, ஓகே. எஸ், ஸோ கோல்டன் ரைஸ் அப்படிங்கிறது
பீட்டா கேரோட்டின், எஸ் ரைட், அந்த டேர்ம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பீட்டா கேரோட்டின் நம்ம இன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கோ. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எதில் வந்து பீட்டா கேரோட்டின் அதிகமாக இருக்குது? ஸோ நம்ம இவ்வளோ இயர்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லை, எதில் வந்து பீட்டா கேரோட்டின் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது? ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட், வெஜிடபிள் யூ கேன் டெல். எஸ், வெரி குட் சாய், கரெக்ட். கேரட், எஸ் ரைட். ஓகே ஷபீர் பேக் டு ஃபார்ம் வந்துட்டாரு. மேங்கோ, ஓகே. Okay, so vitamin A deficiency, B deficiency, C deficiency la enna theriyuma, and what are the foods to be consumed if it is deficient? So chemistry la the table ella irukku illaya, so the table padishtingla last chapter. Right, okay. So basically agrobacterial mediated genetic engineering technique, it was followed to produce flavor saver tomato. So that is, it is retaining the main another natural color and the flavor of tomato, right? And through genetic engineering, ripening process of tomato is provitamin A, yes, okay. So next, it prevents, so இது என்ன பண்ண நம்ம இந்த மாதிரி process பண்ணும்போது it prevents it from softening and to increase the shelf life. ஷெல்ஃப் லைஃப்னா என்னது? அதோட லைஃப் ஸ்பேன், ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப நாள் அது வந்து அழுகாம இருக்கும். ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட், இட் வாஸ் மோர் ரெசிஸ்டன்ட் டு ராட்டிங் பை agrobacterial mediated transfer of introducing என்ன ஜீன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், விச் இஸ் ஆன்டிசென்ஸ் ஜீன். ஸோ இந்த ஆன்டிசென்ஸ் ஜீன் என்ன பண்ணும்? இட் இன்வால்வ்ஸ் இன் த, that is, it interferes in the production of the enzyme polygalactorinase. So polygalactorinase na enna பண்ணும்? It helps in, that is, it is helping in the, like, அந்த சீக்கிரம் அழுகிற மாதிரி இருக்குது, இது எல்லாமே it is done by this polygalactorinase. ஸோ இந்த ஆன்டிசென்ஸ் ஜீனை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுக்காக? இதோட ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம். அப்போ என்ன ஆகும்? அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் அதிகரிக்கும். எஸ், ஓகே. ஸோ that it can be stored for the long storage and the transportation. And what are the benefits? So genetically modified foods, there are many advantages and disadvantages irukku. So first one, advantages, அதாவது benefits நம்ம பார்ப்போம். So it has high yield without pest. So pest எல்லாம் attack பண்ணது, because நம்ம genetic engineering மூலமா pest resistant எல்லாம் produce பண்ணலாம். And 70% reduction of pesticide usage. So pest இல்லாத போது pesticide use நம்ம கம்மி பண்ணலாம், so that we can prevent the pollution also. Pollution எல்லாம் நம்ம கம்மி பண்ணலாம். Okay. And next, soil pollution. So that's the next point. Soil pollution கம்மி பண்ணலாம். And conserve the microbial population, because நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி chemical pesticides, artificial fertilizers எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது microorganisms வந்து it gets damaged, right? So அதெல்லாம் prevent பண்ணோம் அப்படின்னா, so இந்த மாதிரி genetically modified foods நம்ம promote பண்ணலாம். But still, இதுக்கு நிறைய risk factorsum associate ஆயிருக்கு. So first one, it affects the liver, kidney, and also sometimes it can cause cancer. And ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வரலாம், பிகாஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறதுனால ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வரலாம். அண்ட் அனஃபைலாக்டிக் ஷாக், தட் இஸ் சடன் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன். எஸ், ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ்லேயே நம்ம ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாட் இஸ் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன்? ஸோ வாட் இஸ் சிம்டம்ஸ்? ஒரு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம், அலர்ஜின்னு சொல்கிறோம். ஸோ என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்போ? ஓகே ஷபீர், ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி சிம்டம்ஸ் சொல்கிறீங்களா? So yes, anaphylaxis, histones, okay, histones are histamines are. Yes, allergy is fine. So first enna agum, that be rashes irukum, redness irukum, right? So exam la mudinjittu, okay? So NEET la prepare பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படினா, so hypersensitivity reactions நடக்குது அப்படினா, what are the drugs? Immediate நம்ம கொடுக்க வேண்டிய drug என்ன? அதெல்லாம் வந்து பாருங்க, okay? Sudden reaction to the environment, hypersensitivity humans la paathukom. Yes, triggers IgE. What is IgE? That is immunoglobulin E, which is responsible for allergy. So on the antibodies produce agum. Okay. So adverse effect because of the bacterial protein and loss of viability of seeds is seen in the terminator seed technology of genetically modified crops. Nariya viability, so seeds oda viability kammi agudhu, that is reproducing capacity. Okay,
ஸோ இந்த சாப்டர் முடிச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ இன்னொரு 5 minutes இதில் முடிச்சுட்டு ஸோ வாட் ஆர் த பயோரெமெடியேஷன் டெக்னாலஜிஸ். ஸோ நேம்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க. இங்கே 4 names இருக்கு. ஸோ யூ மென்ஷன் த அதர் நேம்ஸ் ஆல்சோ. பயோரெமெடியேஷன்னா என்ன? அண்ட் மென்டி வில் ஸ்டார்ட் அட் 5:30. சாய். So bio leaching, bio venting, myco remediation na we use fungi, right? So phyto அப்படினா we use plants, and bio venting அப்படினா which increases the oxygen illa air flow, and bio leaching we use microorganisms. Okay, so rhizofiltration, bio augmentation. So bio augmentation அப்படினா நம்ம selected microbes use பண்ணுவோம் to speed up the degradation process. அந்த degradation process speed பண்றதுக்காக. And one more thing, principles of ecology கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, phyto remediation. So அங்க வந்து என்னென்ன plants யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, so what they have mentioned, so the 2 plants were mentioned, right? Yes, bio farming. So நம்ம bio augmentation பார்ப்போம். Bio farming, it is very easy, நீங்களே படிச்சுக்கலாம். Eichhornia, and one more, so which is used for the phytoremediation. So in the plant use panna, yes, rice plant, cadmium poisoning, like yes, right. Okay, so then rhizofiltration அப்படினா uptake of metals இல்ல degradation of organic compounds by rhizophore microorganisms. So same thing தான், composting or bio augmentation. So இது எல்லாமே என்னது அப்படினா bioremediation technologies. So suppose நம்ம already இந்த community postல நிறைய பேர் mistake பண்ணிருந்தீங்க. So அதுல என்ன கேட்டிருந்தோம், which one is not அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம், right? ஸோ அதனால தான் கொஸ்டினை ப்ராப்பராக ரீட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இந்த 8 டெக்னாலஜிஸ் தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அதனால ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, எஸ். பேசிக்கலி ரெமெடியேஷனாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கரெக்ட் இந்திராணி கரெக்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கிளீனிங் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட், அதாவது வி ஆர் ரிமூவிங் த பொல்யூட்டன்ஸ், பேசிக்கலி அதுதான் பயோ ரெமெடியேஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸி தான். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம், வில் ஸ்டார்ட் வித் பிளான்ட் ப்ரீடிங் ஆர் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர். ஸோ எந்த சாப்டர் பார்க்கலாம் சொல்லுங்க. ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இல்லை பிளான்ட் ப்ரீடிங், விச் ஒன் டு ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட்? ஸோ பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர். ஸோ ஓட்ஸ் பார்த்துட்டு போகலாமா, பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரா இல்லை பிளான்ட் ப்ரீடிங்? ஸோ பிளான்ட் ப்ரீடிங் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் தான். Okay, both are almost easier chapters. Plant tissue culture seri, plant breeding seri. Okay, so mostly everybody is asking for plant tissue culture. Shabir மட்டும் தான் plant breeding கேட்டுட்டு இருக்காரு. So according to, let's go with the oats. So plant tissue culture தான் அதிக oats வந்திருக்கு. So sorry Shabir, plant breeding நம்ம next பார்க்கலாம். Let's go with the plant tissue culture. Okay, okay. பட் இந்த சாப்டர் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் நம்ம ஃபாஸ்டா முடிச்சிட்டோம்னா பிளான்ட் ப்ரீடிங் முடிச்சிடலாம். ஓகே, கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபாஸ்டா போலாமா? பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ரொம்ப ஈஸி சாப்டர் தானே, ஸோ ஃபாஸ்டா போயிடலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர்? ஸோ டெஃபினிஷன் சொல்றீங்களா? ஸோ ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரோட டெஃபினிஷன். So what is plant tissue culture? And நிறைய 1 marks எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல. What is the PHB, PLA எல்லாம்? What is PHB? இதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துட்டு வரலாம்.
ஸோ நிறைய ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ எஸ், growing plants in a culture medium to make artificial plants. So that is plant tissue culture. Yes, correct. So what is PHB, PLA, GFP? So the short forms la enna solrீங்களா? Yes, polyhydroxybutylene butyrate. Yes. PLA, so like tea bags, green tea bags எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? So அந்த green tea bags and all, it is made up of which substance? So இப்போ சொல்லுங்க அத. PHB ஆ அது PLA வா? Yes, right, which is polylactic acid. Okay, so next வந்துட்டு which is used as a reporter of expression, அதாவது biosensors. ஸோ அதை மட்டும் நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம். 1 மார்க் முடிச்சுட்டு, ஸோ 1 மார்க்கில் தான் கொஞ்சம் ஆக்டிவ் ஆவீங்க. ஸோ 1 மார்க் ஆன்சர் பண்ணுறீங்களா? ஸோ விச் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ரிப்போர்ட்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன், ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன். விச் ஜீன்? ஸோ ஆக்சுவலி இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டினும் கூட, ரைட்? So which one is used as a, which gene is used as a reporter of expression? Bioreactor? No. So நம்ம last chapterல தான் அது இருந்துச்சு. So நம்மளால டிஸ்கஸ் பண்ண முடியல. So what is that specific gene which is used as a reporter of expression? No. ஸோ பார்ப்போம் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் யாரு கொடுக்குறீங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ விச் ஜீன் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ரிப்போர்ட்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்? ஸோ திஸ் கொஸ்டின், ஸோ லெட் மீ செக் அவுட் யாரெல்லாம் கரெக்டாக சொல்லுங்க. பூஜா, ஷபீர், யோசிங்க, நல்லா யோசிங்க. மோனிஷ், நிலோஃபர். நோ. So which is used, அதாவது எந்த gene it is used as a reporter of expression? இது book back question தானப்பா இல்லையா? Or it was asked in PT, I guess. Somewhere this question was asked. கத்திஜா திங்க் பண்ணுங்க. ஸோ சென்டம் டாப்பர்ஸ் இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் சொல்றீங்களா? ஸோ எந்த ஜீனை வந்துட்டு reporter of expression, it is used as a reporter of expression? ஸோ ஆன்சர் நானே சொல்லிட்டுமா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு, இந்த சாப்டர் முடிச்சதுக்கான ஆன்சர் சொல்றேன். ஸோ அது வரல யோசிங்க. ஸோ what are the basic concepts of plant tissue culture? நோ நிக்கில், நோ. ஸோ யார் இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்ப்போம். ஒரு க்ளூ கொடுக்குறேன். இட் இஸ் ஃப்ரம் த பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோடெக் சாப்டர் தான். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண சாப்டர்ல தான் இருக்கு. ஸோ நோ, இட் இஸ் நாட் லைக் தட். ரொம்ப நேரமா எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் பிரெயினுக்கு ஒர்க் கொடுக்குறீங்களா? ஸோ கண்டுபிடிங்க. சாப்டரும் ஹிண்டும் கொடுத்தாச்சு. ஸோ யார் ஸ்மார்ட்டா ஃபாஸ்டா சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். எஸ், ஓகே. ஸோ யோசிங்க. நம்ம அதை அப்படியே யோசிச்சுட்டே இந்த கொஸ்டினையும் கவனிங்க. ஸோ வாட் ஆர் த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர்? நோ ஜான். ஓகே, GUS. வாட் இஸ் த GUS? ஸோ ஜான் ஆன்சரை பிடிச்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாட் இஸ் த GFP? ஸோ பார்ப்போம் வேற யாராச்சும் கமெண்ட் பண்றாங்களான்னு. ஸோ எஸ், ஓகே பூஜா. ஸோ நெக்ஸ்ட் 2 பேருக்கு தான் ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ஆன்சர் எங்கிருந்து எடுத்தீங்க? கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கா இந்த கொஸ்டின்? ஸோ ரொம்ப நேரமா ஈஸி கொஸ்டின்ஸாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஸோ எல்லாம் தூங்கியிருப்பீங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. ஸோ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர், விச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டோட்டிபொட்டன்சி. டோட்டிபொட்டன்சினா அப்போ என்ன? இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ live plant cell that they have the genetic potential when cultured. So totipotency is nothing but the ability of a plant cell to develop into a whole new plant. That's we call it as totipotency. Yes. Okay. So correct answer which is GFP, green fluorescent protein. Okay. So exam la indha mari questions keta correct answer pannirvingla, which is used as a reporter of expression அப்படினா
எஸ், ஜிஎஃப்பி ரைட். கரெக்டாக எல்லாரும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. ஸோ அடுத்து வேறு ஏதாச்சும் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸ் போடலாம். புக் இன்சைட் கொஷின்ஸ். ஸோ ஹவ் வாஸ் திஸ் கொஷின்? நிலோஃபர் சொல்லுங்க, இந்த கொஷின் எப்படி இருந்துச்சு? ஸோ கத்தீஜா, நிக்கில், ஷபீர், ஜான், ஆர்த்தி, டஃப் கொஷின்ஸ் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம்லப்பா, நிறைய நீங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க. ஸோ அதில் வந்து டஃபா இல்லையா? இந்த கொஷின் தான் ரொம்ப டஃபா இருந்துச்சா? நான் கேட்ட கொஷின் தான் டஃபா இருந்துச்சா? ஓகே ஜெயலலிதா, நீங்க தான் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகே ஓகே, ஆப்வியஸ்லி டஃப் topic but unnoticed. Yes, okay. ஸோ அடுத்து இந்த மாதிரி இன்னொரு டஃப் கொஷின் போடலாமா? எங்க இருக்குது புக்ல? ஷபீர், நீங்க தான் புக்ல எல்லாமே நான் இன்சைட் தான் படிச்சிருக்கேன், என்ன புக் பேக் படிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. கண்டுபிடிக்கலையா ஷபீர்? ஸோ நீங்களே கண்டுபிடிங்க எங்க என்ன. சாப்டர் நேமும் குடிச்சிட்டு டைம் சேவ் பண்றதுக்காக சாப்டர் நேமும் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஸோ அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு கொஷின் சொல்றேன். ஸோ இந்த சாப்டர்ல பார்ப்போம் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு. ஓகே, ஜெலின் நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, பட் ஆன்சர் யாருக்குமே தெரியலையே இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டா. இது எங்க இருக்கு? ஹரிகிஷோர், ரொம்ப லேட்டா வரீங்க. ஆல்ரெடி பேஜ் நம்பரே போட்டாங்க. ஸோ எங்க இருக்கு பாருங்க நீங்களே. ஃபர்ஸ்ட் அதை அண்டர்லைன் பண்ணி வைங்க. ஸோ புக் எடுத்து அதை மார்க் பண்ணி வைங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த சாப்டர் முடிக்கும் போது இன்னொரு டிஃபிகல்ட்டான கொஷின்ஸ் கேட்போம். இல்லை நீங்களே யாராச்சும் இந்த மாதிரி கொஷின் யோசிக்கிறீங்களா பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் டிஃபரன்ஷியேஷன்? ஸோ இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோகெமிக்கல் அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சரல் changes by which the cells become specialized in form and function. So that is, it is differentiating into any other form. Okay, so அப்ப redifferentiation என்னது? Already differentiated ஆனது, it is further differentiated. Okay, that is further differentiated of differentiation of already differentiated cell. So அதான் we call it as redifferentiated. திரும்ப repeat ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So திரும்ப redifferentiate ஆயிடுக்கு. So next என்னது? dedifferentiation அப்படின்னா down, that is, it is reversing. So phenomenon of reversion of mature cells into the meristematic state, which is leading to the formation of callus. So திரும்ப callus கே வந்துருது. Okay, okay, so இதுதான் வந்து basic concepts of plant tissue culture. So it is a 5-mark question. Okay, so basic concept 5 marks la கேட்கலாம். So இந்த 4 concept எழுதிட்டு and you have to write it in detail. So 2 lines எழுதினாலே போதும், ஈஸியா 5 marks score பண்ணிடலாம். So see, explant இருக்கு, நம்ம அந்த நியூட்ரியன் மீடியன்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ அதுல இருந்து there will be formation of callus and from that early embryo, late embryo, plantlet done. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஆர்டிஃபிஷியலா லேப்ல ஒரு செல்லுல இருந்து ஒரு ஹோல் பிளான்ட்டை நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ண போறோம், இதுதான் வந்து பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர். ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ்ல கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ மாடர்ன் மெத்தட்ஸ்ல, ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த மாடர்ன் மெத்தட்ஸ். ஸோ பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் விச் இஸ் நத்திங் பட் த மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன். ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் plant. Okay, so which is the modern methods of artificial methods of reproduction, asexual reproduction. Okay, so plant tissue culture, so in vitro and aseptic growth of any plant part on a tissue culture medium. So the what's explant? So explant na another. So give the definition. So podum அந்த questions la ella veliya vaanga. So what is explant? Definition கொடுங்க explant க்கு. So அடுத்த question இதே மாதிரி இன்னொரு question நம்ம பார்ப்போம். So what is explant? So proper ஆன ஒரு definition கொடுங்க explant க்கு. Yes, any part of the plant which is used to grow in the nutrient medium. That is, it can be cultured. Okay, so அடுத்து இன்னொரு difficult question போலாமா? அப்பதான் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுவீங்களா? ஈஸி கொஷின் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேறீங்க. ஸோ டிஃபிகல்ட் கொஷின் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டா இருப்பீங்க இல்லையா? பிரெயினுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் கொடுப்பீங்க. ஓகே, ஸோ தாமஸ் அக்வாட்டிகஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு பாக்டீரியம் இருக்கு, தெரியுமா? ஸோ தாமஸ் அக்வாட்டிகஸ் தெரியுமா? ஸோ அதுலேருந்து there is a specific polymerase, DNA polymerase is isolated. So which one is that?
Okay, so from, yes, Divyadashni correct புடிச்சிட்டாங்க. So what is it full form? Taq DNA polymerase. Okay, so இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா போயிடுச்சா? So next இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமான क्वेश्चन சொல்லும். Okay, so இப்போ phage midனா என்ன? So what is phage mid? Questions repeat. Which questions to be repeated? ஸோ தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ் அப்படின்னு ஒரு பாக்டீரியம் இருக்கு. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு பாலிமரேஸ் என்சைம் கிடைக்குதுன்னு சொன்னோம். ஸோ அது என்ன என்சைம் தே ஹவ் மென்ஷன்ட், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் phage mid? phage mid, phage mid, phage mid, M13 இதெல்லாம் என்ன? ஸோ இதெல்லாம் யோசிக்கிறீங்களா? அப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கா? எஸ் இருக்கு. ஸோ எங்க இருக்கு? அதுவும் அதே சாப்டர்ல தான் இருக்கு. சாப்டர் 4லயே தான் இருக்கு. பாட்னி சாப்டர் 4. பாட்னி சாப்டர் 4 இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர். பட் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கனால யாரும் அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நிறைய கண்டென்ட் இருக்கு அந்த சாப்டர்ல. லைக் பயோடெக்னாலஜியில, பிளான்ட் பயோடெக்னாலஜியில நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின் இஸ், வாட் இஸ் phage mid? So Jelen அதுக்குள்ள பிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ தட் கண்டெய்ன்ஸ் அன் F1 origin of replication from F1 phage. இந்த ஆன்சர் எங்கேருந்து எடுத்தீங்க? ஸோ கூகுள் பண்ணீங்களா ஆன்சர்ஸா? ஸோ ஃப்ரம் வேர் டிட் யூ கெட் திஸ் ஆன்சர்? கூகுள் தான். கூகுள் தான், அவங்களே சொல்றாங்க. ஸோ சொல்லுங்க செலின், கூகுள்ல இருந்து ஆன்சர் எடுத்தீங்க? ஸோ நம்ம புக்லயே இருக்கு, ஏன் அவ்வளோ தூரம் சர்ச் பண்றீங்க? நான் சாப்டர் நேம், நம்பர் எல்லாமே, சாப்டர் நேமும் சொல்லிட்டேன். கூகுள், நோ இட் இஸ் நாட். ஓகே, பட் தென் அட்லீஸ்ட் அவங்க அதை சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நீங்க யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க. ஸோ ஒன்னா புக்ல சர்ச் பண்ணிக்கணும், அவங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இட்ஸ் ஓகே. திவ்யதர்ஷினி அண்ட் ஜெலின். ஓகே, ஸோ பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர்ல லேபரேட்டரி ஃபெசிலிட்டிஸ் போலாமா? ஸோ அடுத்து இந்த சாப்டர் முடிச்சுட்டு தான் இனி என்ன கொஸ்டின்ஸ்னாலும். ஓகே, ஸோ லிசன் பண்ணுங்க, இதுல இருந்தே கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் இனி. ஓகே, so washing facility. So what is it in washing facility? எதுக்காக அந்த washing facility? So mainly for the drying glasswares இருக்கட்டும், and also for the ovens, அதெல்லாம் ட்ரை பண்றதுக்காக தான் we need the washing facility. And medium preparation room. So medium preparation roomல என்ன பண்ணுவாங்க? So what are all present in the medium preparation room? So plant tissue கேட்டவங்க எல்லாம் இந்த கொஸ்டின், இந்த சாப்டர்ஸ்க்கு டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுவோம். So let me read out the names, யாரெல்லாம் கேட்டீங்க அப்படின்னு. Okay, so Monish, Harikishore, Katija, Indrani, Samuel, Shabir மட்டும் தான் பிளான் பீடிங் கேட்டிருந்தார். ஓகே, ஸோ மித்தவங்க எல்லாம் பூஜா, வேதா, ஜெலின். ஓகே, ஜெலின் has asked for பிளான் பீடிங். ஸோ பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் கேட்டவங்க எல்லாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ மீடியம் ப்ரிப்பரேஷன் ரூம்ல என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும்? ஸோ வாட் ஆர் ஆல் சீன் இன் த மீடியம் ப்ரிப்பரேஷன் ரூம்? ஸோ பேசிக்கலி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஆர்டிஃபிஷியலா பிளான்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம். தட் இஸ் லேபரேட்டரியில டிஷ்யூஸ், லைக் இந்த டெஸ்ட் டியூப்ஸ்லயே வந்துட்டு நம்ம ஒரு செல்ல இருந்து ஒரு புது பிளான்ட்டே ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஷபீர், யூ கேன் ஆன்சர், ஸ்டில் யூ கேன் ஆன்சர். ஸோ வேற யாரு? ஸோ பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் கேட்டவங்க எல்லாம் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். இல்லைன்னா நம்ம அடுத்து பிளான் ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பிளான் ப்ரீடிங் ஆன்சர் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் ரெடியா இருக்காரு. எஸ், ஸோ தட் பி autoclave இருக்கும், electronic balance, it's nothing but the weighing balance இருக்கும், and next we have the pH meter. So next transfer area sterile room. So அப்ப வந்து நம்ம ஸ்டெரைலா மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும். So which one is that? So next, so autoclave, pH meter, balance. Yes, Madhumita, right? So next another transfer area sterile room என்னெல்லாம் present ஆயிருக்கும்? So we have HEPA. What is it? HEPA.
ஸோ ஹெச்இபிஏனா என்ன? ஓகே, ஹெச்இபிஏ நானே சொல்லிட்டேன். ஸோ ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லுங்க. அண்ட் கல்ச்சர் ஃபெசிலிட்டியில் என்ன இருக்கும்? ஸோ ஹை எஃபிஷியன்சி பார்ட்டிகுலேட், பிகாஸ் இதெல்லாமே வந்து அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணாமல் ஸ்டெரைலாக வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ கல்ச்சர் ஃபெசிலிட்டியில் we are going to grow the eggs plant which is inoculated into the culture tubes. And which temperature என்ன அதுக்கு? So almost 22 to 28 degrees Celsius. So 22 to 28 degrees Celsius. So photo period ஒரு 8 to 16 hours இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது இன் டீட்டெயில் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ we need a washing facility, medium preparation room இருக்கு, and sterile transfer area sterile room இருக்கு, and also for the culture facility. Okay, so next what are the techniques involved in plant tissue culture? So over technique பார்ப்போம். So first it is sterilization. So whatever it is நம்ம அந்த sterilization கண்டிப்பா பண்ணணும். ஸோ அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி we'll just discuss ஒரு சில டேர்ம்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு ஸோ அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகேவா? So what is somatic embryogenesis? Embryoids. What are embryoids? It's an important 2-mark question. Okay, so the embryoids is another, which is basically the formation of embryo from the callus tissue directly. So that we call it as embryoids. And adoda applications in somatic embryogenesis. So in the embryo formation we call it as somatic embryogenesis. And why it is done? What is its application? Embryoids ki additional one more point. So the next point, what is it in vitro? So give the definition. So நீங்களே சொல்லுங்க. So plant tissue culture கேட்டவங்களா இப்ப இதுக்கு ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணணும். So that is the revision, right? So already படிச்சிருப்பீங்க. So நீங்களே அந்த பாயிண்ட்ஸ் ரீகலெக்ட் பண்ணுங்க embryoidsக்கு. So next we'll go into the application. So on the points சொல்லுங்க. Second point is there. You have to tell. So நீங்க தான் சொல்லணும் அதுக்கு. So next it provides potential plantlets which after hardening period can establish into plants. Yes, and the hardening phase நம்ம பார்ப்போம். And next there will be production of synthetic seeds. So synthetic seeds are nothing but the artificial seeds, and which is also known as, and which is seen in the allium sativum, hordeum vulgare, oryza sativa, ZMAs. So நேத்து தான் நம்ம இந்த சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லையா, எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ். அதுல வந்து பயாலஜிக்கல் நேம்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ இதோட எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? oryza sativa na enna, ZMAs na enna அப்படினா? Yes, so oryza sativa and ZMAs ரொம்ப easy question. So இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Yes, produce plantlets. agarose gel எங்கப்பா இங்க வந்திருக்கு? Yes, rice and maize. Okay, corn, right? ஸோ என்ன எனர்ஜி இல்லாமல் இருக்கீங்க? ஸோ டீ டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ டீ காஃபி பிரேக்லாம் எதுவும் இல்லையா? ஸோ லைஃப் பார்த்துட்டே யூ கேன் ஹேவ் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க. எஸ், ரைட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்கானோஜெனசிஸ் அப்படின்னா the morphological changes in the callus which is leading to the formation of shoot and the root. ஓகேவா? ஸோ இன்டியூஸ்ட் இன் வைட்ரோ பை இன்ட்ரடியூசிங் த பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ். ஸோ நேம் சம் பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ், அதாவது பிளான்ட் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே 2 இருக்கு. ஸோ ஷபீர் மட்டும் சாப்பிட வேணாம். யூல் கோ ஃபார் ஃபாஸ்டிங், ரைட்? லைக் யூல் பிரேக் த ஃபாஸ்ட் இன் த ஈவினிங். ஸோ அப்போ நீங்கள் போய்க்கலாம். ஸோ அப்போ இங்கே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஷபீர். ஸோ ஆக்சன்ஸ், ஜிபரலின்ஸ், சைட்டோகைனன்ஸ். Okay, so 11th la படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? So what are the plant growth regulators and their advantages, uses? Okay, so callus என்ன ஆகும்? Callus is a mass of, so what is callus? So நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம். So callus na என்ன? So what is callus? Yes, unorganized mass of cells. So adi enna agum when it is differentiated it can form shoot illa vandittu root. So root shoot formation it is called as callogenesis, and root formation rhizogenesis. Totally it leads to the formation of plantlets. Okay, okay. So next last part, IPR, which is intellectual property right. So idhula vandu nariya factors ella irukku. So just அந்த factors name மட்டும் நம்ம பாப்போம். Okay, ஸோ இது வரலும் இந்த லாஸ்ட் போர்ஷன்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் வரல, பட் ஜஸ்ட் நம்ம அது ஒரு கிளாஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஸோ விச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பேட்டன்ட்.
அண்ட் ட்ரேட்மார்க். ஸோ பேட்டன்ட் ரைட்னா தெரியும் இல்லையா? ஸோ லைக் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்டோ ஏதோ ஒரு சம்திங் லைக் பிஸ்னஸ் எதனாலுமே இஃப் சம்மன் ஹஸ் கிவன் த ஐடியா அப்படின்னா இட் இஸ் பேட்டன். தே கேன் ரிசர்வ் பேட்டன் ஃபார் தட். ஸோ இதை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், இதை நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு தே கேன் ரிசர்வ் இட். ஸோ நோபடி எல்ஸ் கேன் யூஸ் இட். அதெல்லாம் அவங்க கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு தான் தே கேன் யூஸ். அதுதான் அந்த பேட்டன் ரைட். ட்ரேட்மார்க்ஸ். ஸோ ட்ரேட்மார்க் சிம்பிள்ஸ், ஒவ்வொரு இதுக்கும் சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஓகே, ஸோ தேர்ட் ரிவிஷன் எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்துச்சா? ஓகே ஃபைன். So next, copyright. So copyrights, trademark almost similar தான். So trademark அப்படின்னா trademark symbols இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் ஒவ்வொரு சிம்பிள் இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த கார்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு காருக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு சிம்பிள் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் காப்பிரைட். ஸோ ஆல்ரெடி ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா we cannot use their content. ஸோ பிளான், ப்ரீடர்ஸ் ரைட் இருக்கு, யூட்டிலிட்டி ஆர் மாடல் டிசைன் அண்ட் ஜிஐ டேக்ஸ் நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ நிறைய ஜிஐ நீங்கள் தெரிஞ்ச டேக்ஸ் எல்லாம், ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் மார்க்ஸ் நிறைய நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க. ஓகே, ஸோ சப்போஸ் ஐபிஆர் கேட்டாங்க அப்படின்னா மென்ஷன் அட்லீஸ்ட் ஆல் தீஸ் ரைட்ஸ். ஓகே ஓகேப்பா ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பேட்டன்ஸ். அதுதான் ஸ்பெஷல் ரைட் டு த டிஸ்கவரர் ஆர் த இன்வென்டர். ஸோ granted by the government. So or even a personal property, it can be licensed or sold only by that person. Okay. So it is given to the inventor the rights to exclude from others. So நம்ம already discuss பண்ண same point தான். போதும்பா, மறுபடியும் நீங்கள் ஜிஐ டேக் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. நேற்றே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இல்லை ஹரிகிஷோர் நேற்று லைவ்ல வரலையா நீங்கள்? மதுரை மல்லியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு லைக் திருநெல்வேலி ஹல்வா நிறைய நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். We might expect. Okay. So biosafety and bioethics. So bioethics na enna? So it is the study of ethical issues which is emerging from the advances in the biology and studies. Now those like technologies advance ஆகி போகும்போது there are like issuesum வந்துட்டே இருக்கு. So இந்த மாதிரி issues எல்லாம் வந்து ஃபேஸ் பண்றதுக்காக தான் they have a bioethics அப்படின்னு ஒரு like they have a system. Okay. Then bioethicist தான். So those people will do this bioethics. So இதை வந்து ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. So they are concerned with the ethical questions that arise in the relationship among the life science, biotechnology and medicine. So இந்த மாதிரி நம்ம புதுசாக கண்டுபிடிக்கும் போது நிறைய இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரலாம். ஸோ லைக் அந்த மாதிரி நிறைய புது ஆர்கானிசம் உருவாகலாம். ஸோ விச் கேன் லீட் டு ஸோ மெனி ஹார்ம்ஃபுல் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் லைக் ப்ராப்பராக பேலன்ஸ் பண்ணணும், ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக தான் பயோஎத்திசிஸ்ட் இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்டடியை தான் வி கால் இட் இஸ் பயோஎத்திக்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஸ்கோப் என்ன? Basically biotechnology which includes cloning, gene therapy, life extension, human genetic engineering and astroethics. Okay. So okay, so இப்போ வந்து next நம்ம the steps எல்லாம் one by one பார்க்கலாம். So let's start with sterilization. So what is sterilization? So basically microbes எல்லாம் இல்லாம நம்ம பார்த்துக்கணும். So first thing, maintenance of aseptic environment. So first condition அதுதான். So HGP is Human Genome Project application that was banned. What is banned? So during in vitro culture, maintenance of aseptic environmental conditions should be followed. So first thing, நம்ம sterilize பண்ண வேண்டியது glassware. So அங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா glassware items இருக்கணும், forceps, scalpels and all necessary accessories in the wet steam sterilization by autoclaving. So autoclaving கான temperature என்ன? It is a book back question. So what is that? நம்மள மாதிரியே ஒருத்தவங்களை கிரியேட் பண்றதா? ஓகே, எஸ். ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது அதுதான் லைக் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், ரைட்? ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்ல ஸோ எல்லா சீக்வன்ஸும் தெரிஞ்சிச்சு, எல்லா ஜீனோட ஃபங்க்ஷனும் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்றது. ஸோ ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஆல் பேன் டோட்டலி. ஓகே, ஷபீர் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காரு. எஸ், ஆட்டோக்ளேவ். ஸோ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ஸோ ஆட்டோவில் எங்கேயாச்சும் போறீங்க, ஒரு 15 minutes ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ப்ரைஸ் வரும்? ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 120 rupees வருமா? ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆட்டோக்ளேவிங் 15 to 30 minutes அப்படின்னா at 15 psi, that is the pressure, at 121 degrees Celsius. ஸோ 15 minutes இருக்கு, 15 psi இருக்கு, அண்ட் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்? 121 degrees Celsius. ஓகே, ஸோ இனி மறக்குமா இந்த டெம்பரேச்சர் அண்ட் மினிட்ஸ்? ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெமோனிக்ஸ் லைஃப் ரிலேட் பண்ணி யூ கேன் ஈஸிலி ரிமெம்பர். நோ, வாட் இஸ் நோ? ஸோ டிப்பிங் இட் இன் 70% ethanol followed by flaming and cooling. Okay. So next, sterilization of the culture room. So room எப்படி culture பண்ணலாம் நம்ம? So அதுக்கு ஒரு சில methods இருக்கு. So first you have to wash the floors and the walls
with detergent. So normal detergent powders வச்சு நம்ம வாஷ் பண்ணலாம். And next you have to use 2% sodium hypochlorite இல்ல 95% ethanol. So நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ethanol which is 95% ethanol, like அந்த alcohol content தான் which is used as spirit அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So which is used for sterilization purpose. So 2% sodium hypochlorite யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல 95% ethanol யூஸ் பண்ணலாம். Next, cabinet of laminar airflow chamber is sterilized by clearing the work surface with 95% ethanol, and we are exposing it to the UV radiation for 15 minutes. And next, sterilization of nutrient medium. So nutrient medium நம்ம எப்படி culture பண்ணலாம், sterilize பண்ணலாம். So first, it is dispersed in a glass container and it is plugged with cotton, non-absorbent cotton, and is sealed with a plastic closures. And அதுக்கப்புறம் சேம் autoclaving நம்ம பண்ண போறோம். So the plant extracts இருக்கட்டும், vitamins, amino acids, hormones, it is all sterilized by passing through a millipore filter. So it is a filter மாதிரி இருக்கும். அதோட diameter என்ன 0.2 mm. Okay, so Monish, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you go and check in the Dettol bottle. Okay வா? So அதுல வந்து எவ்வளவு percentage of ethanol இருக்கு, like எவ்வளவு percentage இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பார்த்துட்டு அதுல எத்தனால் இருக்கா, இருந்தா எவ்வளவு percentage இருக்கு அப்படின்னு you can give an information. Okay, then added to the sterilized culture medium inside the laminar airflow chamber under the sterile condition. Okay, then how will you sterilize the explant? So explant na நம்ம என்னன்னு பார்த்தாச்சு. So first, plant materials to be used for tissue culture நம்ம என்ன பண்ணணும், surface sterilize பண்ணணும். So how it is done? By showing it in the running tap water, and adukapram we have to treat it with the surface sterilization agents like 0.1% mercury chloride illa 70% ethanol. So inga mattum 70% ethanol நம்ம யூஸ் பண்றோம். So then it inside the laminar airflow chamber. So next media preparation போலாமா? Media preparation. So which medium is commonly used? So slide லயே இருக்கு. So எந்த மீடியம் நம்ம காமனா யூஸ் பண்ணுவோம்? So basically 4 sterilization பார்த்திருக்கோம். So sterilization of explants நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அத running waterல first காட்டணும். அதுக்கப்புறம் we have to treat it with 70% ethanol இல்ல வந்து 0.1% mercury chloride ட்ரீட் பண்ணணும். ஓகேவா? and in case of nutrient medium எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணலாம், நம்ம glass containers இல்ல plugged with cotton, non absorbent cotton, so அது செப்பரேட்டா இருக்கும். so or it is sealed with the plastic closures. ஓகேவா? and then it is sterilized with the same autoclaving தான் பண்றோம். and அதுக்கான டெம்பரேச்சர் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன அதே டெம்பரேச்சர் தான். and how culture room, so நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ரூமுமே டோட்டலா ஸ்டெர்லைஸ் ஆகணும். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றதை ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணிட்டு அந்த ரூமையும் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்றோம், we're using 2% sodium hypochlorite இல்ல 95% ethanol யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? and next in case of glassware forceps, அதான் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே autoclaving அந்த சேம் டெம்பரேச்சர்ல பண்ண போறோம். ஸோ இதுதான் the basically the forced sterilization. So media preparation, which medium is used? MS medium, which is Murashige and scoop medium. Okay, and then so Murashige and scoop medium ஓட components தெரியுமா? ஸோ அது யார் பார்த்துருக்கீங்க, படிச்சிருக்கீங்க, புக்ல இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? MS medium ஓட components தெரியுமா? What are the macro, micronutrients? And which is the solidifying agent used? Okay, so Monish na medium வந்து is done. Next, which is the solidifying agent used? Yes, agar. And agar is obtained from, so from எங்கிருந்து agar எடுக்குறாங்க? Yes, marine algae. So next, culture conditions la we need to maintain proper temperature, pH எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கணும். So first thing, pH. So pH is normally adjusted between 5.6 to 6. Okay va? So next, temperature. So constant temperature, that is 25
25 degrees Celsius, அதுல வந்து ஒரு plus or minus 2 degrees Celsius போலாம். And humidity and light intensity, so the culture requires 50 to 60% of relative humidity. So relative humidity இன்னைக்கே போய் என்னன்னு பார்த்துட்டு வாங்க, chapter 10 organism and populationல இருக்கு. So relative humidity என்ன நீங்க படிச்சுட்டு வரணும் நாளைக்கு கிளாஸ்க்கு. ஓகே, so at 16 hours of photo period and 1000 lux illumination, light illumination. Okay va? So next அதனுடைய aeration, it is provided by shaking the flask or tubes of the liquid culture. Next, induction of callus. So explant. So explant நம்ம எவ்வளோ almost ஒரு 1 to 2 cm அளவு இருக்கக்கூடிய explant எடுத்துக்கிறோம். of sterile segment is selected from the எங்கிருந்து வேணா எடுக்கலாம், like leaf இருக்கலாம் இல்ல stem இருக்கலாம், any part of the plant, or even a tuber, root, and it is inoculated in the MS medium. So on the nutrient medium la nama inoculate பண்ண போறோம். And it is supplemented with, what is this auxin? Auxin cytokines na enadhu, the plant growth regulator. So adha nama insert பண்ண போறோம். And the incubation is done, and we should give a alternate light and darkness கொடுக்கணும். So plants kit is required இல்லையா? So நார்மலா plant இருக்கும்போது டே டைம் நைட் டைம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் அதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும். So light and darkness இருக்கு. So for a period of 12 hours to induce the cell division. Okay, so next polama. So callus na enna, it is a mass of unorganized growth of plant cells or tissues. Okay, so next, embryogenesis. So upon the callus enna agum, it will undergo differentiation and it will produce somatic embryos. So on the embryos we call it as embryoids. So embryoids are subculture to produce plantlets. And last part is the hardening. So hardening na enna pananum? So it is developed in vitro, requires hardening period. So hardening period அப்படினா நம்ம laboratory இதெல்லாம் process பண்ணிருக்கோம். So it should be exposed to some, that is, it is transferred to the greenhouse air hardening chamber. அதாவது நம்ம நார்மல் கண்டிஷனுக்கு அதை அடாப்ட் ஆகுற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் it should be introduced into the normal environment. So அதுதான் we call it as the hardening period. Okay, so இது வரலும் எல்லாமே புரிஞ்சிடுச்சா? Okay, so next, what are the types of plant tissue culture? So first, it is organ culture irukku, meristem culture, protoplast, and the cell suspension culture. So let's discuss the protoplast culture. So what is protoplast? Protoplast na modala enna? So which are the cells without a cell wall, and it is bound by a cell membrane. Cell wall kadiyadu, but cell membrane illa plasma membrane present aayirukkum. Okay, so the using the protoplast, it is possible to regenerate the whole new plant from a single cell. So அதனால தான் இந்த protoplast culture ரொம்ப ரொம்ப important. ஓகேவா? So protoplast cultureல என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதாவது क्वेश्चंस போடுவோமா? So book inside questions ஏதாச்சும் கேட்போம். ஓகே, so வேற ஏதாவது difficult questions இருக்கா இந்த சாப்டர்ல? So what is hybrid? Hybrid na enna?
ஸோ கேலஸ் பார்த்தாச்சு, எம்ப்ரியாய்ட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. வாட் இஸ் ஹைபிரிட்? Yes, applications of plant tissue culture. So protoplast culture போறதுக்கு முன்னாடி let's discuss this question. Okay, இந்த சாப்டர்ல இருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இதுவரையிலும் கேட்டிருக்காங்க அதை சொல்லுங்க. ஸோ உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ஸ் லைக் ரைட் ஃப்ரம் த மிட் டேர்ம், ஹாஃப் இயர்லி, ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே சேர்த்து ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் சாப்டர்ல இருந்து என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அண்ட் வாட் ஆர் த கொஸ்டின்ஸ் யூ ஹவ் அட்டெண்டட். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்றீங்களா? லெட்ஸ் செக் அவுட். So cytoplasmic hybrid, okay, the fusion. Okay, so hybrid is done. So hybrid kind of definition எல்லாம் clear-ஆ இருக்கீங்க. So உங்களுக்கு இது வரலும் அந்த questions எல்லாம் நீங்க சொல்லுங்க. இந்த specific chapterல இருந்து அந்த questions. Okay, so applications of plant tissue culture வந்திருக்கு. Next. Cryopreservation, okay, so 3 mark compulsory. Artificial seeds எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு, advantages. Basic concept of plant tissue culture, okay, fine. Cell suspension culture. Cryopreservation, very very important. So steps involved in protoplast culture கேட்டிருக்காங்க, right? So types of plant tissue culture. Okay, so toppers நிறைய இருக்கீங்க. So உங்களோட லாஸ்ட் ரிவிஷன் டெஸ்ட்ல ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் எந்த சப்ஜெக்ட்ல வாங்கியிருந்தீங்க? ஸோ நம்ம அப்படி போவோம். ஸோ ரொம்ப பயாலஜிக்குள்ளேயே போயிட்டு இருக்கனால தான் லைக் லிசன் பண்ண மாட்டேறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லாஸ்ட் டிவிஷனில் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் எந்த சப்ஜெக்டில் வாங்கினீங்கல்ல, உங்களோட ஃபேவரட் சப்ஜெக்டா? ஸோ யூஸ்வலாக ஃபேவரட் சப்ஜெக்டில் தான் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஹவு மச் டிட் யூ கெட்? ஸோ கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் 94 out of 100. ஓகே, ஸோ மோனிஷ் உங்களோட ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் கெமிஸ்ட்ரியா? மேக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, தமிழ், மேக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ தமிழ்லையும் ஓகே. ஸோ பயோலையும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ 64 out of 70. பயோ தான் 98. எஸ், குட். நிலோஃபர், ஆர்த்தி, பயோ. So 88, yes, it's a good score. ஸோ எப்படி இருந்துச்சு ரிவிஷன் எக்ஸாம்? வந்து லைக் ஈஸியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சா, இல்லை ஹாஃப் இயர்லி கம்பேர் பண்ணும்போது ஹவ் வாஸ் த ரிவிஷன் எக்ஸாம்? ஸோ ரிவிஷன் எக்ஸாம் ரிவிஷன் 1, 2, 3 3 ரிவிஷன்ஸ் எழுதியிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ 67 out of 70. எஸ், ஓகே, ஈஸி தான். செகண்ட் தான் டஃப். ஸோ ரிவிஷன் எக்ஸாம் 3 ரிவிஷன் எக்ஸாமும் லைக் ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் கம்பேர் பண்ணும்போது லாஸ்ட் ரிவிஷன் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? So sunshine, like how, where do you want to join in WhatsApp group? Revision 1 மட்டும் டஃபா இருந்துச்சு, பட் ஓகே ஃபைன். ஓகே, ஸோ ரிவிஷன் எக்ஸாம் எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போ கண்டிப்பாக ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். ஸோ நோ இஷ்யூஸ். 1 ஈஸி, 2 டஃப், 3 ஈஸி. ஓகே, ஸோ 3 மட்டும் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ தேர்ட் ரிவிஷன் போகும்போது கொஷின்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும் இல்லையா? ஸோ தேர்ட் ரிவிஷனில் கேட்ட ஏதாச்சும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொஷின் சொல்லுங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டீங்க, அதை விட்டுருங்க. தேர்ட் ரிவிஷனில் கேட்ட ஏதாச்சும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொஷின். மேக்ஸ் போயிடுச்சா? மேக்ஸ் நல்லா தானே பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ நோ, டோன்ட் வரி. அதை okay, role of SRY, okay, insects determination. ஸோ வேதாக்கு 2 ரிவிஷனுமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கு. ஸோ IPRS, ஓகே, எக்ஸ்பெக்டட் மார்க். இட்ஸ் ஓகே ஷபீர், அதான் பயாலஜி இருக்குது, இன்னும் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது, இன்னும் 2 சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல, மெயின் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ண போகிறீங்கலாம் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு? மேக்ஸ் இஸ் ஃபைன், ஓகே. ஸோ ஷண்மதி, நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு இப்போ தான் வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தே ஆர் டயர்ட், கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். PARS கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நீட்க்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க, ஃபைன்.
ஸோ இது தெளிவாக படிச்சிட்டிங்கனாலே நீட் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஷபீர், நீட் ப்ரிப்ரேஷன் தான் மேம் ஆஃப்டர் எக்ஸாம்ஸ். ஓகே, ஃபைன். எஸ், நீட்டில் பயாலஜி தான் லைக் ஆல்மோஸ்ட் 360 இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஹாஃப் த ஸ்கோர் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். Physics major, okay. Monish, how will you sterilize an explant? Yes, sterilization of explant இப்போதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கெமிஸ்ட்ரி 2 days தான் இருக்கு. எஸ், ஐ நோ. ஸோ 2 days இல்லை 2.5 days. ஸோ பயாலஜி எக்ஸாம் முடிச்சு அந்த ஹாஃப் டேலேருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஸோ அதுக்குன்னு தனியாக ஷெடியூல் இருக்கு. ஸோ டோன்ட் வரி, பயப்படவே வேண்டாம். ஸோ வில் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் எவ்ரி திங் இன் 2.5 days. ஓகே, ஸோ அந்த ஹாஃப் டேலேருந்தே ஷெடியூல் போட்டிருக்கு. ஸோ எந்த வரிஸும் வேணாம். எக்ஸாம் முடிச்ச உடனே கெமிஸ்ட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ டோன்ட் திங்க் அபவுட் மேக்ஸ். முடிஞ்சிருச்சு, தட்ஸ் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் 2 எக்ஸாம் இருக்கு. ஸோ அந்த 2யும் நம்ம சூப்பராக எழுத போகிறோம். இட்ஸ் ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். பிளேட்டோனியன் பிரமிட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் தெரியாத பட்சத்தில் என்ன செய்யலாம்? எப்படி ஷபீர் தெரியாமல் போகும்? ஆல்மோஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுலேயே எல்லா டாபிக்ஸும் நிறைய கவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ தெரியாத கொஷின் வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக லைக் அந்த ஒரு டாப்பிக்கை சுற்றி நீங்கள் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, ஈஸியாக எழுதிடலாம். கம்பல்சரி பற்றி கஷ்டப்படவே வேணாம். ஸோ ஈவன் அந்த ஜுவாலஜியில் கூட நமக்கு பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷனில் கேட்டாலும் என்ன மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட் அவங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக பேட்டர்ன் கொடுத்தாலும் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணுற அளவு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வை டு யூ ஹாவ் டு வரி? வாட் இஸ் ஹாலோஃபைட்ஸ்? ஹாலோஃபைட்ஸ்லாம் ஈஸி கொஷின் தானப்பா. ஸோ குட் ஈவினிங் சன்ஷைன். ஸோ ஜூலியா இஸ் லேட் டு கிளாஸ். ரிலேட்டடாக இல்லை, பட் யூ வில் டெஃபினெட்லி ரிமெம்பர். ஓகே, அது கண்டிப்பாக அது எந்த பேஜில் இருந்துச்சு, எந்த சாப்டரில் இருக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும். ஸோ கண்டிப்பாக யூ வில் பி ஏபிள் டு ரைட். இதுவரையும் அந்த கம்பல்சரி கொஷின்ஸும் எதுவுமே அவ்வளோ டஃப்பாலாம் இல்லை. ஸோ இதுவுமே ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ தெரிஞ்ச கொஷின்ஸாக தான் வரும். ஸோ ஆப்கோ மூமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே சார், நான் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் நம்ம இதை முடிச்சுட்டு மென்டி போயிடலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? புரோட்டோபிளாஸ்ட் கல்ச்சர், எவல்யூஷன். ஸோ எவல்யூஷனுக்கு ஏகப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. நாளைக்கு காலையில் எவல்யூஷன். ஸோ படிச்சுட்டு வந்துருங்க. எவல்யூஷன் நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. இட் இஸ் ரிவிஷன் செஷன். படிச்சது தான் கேட்குறாங்க, பட் டெஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க. ஸோ ஆன்சர் ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த படிச்சதை ரீகால் பண்ணுங்க. ஸோ அதில் என்ன ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் வந்தாலும் அதை நம்ம அப்போ பார்த்துக்கலாம். எஸ், which grows in salt water. Halophytes கரெக்ட் தான். அன்பிரடிக்டபிள். பட் தமிழ், இங்கிலீஷ், ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக தானே இருந்துச்சு. ஸோ மேக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ பயாலஜி ஈஸியாக தான் இருக்கும். ப்ரே பண்ணலாம். ஸோ ஆல்ரெடி கேட்டோம் இல்லையா? ஸோ என்ன ப்ரே பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டபோது நிறைய பேர் தானே சொன்னீங்க. ஸோ ஒரு எக்ஸாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த எக்ஸாம் லாஜிக்கலி எப்படி இருக்கும்? ஈஸியாக தானே இருக்கும். ரைட்? இல்லை மோனிஷ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரேயர் அதை தான், படித்தது ஈஸியாக வரணும், ஈஸியான கொஷின்ஸாக வரணும். ஸோ ஜூலியாவுக்கு மேக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கு. ஓகே ஜூலியா. ஸோ பயாலஜி சூப்பர் ஈஸியாக தான் வரும். ஸோ இன்னைக்கு மட்டுமே நம்ம ஆல்மோஸ்ட் 8 சாப்டர்ஸ் முடிச்சிருக்கோம். நேற்று முடிச்சிருவோம். அண்ட் நேற்று ஆல்ரெடி ஒரு 3 சாப்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு. நாளைக்கு ஒரு 9 சாப்டர்ஸ் முடிச்சிருவோம். தட்ஸ் இட். இன்னும் லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபுல் டே இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபுல் டேல நம்ம நிறைய ரிவைஸ் பண்ணலாம். ஸோ எந்த டென்ஷனுமே வேண்டாம். ஸோ ப்ரே ஃபார் பயாலஜி. ஸோ ஹேஷ்டேக் போட்டு ப்ரே ஃபார் பயாலஜின்னு டேக் பண்ணி விட்டுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பயாலஜி கண்டிப்பாக ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ எஸ், புரோட்டோபிளாஸ்ட் கல்ச்சரில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? ஐசோலேஷன் ஆஃப் த புரோட்டோபிளாஸ்ட். ஸோ ஹவு டு ஐசோலேட் த புரோட்டோபிளாஸ்ட்? ஸோ ஸ்மால் பிட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ, பேசிக்கலி லீஃப் டிஷ்யூ இஸ் used for the isolation of the protoplasm. So அது என்ன பண்ணணும்? It is immersed in the 0.5% macrozyme and also 2% ozonoka cellulase நம்ம insert பண்ண போறோம். And it is dissolved in 30% sorbitol இல்ல mannitol at pH 5.4. So இதை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 0.5% macrozyme, ஓகேவா? and 2% ozonoka cellulase. So இந்த நேம்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பர்சன்டேஜ் நம்ம அடுத்து கூட படிச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அட்லீஸ்ட் இந்த நேம்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, போதும். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. கமெண்ட் செஷனில் ப்ரே ஃபார் பயாலஜி. ஸோ பயாலஜி ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ நோ வரிஸ். வேதா வெங்கடேஷன், மோனிஷ்,
So next it is then incubated at overnight at 25 degrees Celsius. So அதுக்கப்புறம் gentle teasing அப்படின்னா லைட்டா rubbing of the cells. So அது மூலமா we'll get the protoplast and then it is transferred to 20% sucrose solution to retain the viability. So the viability maintain பண்றதுக்காக நம்ம எதுல transfer பண்றோம் 20% sucrose solutionல transfer பண்ண போறோம். So then it is centrifuged to get the pure protoplast as different from the so debris remove பண்ணிட்டு நமக்கு அந்த pure protoplast மட்டும் we are obtaining it. Okay. So இப்போ next என்ன பண்ணணும், we have to fuse. So fusion of protoplast is done through the usable of suitable fusogen use பண்ண போறோம். So அந்த fusogen என்னது, which is PEG, that is polyethylene glycol. So polyethylene glycol நம்ம ஆல்ரெடி திரும்ப படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So ஒரு தடவை ஃபுல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சம்மரிக்கு வருவோம் ஷபீர். So next it is incubated in 25 to 30% concentration of PEG with calcium ions and the protoplast enna panum, it shows agglutination, that is formation of clumps. Okay va? And next enna pananum, first ad isolate panniyaachu, fusion panniyaachu. So fuse pannadukku appuram enna pananum, we have to culture. So culture of protoplast ku we use the which medium, MS medium. So modification and droplet or plating. So microdrop array techniques ஏதோ ஒரு டெக்னிக் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் and அதோட viability டெஸ்ட் பண்ண போறோம். So protoplast viability is tested with fluorescent diacetate culture பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோட viability, so எவ்வளவு viable cells இருக்கு and how far it is viable அப்படிங்கற டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் we are going for the culture. Okay, so next continuous light கொடுக்கணும். So yes, அது அடுத்த கல்ச்சர்க்கான அந்த என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். So light is 1000 to 2000 lux இருக்கு and what is the temperature, 25 degrees Celsius. And then cell wall formation almost like 24 to 48 hours start ஆக ஆரம்பிச்சிடும். And then the first cell division occurs between 2 to 7 days of culture. Okay, so அதுக்கப்புறம் selection of somatic hybrid cells, that is fusion without nucleus of different cells தான் we call it hybrid. So hybrid definition அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், that is the fusion product of the protoplast without the nucleus. Okay, so in the process the following this there will be a nuclear fusion. So அதுக்கப்புறம் nuclear fusion நடக்கும். So this process is called as somatic hybridization. Okay, so yes, secondary metabolites என்னென்ன இருக்கு and அதோட uses ரொம்ப important. So digoxin, so digitalis purpurea, அதோட யூஸ் என்ன, cardiac tonic, மெயினா அந்த cardiac diseases ட்ரீட் பண்றதுக்காக it is used. And next codeine, papaver somniferum, and it is used as an analgesic. So economically useful plants படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Capsaicin from the capsicum annum, rheumatic pain treatmentல. And next vincristine, so vincristine anti-cancerous properties இருக்கு அதுல and it is obtained from Catharanthus roseus. And quinine, Cinchona officinalis and anti-malarial properties இருக்கு இதுல. Okay, so applications of plant tissue culture, virus free plants இருக்கு, cryopreservation. So இந்த மூணு important questions lastல fast-ஆ முடிச்சலாம், then we'll go for menti. Okay வா? So fast-ஆ போலாமா? So plant tissue culture ஓட application. So first application என்னது, so improved hybrids are produced through somatic hybridization. So somatic hybridization மூலமா நம்ம நிறைய new varieties of hybrids produce பண்ணலாம். And second thing என்னது, so it can be encapsulated with synthetic seeds. So synthetic seeds, that is syn seeds ன்னு சொல்லுவோம். And encapsulated, it is மெயினா எதுக்காக இந்த seeds, it helps in the conservation of plant diversity. So நிறைய different types of seeds நம்ம conserve பண்ணும்போது plant diversity நம்ம conserve பண்றோம். Okay, so next another production of disease resistant plants. So disease resistant plants produce பண்ணலாம். So disease resistant நாலே which is through meristem and the shoot tip culture. So why it is disease free? So ஏன் நம்ம meristem culture யூஸ் பண்ணும்போது disease free plants produce ஆகுது? So இதுக்கான ஆன்சர் யார் கமெண்ட் பண்றான்னு பாப்போம். And next stress resistant plants produce பண்ணலாம். So stress resistant na heat tolerant இருக்கும், herbicide tolerant இருக்கும், and also micro propagation techniques which is obtain plantlets of both crop and tree species which is useful in the forestry. And then last another production of secondary metabolites from the cell culture, அது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம், pharmaceutical, cosmetic and the food industries. So இதெல்லாம் தான் applications of plant tissue culture. It will be young, so no disease. Yes, because அது என்ன அப்படின்னா cell division ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால disease resistant, அதாவது virus free plants நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே,
Artificial seeds na another synthetic seeds which is produced by using embryoids through in vitro technique. So it can be derived from a single cell from any part of the plant, which leads to the cell mass which is containing a dense cytoplasm irukku, nucleus irukku, and starch grains, proteins, oils நிறைய present இருக்கும். And artificial seeds நம்ம prepare பண்ணணும் அப்படின்னா what are the inert materials used? Agarose, sodium alginate, and இன்னொரு இருக்கு. So what is that? One more thing. Agarose இருக்கு, sodium alginate. What is the other one? Yes, correct. So Juliet is right. So another active cell division, it will reduce the differentiation of vascular tissues. Correct. Biodiversity na. So biodiversity அப்படின்னு ஒரு சாப்டரே இருக்கு, அதை நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதுல வந்து டைவர்சிட்டி பத்தி பேசலாம். ஓகே, மென்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சோடியம் ஆல்ஜினேட் இருக்கு, அக்யூரோஸ் இருக்கு, அண்ட் வாட் இஸ் ஒன் மோர் திங்? ஸோ பேசிக்கலி இந்த கால்சியம் ஆல்ஜினேட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். So virus free plants, so the field grown plants like perennial crops, usually they are infected by நிறைய pathogens. Perennial plants na enadhu? What's perennial crops? So what are called perennial crops? Biennial, perennial. So 11th la படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, ஞாபகம் இருக்கா? So perennial na what is perennial crops? Like perennial trees, plants, whatever it is. Don't know. So கண்டிப்பா 11th நம்ம சின்ன சின்ன கிளாஸஸ்லாம் படிச்சிருப்போம். So yes, so many years இருக்கும், அதான் we call it as perennials இல்லையா. ஸோ இப்போ நிறைய இயர்ஸ் இருக்கும்போது அதனால டிசீஸ் நிறைய அதை அஃபெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ எதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறீங்களா பெரனியல் கிராப்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது? ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் கேன் பி யூஸ் டு கண்ட்ரோல் த ஃபங்கல் அண்ட் த பாக்டீரியல் பேத்தோஜன்ஸ் பட் நாட் வைரஸஸ் ஜெனரலி. ஸோ அதனால தான் வாட் வி டூ, ஷூட் டிப் மெரிஸ்டம் கல்ச்சர் இஸ் அ மெத்தட் டு ப்ரொடியூஸ் வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் வைரஸ். அது எதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் ஆக்டிவா செல் டிவிஷன் நடக்கிறதுனால வைரஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் லெஸ். ஓகே, ஸோ த லாஸ்ட் கொஸ்டின் கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன். ஸோ இதோட முடிச்சிடலாம், நம்ம மென்டி போலாம். ஸோ கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன், வாட் இஸ் டெம்பரேச்சர்? ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன, ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ கோகோனட், பொட்டாட்டோ, ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. பெரனியல் கிராப்ஸ்ன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரீ பிடிக்குமோ என்னென்ன ஃப்ரூட் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன் மெயின்லி த லோ டெம்பரேச்சர், that is minus 196 degrees Celsius, and which is the like என்ன substance நம்ம யூஸ் பண்றோம், which is the liquid nitrogen. Okay, so நம்ம என்ன பண்ண போறோம், extreme இந்த மாதிரி extreme low temperatureல any enzymatic activity, chemical activity of the like ஏதோ ஒரு ஆர்கானிசம்னால அதோட ஆக்டிவிட்டி டோட்டலா அதோட biological activity will be stopped. Okay, and these can be activated. It can be activated by bringing to the normal temperature. So நம்ம இவ்வளோ லோ டெம்பரேச்சருக்கு அதுக்கு கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்தாலுமே it will be activated. Okay, okay, so next, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சருக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதனால ஏதாவது டேமேஜ் வரனால அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are using the cryoprotectants. So what are the cryoprotectants? Dimethyl sulfoxide, glycerol, sucrose. ஸோ இந்த cryo preservation process பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடுறோம். ஓகேவா? So that it is used as a protectant. So which is also called as cryoprotectants. It will protect the cells and the tissues from the stress of freezing temperature. So இப்போ cryo preservation கேட்டா cryo conservation other name mention பண்ணணும், and temperature liquid nitrogen mention பண்ணுங்க. And அந்த டெம்பரேச்சர்ல என்ன ஆகும், எந்த என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி கெமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நடக்காது. அண்ட் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா திரும்ப ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம கொண்டு வர போறோம். And then we are using the cryoprotectants. And what are the cryoprotectants? Dimethyl sulfoxide, glycerol, and sucrose. Okay, so மென்டி போலாமா? ஸோ மென்டி வேணுங்கிறவங்க எஸ் இல்லை தம்ஸ் அப் ஏதோ ஒன்று போடுங்க. வில் ஸ்டார்ட் வித் மென்டி. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் மென்டி. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக சேட்டில் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ தம்ஸ் அப் போடுங்க. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ மென்டி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இன்னும் 2 chapters இருக்கு. ஓகே ஓகே, ஸோ ரெடினா ஃபயர் மோட்ல இருக்கீங்க. ஓகே,
ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ் 20 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ். ஸோ எல்லாரும் அதுக்குள்ள அசம்பிள் ஆயிடுங்க. கோடு இல்லப்பா, கோட் திரும்ப ஷேர் பண்ணிருக்கு. ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிருக்கு பாருங்க கோடு. ஓகே, ஸோ இதுவரை நம்ம நடத்தின சாப்டர்ஸ் எல்லாமே கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா? நோ ஸ்கிப்பிங், எந்த சாப்டரும் ஸ்கிப் பண்ண வேணாம். ஓகே, கண்டிப்பா படிச்சது வரும் சந்தனா.
ஸோ ஃபாஸ்ட் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த 2 சாப்டர்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். எஸ், பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோடெக்ல இருந்து. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாச்சும் போடலாமா? ஸோ ஹாய் பாலாஜி பாஸ்கரன், ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ 14 பிளேயர்ஸ் தான் இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ ஜாயின் பண்ணவங்க ஓகே. ஸோ ஆல்ரெடி லிங்க் ஷேர் ஆயிருக்கு, கோட் ஷேர் லைக் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதை பார்த்துட்டு கோட் கொடுங்க. ஸோ எஸ், வில் வெயிட் ஃபார் 5 minutes. பயாலஜி நீங்கள் எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு ஷெட்யூல் போட்டிருந்தீங்க. ஸோ பயாலஜி 2.5 3.5 daysல எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது ஷெட்யூல் போட்டிருந்தீங்களா? ஸோ யார் எப்படி ஷெட்யூல் போட்டிருந்தீங்க? கபிலன், சாய், நிக்கில், ஜூலியா, ப்ளூஸ்டோன், ஜான், பாலாஜி, சந்தனா, நிலோஃபர். ஸோ உங்களோட ஷெட்யூல் எப்படி இருந்துச்சு பார்ப்போம். ஸோ டாப்பர்ஸ் ஷெட்யூல், டாப்பர்ஸ் சீக்ரெட் ஏதாவது ஷேர் பண்ணுறீங்களா? நாளைக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே கம்ப்ளீட் ரிவிஷன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளும் அதே ஷெட்யூல் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ டாப்பர்ஸ் சொல்லுங்கள், நீங்களே சொல்லுங்கள் என்னென்ன மாதிரி டாப்பர்ஸ் சீக்ரெட் சொல்லுங்கள். ஸோ கோடு ஷேர்ட்பா. ஸோ கோட் அகெயின் I'll give you the code. லெசன் வைஸ் தான் மேம், பட் ஈச் லைன் விடாம படிச்சிடணும். ஓகே ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ டாப்பர்ஸ் நிறைய டாப்பர்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா? ஓகே மேம், கம்பல்சரி கொஷின் எப்படின்னாலும் இப்படிலாம் வருதுன்னு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறத விட நீங்கள் பயங்கரமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா? நிறைய பேர் இருக்கீங்க இல்லையா? உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லுங்கள். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் வருவோம். ஸோ சேட்டில் இருக்கவங்களாம் சொல்லுங்கள். ஸோ எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க கம்பல்சரி வரும்னு? நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க ரைட்? ஸோ ரிவிஷன்ஸ் 3 ரிவிஷன் எழுதியிருக்கீங்க, ஹாஃப் இயர்லி, குவார்டர்லி. ஸோ அதுலலாம் எப்படி வந்துச்சு? ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ நிறைய எக்ஸாம்ஸ் ரீசெண்டாக எழுதியிருக்கீங்க. ஸோ ட்ராயிங்ஸ் கேட்பாங்கன்னு தோணுது. ஓகே, பிக்சர் பேஸ்ட் வரலாம். ஆல் லெசன்ஸ் இன் நீட். ஓகே ஃபைன் ஜூலியா. ஸோ கம்பல்சரி ஃப்ரம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர். ஓகே ஃபைன். ஸோ டாப்பர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்து விடுங்க, எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா? பாட்னி ஈஸியாக இருக்கும், பட் ஜூ கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்களோன்னு தோணுது மேம் ஃபார் கம்பல்சரி. ஓகே, ஜூ ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, மேபி பேட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். லைக் யூனிட் ஸ்கொயரில் இல்லை வந்து கிறிஸ்க்ராஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ டிசீஸ் சிம்டம்ஸ் ஒருத்தங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி சொல்லி என்ன டிசீஸ்னு டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுவாங்களோ மேபி. எஸ் ஷபீர், பயங்கர ஐடியாஸ். பேப்பர் ஸோ சாப்டர் 7லேருந்து ஜூ கம்பல்சரி ஃப்ரம் சாப்டர் 4 and 5. எஸ், ஜெனடிக்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு 5 marks எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் 4th சாப்டர்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு 3 marks எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எஸ், அண்ட் 4th சாப்டர் நம்ம கம்ப்ளீட்டாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு இல்லையா? ஸோ தீபா www.menti.com போயிட்டு இந்த கோட் மட்டும் கொடுங்க. கோட் இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க, அந்த கோட் கொடுங்க. யூல் பி ஏபிள் டு என்டர். ஸோ இந்திராணி, ஸோ ஆன்சரை ஸ்டோரியாக ஃபன்னியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டா 100 என்ன 300 கூட எடுக்கலாம் மேம். ஓகே, ப்ராக்டிக்கல் போர்ஷன்ஸ் நம்ம தியரியில் இருக்கிறதே தானே இப்போ ப்ராக்டிகல்ஸ்லேயும் இருக்குது. ஸோ கம்பல்சரி கேன் கம் ஃப்ரம் அப்ரிவேஷன்ஸ் லைக் MAB. அதெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. ஸோ பேப்பர் முடிச்சுட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. எதிர்பார்க்காத கொஷின் கேட்பாங்க சொல்லியோ பயத்தை உண்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ இதுவரையும் நீங்கள் கம்பல்சரி அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அதுலேருந்து என்ன மாதிரி எல்லாம் வந்துச்சு? ஸோ சுபஸ்ரீ கோட் ஷேர் பண்ணியிருக்கு, செக் பண்ணுங்க. ஸோ கோட் இஸ் 53302469.
கிரியேட்டிவ் ஃப்ரம் 4th சாப்டர். ஸோ கிரியேட்டிவாக எப்படி கேட்டாலும் அட்டன் பண்ணிடலாம் மோனிஷ். ஸோ கிரியேட்டிவ்னா எதில் வரலாம், அந்த கிறிஸ் கிராஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்லாம் தான் கேட்பாங்க. ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸ் வச்சு கேட்பாங்க. ஸோ என்ன ரிலேட்டிவ்ஸ்னாலும் நீங்கள் எழுதிடலாம் இல்லையா. ஸோ நாளைக்கு அந்த சாப்டர் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரெடியாக வாங்க. ஸோ கொஷின்ஸ் ஏதாச்சும் ஹோம்ஒர்க் கொடுப்போம், அதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வேதா. லைக் லெட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 people வரட்டும். ஓகே, கிராசிங் கான்செப்ட்ஸ் டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி வந்தால் பரவாயில்ல. ஓகே, ஸோ டயக்ராமேட்டிக் கொஷின்ஸ். ஸோ நம்ம நேற்று சாப்டர்லேயே ஏசெக்ஷுவல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் டயக்ராம்ஸ் நிறைய பார்த்தோம் லாஸ்ட்டில். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ அதில் யார் வின் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும் இல்லையா. ஸோ ஆஸ்க் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஜாயின். It's like a good healthy competition, right? ஓகே, ஸோ கம்பல்சரி இஸ் ஃபைன். ஸோ சம்வேர் எப்படி கேட்டாலும் அதுக்கு தான் எந்த சாப்டரும் ஸ்கிப் பண்ண வேணாம்னு சொன்னது. ஸோ நமக்கு எங்கேருந்து கம்பல்சரி கேட்டாலும் ஈஸியாக எழுதிடலாம். ஸோ அதுக்கு தான் எந்த சாப்டருமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிக்க சொன்னது. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ 1 marks பொறுத்தவரை மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு 5 புக் பேக் கொஷின்ஸ் வரும் 1 marksல. ஒரு 3 மட்டும்தான் புக் இன்சைட், அதுவும் ஈஸியராக தான் வரும். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். So brinjal is produced by using A and it is have resistant against BT brinjal. They are sleep girls. So again Monish, why yeast is more suitable for the production of recombinant interferon in the question ketanga. Okay, so why it is used? So yes, the right answer is D, agrobacterium and lepidopteron ka against act pannu. Okay, so நிறைய நியூ நேம்ஸ் இருக்கு. ஸோ டாப்பர் காதலன்னு வச்சிருக்கீங்க. உங்க பேர் என்ன? கார்கோம்ப், ஜோ ஜான். ஸோ என் பேர்லயே யாரோ விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, ஃபைன். So next, Cinderella, Monish. So second question உங்களுக்கு வந்துருச்சா? ஸோ செகண்ட் கொஷின் ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு. ஸோ தேர்ட் கொஷின் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இட்ஸ் ஓகேவா, பரவாயில்ல, அதில் ஏதோ எரர் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் ஓகே. ஸோ தேர்ட் கொஷின் போலாம் நம்ம. ஸோ தேர்ட் கொஷின் இது ரெடியா இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? தேர்ட் கொஷின். எஸ், செகண்ட் கொஷின் ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு. ஸோ தேர்ட் கொஷின் போலாம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ விச் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் அஸ் ரிப்போர்ட்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ இதில் தான் டவுட் இருக்கா? ஸோ விச் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் அஸ் அ ரிப்போர்ட்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ கிளாஸ் நடத்தும் போதே ஒரு பரபரப்பான கொஸ்டினாக இருந்துச்சு இல்லையா. ஓகே, ஸோ ஜிஎஃப்பி கிரீன் ஃப்ளோரசன்ட் ப்ரோட்டீன். ஸோ நம்ம சாப்டர் எடுக்கும் போது டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஐ திங்க் தப்பா சொன்னவங்க எல்லாம் கிளாஸ் கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். தூங்கிட்டீங்களா மத்தியானம்? ஸோ கிரீன் ஃப்ளோரசன்ட் ப்ரோட்டீன் தான் விச் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ ரிப்போர்ட்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அதே கொஸ்டின் தான் இது. ஸோ லீடர் போர்ட் செக் பண்ணலாம்.
So yes. Okay, so next. So fourth question. Yes, correct. GFP. So find the mismatch ஆன pair கண்டுபிடிக்கணும். So options பாருங்க. TA plasmid, agrobacterium tumefaciens, plasmid E. coli, PBR, reconstructed plasmid, so transfection virus. So இதுல correct option யாரு கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்ப்போம். So yes, so options தெரிஞ்சிருச்சா? So இதுல correct answer என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சா? Okay, so answers papom. Yes, so most of you have answered right, which is transfection. So what is transfection? Transfection na enna? Julia, what is transfection? Julia, Bavitran, Paul, Joseph. So what is transfection? So adha the mismatch ana pair. But transfection na enna? So introduction of foreign nucleic acid into the cells. Yeah, so that is by the non-viral methods. Adama we call it as transfection. Okay. So fifth question polam. So DNA ligase is isolated from. So நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல கேட்ட அதே தான் திரும்ப ரீகால் பண்ண போறோம். So yes, கரெக்டான ஆன்சர் எல்லாருமே கொடுக்கணும் because நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா கிளாஸ்ல. So DNA ligase is isolated from. Yes, into the foreign nucleic acids. So yes, correct answers. Yes, correct. So 16 students have voted right. That is T4 phase the DNA ligase is isolated. So Nikhil எல்லாமே மாத்தி கிளிக் பண்ணிட்டீங்க. யாரோ என்னோட பேர்லயே விளையாடிட்டு இருக்கீங்க யாருன்னு தெரியல. ஸோ லாஸ்டா பார்ப்போம். ஸோ சாட்ல இருக்கீங்களா? நிக்கில் நீங்க தான் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஹூஸ் தட் அதர் பர்சன் ஹூஸ் பிளேயிங் இன் மை நேம் தெரியல. ஆன்சர்ஸ் கரெக்டா சொன்னா ஓகே. ஸோ லாமியம் பர்பூரியம் இஸ் யூஸ்ட் இன் த எஸ் எங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? ஸோ ஒரே ஒரு க்ளூ தரேன். லாஸ்டா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண சாப்டர்ல இருந்து தான். ஸோ இந்த சாப்டர் அது லாஸ்டா டிஸ்கஸ் பண்ண சாப்டர். So it is a book inside question. So lamium purpureum is used in the yes right tissue culture. So tissue culture la use பண்ணிருக்காங்க. Okay. Julia playing with your name. Maybe இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் வேதா. So Julia நீங்க தானா அது? Because her font. Okay, fine. So பாப்போம் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிக்கீங்க. Yes, Julia நீங்க தான் அது. So Julia, are you repeater? So இப்போ என் நேம் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க எல்லா ஆன்சர்ஸும் கரெக்டா சொல்லணும்ல ஜூலியா. ஸோ டாப்ல வரீங்களான்னு பார்ப்போம். From the following secondary metabolites, which one is used as a cardiac tonic? So cardiac tonic என்ன நம்ம லாஸ்டா பார்த்தோம். Secondary metabolites அந்த டேபிள்ல பார்த்தோம். So which one is used as a cardiac tonic? So yes, brilliant people. So toppers அவங்களோட brain strategy எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. So font வச்சே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நிக்கில். Sorry, Veda and Nikhil. Okay.
ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு கம்பல்சரி கொஷின்ஸும் எப்படி வரும்னு கெஸ் பண்ணுங்க. ஸோ எஸ், விச் இஸ் டைஜாக்சின். ஓகேவா, விச் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ கார்டியாக் டோனிக். ஜூலியா இங்கே கான்ஸ்டன்ட் பண்ணிட்டு அங்கே விட்டுட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபாண்ட் மட்டும் தான் கரெக்டாக மாற்றிருக்கீங்க. ஸோ அதையும் கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எஸ், 2 more questions. ஸோ எஸ், கோடின் இஸ் obtained from, ஸோ எல்லாமே மெட்டபாலைட், செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ். அந்த டேபிள் இருந்து நிறைய வரலாம். ஸோ எஸ், எப்படி நிக்கல் எப்படி எப்படி கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க? வேதா, வேர் இஸ் வேதா? வேதாவை காணோம். எஸ், smart people, so many smart people are there in the chat session, right? Okay, so codeine is obtained from power. Okay, so next, okay, okay Veda, fine. So last question. So யாரெல்லாம் join பண்ணலையோ join பண்ணுங்க. So yes, last one, last time. So by her font. Okay, fine. So start பண்ணலாமா? So which is a cryoprotectant? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அதே questions தான். So கரெக்டா கெஸ் பண்ணுங்க. Which one is used as a cryoprotectant? So easy questions தான். So நீங்க fast answer பண்ணீங்கன்னா score will be more. So let's check the topper. So இதுல யார் அந்த topper? Smart people பார்ப்போம். So already smartness நிறைய பேர் chatல காமிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Yes, which is glycerol. So other two protectants இருக்கு, நம்ம பார்த்திருந்தோம். So leaderboard. Yes, Nilofer is on the top. So on the second இருக்கிறது யாருப்பா? The Garchamp யார் அது? So Nilofer is the topper. So congratulations Nilofer. So Nikhil is in third position. So Georgian, Joshi, Cinderella யாருன்னு எனக்கு தெரியல. Veda is there. Monish, Jenny, MSK. So Julia விட்டுட்டீங்களா? Okay guys. So next என்ன chapter பார்க்க போறோம்? So schedule பாத்தீங்களா? Okay. So Jasmine, Glory நீங்க தான் Cinderella. Okay, fine. So உங்க பேரே போட்டிங்கன்னா தானே நல்லா தெளிவா தெரியும். நிறைய பேர் இருக்கீங்க இல்லையா chatல. So use your name. So John has got 4th place. Yes, Bluestone. And next MSK யாருன்னு தெரியல. Who is MSK? And second placeல இருக்கிறது எனக்கு இன்னும் யாரும் தெரியல. So who is that? So chatல இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க உங்க பேரை. லாஸ்ட் டைமும் நீங்க டாப்ல வந்துருந்தீங்க. So Shabir, is that you? So MSK is Kapilan. Okay, fine. Okay guys, so next chapter start பண்ணலாமா? Okay, Monish is in 8th place. Julia is there. Okay, fine. Okay, ba. So next start பண்ணலாம். So get set. So ready-ஆ? Ready-னா fire mode-க்கு வந்துருங்க. So we'll start the session. So full energy-ஓட இருக்கீங்களா? So 5:30 ஆயிடுச்சு. நம்ம இன்னும் 2 hours spend பண்ணி 2 chapters டோட்டலாக முடிக்க போகிறோம். பிரேக்கோட லைவ் பார்த்துட்டே பிரேக் எடுங்க. Okay. So many want break. 2 minutes break எடுத்துக்கோங்க, பட் ஃபாஸ்ட்டாக
எனர்ஜியோட லைக் ஸ்நாக்ஸ் எதனா சாப்பிடணுமா, ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ சம்மர் வந்துருச்சு, ஸோ டேக் லாட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் டேக் மோர் வாட்டர். ஸோ நிறைய வாட்டர், பாடி டீஹைட்ரேட் ஆக சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ நிறைய படிச்சுட்டே இருக்கீங்க. ஸோ சம்மரில் பாடி கூலாக இருக்கணும். ஸோ டேக் மோர் வாட்டர், ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்? ஸோ எஸ், சேட்ல யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? ஸோ கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் எப்படி வரும்? ஓகே, ஸோ எல்லாம் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? ஸோ வாட் யூ கோயிங் டு டூ நெக்ஸ்ட்? என்ன பண்ண போறீங்க? ஸோ பிளான் ப்ரீடிங் இன்னைக்கு முடிஞ்சா டைம் இருந்தால் எடுப்போம்ப்பா, இல்லைனா நாளைக்கு மார்னிங் பார்ப்போம். ஸோ நாளைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் பிளான் ப்ரீடிங்கை. ஓகே, ஸோ நீட்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க. ஓகே, அதர் தேன் தட் ஸோ ரிமைனிங் பீப்புளெலாம் என்ன பண்ண போகிறீங்க? ஸோ பயோ ஸ்கோர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரொம்ப லெத்தார்ஜிக்காக இருக்க வேண்டாம். மேக்ஸ் சப்ளிமெண்ட்ரி எழுத போகிறேன். ஓ நிக்கில், அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் இழக்க வேண்டாம். கண்டிப்பாக யூ வில் ஸ்கோர் குட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லீப் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ எஸ் டெஃபினட்டாக. ஸோ இந்த ஒரு ரேஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நல்லா தூங்கி எழுந்திரிங்க. ஸோ ஒரு 1 வீக் டோட்டல் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ தென் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட். 3rd week நைஸ் ஸ்லீப். April 3rd evening. ஓகே ஃபைன். ஸோ கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த அப்படிலாம் ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை ஷபீர். யூ ஹாவ் டு ரைட் ஒன்ஸ், ஒன்லி ஒன்ஸ். நம்ம 31st எழுதுறது தான் பயாலஜி. ஸோ ஒன் டைம் யூ கெட் அ சான்ஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் இட். ஸோ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகி எல்லாரையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண கூடாது. April 3rd hard work for NEET. Yes, so NEET is on. ஸோ நீட் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்கு? ஸோ பப்ளிக் முடிஞ்ச உடனே நான் ஆல்மோஸ்ட் லைக் இன்னிலேருந்து ஒரு 1 month இருக்கு இல்லையா? ஸோ 30 days இருக்கு. ஸோ யூ கேன் ப்ரிப்பேர் வெரி வெல். எஸ், May 7th தான். ஓகே, எல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டீங்களா? கெமிஸ்ட்ரி தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கு மேம். ஓகே, ஸோ நீட் எழுத நம்பர் மேம். ஸோ நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பயாலஜி இப்போவே இந்த 2 daysல எவ்வளோலாம் படிக்க முடியுமோ எல்லாம் படிச்சிடுங்க. ஸோ தட் இட் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. பிகாஸ் நம்ம சிலபஸ் சமச்சீர் சிலபஸ்லேயே ஆல்மோஸ்ட் நிறைய கவர் ஆயிருக்கு. இதுலேருந்தே நம்ம நிறைய கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? அண்ட் ஈவன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்லாம் டேரக்ட் கொஷின்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி வந்திருக்கு நீட்டில். ஓகே, ஸோ நாட்டாக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க. ஓகே ஃபைன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ எஸ், ஓகே கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்கலாமா? குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். மார்னிங் ஆரம்பிச்சது குட் ஈவினிங், குட் மார்னிங்ல ஆரம்பிச்சு குட் ஈவினிங் வந்துருச்சா?
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஈகோசிஸ்டம் சாப்டர் பார்க்க போறோம் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி இன் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன். ஸோ இந்த 2 சாப்டர் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேவா? எல்லாம் ரெடியா ஈகோசிஸ்டம் சாப்டர் பார்க்கிறதுக்கு? குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். ஸ்நாக்ஸ் டைம். ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுங்க எல்லாரும். So let's start with ecosystem chapter. எல்லாம் ரெடி தானே ecosystem chapter படிக்கிறதுக்கு? எஸ், எல்லாம் ரெடியா? ஓகே. ஓகே, எல்லாரும் ரெடி? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன சாப்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம்? பாட்னி ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் பார்த்துருக்கோம், ஜெனடிக்ஸ் யூனிட் கவர் பண்ணியிருக்கோம். தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக் நேத்தே 3 சாப்டர்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு 2 ஜெனடிக்ஸ், பாட்னியில் 2 ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர். தென் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ், மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர். பாட்னியில் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோடெக், பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர், பிளான்ட் ப்ரீடிங். ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துருக்கோம். ஓகேயா? ஸோ இப்போ நம்ம ஈகோசிஸ்டம் சாப்டர், பயோடைவர்சிட்டி இன் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன். ஸோ இந்த 2 சாப்டரும் ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு குவிக் ரிவிஷன் மாதிரி வந்து பண்ணிடலாம். ஓகேயா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெயிட்டேஜ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? வெயிட்டேஜ்ல இருந்து. ஓகே, பிளான்ட் ப்ரீடிங் கிடையாது, பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர், பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோடெக். ஓகே ஷபீர்? ஓகேயா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம், போலாம். So we start with weightage. என்ன ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் இருக்கிறீங்க லைவ்ல. So most of them have gone for studying. அப்படியா? எஸ். ஸோ எல்லாரும் படிக்க போயிட்டீங்களா? சரி, நீங்க என்னென்ன ஷெடியூல் வந்து போட்டிருக்கீங்க? லைக் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு என்னென்ன சாப்டர்ஸ் வந்து யூ ஃபீல்? கிளாஸ் எண்டிங் டைம் இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஈவினிங் செஷன். ஓகே, ஸோ இந்த 2 சாப்டர்ஸ் முடிச்சோடனே வி எண்ட் தி கிளாஸ். ஓகே மோனிஷ்? சரி, நீங்க என்னென்ன சாப்டர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணும், இன்னும் நீங்க தரவா இல்ல அப்படின்னு வச்சிருக்கீங்க? ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த சாப்டர்ஸ்லாம். எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் 3 சாப்டர்ஸ் ஆஃப் பாட் அண்ட் ஜூ, பாட் அண்ட் ஜுவாலஜில ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே ஓகே, ஷபீருக்கு மட்டும்தான் அந்த ப்ராப்ளம். வேற யார் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் படிக்கலான் இருக்கீங்க? ஜுவாலஜி செகண்ட் சாப்டர், 5th சாப்டர். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ளூ ஸ்டோன் நாளைக்கு நம்ம கவர் பண்றோம். ஸோ அப்போ அந்த செஷன்ல எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது விச் ஆர் ஆல் த சாப்டர்ஸ் யூ ஆர் நாட் தரோ வித் இட், லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. ஸோ லைவ் கிளாஸ்ல என்னென்னலாம் சாப்டர்ஸ் ரீகால் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு, தனியா படிக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, அந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ்லாம் கண்டிப்பா லைவ் அட்டன் பண்ணுங்க. அந்த செஷன் மட்டுமாவது அட்டன் பண்ணி அந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சிருங்க. ஓகே, பிகாஸ் இஃப் யூ சிட் 3 hours போயிடும் ஒரு சாப்டருக்கு, பட் நீங்க படிச்சது கம்மியா தான் இருக்கும். ஸோ அப்பெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி டைம் சேவ் பண்ணிக்கணும். ஓகேயா? ஸோ தனியாக உட்காந்து படிச்சா கண்டிப்பாக டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ நம்ம சேர்ந்து படித்தோம், லைக் கம்பைன் ஸ்டடி வந்து பண்ணோம்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. டைம் இட்ஸ் ஆல்சோ சேவ்ட் அண்ட் யூ வில் ஆல்சோ டோன்ட் ஃபர்கெட் த கான்செப்ட்ஸ். என்ன படிச்சோன்னு வந்து மறக்காது. ஓகேயா? மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் first and last 3 chapters of bot. Okay, then zoology 215.
ஓகே, 9th சாப்டர் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ். ஸோ மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ ஓகே, yes, how to make it effective to attend live class. So see, you have only 2 days for exam. Okay, so exam நல்லா கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு தாட்ஸ் இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே வந்துடும். யூ நீட் நாட் ஃபோர்ஸ் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ஐ ஹேவ் டு டூ வெல் இன் எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கிற தாட்ஸ் இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம், லைவ் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம், ஃபாஸ்டா ரீகால் பண்ணுவோம். எஸ், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இடையில நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகலாம். அதுக்கு தான் என் கூட சேர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க, வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஸோ கிளாஸ்ல என் கூட நீங்க வந்து படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேயா? எஸ் எஸ், ஓகே. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் தி ஈகோசிஸ்டம் சாப்டர். ஸோ ஈகோசிஸ்டம் சாப்டர்ல வந்து பார்த்தோம்னா வெயிட்டேஜ் 2 மார்க் 5 மார்க். மோஸ்ட் காமனா ப்ரீவியஸ் இயர் வச்சு பார்க்கும்போது 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, 5 மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரம் தி ஈகோசிஸ்டம் சாப்டர். ஓகேயா? ஸோ அதில் நம்ம இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன இருக்கு ஈகோசிஸ்டம் சாப்டர் அதுவும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேயா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we start with the 5 mark questions from the ecosystem chapter. So first question என்னது? ecological pyramid. So favorite ஆன ecological pyramid diagram. So நிறைய பேருக்கு confusions இருக்கும். So அதை நம்ம இப்போ clear பண்ணிடலாம். So ecological pyramid அப்படின்னாலே என்னது? It is a graphical representation of the trophic structure and function at successive trophic levels of an ecosystem. அதுதான் it is the ecological pyramid. So திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணும்போது you should repeat it with me. So ecological pyramid அப்படின்னா என்னது? It's a graphical representation, okay, of the trophic ஓட structure and function. Trophic levels இருக்குல்ல, அது வந்து கிராஃபிக்கலா ரெப்ரசென்ட் பண்றதா it's the ecological pyramid, okay, of the structure and function at successive trophic levels in an ecosystem. Okay, so the ecological pyramid யார் introduce பண்ணா? It is by Charles Elton in the year 1927. So 1927ல Charles Elton தான் introduce பண்ணாரு. So அதனால தான் it is known as the Eltonian pyramids ன்னு கூட சொல்லலாம். So Charles Elton introduce பண்றனால this Elton, it is also known as this ecological pyramid, it is also known as Eltonian pyramids. Okay, yeah? So types of ecological pyramids என்னென்ன? It's pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. So இது மூணு தான் it is the types of ecological pyramid. Okay? Yes. So zoology 2023 question paper. So if you want previous year question paper discussion பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்ஸ் அந்த ப்ரீ ரெக்கார்டட் செஷன் மட்டும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ அதில் நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம், அந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருங்க. ஓகேயா? ஓகே ஸ்கார்பியன், எஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம பிடிஎஃப் கூட வாட்ஸ்அப்பில் வந்து டிரைவ் லிங்க் ஷேர் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே இன்னைக்கு கிளாஸோட பிடிஎஃப்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ அங்கே போயிட்டு என்னென்ன பிடிஎஃப்ஸ் இன்னைக்கு டே 2ல எடுத்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கிளாஸஸ் முடிஞ்சோடனே ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் எடுத்த பிடிஎஃப்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் ஆகும். ஸோ அதையும் போய் ஒருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? ஸோ அதை வச்சு ஈஸியாக ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ திருப்பி வந்து பிடிஎஃப் வந்து வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி குரூப்லேயும் இருக்கும்பா. ஸோ அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு அந்த பிடிஎஃப் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப், ஓகே, கிளாஸ் பிடிஎஃப் டிரைவ் லிங்க் ஷேர் ஆயிருக்கும், இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப்பும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? எஸ். ஸோ மென்டி குவிஸ் செஷன் வந்து இட்ஸ் ஒன்லி டுமாரோ. இன்னைக்கு மென்டி குவிஸ் இட்ஸ் ஓவர். ஓகே, பட் வி டிஸ்கஸ் லைவ் கிளாஸ்லேயே 1 மார்க்ஸ் வந்து சைட் பை சைட் டிஸ்கஷன் வந்து பண்ணலாம். So you get thorough with the 1 mark questions in the particular chapter. So ecosystem பார்க்கும்போது இந்த சாப்டர்ல இருக்க 1 marks எல்லாமும் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம். ஓகேயா? ஸோ ஸ்டே கனெக்டட் வித் மீ இந்த லைவ் செஷன். ஸோ ஈஸியா உங்களுக்கு ஆயிரும். ஓகே, அது ecological pyramid போலாமா? Yes. So ecological pyramid அப்படின்னா என்னது? It is a graphical representation of the trophic structure and function at successive trophic levels of an ecosystem. அதுதான் it is the ecological pyramid. So in the ecological pyramid பார்த்தோம்னா it was introduced by Charles Elton in the year 1927ல introduce பண்ணாரு. அதனால தான் this ecological pyramid is also known as Eltonian pyramids. Okay. So types என்னென்ன? It is pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. So ecological pyramid அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எழுதணும். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் பத்தி நம்ம டீடைலா பார்ப்போம். ஸோ pyramid of number, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் pyramid of number பார்த்தோம்னா, ஸோ pyramid of number அப்படின்னா என்னது? இட்ஸ் அ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் விச் இஸ் பிரசன்டட் ஈச் ட்ராஃபிக் லெவல். ஸோ ஒவ்வொரு ட்ராஃபிக் லெவல்லையும் என்ன எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, அதுதான் இட்ஸ் த pyramid of number. அந்த நார்மலா வந்து பார்த்தோம்னா pyramid it is the shape.
ஸோ இந்த ஷேப்ல தான் இருக்கும், ட்ரையாங்குலர் ஷேப்ல தான் இருக்கும். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் த நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் எடுத்து பார்க்கும்போது வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம்ல வேரியஸ் ஷேப்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் தி கிராஸ்லேண்ட் ஈகோ சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் தி பாண்ட் ஈகோ சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் தி ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம். லாஸ்டா பார்த்தோம்னா இட் இஸ் தி parasitic ecosystem. ஓகே, இதெல்லாம் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ecosystem. when number is taken into account, ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஒவ்வொரு ட்ராபிக் லெவல் எவ்வளவு பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அதை வச்சு பார்க்கும்போது ஷேப்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகேயா, இன் கேஸ் ஆஃப் கிராஸ்லேண்ட் அண்ட் பாண்ட் ecosystem ஸ்ட்ரெயிட் அப்ரைட் ஷேப்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்ரைட் ஷேப் இன் grassland and forest ecosystem. Okay, grassland and pond ecosystem. For forest ecosystem பார்த்தோம்னா it is spindle shapeல present ஆயிருக்கு. Okay, it is spindle shape in forest ecosystem. Pond ecosystem like parasitic ecosystemல பார்த்தோம்னா it is inverted in shape. Okay, inverted shapeல இருக்கு. Okay, so number of parasites it is the more. Okay, அதனால தான் இது inverted shapeல வந்து present ஆயிருக்கு. ஓகேயா, ஸோ என்னென்ன ஷெடியூல், நாளைக்கு என்ன ஷெடியூலுங்கிறது அட் த எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் இன்னைக்கு ஈவினிங் நீங்கள் என்ன படிக்கணும், நாளைக்கு மார்னிங் நீங்கள் என்ன படிக்கணும், ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸில் வந்து நான் சொல்கிறேன் மோனிஷ். ஓகேயா, எஸ். ஸோ இந்த பிரமிட் வந்து பார்த்தோம்னா இன் கேஸ் ஆஃப் கிராஸ்லேண்ட் அண்ட் பாண்ட் ஈகோசிஸ்டம், பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் இட் இஸ் அப்ரைட் இன் ஷேப். ஃபாரஸ்ட் ecosystem it is spindle shaped, and in case of parasitic ecosystem it is inverted in shape. Okay, so இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஷேப்ல வந்து present ஆயிருக்கு. It's the pyramid of number. So next போலாமா, next it's the pyramid of biomass. So pyramid of biomass அப்படின்னா என்ன, first biomass அப்படின்னா என்னது, biomassனாலே the organic matter which is present, அதுதான் biomass. So plant based material தான் biomassன்னு சொல்லுவோம். லைக் வுட்டா இருக்கட்டும், வேஸ்ட், கிராப் வேஸ்டா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே பயோமாஸ் தான். ஓகேயா, ஸோ அந்த பயோமாஸை வச்சு பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ட்ராபிக் லெவலும் கண்டிப்பா ecological pyramid diagram வந்து டிரா பண்ணணும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டயக்ராம் இந்த சாப்டர்ல. திருப்பி திருப்பி இதே டயக்ராம் தான் ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே, ஸோ யூ லைக் கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம்ல என்ன ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். ஓகேயா, ஸோ pyramid of biomass பார்க்கும்போது it is a graphical representation of the amount of organic matter which is present in successive trophic levels. அதான் pyramid of biomass. அந்த pyramid of biomass பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஈகோசிஸ்டம்லயும் சேஞ்ச் ஆகுது. So in case of grassland ecosystem பார்த்தோம்னா and forest ecosystem it is somewhat upright in shape. Okay, but in case of pond ecosystem it is inverted in shape. ஏன் inverted-ஆ இருக்கு? Why? Because in the mass biomass of the organisms like tertiary consumers பார்த்தோம்னா producers தான் ரொம்ப அதிகம். So fishesலாம் வந்து பார்த்தோம்னா அதோட biomass அதிகமாக தானே இருக்கு. So அதனால தான் it is more inverted shapeல present ஆயிருக்கு. ஓகேயா, so this is about pyramid of biomass. So pyramid of biomass அப்படின்னா என்ன, it's a graphical representation of amount of organic material which is present at successive trophic levels in an ecosystem. அதுதான் pyramid of biomass. ஓகேயா, எஸ், மாஸ் வந்து கிரேட்டர். ஓகேயா, ஸோ மாஸ் வந்து கிரேட்டரா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் இன்வெர்டட் இன் ஷேப், அவ்வளோதான். எஸ், ஸோ இதுதான் pyramid of biomass. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா pyramid of energy. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் திஸ் pyramid of energy. ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க, இட்ஸ் அ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் தி எனர்ஜி ஃப்ளோ அட் சக்சஸிவ் ட்ராபிக் லெவல்ஸ். எல்லாமே கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான். இது வந்து பார்த்தோம்னா pyramid of energy-னால இட் இஸ் த எனர்ஜி ஃப்ளோ. ஓகே, அட் சக்சஸிவ் ட்ராபிக் லெவல்ஸ்ல எவ்வளவு எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுது, இட்ஸ் த pyramid of energy. ஓகே, ஸோ இது எப்பயுமே அப்ரைட்டா தான் இருக்கும். ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் pyramid of number, pyramid of biomass அது எல்லாமே வந்து வேற வேற ஷேப்ல இருக்கும் ஒவ்வொரு ecosystem. பட் pyramid of energy it is always upright in shapeல தான் வந்து இருக்கும். ஓகேயா, எஸ், see here எப்பயுமே upright shapeல தான் இருக்கும் pyramid of energy. So this is about ecological pyramids. So ecological pyramidsல என்னன்னு பார்த்தோம். So first ecological pyramidsனா என்னன்னு பார்த்தோம். Okay, who introduced ecological pyramids? Yes, comment பண்ணுங்க. Let's see who answers. Who introduced ecological pyramids? Okay, next Shabir has answered. Next யார் ஆன்சர் பண்றாங்க? Monish has answered. Meena has answered. Okay, then அவ்வளவுதானா? Only 3 have answered. Yes,
ஆன்சர் பண்ணுங்க. கபிலன் has answered correct. சூப்பர். ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க. நீங்க ஆன்சர் பண்ணதான் ரீகாலிங் ரிமெம்பரிங் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, ஜீவிதா ஹாஸ் ஆன்சர்ட் ரைட். சார்லஸ் எல்டன். ஓகேயா, ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் நோன் அஸ் எல்டோனியன் பிரமிட்ஸ். ஸோ நிக்கில் ஹாஸ் ஆன்சர்ட். சூப்பர், வெரி குட். இவ்வளோ பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, ரமணா ஹாஸ் ஆன்சர்ட். சூப்பர். ஸோ நிக்கில் ஒரு டைம் டைப் பண்ணாலே போதும். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, so Ramana has answered it correct. Veda has answered. Super. Okay, still more. Answer பண்ணுங்க. Who introduced ecological pyramid? யார் சொன்னா? Okay, சரி. So Charles Elton na ecological pyramid சொன்னாரு. That's why it is also known as Eltonian pyramid, this ecological pyramid. Okay, சரி, next போயிடலாமா? Expecting more persons to answer. Okay, to comment. Okay, so comment பண்ணுங்க கண்டிப்பா. சரி, next வந்து it is the nutrient cycles. So nutrient cycles அப்படின்னா என்னது? It is the circulation of nutrients within the ecosystem. அதுதான் it is the nutrient cycle. So nutrient cycleனாலே என்னது? நியூட்ரியன்ஸ் வந்து சைக்கிள் ஆகுது வித் இன் த ஈகோசிஸ்டம். ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம் எடுத்துட்டோம்னா அது நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த நியூட்ரியன்ஸ் அந்த ஈகோசிஸ்டம்குள்ளாடே சைக்கிள் ஆகி யூஸ் ஆகும். தட் இஸ் தி நியூட்ரியன் சைக்கிள். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பயோஜியோகெமிக்கல் சைக்கிள். திஸ் நியூட்ரியன் சைக்கிள் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பயோஜியோகெமிக்கல் சைக்கிள். ஓகேயா, ஸோ அது வந்து நியூட்ரியன் சைக்கிள் வந்து 2 டைப் இருக்கு. பட் இஸ் தி கேஷியஸ் சைக்கிள், செடிமெண்டரி சைக்கிள். கேஷியஸ் சைக்கிள் பார்க்கும்போது என்னது? த கேசஸ், ஆக்சிஜன், கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன். ஓகே, CON அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கார்பன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன். ஸோ இதெல்லாம் கேஷியஸ் சைக்கிள்ல வரும். செடிமெண்டரி சைக்கிள்னா இட் கண்டைன்ஸ் பாஸ்பரஸ், சல்ஃபர், கால்சியம். ஓகே, பாஸ்பரஸ், சல்ஃபர், கால்சியம் இதெல்லாம் செடிமெண்டரி சைக்கிள்ல வந்து வரும். ஓகேயா, ஸோ நியூட்ரியன் சைக்கிள் அப்படின்னாலே என்னது? இட்ஸ் தி சர்க்குலேஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ இப்பெல்லாம் என் கூட சேர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க. இட் இஸ் தி சர்க்குலேஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் வித் இன் தி ஈகோசிஸ்டம். இட் இஸ் நோன் ஆஸ் தி நியூட்ரியன் சைக்கிள் ஆர் பயோஜியோகெமிக்கல் சைக்கிள். So there are 2 types இருக்கு, which is gaseous cycle, sedimentary cycle. Okay, so gaseous cycle ஓட keyword என்ன? It is CON. Sedimentary cycle ஓடது phosphorus, sulfur, calcium. Okay, yeah? Yes. So next carbon, இதுல வந்து nutrient cycle we are going to see carbon cycle and phosphorus cycle. இது ரெண்டும் பார்க்க போறோம். Okay, so carbon cycle எதுல வரும்? Yes, expecting more people to comment. So carbon cycle எதுல வரும்? gaseous cycle, sedimentary cycle. டயக்ராம் வரையறது கஷ்டம், இதெல்லாம் நம்ம வரைய முடியாது. ஓகே, யூ கேன் ட்ரா லைக் ரஃப் அவுட்லைன் மாதிரி இங்கெல்லாம் சோர்சஸ் இருக்கு, அங்க இருந்தெல்லாம் வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகே, சூப்பர். இட் இஸ் தி gaseous cycle. சூப்பர், எவ்ரிவன் ஹவ் ஆன்சர்ட் குட். gaseous cycleல தான் கார்பன் வந்து வரும். ஸோ வி ஹவ் கார்பன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன். ஸோ இது 3 தான் இட் இஸ் தி gaseous cycle. ஸோ கால்சியம் அப்ப எதுல வரும்? சிக்கு கார்பனா கால்சியமா? இட் இஸ் கார்பன். ஓகேயா, கால்சியம் வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் செடிமெண்டரி சைக்கிள்ல வந்து வரும். ஓகேயா, ஸோ கார்பன் சைக்கிள் போயிடலாமா? ஸோ கார்பன் சைக்கிள் அப்படின்னா என்னது? இட் இஸ் தி சர்க்குலேஷன் ஆஃப் கார்பன் பிட்வீன் தி ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட். அதுதான் இட் இஸ் தி கார்பன் சைக்கிள். ஸோ கார்பன் சைக்கிள்னா என்னது? இட் இஸ் தி சர்க்குலேஷன் ஆஃப் தி கார்பன் பிட்வீன் தி ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் சைக்கிளிங் ஆஃப் கார்பன் எப்படி நடக்கும்னா 2 ப்ராசஸ் மூலமா தான் இந்த சர்க்குலேஷன் நடந்துட்டே இருக்கு, which is the photosynthesis process and respiration. So photosynthesis and respiration மூலமா தான் this cycling of carbon it takes place. Okay, so carbon வந்து first எங்க இருந்து வருது? இந்த கார்பன் it comes from the burning of fossil fuels, deforestation, forest fire, volcanic eruptions, dead organic matters. So மெயினா கார்பன்னாலே ஸ்மோக் ஞாபகம் வந்துடணும். ஓகேயா, ஸ்மோக்ல இருந்து தான் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் கார்பன். ஓகே, அதுல இருந்து தான் கார்பன் வந்து வருது. அது அப்படியே சைக்கிள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. அந்த கார்பன் நியூட்ரியன்ட் வந்து சைக்கிள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. ஓகேயா, ஸோ கார்பன் சைக்கிள் அப்படின்னா என்னது? இட்ஸ் தி சர்க்குலேஷன் ஆஃப் கார்பன் பிட்வீன் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட். எப்படி நடக்குது? 2 ப்ராசஸ் மூலமா நடக்குது, which is the photosynthesis and respiration. ஓகே, ஸோ இது எங்க இருந்தெல்லாம் வருது இந்த கார்பன்? ஃப்ரம் burning of fossil fuels, deforestation, forest fire, volcanic eruptions. ஸோ இதுல இருந்து தான் இந்த கார்பன் வந்து வருது. ஓகே, வந்து it is transported within the ecosystem. ஓகேயா, ஸோ this is about the carbon cycle. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து it's the phosphorus cycle. ஓகேயா,
So phosphorus cycle na, it is a type of a sedimentary cycle. Okay. Yes. So phosphorus cycle பார்த்தோம்னா it is a type of a sedimentary cycle. That's the phosphorus cycle. So phosphorus எங்க present ஆயிருக்கு? It is present in rock deposits, marine sediments and guano. So இதுல தான் வந்து phosphorus cycle present ஆயிருக்கு. Okay. So இந்த producers என்ன பண்ணும்? They absorb the phosphorus in the form of phosphate ions, then transfer to the each trophic level through food. Next என்ன நடக்கும்? See, phosphorus எங்க இருந்தெல்லாம் வருதுன்னு சொன்னோம்? Rocks, deposits, okay, rocks, deposits, marine sedimentsல இருந்தெல்லாம் phosphorus வந்து ரிலீஸ் ஆகும். So ரிலீஸ் ஆகி அந்த ecosystemக்குள்ளாரே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஒவ்வொரு டாபிக் லெவலா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். Okay, so that is about the phosphorus cycle. Okay, so திருப்பி ஒருக்கா ரிப்பீட் பண்ணுமா? கார்பன் சைக்கிள். See here, கார்பன் வந்து எங்க இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். எங்க இருந்து ஆகுது? burning of fossil fuels burn ஆகுறதுல இருந்து ஸ்மோக் வருது. ஸோ அங்க இருந்து வருது. டிஃபாரஸ்டேஷன், ஃபாரஸ்ட்லாம் வந்து கட் பண்றதுனால வருது. ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், volcanic eruptions. ஸோ இதுல இருந்தெல்லாம் கார்பன் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ரிலீஸ் ஆகி, ஸோ இந்த ரிலீஸ் ஆன கார்பன் எதை எடுத்துக்கிறோம்? பிளான்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் மூலமா பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ பிளான்ஸ் எடுத்துட்டு திருப்பி அந்த பிளான்ஸ் வந்து டெட் ஆகும். திருப்பி வந்து டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ்ல இருந்து திருப்பி கார்பன் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சைக்கிள் வந்து ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி கார்பன் சைக்கிள். ஓகே, புரிஞ்சுதா மோனிஷ் அண்ட் இந்திராணி? உங்களுக்கு புரிஞ்சதுல இது ரெண்டும்? Because carbon, it is a storage form which is present in plants. Okay, carbon வந்து present ஆயிருக்கும் பிளான்ஸ்ல. ஸோ அது கட் பண்ணும்போது கார்பன் இட் கெட்ஸ் ரிலீஸ்ட். ஓகேயா? எஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் தி ஓகே மோனிஷ், சூப்பர். சரி, யாரெல்லாம் காலையில இருந்து லைவ் கிளாஸ்ல வந்து இருக்கிறீங்க சொல்லுங்க. ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்க, அந்த எமோஜி போடுங்க. காலையில இருந்து நான் லைவ் கிளாஸ்ல இருக்கிறேன் மேம். யூ ஷுட் பி ட்ரூ. ஓகே ஓகே மோனிஷ், காலையில இருந்து இருக்கிறீங்களா? ஆன்சர் இப்பதான் வருதேப்பா. ஆர்த்தி, ஓகே. ஓகே, மோனிஷ் இருக்கீங்க. ஹரிகிஷோர்லாம் நான் இப்பதான் ஸ்பெல் பண்றேன். ஏன் ஆன்சர் பண்ணல ஹரிகிஷோர்? மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் டெல்லிங் லைஸ். போய் சொல்றீங்க எல்லாம். ஓகே, ஹரிகிஷோர்லாம் நான் பார்த்ததில்ல. ஸோ நீங்க வந்து கண்டிப்பா காலையில இருந்து இருக்கிறீங்கன்னா யூ ஷுட் கமெண்ட். ஓகே, இன்ட்ராக்ஷன் கண்டிப்பா இருக்கணும். இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, அப்படின்னா தான் நீங்க நிறைய கத்துக்க முடியும். ஓகேயா? ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகே, சூப்பர். ஆண்ட்ராய்டு தான். ஸோ ஆண்ட்ராய்டு தான் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க, உண்மையா சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகேயா? எஸ். ஸோ ரமணா, ஓகே, நானும் இப்பதான் வரேன். ஓகே ரஞ்சு, ஏன் இப்பதான் வரீங்க? நான் மார்னிங்ல இருந்தே ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம்ல, ஏன் இப்பதான் வரீங்க மேம்? நான் மற்ற எல்லா சாப்டர்ஸும் தரோவா இருக்கேன் மேம் அப்படின்றீங்களா? மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் ஃபார் மென்டி. ஸோ மென்டிக்காக நிறைய பேர் வரீங்க. ஸோ நம்ம சாப்டர் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போதும் கூட நம்ம நிறைய 1 மார்க்ஸ். ஸ்கூல் போயிட்டீங்களா? ஓகேப்பா, ஓகே சரி சரி. நீங்கள் வந்து சப்போஸ் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் பார்க்கணுமோ அதை ஒருக்கா ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. நம்ம சாப்டர் வைஸ் டிஸ்கஷன் தான் பண்ணியிருக்கோம். ஷெடியூல் ஒருக்கா பார்த்துட்டு ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஆண்ட்ராய்ட் செல்ஃப் ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணி see here you will get 100. நெக்ஸ்ட். ஓகேப்பா, சரி. ஸோ நம்ம ஈகோசிஸ்டம் சாப்டர் போகலாமா? ஸோ வி ஹாவ் டிஸ்கஸ்ட் எவ்ரி டாபிக் வைஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக முடிக்கணும். முடிச்சதுக்கப்புறம் சாப்டர் வைஸ் டிஸ்கஷன் பாருங்க. அந்த PDF ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிங்கனாலே எவ்ரி திங் வில் பி கவர்ட். தென் 1 மார்க் மென்டி அதுவும் அட்டன் பண்ணிங்கனாலே எவ்ரி திங் வில் பி கவர்ட். ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஓகே, ஸோ டுமாரோ மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் ஐ எம் ஈகர்லி வெயிட்டிங். ஓகே மோனிஷ், மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் கவர் பண்ணுறோம், சென்டம் எடுக்கிறோம். ஓகேயா? ஓகே, சரி நம்ம போலாமா? ஓகே நிக்கில், ஓகே நீங்க மார்னிங் தான் அட்டெண்ட் பண்றீங்க. எஸ் ஐ நோ. ஓகே, எஸ் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட்.
ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ், புக் பேக் கொஷின்ஸ். லாஸ்ட் டே நம்ம புக் பேக் 1 மார்க்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. புக் பேக் 1 மார்க்ஸ் லாஸ்ட் டே பாட்னி ஜுவாலஜி ரெண்டும் பண்ணுறோம். ஓகே, மின்டியில் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்துருங்க. லாஸ்ட் டே கண்டிப்பாக புக் பேக் பண்ணுறோம் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸும் டிஸ்கஷன் பண்ணுறோம் லாஸ்ட் டே. ஓகே, ஹாய் ஜூலியா, என்னப்பா பிரேக்கா? ஓகே, ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் இட் மே கம். ஓகே, வரலாம், வராமல் இருக்காது, இட் கேன் கம். ஓகே, பட் எல்லாமே வராது. ஓகேயா, புக் பேக் அண்ட் பிடிஎஃப் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பத்தாது. ஓகே, our aim is always to get centum. ஸோ அதை நோக்கி தான் நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நம்மளோட எஃபர்ட்ஸும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ our aim is always to get 100 தான். சரியாப்பா? சரி, நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஓகே, எல்லாரோட டவுட்ஸும் கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஓகே, சரி. ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பேக் இன்டு ecosystem chapter. Okay, it's the phosphorus cycle. So phosphorus cycle என்னது? It is a type of sedimentary cycle. So phosphorus எதுல இருந்து வருது? From the rock deposits, marine sediments, guano. So இதுல இருந்து தான் phosphorus cycle வந்து வருது. இதுல இருந்து phosphorus வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே, அது திருப்பி அது ecosystemலயே வந்து பார்த்தோம்னா it is transferred to each trophic level through the food. திருப்பி என்ன ஆகும்? அந்த ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் டெட் ஆகும். ஸோ திருப்பி அது வந்து பாஸ்பரஸ் ரிலீஸ் ஆகி இப்படி சைக்கிள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், விச் இஸ் தி பாஸ்பரஸ் சைக்கிள். ஓகேயா? எஸ். ஸோ கம்பல்சரி கொஷின்ஸும் வந்து பார்த்தோம்னா வி ஹாவ் அ வீடியோ, ப்ரீ ரெக்கார்டட் வீடியோ இருக்கு. கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை ஒருக்கா செக் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அந்த லிங்க்கும் கூட கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் வீடியோ லிங்க்கும் கூட இன்னைக்கு நம்ம வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ அதை நீங்கள் போய் ஒருக்கா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் வச்சு கூட பாருங்க. லைக் ரொம்ப லைக் நான் ஏற்கனவே அதை படிச்சுட்டேன் மேம், திருப்பி ரிவிஷன் தான் அப்படின்னா 1.5x ஸ்பீட்ல வச்சு பாருங்க. ஓகேயா? ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் தி ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் pond ecosystem. Okay, so stratification, various layers of pond ecosystem என்னன்னு பார்க்க போறோம். So based on the factors like distance from the shore, penetration of light, நிறைய factors வச்சு pond வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ecosystem 3 zones classification ஆயிருக்கு. So first top zone, it is the littoral zone. Next it's the limnatic zone. Next it is the profundal zone. So இந்த 3 zones classification ஆயிருக்கு. So topல littoral, next limnatic, next profundal. So இந்த diagram பார்த்துக்கோங்க. Littoral zone, limnatic zone, profundal zone. Okay, yeah? So littoral zone அப்படினா என்னது? Which is closest to the shore. Okay, so இந்த diagram பார்த்துக்கோங்க. Which is closest to the shore. ஷோருக்கு பக்கத்துல இருக்க zone தான் it is the littoral zone. Okay, which allows easy penetration of light. So நான் key point சொல்றேன், என் கூட சேர்ந்து சொல்லிருங்க. So littoral zone வந்து பார்த்தோம்னா which is closest to the shore, which allows easy penetration of light. So light நல்லா வரனால rooted ஆன plant species நிறைய grow ஆகும். So it is warm and rooted plant species grows in littoral zone. Okay, so top zone it is the littoral zone. கண்டிப்பா diagram போடணும் pond ecosystem. Okay, next limnatic zone இருக்கு. So limnatic zone அப்படின்னா என்னது? Limnatic zone, it refers to the open water of a pond with the effective penetration of light and domination of planktons. So littoralக்கு கீழ இருக்கிறதா it is the limnatic zone. So அதுல என்ன இருக்கும்? effectiveான light penetration இருக்கும், planktons நிறைய இருக்கும். Okay, next deeper region வந்து பார்த்தோம்னா it is the deeper region of the limnatic zone, it is the profundal zone. Littoral, limnatic. Littoralல என்ன இருக்கும்? Rooted plant species இருக்கும். Limnaticல என்ன இருக்கும்? Planktons இருக்கும். Okay, then profundal zoneல என்ன வந்திருக்கும்? No effective light penetration, predominance of heterotrophs வந்து present ஆயிருக்கும். Okay, profundal zoneல என்ன present ஆயிருக்கும்? Heterotrophs வந்து present ஆயிருக்கும். Okay, yes, so this is the various layers of pond ecosystem. Okay, next என்ன இருக்கும்? The bottomல வந்து பார்த்தோம்னா we have known as a benthic zone வந்து present ஆயிருக்கும், which is the benthos. So adala the primary productivity through photosynthesis of littoral and limnatic zone is more. Okay, so this is a one more question. Okay, so இது வந்து பாத்துக்கோங்க, this is one more question. So இதுல primary productivity வந்து பார்த்தோம்னா littoral and limnaticல தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் than the profundal, because littoral limnaticல நிறைய light penetration இருக்கு, அதனால அதுல produce ஆகுது productivity அதிகமா இருக்கும் in littoral and limnatic, whereas in profundal it is low. Okay, so this is the various stratification of pond. So என்னென்ன இருக்கு? So 3 layers இருக்கு. என்னென்ன layers சொல்லுங்க? Various stratification of pond ecosystem. Yes, comment பண்ணுங்க. என்னென்ன layers இருக்கு? Okay, starting from the top என்னது? Yes, comment. It is littoral, super Meena. Next, limnatic, super. Next,
It is the கீழே it is the profoundal zone. சூப்பர்ப்பா. ஓகே, மீனா, ஆர்த்தி, கபிலன் சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. மோனிஷ் ஓகே சூப்பர். இந்திராணி சூப்பரா பண்ணியிருக்கீங்க. நிக்கில், ரமணா ஓகே சூப்பர். ஸோ these are the various layers of pond ecosystem. Moving into next, the difference between primary and secondary succession. Okay, so primary succession க்கு secondary succession க்கு என்னென்ன difference இருக்கு? So primary வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு barren ஏரியால டெவலப் ஆகுது, it is the primary succession. எதுவுமே இல்லாம அந்த ஒரு succession ஸ்டார்ட் ஆகுது primary. Secondary பார்த்தோம்னா ஒரு disturbed ஏரியால இருந்து டெவலப் ஆகுது, it is the secondary succession. Okay, so in the primary succession பார்த்தோம்னா it is initiated due to biological or any other external factors நால இருக்கும். But secondary succession it is only by the external factors நால மட்டும்தான் இருக்கும். Okay, so in the primary successionல பார்த்தோம்னா soil இருக்காது. Okay, soil இருக்காது. But secondary successionல soil இருக்கும். So primaryல ஒரு barren ஏரியால இருந்து வரது primary. அப்ப அதுல soil இருக்காது. கரெக்ட் தானே? And it is also due to any other external factors or biological factors நால கூட இருக்கலாம். Okay, next secondary பார்த்தோம்னா external factors only. Okay, so what is plant succession? அதெல்லாம் வந்து next நம்ம 2 mark 3 marksலயும் படிப்போம். So generally the differences பார்க்கிறோம். So succession அப்படினாலே ஒரு plant community இன்னொரு plant communityயா succession ஆகுது. Succession, next generation. Okay, so that's the plant succession. அது plants சொல்றோம்னா it is the plant succession. Okay, சரி. So pioneer primary successionல பார்த்தோம்னா pioneer species it come from outside environment. அதே secondary successionல பார்த்தோம்னா pioneer species is developed from existing environment. So அந்த pioneer species present ஆயிருக்கும், அதுல இருந்து வரதுனால it is known as secondary succession. So this primary succession it takes more time to complete. அதே secondary succession பார்த்தோம்னா it takes less time to complete. Okay, so these are all the differences between primary and secondary succession. Okay, so என்னென்ன differences இருக்கு? Primaryல பார்த்தோம்னா barren ஏரியால டெவலப் ஆகும், secondary disturbed area. Primary it is initiated due to biological or any other external factors. Secondary it is due to the external factors only. So primaryல soil present ஆயிருக்காது, secondaryல soil present ஆயிருக்கும். Then primaryல பார்த்தோம்னா this pioneer species it comes from outside environment. அதே செகண்டரியில பார்த்தோம்னா it develops from the existing environmentலயே வந்து டெவலப் ஆகும். And this primary succession it takes more time to complete, whereas secondary succession கம்மியான டைம்லயே இந்த succession நடந்துரும் பிளான்ட்ஸ்ல. Okay, so this is about primary and secondary succession. Okay, so next போலாமா? Hydroseed. Okay, so hydroseed na enna? What are all the stages which is involved in hydroseed? Okay, yes. So pyramid of energy in pond ecosystem எப்படி இருக்கும்? கமெண்ட் பண்ணுங்க. pyramid of energy in pond ecosystem என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? whether it is upright or inverted or spindle shaped. Yes, expecting some answers. Note the point, key point, it is the pyramid of energy. Okay, energy கேக்குறேன். pyramid of energy பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்? Okay, okay, yes. So pyramid of energy பார்த்தோம்னா it is always upright in shape. இந்த ecosystem பார்த்தாலும் always the pyramid of energy upright தான். Okay, so invertedலாம் கிடையாதுப்பா, upright தான். Yes, okay, super, because it follows 10% law. அதனால தான் எப்பயுமே வந்து pyramid of energy upright shapeல இருக்கும். Okay, so next hydroseed போயிடலாமா? So hydroseed அப்படின்னா என்னது? The succession in a freshwater ecosystem it is referred to as a hydroseed. So ஒரு freshwaterல நடக்கிற ஒரு succession, okay, ஒரு change, ஒரு plant community change ஆகுது ஒரு freshwaterல, ஒரு freshwater ecosystemல. So அதனால தான் it is known as the hydroseed. hydroனாலே water தானே. So அந்த water freshwater ecosystemல நடக்கிற successionனால it is known as the hydroseed. Okay, succession in a pond பார்த்தோம்னா it begins with colonization of the peonies like phytoplankton. First succession வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், the peonies like phytoplanktonல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். end ஆகுறது பார்த்தோம்னா it is the climax community which is the forest stage. So phytoplanktons, like phytoplanktonsனா small plants, அதுதான் phytoplankton. So அதுல இருந்து ஒரு forest டெவலப் ஆகும். See how the community changes. Okay, small plant species ஒரு forest டெவலப் ஆகுற அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். This is the plant succession. அது ஒரு fresh waterல நடக்குது. That's why it's known as the hydroseed. Okay, so என்னென்ன stages of hydroseed வந்து இருக்கு?
Okay, so first it is the phytoplankton stage, then the submerged free floating stage, okay, then submerged plant stage, then the reed swamp stage, marsh meadow stage, shrub stage, forest stage. So final the forest வந்து develop ஆகும். Okay, so என்னென்ன stages இருக்கு இவங்க கூட சேர்ந்து repeat பண்ணுங்க. So first it is the phytoplankton stage, submerged plant stage, submerged free floating stage, reed swamp stage, marsh meadow stage, shrub stage, forest stage. Okay, so இந்த மாதிரி தான் வந்து stages of hydroseed வந்து present ஆயிருக்கு. ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து 2 and 3 மார்க்ஸ். ரொம்ப காமனாக வந்து 2 and 3 மார்க்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க. எஸ், இட் டேக்ஸ் மோர் இயர்ஸ் டு டெவலப். ஓகே, நிறைய டைம் ஆகும். பட் செகண்டரி சக்சஷன் வந்து டைம் கம்மியாகும். பட் பிரைமரி வந்து நிறைய இயர்ஸ் வந்து எடுக்கும் ஃபார் இட் டு ஹேப்பன். ஓகே, சரி. ஸோ 2 and 3 மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஈகோசிஸ்டம் சாப்டர்ல. ஓகே, you have to describe what are all the species which is present. 5 mark la கேட்டாங்கன்னா you have to describe each and every stages. அதே 2 marks 3 marks ல கேட்டிருந்தாங்கன்னா stages மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா போதும். ஓகே, கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். எதுல கேட்கறாங்கன்னு பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஸோ 2 marks 3 marks ல கேட்கறாங்களா 5 marks ல கேட்கறாங்களா அப்படின்னு பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்பா. ஓகே ஓகே, சரி. நெக்ஸ்ட் 2 marks 3 marks போலாமா? எஸ். ஸோ ஈகோசிஸ்டம்னா என்னது? So ecosystem na it is define ecosystem nu keta. This ecosystem term it was given by A.G. Tansley. Enna sonar ecosystem na? It is a system which is resulting from the integration of living and non-living factors of the environment. So living and non-living rendu சேர்க்கிறதா it is the ecosystem. It was given by Tansley. அதே ஓடம் என்ன சொன்னார் ecosystem? It is a structural and functional unit of ecology அப்படினு சொன்னார் ஓடம். Okay, so this is about ecosystem. So ecosystem, it is the integration of living and non-living factors of the environment. Odam வந்து it is the structural and functional unit of ecology அப்படின்னு வந்து சொன்னார். ஓகேயா? சரி. Next, what is the difference between standing state and standing crop? Ecology is different from ecosystem தான்ப்பா. ஓகேயா? ரெண்டுமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ecology ecosystemமும் ஒண்ணு கிடையாது. ecology அப்படின்னா it is the study, whereas ecosystem it is an area where these organisms are present. Living and non-living organisms are present. Okay, so next standing state and standing crop. So standing state அப்படின்னா என்னது? The total inorganic substance which is present in the ecosystem. So என்ன ஞாபகம் வந்துடணும்னா standing stateனாலே the inorganic substance which is present, that is the standing state. அதே standing crop அப்படின்னா the living materials, okay, the biotic materials which is present in the ecosystem, that is the standing crop. So standing state which is the inorganic substance, அதே standing crop ன்னு சொன்னா it is the biotic living which is present in an ecosystem. அதான் standing crop. ஓகேயா? ஸோ இது ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எஸ். நெக்ஸ்ட் PAR which is photosynthetically active radiation. அதுதான் PAR. ஸோ PAR ஓட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? It is photosynthetically active radiation. ஸோ லேப் ஓட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? மைக்ரோஸ் சாப்டர்ல பார்த்தோம். லேப் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. ஸோ லேபோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? எஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்க. What is the full form of lab? Okay, it is lactic acid bacteria. So lactobacillus, it's one of the lab, like lactic acid bacteria or one of the type, it is the lactobacillus. So lab nala it is the lactic acid bacteria. Okay, so மீனா மட்டும் தான் கிளாஸ் கவனிச்சிருக்காங்க மைக்ரோப்ஸ் சாப்டர். ஓகே, எஸ். ஸோ பார்க்காதவங்க போய் ஒருக்க பார்த்துருங்க. ஓகே, ஸோ என்னென்ன சாப்டர்ஸ் லைக் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் ஒன்ஸ் பார்த்துட்டிங்கனாலே ஒரு குவிக் ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஈச் சாப்டர் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு குவிக் ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக 1 hourல வந்து குவிக்காக என்னென்ன படித்தோம் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேயா? எஸ், சூப்பர். ஓகே, so next PAR போயிடலாமா, which is photosynthetically active radiation. So the amount of light which is available for photosynthesis, that it is the PAR. Okay, the light which is available for photosynthesis, it is known as the photosynthetically active radiation. So என்ன wavelength ல இருக்கு? It is 400 to 700 nanometer in length wavelength ல வந்து present ஆயிருக்கும். Okay, so அதோட யூனிட் என்ன? PAR ஓட யூனிட் it is millimoles per square meter per second. அதுதான் it is the PAR. So PAR ஓட யூனிட் என்ன? It is millimoles per square meter per second. So PAR நால it is the photosynthetically active radiation. அதுதான் PAR, which is the amount of light available for photosynthesis.
Okay, so it is expressed in millimoles per square meter per second. But this PAR பார்த்தோம்னா during the day time it is night time அதோட வேல்யூ வந்து 0. ஓகே, பிகாஸ் பிஏஆர்னாலே அந்த சன்லைட்ல இருந்து கிடைக்கிற அந்த ரேடியேஷன், அந்த லைட் தான். ஸோ நைட் அதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் 0. ஓகே, ஸோ 1 மார்க்லாம் கேட்டால் கரெக்டாக எழுதிருங்க. ஓகே, ஸோ அதோட வேவ் லென்த் கேட்டால் இட் இஸ் 400 to 700 நானோமீட்டர் இன் வேவ் லென்த். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் தி எனர்ஜி ஃப்ளோ. ஸோ எனர்ஜி ஃப்ளோ அப்படின்னா என்னது? It is the transfer of energy in an ecosystem between trophic levels. அதுதான் energy flow. So energy flow அப்படின்னா energy transfer எப்படி நடக்குது between the trophic levels. அதுதான் it is the energy flow. So this energy flow பார்த்தோம்னா it is a key function in an ecosystem. Okay, so this energy flow, it is a key function in an ecosystem. So this energy flow பார்த்தோம்னா it is always unidirectional தான், எப்பயுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும். From first trophic level to second trophic level, second to third. So இந்த மாதிரி தான் energy flow வந்து present ஆயிருக்கும். ஓகேயா? So energy flow அப்படினாலே என்னது? The transfer of energy in an ecosystem தான் it is the energy flow. It is a key function in an ecosystem. So this energy flow பார்த்தோம்னா it is always unidirectional in nature. Okay, so next போயிடலாமா? Next, what do you mean by trophic level in an ecosystem? So trophic level அப்படின்னா என்னது? It refers to position of an organism in the food chain. அதுதான் trophic level. So trophic level na it is the position of the trophic food chain ல பார்த்தோம்னா என்ன organisms எங்க present ஆயிருக்குது, அதுதான் it is the trophic level. So trophic level refers to position of organism in the food chain. So எவ்வளவு trophic levels இருக்குதோ it is equal to number of steps in the food chain. Okay, this is about the trophic level. Okay, yeah. So trophic level நால என்ன எழுதணும்? It is the position of organism in the food chain. அதுதான் it is the trophic level. So next என்னது? Laws of thermodynamics. So என்னென்ன law இருக்கு? ரெண்டு law present ஆயிருக்கு, which is the first law and second law of thermodynamics. So the storage and loss of energy in an ecosystem தான் it is based on two laws of thermodynamics. So என்னென்ன law? It is first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. Okay, yes, correct, super ma. First and second law of thermodynamics தான் வந்து பார்த்தோம்னா based on energy flow வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க. First law வந்து பார்த்தோம்னா photosynthesis, அதை எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருப்பாங்க. And second law பார்த்தோம்னா என்னது? It is the 10% law. அதுதான் it's the example of second law of thermodynamics. Yes, next food chain and food web. Yeah, 10% law வந்து second law of thermodynamicsல வந்து வரும். சரி, so food chain and food web அப்படின்னா என்னது? So food chain அப்படின்னா it is the movement of energy from producers to top carnivores. So producersல இருந்து top carnivoresக்கு எப்படி energy movement நடக்குது, okay, அதுதான் it is the food chain. Food webனாலே it is a web-like pattern which is the interlocking pattern. So the interlocking pattern of number of food chain that it forms a web-like arrangement called food web. So food webனாலே the interlocking pattern of number of food chain form a web-like arrangement called food web. Okay, yeah? Food chain அப்படின்னா energy movement from producers to top carnivores. Food web அப்படின்னா it is the interlocking of food chain. அதுதான் food web. Yes, இதான் food chain, food web. Okay, yeah. So அதுல வந்து food chain நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, ரெண்டு டைப் இருக்கு. Okay, types of food chain பார்த்தோம்னா it is a grazing food chain and detritus food chain தான் types of food chain. So grazing na என்னது? Starting from the sun. So sunல இருந்து தான் energy source கிடைக்கும் in case of grazing food chain. Okay, so அது வந்து it starts with producers, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. Okay, so how you have written this in the diagram? எப்படி வரைவீங்க? You draw the mouse, snake, hawk la வரைவீங்களா எக்ஸாம்ஸ்ல? டியூஷன் எக்ஸாம்ஸ்ல இந்த சாப்டர்ல இருந்து அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா क्वेश्चंस? No, you write only producers, grass, mouse, snake, eagle. Yeah, you should write like that. Okay, so naming varayano. If you are good in artistry na, you can also draw. Okay, okay. So நீங்க வந்து அந்த pyramid diagram போட்டு வரையலாம். Okay, so pyramidல வந்து அந்த first trophic levelல producers, next trophic levelல primary consumers, அதுக்கு அடுத்த trophic levelல secondary consumers, அதுக்கு அடுத்து tertiary consumers அப்படினு போட்டுட்டு like grass இருக்கு, mouse, snake, eagle அந்த மாதிரி வரையணும். Okay, so அந்த மாதிரி கூட நீங்க நேம் பண்ணிரலாம். If you are interested in drawing, you can draw. Okay, சரி, types of food chain என்னன்னா it is grazing food chain and detritus food chain. grazingல main source of energy sunல இருந்து தான் கிடைக்குது. அதே detritusல வந்து பார்த்தோம்னா main source of energy it is from the dead organic matter. So dead organic matterல தான்
main source of food energy in case of detritus food chain. Okay, so dead plants, animals, அதோட excreta இருந்து கிடைக்கும். ஓகேயா? ஓகே, ஸோ இது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் டெட்ரிட்டஸ் ஃபுட் செயின்ல டெட் பிளான்ஸ், டெட் மேட்டர்ல இருந்து தான் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் த டெட்ரிட்டஸ், டெட்ரிவோர்ஸ், ஸ்மால் கார்னிவோர்ஸ், டாப் கார்னிவோர்ஸ், இப்படிதான் டெட்ரிட்டஸ் ஃபுட் செயின் வந்து இருக்கும். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் தி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வெப். ஸோ நம்ம ஃபுட் செயின் பார்த்தோம், ஃபுட் வெப் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வெப் என்ன, சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வெப் என்ன. ஸோ எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த ஃபுட் வெப்? It is used to construct to describe species. First இதுல key points 4 இருக்கும்பா. 4 பாயிண்ட் தான் ஃபுட் வெப்ல இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷனுக்காக, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா இன்டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்காக, நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டடி த பாட்டம் அப் ஆர் டாப் டவுன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ரிவியல் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் பத்தி படிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபுட் வெப் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ என்னென்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வெப் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு? Direct interaction, indirect interaction, then control, bottom up or top down control of community structure, energy transfer patterns பத்தி படிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபுட் வெப் ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, எஸ். ஸோ இன்னைக்கு எடுத்த சாப்டர்ஸ்ல எல்லாரும் ஓரளவுக்கு தரவா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர்ஸ் வந்து காலையில இருந்து நேற்று வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல. ஸோ எல்லாம் ஓரளவுக்கு தரவா இருக்கீங்களா? திவ்யா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. ஓகே, வாட்ஸ்அப் சாட் பண்ணுங்க. ஓகே, இஃப் எனி ஆர்கானிசம் எக்ஸ்டென்ட் ஆனா ஃபுட் வெப் will not be affected. அது காம்பன்சேட் ஆயிரும், ஃபுட் செயின் தான் அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகேயா? ஓகே மோனிஷ், எஸ், finished 5 lessons. ஓகே, ஸோ திவ்யா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, உங்களோட இஷ்யூ வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னு வாட்ஸ்அப்ல வந்து நான் சொல்றேன். ஓகே, எஸ். ஓகே, ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஃபார் ஈஸி ரிவிஷன், ஈஸியாக நம்ம வச்சுக்கணும் தான் கீ பாயிண்ட்ஸ். அது மட்டும் எழுதுனா தே ஒன்ட் கிவ் மார்க். ஓகே, ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுனா பத்தாதுப்பா. யூ ஹாவ் டு டிஸ்கிரைப் இட். ஓகே, டெஃபினேஷனாக ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணணும். தென் கான்செப்ட்ஸ் இருந்தால் கூட யூ கேன் யூஸ் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். லைக் இப்படி வருது, லைக் அந்த ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா கூட யூ கேன் டிஸ்கிரைப். பட் த கீ பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். டயக்ராம்ஸ் இருக்கணும். டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டால் டேபிள் ஃபார்ம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். லைக் 5 மார்க்ஸ் கேட்டால் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதணும். ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக எழுதணும். ஓகேயா? ஸோ நம்ம எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி இதை ஒருக்கா டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். எப்படி பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அது எல்லாமே ஒருக்கா டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருக்குது, மேம் இதில் எனக்கு டவுட் இருக்குது, இது எப்படி பண்ணணும்னு தெரில அப்படின்னாலும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் டிஸ்கஸ். ஓகேயா? ஓகே, ஸோ ஆல் ஆர் தரோ வித் த சாப்டர்ஸ் டிஸ்கஸ்ட் ஃப்ரம் எஸ்டர்டே ஆர் okay, so all are thorough with the chapters which was discussed from yesterday. எல்லாருக்கும் ஓகேயா? சாப்டர் வைஸ் ரிவிஷன்ஸ். எஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்க. need to revise again. yeah, it's needed. எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன படிச்சோமோ ஒன்ஸ் ஒருக்கா ரிவிஷன் பண்ணணும். ஓகே, எஸ். சரி, ஓகே, சரி, நெக்ஸ்ட் டாபிக் போலாமா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போயிடலாம். இட் இஸ் த டீகம்போசிஷன் ப்ராசஸ். ஸோ டீகம்போசிஷன் அப்படின்னா என்னது? ஸோ இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் இன் விச் அந்த டெட்ரிட்டஸ் தே ஆர் broken down into simple organic matter by the decomposers. அதுதான் டீகம்போசிஷன். ஸோ டீகம்போசிஷனாலே அந்த டெட்ரிட்டஸ் which is the dead organic matters which is broken down by decomposers, அதுதான் டீகம்போசிஷன். ஸோ இந்த டீகம்போசிஷன் இம்பார்ட்டன்டான ரோல் பிளே பண்ணுது in recycling and balancing the nutrient pool in an ecosystem. ஓகே, ஸோ ரீசைக்ளிங்க்கும் நியூட்ரியன்ட் பேலன்ஸ்க்கும் இந்த டீகம்போசிஷன் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ரோல் பிளே பண்ணுதுப்பா. ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் டீகம்போசிஷன். ஓகே, ஸோ 2 மார்க் கேட்டா எழுதிடுவீங்களா? ஸோ டீகம்போசிஷன் என்னன்னு எழுதணும், வாட்ஸ் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் தி லீச்சிங். ஸோ லீச்சிங் அப்படின்னா என்னது? the movement of decomposed water soluble organic and inorganic. so first leaching எதுல வரும்? mechanism of leaching வந்து comes in the mechanism of decomposition. okay, so in the chapter oda menti it's tomorrow. okay, so leaching எதுல வரும்? it's the mechanism of decomposition ல இருந்து வரும். so என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த decompose ஆகி அந்த breakdown ஆன matters இருக்கும்ல, organic and inorganic compounds இருக்கும்ல, அது surface of the soil ல இருந்து bottom layer க்கு வரும். okay, leach ஆகும். that is the leaching process. okay, so leaching அப்படின்னா என்னது?
It's a movement of decomposed water soluble organic and inorganic compounds from the surface to the lower layer of the soil or carry away by the same by water. It is known as leaching or elevation. So leaching or elevation na and the nutrients top layer of the soil and the bottom layer of the soil varadha, it is the leaching. Okay, yeah. So next, what is humus? So இதுமே வந்து பார்த்தா it comes in decomposition. So humusனா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துரணும்? It's a dark colored amorphous substances. அது ஞாபகம் வந்துரணும். அதுதான் it is the humus. So the dark colored nutrient rich this humus is. Okay, yeah. It is highly resistant to microbial action. Okay, it is highly resistant to microbial action. Therefore decomposition process is very slow. This humus பார்த்தோம்னா it is a reservoir of nutrients. Okay, yeah. So humus அப்படினா என்னது? In which the simplified detritus is changed into dark colored amorphous substance called humus. So in the humus பார்த்தோம்னா it is highly rich in nutrients. Okay. Next, flagship species. So இந்த மாதிரி டிஃபரெண்டான கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம். நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத கொஸ்டின். Hi Priyanka Chopra. என்னப்பா? Today I didn't see you. Priyanka. Okay, so flagship species அப்படினா என்னது? So flagship species அப்படினா they are the species, they are at the verge of extinction. So verge of extinctionல இருக்கிற species தான் this flagship species. So என்ன பண்ணும் இந்த flagship species? So they indicate the health of the ecosystem. அதுதான் it is the flagship species. அதனால தான் it is known as the flagship species. So extinction vergeல இருக்கிறது தான் flagship species. அதுதான் ஒரு ecosystem ஓட health-ஐ determine பண்ணும். This flagship species. Okay, yeah? ஓகேப்பா பிரியங்கா கண்டினியூ பண்ணுங்க. முன்னாடி இருக்க சாப்டர்ஸ்லாம் ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஓகேயா? சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபைன் பிளான் சக்சஷன். யார் கேட்டது? மோனிஷ் கேட்டிருந்தாங்க பிளான் சக்சஷன்னா என்னன்னு. ஸோ சி மோனிஷ், பிளான் சக்சஷன் அப்படின்னா என்னன்னா இட் இஸ் த சக்சஸிவ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் டைப் ஆஃப் பிளான்ட் கம்யூனிட்டி பை தி அதர். ஓகே, அதுதான் இட் இஸ் தி பிளான் சக்சஷன். ஸோ எங்க இருக்குன்னா flagship species in ecosystem chapter strategy for ecosystem management ன்னு இருக்கும், அதுல இருக்கும். ஓகே நிக்கில். So plant succession அப்படின்னா என்னது? It is the successive replacement of one type of plant community by the other. That is known as the plant succession. Okay, the first invaded plant வந்து பார்த்தோம்னா it is the pioneer, forerunners. Okay, next the series of transitional development வந்து it is the serial community. ஃபைனலா இருக்கிறது it is the climax community. So final it is the climax community. So plant succession அப்படின்னா என்னது? The successive replacement of one type of plant community by the other, it is known as the plant succession. First invade ஆனது it is the pioneers. Next series ஆ வருது it is the serial community. Final ஆ வருது it is the climax community. Okay, so this is about plant succession. Next என்ன இருக்கு? Allogenic succession. So finally we come into allogenic succession. Okay, so allogenic succession அப்படின்னா என்னது? It occurs as a result of abiotic factorsனால வர succession தான் it is the allogenic succession. So இதுல என்ன ஆகும்? The existing community வந்து பார்த்தோம்னா is replaced by other external factors, not by existing organisms. So replacement வந்து பார்த்தோம்னா எதனால நடக்குது? இந்த லைக் ஒரு பிளான்ட் கம்யூனிட்டி இன்னொரு பிளான்ட் கம்யூனிட்டியா மாறுது. ஸோ இது எதனால நடக்குது? டியூ டு சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால தான் இந்த சக்சஷனே நடக்குது. அந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால நடக்கிற சக்சஷன் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் தி allogenic succession. ஸோ என்னென்ன எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்? இட் இஸ் soil erosion, leaching. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி allogenic succession. எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா in a forest ecosystemல soil erosionனால and leachingனால என்ன ஆகும்? It alters the nutrient value leading to change of vegetation in that area. Okay, so this is about the allogenic succession. So allogenic succession example it is the forest ecosystem. Yes, சரி. ஸோ இந்த சாப்டர்ல இருக்கிற ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்ல வந்து இருக்கும். ஓகே, எஸ், ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்ல இருக்கும். ஒருக்கா வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ecosystem, டைப்ஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ecosystem, எனர்ஜி ஃப்ளோ, ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டிலாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டிலாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்ல இருக்கும், ஒருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் த ecosystem, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின்ஸ், ஒருக்கா அதில் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ தி 10%லாம். ஓகே, ஸோ 10% தான் இட் இஸ் கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட், ரிமைனிங் எல்லாம் டிசிபேட் ஆயிரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க 10%லால. ஸோ அதெல்லாம் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகேயா? அண்ட்
பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன் சாப்டர் வந்து பார்த்தோம்னா இட் வில் பி அப்டோட்டட். ஓகே, அந்த பிடிஎஃப் வந்து ஷேர் ஆகும். ஸோ அதில் இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் மட்டும் வந்து படிச்சுக்கோங்க அந்த சாப்டரில். 5 மார்க்ஸ் வில் ஆல்சோ பி தேர். ஸோ யூ ஸ்டடி தட் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன் சாப்டரில். ஓகே, எஸ் ஓகே. ஸோ நாளைக்கு வந்து என்ன நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் இந்த ஷெட்யூல் வந்து இட் வில் பி ஷேர்ட் இன் வாட்ஸ்அப். ஓகேயா, வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நான் வாஸ் ஐம் டெல்லிங் என்னென்ன நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எஸ் மார்னிங் ஜெனடிக்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு எப்படி பாட்னி எவ்ரிபடி. நாளைக்கு என்ன மேம்? நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு தான் மெகா ஹெவி வெயிட்ஸ்லாம் வருதா? ஹாய் எவ்ரிபடி, நல்லா இருக்கீங்களா? 6:30 மணி வரைக்கும் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக கேட்டுட்ருக்கீங்க இல்லையா? ஓகே ஓகே, how else do you think we can help you? Biola கொஞ்சம் things are improving. Sir, I am a CBC student. When will NEET preparation start? Around April 15th அப்புறம்ப்பா. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் முடிச்சிடலாம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் தட் பிளான் இஸ் கொஞ்சம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாம் முடிச்சிட்டோன்னா தென் வில் ஸ்டார்ட். இங்கேயும் இருக்காங்க அங்கேயும் இருக்காங்க, மாறி மாறி எல்லா கிளாஸ்க்கு போயிடுவாங்க. ஆமாம். ஸோ இன்னைக்கு நடத்தின டாபிக்ஸ்ல எல்லாம் ஹேவ் வி பிகம் லிட்டில் மோர் கான்ஃபிடென்ட்? 90 இருக்கா? அஞ்சு 90 முடிஞ்சாச்சு. ஆஃப்டர் 6:45 என்னன்னா, ஐ மீன் இட்ஸ் லைக் திங்க் அபவுட் இட், ரைட்? ஃபுல் டைம் நாங்களே டீச் பண்ணிட்டு இருந்தா நீங்கள் எப்போ போய் படிக்க போகிறீங்க? ஏன்னா டீச்சர் கூட இருக்கும்போது ஓகே சூப்பராக போயிட்டுருக்கு, எல்லாம் புரிஞ்சு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் கிளம்பி போய் ஒரு 1 hour 1.5 hours அப்புறம் திருப்பி அதே கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் மறந்த மாதிரி ஃபீலிங் வரும். ஸோ அப்படி மறந்துருக்கீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி நார்மல். தட் இஸ் அ டைம். அது என்ன ஒரு ரிமைண்டர் சேயிங் வி ஹேவ் டு கோ ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங் இல்லையா? ஸோ மறந்துட்டே தான் இருக்கும். நம்மளும் திருப்பி படிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதான். இன்னும் மேம், பயாலஜியில் உண்மையாகவே இந்த 100 எடுக்கிறது சான்ஸ் இருக்கா, இல்லை சும்மா எல்லாரும் கதை கட்டுறாங்களா? கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். 100 ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நம்ம ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரம் ஜான்ல இருந்து. ஸோ எல்லா சாப்டர்ஸுமே டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம், எல்லா டாபிக்ஸுமே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 1 mark 2 mark 3 mark எல்லாம் எடுத்துடலாம். 100 எடுத்துடலாம். மேம், மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் எப்போ மேம்? நாளைக்கு தான். வரும். நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் பாருங்க, Day 3 பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன். மேம், இந்த சாப்டர் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு 3 தடவை எடுத்துருப்பீங்களா? ஓகே, நிக்கில் சொல்லிட்டாரு எடுக்கலாம் அப்படின்னு. சரி, என்ன ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கீங்க? ஹோம்ஒர்க் வந்து சாப்டர்ஸ் டு ரிவைஸ். இன்னைக்கு எடுத்த சாப்டர்ஸ் பாட்னி சாப்டர் 2, சாப்டர் 3
கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர். தென் ஜுவாலஜியில் வந்து பார்த்தோன்னா ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் அந்த சாப்டர். ஓகே, அண்ட் தென் பாட்னியில் இதெல்லாம் வந்து ஒன்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணணும். லைக் இன்னைக்கு எடுத்த சாப்டர்ஸ் ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணுங்க, என்னென்ன தெரியலையோ அதெல்லாம் ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணிருங்க. அண்ட் டுமாரோ வந்து பார்த்தோன்னா ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர், ஜுவாலஜி ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் வந்து மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் எவ்ரிபடி இஸ் லேகிங். ஸோ அந்த சாப்டர் ஒன்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஸோ கிளாஸில் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர்ல இட்ஸ் அது ரொம்ப பெரிய சாப்டர். ஸோ அதை ஒன்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். மேம் இப்போ யூஸ்வல் கொஸ்டின் அவங்களே கேட்டாங்க, நல்ல வேலை. புக் பேக் புக் இன் நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பிடிஎஃப் எதை பண்ணணும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப். ஓகே, தென் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ், புக் பேக். அதுக்கப்புறம் சாப்டர் வைஸ் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண பிடிஎஃப்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த பிடிஎஃப்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ எல்லா ஃபுல் சாப்டரே இருக்கும் அந்த பிடிஎஃப்ல. ஓகே, எல்லா கொஷின்ஸும் இருக்கும். ஸோ பேசிக்காக பயோவில் வந்து ஃபுல் சாப்டர் இன்சைட் அவுட் தொலைச்சி எடுக்கணும் பேசிக்காக. எஸ், கண்டிப்பாக. ஓகே, அது பண்ணால் எல்லா சாப்டருக்கும் அப்படியே படிக்கணுமா, இல்லை சில சாப்டருக்கு மட்டும் அப்படி படிச்சோம்? ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ்லாம் வந்து அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா லோ வெயிட்டேஜ்லாம் லாஸ்ட்டாக. இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் டைம் அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஏற்கனவே எல்லாமே படிச்சிட்டேன் அப்படின்னா சாப்டர் வைஸ் போயிருங்க. சரி, அப்போ இந்த 1 மார்க்ஸ் எல்லாரும் பயப்பட்டு இருப்பாங்க, அதை எப்போ பண்ண போறீங்க? ஸோ நம்ம சாப்டர் வைஸே வந்து 1 மார்க் டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கோம். ஓகேயா, ஸோ சாப்டர் வைஸ் மென்டிலே 1 மார்க் டிஸ்கஷன் அண்ட் கிளாஸ்லேயுமே 1 மார்க் ரீகால் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணாலே 1 மார்க்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் கவர் ஆயிரும். ஓகே, சரி. அப்புறம் கடைசி நாள் என்ன பண்ண போறீங்க? ஸோ கடைசி நாள் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸ். இதான் அடுத்த கொஸ்டின் தான் வரும். நான் எல்லாம் படிச்சிட்டேன், ஆனால் எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை, கான்ஃபிடன்ஸே இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? இல்லையா, எல்லாருக்கும் இந்த கொஸ்டின் மனசில் இருக்குமா இல்லையா? ஐ மீன் லாஸ்ட் டே சோ கிரிட்டிக்கல் தட் எல்லாம் படிச்சாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு, செல்ஃப் ரிவிஷனும் பண்ணியாச்சு, ஆனாலும் ஒன்றும் கான்ஃபிடன்ஸ் வர மாட்டேங்குது, ஒன்றுமே படிக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இந்த ஃபீலிங் வருது, அப்போ இந்த எக்ஸாமுக்கும் அந்த ஃபீலிங் வந்துடும். ஓகே, அப்போ நீங்கள் என்ன ஆன்சர் சொல்லுவீங்க? நான் என்னோட ஆன்சர் ரெடி வச்சிருக்கேன். சார் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. ஸோ மை ஆன்சர் வுட் பி கான்ஃபிடன்ஸ் கெயின் பண்ணுறதுக்காக இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப் இருக்குல்ல, அதை போய் ஈச் கொஸ்டின் ரீகால் பண்ணணும். இதே தான் நான் எல்லா எக்ஸாமுக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ சேம் ஆன்சர் ஃபார் ஆல் த சப்ஜெக்ட் மாறினாலும் சரி, ஸ்ட்ராட்டஜி சேம் தான். எங்களுக்கு பதிலே நீங்களே கேட்டு மேம் கிட்ட ஆன்சர் கேளுங்க, அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ. ஓவர் ஃபீலிங் சார். ஓகே, சரி. ஓகே, இப்போ என்னன்னா கதையெல்லாம் நிறைய நேரம் பேசலாம். பட் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா எத்தனை நேரம் வரைக்கும் பிரேக் எடுப்பீங்க? என்ன விட்டீங்கன்னா நான் ஒரு 8 o'clock வரைக்கும் பிரேக் எடுப்பேன். பட் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் அவங்க பிரேக் எடுக்கலன்னு. அவங்களாம் ஜாலியாக பிரேக் அப்பப்போ எடுத்துகிட்டே தான் இருந்திருப்பாங்க. டீச்சர் பேசிட்டு இருந்திருப்பாங்க, நம்ம அப்படியே பேக்ரவுண்டில் அங்கே போயிட்டு இங்கே போயிட்டு இல்லையா ஜாலியாக தான் இருந்திருப்பாங்க. தட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் ஆன்லைன் லேர்னிங். ஓகே, ஸோ நான் ஒரு 1/2 an hour பிரேக் எடுப்பேன் சார். 1/2 an hour பிரேக்கா? 1/2 an hour. ஸோ லைவ் செஷன் முடிச்சுட்டு 1/2 an hour பிரேக் எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்னென்ன படிக்கலையோ, எனக்கு எது ரீகால் பண்ண முடியலையோ, ஸோ அதெல்லாம் ரீகால் பண்ணிடுவேன். ஸோ ரீகால் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நைட்டு தூங்கிடுவேன், சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடுவேன். ஓகே, இது வந்து படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்னா அப்படி பண்ணுவோம். இல்லைன்னா நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்னா வந்து அப்படியே ஒரு 8 மணிக்கு ஆரம்பிச்சுட்டு 10 மணி வரைக்கும் கதை பேசிட்டு அப்புறம் 10 to 12 படிச்சுட்டு இல்லையா, அப்புறம் அதே ஸ்பீடில் போனால் 2 நாள் கழிச்சு உச்சத்துக்கு பிபி ஏறிடும். அதுக்கப்புறம் போய் ரிவைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தா அப்போ தான் எல்லா பிரச்சனையும் வரும். ரைட்? ஸோ இதுதான் எவ்ரி எக்ஸாம் முன்னாடி, எக்ஸாமுக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி, 1 நாளைக்கு முன்னாடி இந்த பிரச்சனைக்கு தான் எல்லா கொஸ்டின்ஸ் அனுப்புவாங்க. சார் வாட் டு டூ நவ், என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு. ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்ப மாட்டீங்க, there was one student, இது வரைக்கும் பேசினதே கிடையாது வாட்ஸ்அப்பில். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கரெக்டாக அரௌண்ட் 7:30 8 o'clock மெசேஜ் பண்ணுறாங்க, சார் இது வரைக்கும் எதுவுமே படிக்கல, இது படித்த மாதிரி ஃபீலிங் இல்லை, என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு. கொஞ்சம் ஐடியா யோசிச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன சொல்கிறதுன்னு. சரி, 5 marksோட அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அந்த ஃபுல் டே ஆஃப் 5 marks ரிவிஷன், அந்த ஒரு 5-6 எக்ஸசைசஸ் பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேன். அந்த வீடியோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 10 hours. சரியா, 10 hours டைம். 10 hours கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டூடெண்ட் பார்க்கவே முடியாதுன்னு எனக்கும் தெரியும். கரெக்ட் தானே? ஏன்னா மெசேஜ் அமைச்சிருக்கிறது 8 o'clock.
சரி ஏதோ ஒன்று சொல்லணுமே. ஐ மீன் ஐ கான்ட் பி வித்வுட் சேயிங் சம்திங் ரைட். இப்படி பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் வந்து எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்து மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க சேயிங் சார் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணிட்டேன், இதை மட்டும் தான் பார்த்துட்டு போனேன், ஏதோ 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் தான் பண்ண முடியல, பாஸ் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு வந்துச்சு. ஸோ யூனோ சம்டைம்ஸ் நான் ஃப்ளூக்கில் ஏதோ மெசேஜ் அனுப்பிச்சது நினச்சே பார்க்கல, பட் இட் சேவ்ட் சம்படி. ஐம் ஷுர் நிறைய பேர் படிச்சிருப்பாங்க, பட் இல்லை இது ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை, விஷயம்லாம் இல்லை. லாஸ்ட் மினிட்ல அனுப்புறாங்க. இட் இஸ் ஃப்ளூக் ரைட். நம்ம எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரெடிக்டே பண்றது கிடையாது. ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்ண போனோம்னா என்ன ஆகுனா எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் மாட்டிப்போம். லைக் நாங்களே நிறைய வீடியோ எடுத்து பார்க்குறோம், ஓகே மற்றவங்களாம் எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிலாம் பார்க்கும்போது எங்களை விட நிறைய வியூஸ் வேறு வந்திருக்கும். அதுக்கு 10,000 50,000 பயங்கரமானலாம் வந்திருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு யோசிப்போம், ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி கிளிக் பேட்டியா பண்ணலாமே. பட் தென் வி ஆர் லைக் ஓகே வேண்டாம், லெட் அஸ் டு இட் நார்மலி ஸ்லோலி, ஃபுல்லாகவே கரெக்டாக பண்ணிடலாம். ஸோ யோகேஷ் பயாலஜி ஃபார் நீட் ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ நீட் கிராஷ் கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுல அன்னைக்கு வந்து சுஷ்மிதா மேம். கெமிஸ்ட்ரி தான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. ப்ளூ ஸ்டோன் டோன்ட் வரி, சி டேக் த சேலஞ்ச் 1 at a time. சரியா, 3 சேலஞ்ச் எடுத்தா எந்த மனுஷனும் தாண்ட முடியாது. ஓகேவா, டேக் 1 challenge at a time. That is the secret to that is the topper secret. 2-3 சேலஞ்ச் எடுத்தா பிரெயின் வந்து என்ன சொல்றது, ஷார்ட் சர்க்கியூட் இல்லை, அந்த மாதிரி ஷார்ட் சர்க்கியூட் மாதிரி தான். ஸோ ஃபினிஷ் பயோ, அதுக்கப்புறம் யூ கம் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி. உங்களுக்காக எப்படியாவது என்ன சொல்றது, இப்போ ஒரு மாடியூல் இப்போ எடுக்கிறோம், அதை இன்னும் ஃபில்டர் பண்ணி கரைச்சி குடிச்சு இல்லையா, வில் கீப் சம்திங் ரெடி ஃபார் யூ. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி அட் ஆல். கெமிஸ்ட்ரி தான் சொல்லுது. அப்புறம் அட்வான்ஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன் 10,000. ஓகே நீங்கள் வந்துட்டா பரவாயில்ல, லெட்ஸ் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ். மேம் பயோல சென்டம் பாசிபிளா? எஸ் பூஜா சொல்லுங்க. கண்டிப்பா பாசிபிள். எதெல்லாம் தடங்கள் சென்டம் வாங்காம இருக்கிறது அதை சொல்லுங்க. 1 mark கண்டிப்பா கம்பல்சரி ட்விஸ்ட் ஆனா நீங்க லைக் யூ கான்ட் ஏபிள் டு அட்டெண்ட். அண்ட் இடையில வந்து பாயிண்ட்ஸ் மார்க்கும். ஓகே, ஸோ அதுதான் மேஜர் ப்ராப்ளமா இருக்கும். நம்மளுக்கு ஒரு 5 pointsனா 2-3 points தான் ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி ரீகால் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணாதான் எதுவுமே மறக்காம நம்ம நல்லா எழுத முடியும். ஓகே, அதாவது சச் த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வில் லேக் இன் திஸ் 1 mark கம்பல்சரி கொஷின்ஸ். அண்ட் சில கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் விட்டுருவோம், கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதாம விட்டுருவோம், டயக்ராம்ஸ் போடாமல் விட்டுருவோம். ஸோ இதெல்லாம் தான். ஓகேயா, ஸோ இதெல்லாம் பண்ணாலே சென்டம் கன்ஃபார்ம் தான். கன்ஃபார்ம் தான் சார், கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் 6 months பயோ டீமில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இருக்கிற மெட்டீரியல்ல லைன் பை லைன் படிச்சு அவங்க என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க, இது எப்படி இன்னும் சிம்பிளிஃபைடாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னே தான் 6 months ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா மேம்? எஸ் சார். ஸோ போத் தீபிகா மேம் அண்ட் மிருதுலா மேம் இதே தான் 6 months ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ தான் ஃபுல் மொத்தமான வித்தையை இறக்கியிருக்கோம், ரைட்? ஸோ தெர் இஸ் நோ வே இட் வில் கோ ராங். இன்ஃபேக்ட் சம்டைம்ஸ் ஒண்டர் ஆகும், இவ்வளோ ஈஸி பண்ணியாச்சு, அப்போ அடுத்த கொஸ்டின் வரும், இவ்வளோ ஈஸியாக போய் ஆன்சர் எழுதுனா மார்க் போட்டுருவாங்களா? கரெக்டா? அப்படி இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக அப்படிலாம் எழுதினாலும் மார்க் போட மாட்டாங்க. யூ ஷுட் ரைட் டெர்மினாலஜி லைக் தே எக்ஸ்பெக்டட். பயாலஜியில் சாப்டர் 9, ஜுவாலஜியில் சாப்டர் 9 இல்லை, வாட் டு டூ? ஸோ இட்ஸ் தேர். ஜுவாலஜி சாப்டர் 9 day 1ல இருக்கும், போய் பாருங்க. பயோடெக்னா? ஆமாம் சார். பயோடெக் தான் நேற்று நடத்திட்டோமேப்பா. ஸோ நேற்றுல இந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கும், போய் எடுத்துக்கோங்க. யா ஜெயா சொல்லுங்க, வாட்ஸ் யூர் டவுட்? நோட்ஸ் பிடிஎஃப் கிடைக்குமா? அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்கப்பா. இல்லை இப்போ போய் பண்ணிடுவோம். மேம் மெத்தடாலஜிஸ் ஆஃப் ஹெச்ஜிபி நீங்கள் உங்கள் டொமைன் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் வந்து டுமாரோ மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர்ல பார்க்கலாம். How many points required? ஸோ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே எழுதணும். 2 markல கேட்டா 3 or 4 points. ஓகே, 2-3 marksல கேட்டிருந்தா 5 marksல கேட்டிருந்தா எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எழுதணும். விக்னேஷ் என்ன டவுன்லோட் பண்ண முடியல, நான் இப்போ ஒரு வேணா லிங்க் அனுப்புறேன், நீங்க பாருங்க. அதுல மோஸ்ட்லி எல்லாமே இருக்கும், எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வைக்கலப்பா, எல்லாமே ஓப்பனாக தான் இருக்கு. அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பயோலே day 1 day 2லாம் போட்டிருக்கு. ஸோ யூ கேன் கோ டேக் இட் ஃப்ரம் தேர்.
சரியா? டவுன்லோட் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். மேபி ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. மேம் டுமாரோ ஸ்டடி பிளான் அதையும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிடலாம். இதுவும் வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணிடுறோம். நாளைக்கு என்னென்ன சாப்டர்ஸ் டிஸ்கஷன் உடனே அனுப்பிச்சிடலாம். இதெல்லாம் டிலே பண்ண வேணாம். ஐயோ ஓகே, யாரெல்லாம் பிளான் கேட்டிங்களோ பிளான் வில் பி சென்ட் இமீடியட்லி. ஓகேவா? முடிச்சிருங்க. ஆனால் பிளான் எல்லாம் கேட்டதெல்லாம் சரி, இன்னைக்கு படிக்க நீங்கள் பதில் கேள்வி கேளுங்க. நீங்கள் என்ன படிக்க போறீங்க? படிச்சு முடிச்சிட்டிங்கன்னா எப்படி, என்ன ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கீங்க மேம்? அதான் இன்னைக்கு படிச்ச சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்ஸ் ரிவிஷன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் சார். தென் நாளைக்கு எடுக்கிற சாப்டர்ஸ் வந்து ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் முன்னாடியே ஒன்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு கிளாஸ்க்குள்ள வாங்க. ஓகே, 6 to 8 வந்து ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிட்டு ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு வாங்க. பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் சாப்டர்லாம் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து லாஸ்ட் 3 years கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த சாப்டர்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு வந்தாங்க. ஓகேயா? வேணுக்குன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் கேட்டாங்க, அதுக்கும் நானும் வேணுக்குன்னு நக்கலாக ஒரு ஆன்சர் அமைச்சிருக்கேன். எந்த சப்ஜெக்ட் மேஜர் சார்? நான் ஆக்சுவலி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். ஸோ எல்லா சப்ஜெக்டும் படிச்ச மாதிரி தான். டுமாரோ கொஞ்சம் மேம் பாட் அண்ட் சூவில் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது சாப்டர்ஸ் நாளைக்கு சொல்லி கொடுக்குறது தான். எஸ், நாளைக்கு லைக் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் இருக்கும். நம்ம வெயிட்டேஜ் பிடிஎஃப் இருக்கும். ஓகே, கம்யூனிட்டி குரூப்ல இருக்கும். அது ஒன்ஸ் பாருங்க. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய சாப்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 5 to 7 சாப்டர்ஸ் கண்டிப்பாக முடிச்சாகணும் இன் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி ரெண்டுலேயுமே. ஓகே ஓகே, டுமாரோ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போங்க. டன். ஓகே, பிடிஎஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் மேம் கூகுள் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம். ஓகே, மெக்கானிக்ஸ் ப்ளஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஓகே, இது இப்போ வேற லெவலில் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே கைஸ், 7 o'clock ஆகுது. நம்ம 1 hour ஷெட்யூலில் தாண்டி போயிருக்கோம். டுடேஸ் அலைன்மெண்ட் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களே சார். உங்கள் ஃபோனில் டுடேஸ் பிளானட் அலைன்மெண்ட்டா? ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு உங்கள் ஃபோனில். ஓகே ஓகே, சரி. நீங்கள் உங்கள் என்ன சொல்கிறது, உங்கள் கவனத்தை வந்து பயாலஜியில் மட்டும் செலுத்துங்க. இனி ஒரு வார்த்தைக்கு பயாலஜி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி. அதுக்கப்புறம் பிளானட்டரி அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் நிறைய ஆப் இருக்குது, நானே சொல்கிறேன். உங்களுக்கும் தெரியும், அதை வச்சு அப்போ பார்த்துக்கலாம். ஓகே, யூ கேன் வாட்ச் த ஸ்டார்ஸ், யூ கேன் வாட்ச் which planet is visible right now, எல்லாமே காட்டும் இல்லையா? பூஜா, நீங்க வந்து வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுங்க. அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் இருக்கு, சாட் லிங்க்லயும். வாட்ஸ்அப்ல நம்ம குரூப் ஜாயின் பண்றதுக்கு சாட் லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு, தேடி கண்டுபிடிங்க. ஓகே, பரத். எஸ் பரத், கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்கும். அக்கா நீங்கள் எந்த காலேஜ்? ஓகே, இன்னைக்கு வந்து ஜாலியாக கான்வர்சேஷன். இப்போ நான் மிருதுளா மேம் கூப்பிட்டுறேன், நீங்கள் கொஞ்சம் அவங்க எல்லாம் பேசிட்டு அப்புறம் அனுப்பிச்சுங்க. ஸோ ஐ எம் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜ், சென்னை. ஸோ சென்னையில் கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜில் தான் ஐ ஹவ் டன் மை பிடிஎஸ். மிருதுளா மேம் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங். ஸோ நீங்கள் எந்த காலேஜ் மேம் சொல்லுங்கள். காலேஜ் பேர்லாம் தெரிஞ்சு என்னப்பா பண்ண போறீங்க? நீங்க எந்த காலேஜ் போகணும்னு விருப்பப்படுறீங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்கள் மெடிசன் ஃபீல்டு அதில் எடுத்து யூ ஷுட் எக்ஸ்ப்ளோர். மெடிக்கல் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீல்டு. ஓகே, ஸோ அதில் நீங்கள் எல்லாரும் போகணும். ஓகே, ஸோ பயாலஜி நல்லா படித்தாதான் கண்டிப்பாக அந்த ஃபீல்டில் என்டர் ஆக முடியும். ஸோ பயாலஜிலாம் நல்லா படிச்சிருங்க. ஸோ இதை வச்சு நீட் கொஷின்ஸ் நம்ம அட்டன் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எங்கள் கூட இருந்தீங்கனாலே கண்டிப்பாக நீட் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு அட்டன் ஆல் த டைரக்ட் கொஷின்ஸ், யூ கேன் ஏபிள் டு அட்டன். ஓகே, எஸ் கண்டிப்பா பிடிஎஸ்க்கு நீட் இஸ் நெசசரி. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? டீச்சிங் புரியுதா இல்லையா? டீச்சிங் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, ஸோ கெரியர் பத்தின எல்லா வீடியோஸும் சூன் அப்டேட் ஆகும். ஓகே, எஸ். இன்னைக்கு கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ஓகே, ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக் வேணும். இன்னைக்கு கிளாஸோட ஃபீட்பேக், நீங்க எதுல எல்லாம் லேக் ஆறீங்க, லைக் ஃபீட்பேக் வி நீட். இன்னைக்கு எப்படி கிளாஸஸ்ல உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சுதா? ஸோ இல்லை ஏதாவது நீங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா எல்லாமே சொல்லலாம். மீனா, நான் உங்களை இப்பதான் சாட்ல பாக்குறேன், பட் ஆசம்னு சொல்லிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ மோனிஷ்க்கு நிறைய டவுட் இருக்கு. மோனிஷ், ஆல்ரெடி நீங்க ஒரு டவுட் கேட்டு நான் அதை வந்து கண்டுபிடிக்க சொன்னேன், கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க. Who is the 10,000 out of 100? சூப்பர்ப்பா, நீங்க மேக்ஸ்ல கண்டிப்பா சென்டம் தான் வாங்கியிருப்பீங்க. சூப்பர் பரத். ஸோ ஸ்ரவன் அண்ணாமலை செஷன் அட்டென்ட் பண்ணலையா? ஸோ திரும்ப பாருங்க, யூ வில் கெட் டு நோ ஹவு மெனி சாப்டர்ஸ் வி ஹவ் கவர்ட் டுடே.
ஓகே, ஸோ நெட்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா முன்னாடியே டேட்டாஸ்லாம் வந்து போட்டு வச்சிருங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு பேக் நம்ம மேரத்தான் செஷன் முடிகிற வரைக்கும் பேக் போட்டு வச்சுக்கோங்க. 1 GB கண்டிப்பாக பத்தாது. ஸோ நெட்டு வந்து முன்னாடியே நெட் ரீசார்ஜ் பண்ணிடுங்க, டேட்டா ரீசார்ஜ் I'm பண்ணிடுங்க. getting confused with Monish and one more person. Who's that? Nikhil. Okay. So, koncham include book back answers. Even yesterday we have done, right? So, book back questions koncham insert பண்ணிருந்தோம் and eighth வந்து நம்ம book back 1 marks எல்லாம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் from 10th ஓகே chapter. ப்ளூ ஸ்டோன், இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு ரீகால். சூப்பர். நெக்ஸ்ட் மோனிஷ் தரமா இருந்தது. சூப்பர். ஓகே symptom எடுக்கிறீங்க. So, definitely. ஓகே பரத், கண்டிப்பா பயாலஜி சென்டம் எடுக்கலாம். ஓகே, இல்ல லைக் ரெண்டு பேரோட ப்ரொஃபைல் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நிக்கில் அண்ட் மோனிஷ் நீங்க கொடுத்த கொஸ்டின்ஸ் புக் பேக். ஸோ யூ ஹேவ் டு கவர் எவ்ரி திங். ஸோ தர் இஸ் நோ ஆப்ஷன். ஸோ பயாலஜி படிக்கும் போது ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் டோன்ட் திங்க் அபவுட் த ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ ரீட் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் PDF கவர் பண்ணுங்க அண்ட் ஸ்டார்ட் ரீடிங் த சாப்டர். ரிவிஷன் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவோம்? ஸோ நான் செஷன்லேயே ஒரு 4 தடவை சொல்லியிருக்கேன். யா தேங்க்யூ கௌஷிகா. So it's like our hard work and your Well, smart work plus hard work. ஸோ உங்களோட மார்க்ஸ் ஆல்சோ இட் வில் ஸ்பீக். ஸோ நாங்கள் சொல்லி கொடுத்தா மட்டும் பார்த்தாது, யூ ஷுட் ஏபிள் டு ரீப்ரொடியூஸ் இட். உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் நல்லா பண்ணுங்க. ஸோ நல்லா பண்ணிட்டு ஹவு யூ ஹவ் டன் தட் அதெல்லாம் போடுங்க. ஓகேயா? கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா மோனிஷ்? ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் சொல்லிருங்க அந்த ஆன்சரை. Love is in bio, there is no பயம். பயோனா பயம் அப்படி போயிட்டு இந்த டைலாக் போட்டிருக்கிறீங்களா நிக்கில்? இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் PDF குரூப்ல இருக்குப்பா, திரும்ப ஷேர் பண்றோம், செக் பண்ணுங்க. ஸோ ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல எடுத்த சாப்டர்ஸ்லாம் இனி நம்ம அந்த டிரைவ் லிங்க் ஷேர் பண்றோம். ஸோ அந்த சாப்டர்ஸ்லாம் ஒன்ஸ் பாருங்க. ஓகே ஓகே, ஸோ கேட்டிருந்த போது நிறைய ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லையா? என்ன ப்ரேயர் பண்ண போறீங்க, பேப்பர் எப்படி வரணும், கம்பல்சரி எங்கிருந்து வரப்போகுது, நிறைய டவுட்ஸ். ஸோ நாளைக்கு கிளாஸ்க்கு ரெடி ஆச்சா? ஸோ கம்பல்சரி கொஷின்ஸும் நம்ம அந்த வீடியோ ஷேர் பண்றோம். ஸோ அது ஒன்ஸ் பாருங்க. ஓகேயா? ஸோ கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் எது தான் படிச்சிருக்கோன்ட்டு. சரி, ஓகே. ஸோ எஸ், நாளைக்கு ஷெட்யூல் ஓகேவா? ஸோ நாளைக்கு ஸ்டார்டிங் வித் ஜெனடிக்ஸ், மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ். எஸ், ஸோ இந்திராணி ஓகே. ஸோ நாளைக்கு ஜெனடிக்ஸ் ப்ராப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்க. அண்ட் எவல்யூஷன் சாப்டரும் இருக்கு. ஸோ ஃபுல் ரிவிஷன் செஷன். அப்போ கண்டிப்பா நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ கெட் ரெடி. biology question paper will be easy. Yes, hashtag centum in bio. இந்த hashtag வந்து நீங்க பாப்புலர் பண்ணலாம், not the Okay. pay for bio. Yes, so spread the hashtag centum in bio. மைக் மட்டும் இல்லையா? ஸ்மைக்லையா மன ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு. ஸோ கமெண்ட்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க போதும். ஓகே, Finally கம்ப்ளீட்டட் 10 சாப்டர். good good. Get ready for yes. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லா பிடிஎஃப்ஸும் இருக்கும், ஷேர் பண்றோம். டெய்லி என்னென்ன ஷெட்யூல் இருக்கணும் அதுவும் ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ வாட்ஸ்அப்ல அப்டேட்டடா இருங்க. ஓகே, லைவ் கிளாஸ் கரெக்டா ஷார்ப்பா 9 AM ஜாயின் பண்ணிருங்க. ஸோ எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்ம படிச்சிடலாம். ஓகே, எஸ், ஹேஷ்டேக் நோ பயம். ஓகே ஓகே பாய். ஸோ என்ன பண்ணுங்க, மணி 7 ஆச்சு. ஸோ ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஹாவ் யூ டின்னர். ஸோ திரும்ப ஒரு 3 hours 4 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு எடுத்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ எப்படி ரிவிஷன் பண்ணும்? ஸோ சாப்டர் அவுட்லைன் பாருங்க, சம்மரி ரீட் பண்ணுங்க, புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் PDF. தட்ஸ் இட், டன். ஓகேயா? கொஞ்சம் சொல்லுங்க. சொல்லிட்டு தான்ப்பா கிளாஸே ஸ்டார்ட் பண்றோம். கரெக்டா அந்த டைம்க்கு வந்துருங்க. இதுலயே இருக்கு பாருங்க, ஸ்கிரீன்லயே இருக்கு. டுடே ஒன்லி ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் திஸ் சேனல். இட்ஸ் ஓகே, இப்போ இருந்து நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகேயா? ஸோ ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ், ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் கேட்கவா? ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஆல்ரெடி கேட்ட மாதிரி. வேணாம் மேம், அதுதான் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ராஜெக்ட் சென்டம்ஸ், இட் வாஸ் ஆசம். ஸோ எஸ், கொஸ்டின் கேட்டா எல்லாம் ஓடி போயிடுறீங்க. ஆன் டியூட்டி 50 இருந்தா 25 ஆயிடுறீங்க கொஸ்டின் கேட்டா. பட் கொஸ்டின்னால தான் ரீகால் பண்ண முடியும் ஈஸியா. ஸோ கொஸ்டின்ஸ் தெரியலன்னா பயப்படாதீங்க, கத்துக்கோங்க. ஓகே, லேர்ன் இட், அவ்வளோதான். எஸ், வேணாம் நீங்க வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க. நாளைக்கு நம்ம கொஸ்டின்ஸோட லோட் ஆயிட்டு வரும். லெட்ஸ் ராக்கெட். ஓகேயா? ஓகே. ஸோ எனி அதர் டவுட்ஸ்? வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ நாளைக்கு என்னென்ன சாப்டர்ஸ் படிக்கணும்னு பார்த்துட்டீங்களா? நான் இன்னும் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஸோ வாட் யூ ஆர் டூயிங்? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, டைம் இருக்கு. பட் ஸ்டில் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் அதிகம் பண்ணணும். தமிழ் மீம்ஸ் அண்ட் சாங்ஸ். ஐ டோன்ட் நோ யுவர் நேம். ஓகே,
எஸ் பட் மென்டி குவிஸ்ல நிறைய கொஸ்டின் போட்டா மென்டி இஸ் டேக்கிங் சோ மச் டைம். ஸோ நம்ம 22 சாப்டர்ஸ் எப்படி கவர் பண்றது, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ நம்ம இன்பிட்வீனே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டடா கேட்டுட்டே இருக்கோம். ஸோ புக் இன்சைட் 1 மார்க்ஸ் எல்லாமே அண்ட் லாஸ்ட் டே நம்ம புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் 1 மார்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸ் அண்ட் ஈவன் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எஸ் கியூ வேல்யூ கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி கெஸ் பண்ணுங்க. Okay. Yes, all the toppers secret ஓட நாளைக்கு வாங்க. என்ன பண்ணலாம் நாளைக்கு நீங்க தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். So we need the toppers strategy tomorrow. ஓகேப்பா. ஸோ டேக் சம் ரெஸ்ட். இன்னைக்கு என்னென்ன ரிவிஷன் பண்ணுமோ இன்னைக்கு எடுத்த சாப்டர்ஸ்லாம் ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணிருங்க. நாளைக்கு மார்னிங் 6 to 8 இந்த ஜெனடிக்ஸ் சாப்டர் வந்து ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணிட்டு வாங்க. என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் லைக் ஒன்ஸ் நம்ம ரிவிஷன் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. அண்ட் ஜாயின் தி லைவ் கிளாஸ் at sharply 9 AM. ஓகே எஸ் ஓகே ஹேஷ்டேக் பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு. ஓகே மோனிஷ் பார்த்தாச்சு. சூப்பர் மோனிஷ். So this is what I'm saying. So இது படிச்சா எவ்வளவு வரும், அது படிச்சா எவ்வளவு வரும்னு அந்த டவுட்ஸ் ஏன் வருது? ஸோ நிறைய படிச்சோம்னா நாலேஜ் அது இருக்கும். கண்டிப்பா எக்ஸாம்ஸ்ல டவுட்டே வராது, ஃபியர் வராது, கண்டிப்பா ஃபியர் வராது. ஓகே ஓகேப்பா. So yes, okay guys, bye. So check out the schedule. So take care. Morning sharp 9 we are going to start with principles of inheritance. So என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அத மட்டும் சொல்லிருங்க. We'll start with molecular genetics or principles of inheritance and variation. Evolution lastல தான், இல்லனா தூங்கிடுவீங்க. Okay. So yes. Okay, bye. So நாளைக்கு நம்ம most of the questions முடிச்சிருவோம். ஓகே ஸோ நாளைக்கு முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ரிவிஷன். ஓகே நீங்க என்னென்னலாம் இங்க லாக் ஆகுறீங்களோ அதுல நீங்க ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதை ஹோம்ஒர்க் கொடுக்க போறோம். ஸோ நாளைக்கு நீங்க அந்த லைக் எப்போ பிரேக் இருக்கோ அப்போ சால்வ் பண்ணி யூ கேன் சென்ட் இட் டு மீ. ஓகே ஸோ எவல்யூஷன் இஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிவிஷன் செஷன் தான். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆன்சர். எவல்யூஷன் எல்லாம் ப்ராப்பரா படிச்சுட்டு வந்துருங்க. ஜெனடிக்ஸ் ஆல்சோ நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய தடவை ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் பார்த்தாச்சு. ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ விச் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், ரைட்? So replication ஆகட்டும். Today no homework. No. Today வந்து botany classical genetics chapter பார்த்தோம்ல அது, அப்புறம் chromosomal basis of inheritance chapter பார்த்தோம்ல அது, human health and disease, principles and process of biotech in botany, plant tissue culture, இதெல்லாம் once revision பண்ணோம். So this is the homework for today. Okay, so மறந்துடாதீங்க, once revision பண்ணிருங்க எல்லாத்தையுமே. ஓகேயா? genetics பயமா இருக்கு. Why wait like so don't worry. நாளைக்கு நம்ம அந்த chapters பார்த்திரலாம். ஓகேயா? Okay guys, bye. Bye. See you tomorrow.